நண்பர்களே, என்ன இன்னைக்கு இவங்க லேட்டாக கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறாங்க போல. நார்மலாக கரெக்டாக அந்த செகண்ட் ஆரம்பிப்பாங்களே, ஆரம்பிச்சிருவாங்களா? ஹாய் மதன், கேண்டி கேமர், சிபிஎம், கிரிம்சன் பிரின்ஸ் மோகன். என்னையா இவங்களை நம்பி நான் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டேன், ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நார்மலாக டெய்லி பர்ஃபெக்ட் டைமில் ஆரம்பிப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்ததுல இன்றைக்கி தான் இவங்க கொஞ்சம் லேட் பண்ணுறாங்க. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில. ஹோப்ஃபுல்லி they will start. சரி, நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். ஹாய் எல்லாருக்கும். இன்சேன் பிடிடபிள்யூ ஹாய். ஸோ ஃபஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் சொல்கிறது போராக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அவ்வளவு பாப்புலர் பிளேயர்ஸ் ஆடுற மேட்ச்சில். ஆனால் செகண்டும் தேர்டும் பார்க்கலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட் மேட்ச் தான் க்ளோஸாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். வி டோன்ட் மைண்ட் 2-0 முடித்தா கூட. சரிங்க, வேறு யாராவது வாட்ச் பார்ட்டி போட்டிருக்குறாங்களா? என்னாச்சு? கமான் ஸ்டார்ட் த வாட்ச் பார்ட்டி. வாட்ச் பார்ட்டி போட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய ஹிந்தி ஆட்கள் போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்கள். டிஷு, எக்ஸ்காலி, டிஷு என்ன பார்த்துட்டு ஆடு போ. ஓ, ஸ்பாட்டிஃபை ப்ரீமியம் இருக்கு என்கிட்ட, ஆனால் யூடியூப் ப்ரீமியம் இல்லையே. ஜஸ்ட் தே ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் பஸ். ரேவன் ஃப்ளிக் 2 month மெம்பர். பூம். சாப்பிடல ப்ரோ, இன்னும் நான் சாப்பிடல. சாப்பாடு ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். வேலரண்ட் இருக்குல்ல, வேலரண்ட் சர்வர்லாம் இருக்குல்ல, வேலரண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கவா? ஓ, வேலரண்ட் டோட்டல் ப்ராப்ளமோ, அதனால தான் லேட் பண்ணுறாங்களா என்ன? தட் கேன் பி ரீசன். ஐயோ இருங்க, லாகின் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு வாட்டி. You could not connect to server. Please check your internet connection and VPN setting. எல்லாருக்கும் அப்படி தானே கைஸ்? ஜி மேட்ச் இருக்கு, விஎல்டி மேட்ச் இருக்கு, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு பாருங்க. குமரேஷ் விஜயகுமார் ஹாய். சேம் இஷ்யூவா? வேலரண்ட் சர்வர் ஸ்டாட்ஸ். ஏஷியா பசிபிக். என்னமோ தெரில. யாராவது வேலரண்ட் கேமுக்குள்ளே இருக்கீங்களா கைஸ்? வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணல போல. டையிங் லைட் 2 வாங்குறது காசு இல்லை ப்ரோ, 3000 rupees ப்ரோ. அப்படியே நான் வாங்கினாலும் நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் வாங்கணும். இட்ஸ் அன்பாசிபிள் ப்ரோ, லிட்ரலி. யூ ஆர் இன் லாபி. ஐ திங்க் லாகின் சர்வர் ஓப்பன் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். வேலரண்ட்
லாகின் சர்வர் டவுனுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உள்ளே இருக்கிறவங்க இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட்டு வெளியே இருந்து உள்ளே போக முடியாது. ஏன்னா நான் சொல்கிறது கரெக்டு தானே? வந்துருச்சா? இருங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். டைங் லைட் ஒன்றெல்லாம் ஆடி பிடிச்சாச்சியா? எனக்கு லாகின் ஆகுது. we couldn't connect to மறுபடியும் ஆடவா? கைஸ் நியூராவை டைம் அவுட் போடணும்னா சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ the freebie for us. எனக்கு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. we couldn't connect to the server please. அப்படி தான் சொல்லுங்க. ரேவன் ஹாய். பேட்டில் பாஸ் இன் கேம் காணுமா? ஏமாத்திட்டாங்களா? ஸ்கேமா? ராம் ஹாய். அதனால தான் நினைக்கிறேன் அங்கே லேட் பண்ணுறது. ஃபீல்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா? ஐ மீன் ஃபீல்ஸ் பேட். கார்த்திகேயன் ஹாய். காதலியே 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 மறந்த தனையோ பெண்களிலே கிளைண்ட் யாரார் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ப்ரோ வேலரண்ட்டில். அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரீம் டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ரைட் 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 ஓகே ஸ்பாட்டிஃபை. அது பியூர் காப்பிரைட் ஃப்ரீ மியூசிக்ஸ் வேணுமே நமக்கு. நல்ல செமையா ஜாலியா ரெக்கனிங் வின் பண்ணுமா தெரில, பார்க்கலாம். இன்னும் அஃபிஷியலாக எதுவும் சொல்லலை. எல்லாரும் ட்விட்டர் கைஸ், நம்ம ட்விட்டர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபாலோயிங். இன்ஸ்டாகிராம் ஆல்சோ. VCC 2021 ஃபைனலா? என்னடா நான் போட்ட கமெண்ட் லேட்டாக வருது, நீ போட்டது உடனே வருது. வாட் இஸ் திஸ்? இப்போ மேட்ச் போட்டால் பாட் வருமா? வாட் யூ மீன்? எப்படி ப்ரோ பாட் வரும்? ஆள் இல்லைன்னா ஆள் இல்லை, அவ்வளோதான். எனக்கு ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. தெரில, ரொம்ப டிலே ஆச்சுன்னா ஆஃப்லைன்லேயே நடத்துவாங்க மேபி. ஐ டோன்ட் நோ பட் தெரில. என்னாலே விளையாட முடியலையே வேலரண்ட், அதான் எனக்கு ஒரு சேடாக இருக்குது. விளையாட அவங்க சைடில் ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம பாட்டு கேமாவது விளாட்லாம். கேமே பிரச்சனைன்னு என்ன பண்ணுறது? எஸ்காலி வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குது, ஷீஷு ஆல்சோ வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுறாப்புலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க 2 பேரை தான் பார்த்தேன். வேறு ஆட்களுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, வேறு லாங்குவேஜஸில் மேபி. NHK என்ன?
ஓகே நெவர் மைண்ட். அது நம்ம சாட் இல்லையா, அது வந்து நாட்வின் சாட்டு. நெவர் மைண்ட். பிஎஸ்ஓய் தெரில, அவன் கவனிக்கல. என்ன ஒன்றும் நடக்கலையா? டெய்லி புது ட்ரெஸ்ஸா? ஒரு 4-5 ட்ரெஸ் இருக்கு ப்ரோ, அதை மாற்றி மாற்றி போட வேண்டியதுதான். எப்படி ப்ரோ பாட்டு வரும் ஒரு தடவை? புரியல. செவன் ட்ரெஸ் இருக்கா எனக்கு? 2 3. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, மேபி 5 or 6. சாண்டி ஹாய். ட்ரெஸ் வாங்கணும் புதுசாக, ஏதாவது 1 2. பாட் லைக் பிளேயர்ஸ். பாலிஸ்டிக் அது என்ன ஃபேண்டம்னு எனக்கு தெரில ப்ரோ. பேசிக்கலி சிங்குலாரிட்டி பிடிக்கும் எனக்கு. பிளாஸ்டெக்ஸா? ஓ பிளாஸ்டெக்ஸும் பிடிக்குமே எனக்கு. ப்ளூட்டோ ஹாய். அரோஜி ஷர்ட். டு பி ஹானஸ்ட் வித் யூ கைஸ், அது வந்து நான் வந்து கீழே துடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஹலோ ஆர்ஓஜிலேருந்து யாரும் பார்க்கலன்னா சரி, அடுத்த வாட்டி ஸ்பான்சர் தருவாங்க. இது பார்த்தா கண்டிப்பாக அது ஒன்றும் இல்லை. அந்த ஷர்ட் ஆக்சுவலாக அந்த டிஷர்ட்டை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எனக்கு. இந்த ஃபோட்டோவுக்கு மட்டும்தான், அதுக்கப்புறம் நான் அது யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங்லாம் இல்லையா, அது பெருசாக இருக்குது அதனாலே அதை யூஸ் பண்ணல. வேற என்ன? ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன் கைஸ், லிட்ரலி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அனதர் டிஷர்ட். சைபர் பங்க் டிஷர்ட் இருக்கு. ஆர்ஓஜி டிஷர்ட் பகுதி வேறு இருக்கும். ஐ மீன் மறந்துடுங்க. இன்கேஸ் ஆர்ஓஜி ஸ்பான்சர் கொடுக்கணும்னு நினச்சா கூட இதை பார்த்தா தரமாட்டாங்க. அது மட்டும்தான் ஒரு ஃபோட்டோவாக எடுத்தது அந்த டைமில், அந்த பிளேமாங் ஸ்பான்சர் டைமில். அந்த ரோஹிந்தா அந்த ஆள் 2 3 ஃபோட்டோ எடுத்து விட்டாப்புல, அதை வச்சு தான் ஓட்டிகிட்ருக்கிறேன். நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்தாப்புல, பட்டு அந்த ஃபோட்டோ தான் எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் அந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணுறேன். நமக்கு வந்து ஒரு லாஜிடெக் ஸ்பான்சர் மட்டும் தேவைப்படுது ப்ரோ. வாட்ஸ்அப் டிபியா? வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் டிபி வச்சுருக்கிறானா என்ன? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. வாட்ஸ்அப் டிபி இருக்கான்னு? ஏன் வாட்ஸ்அப்பில் டிபி இருக்கா? வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி டிபி செக் பண்ணுறது? செட்டிங்ஸ்லையா? டிபி இல்லையே வாட்ஸ்அப்பில். என் நம்பர் உனக்கு தெரியாதே எல்லான்னு. ஷவுட் ஸ்பான்சர் நானா? லாஜிடெக் 502 G502. வேலரண்ட் சர்வர் கிராஷ், இந்த பிரச்சனை தான் போல. நான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவேன். வாட்ஸ்அப் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்களே. நார்மல் மெசேஜ் பண்ணுறத விட வாட்ஸ்அப்பு நல்லா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். எனி கண்டென்ட்
வேறு கீபோர்டா பாட்டுக்கு இருக்குது ப்ரோ. என்னோட கீபோர்டு ஸ்பெக்ஸில் பாருங்கள். எனக்கு இந்த கீபோர்டு தான் ஒரு பெரிய ஒரு கடுப்பான வேலை. க்ளீன் பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டைம் எடுக்கணும். விஜே ஷெரீஃப் ஒன்லி and to Radiant. Who you talking to me? அது பண்ணலாம். அது பண்ணனா என்ன பிரச்சனைனா டீம்மேட் பாவம் இல்லையா, போகலான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஒய்ஃப் அண்ட் சன் ஃபேஸ் ரிவீலிங்கா? சூன் ப்ரோ, சூன். திருக்குமரன் ஹலோ. ஏன் ஷெரீஃப் வச்சு தாண்ட முடியாது? கண்டிப்பாக தாண்டலாம். நிறைய மேட்ச் தோப்போம், எப்படி பார்த்தாலும் எப்படியாவது போயிடும், ரேங்க் அப்பெல்லாம் ஆயிடலாம். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கேம் சென்ஸ். ஆனால் அக்ரெசிவ் விளாண்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டால். பட் யூ கேன். உங்கள் டீம்மேட்டுக்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் கன்று இருக்குல்ல, உங்ககிட்ட மட்டும்தானே இல்லை? நோவேலாம் இல்லை ப்ரோ, நோவே எல்லாம் கிடையாது. பட்டு வே இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு ஒரு 5 மேன் நமக்கு கிடச்சிச்சின்னா ட்ரை பண்ணலாம். 5 மேன், அதாவது த்ரோ பண்ணுற 5 மேன் மாதிரி, அவங்களுக்கு ரேங்க் பிரச்சனை இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா அவங்க பாவம் இல்லையா டீம்மேட்ஸு. சோலோவா பே கஷ்டம். ஏன் லாபியில் ட்ரை ஹார்ட் பண்ணுறாங்க. கேம் இஸ் நாட் ஓப்பனிங். எனக்கும் தான் ப்ரோ, அதனால தான் டூர்னமெண்ட் டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எலன் we are aware the problem causing login attempts to fail and we are working on a fix. Already they are working. 240க்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க, 9 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ லாகின் மட்டும் தான் பிரச்சனை, சர்வர்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணவங்க எல்லாம் உள்ளே இருப்பீங்க. யா யூ கேன் ட்ராப் இன் ஃபார் டீம்மேட்ஸ் ஈவன் இன் ஈக்கோ ரவுண்ட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லோரும் ஷெரீஃப் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நல்ல ஏம் இருந்தால் போகலாம். பட்டு ஒரு ஆள் ஷெரீஃப் யூஸ் பண்ணால் அது ஒன்றும் பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஐ மீன் இந்த டைமண்ட் ரேங்க் எல்லாம் போகிறது வரைக்கும். அதுக்கு மேலே எல்லாம் மேபி ஐ டோன்ட் நோ, அப்போ கூட தெரில. நல்ல டீம்மேட்ஸ் இருந்தால். கேன் வி டிஜே ப்ரோ கேன் வி டெவலப் சிஎஸ்கோ ஆர் வேலோ டைப் கேம் யூஸிங் கோடிங்? அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன கோடிங், அது வந்து அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டு ப்ரோ. நான் எதுவும் சொல்லலை, என்னென்ன கேட்குறாங்க பாரு. சாப்பிட்டாச்சா? இல்லை ப்ரோ, இனிதான். கேம் என்ஜின், நான் கேம் விளாடுவேன் ப்ரோ, கேம் டெவலப் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கேம் என்ஜின், எல்லா கேமுக்கும் ஒரு கேம் என்ஜின் இருக்கும். அந்த கேம் என்ஜினுக்குள்ளே தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்சு மாடலிங் அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் போல். மற்றபடி ஸ்கிரிப்டை வந்து வேறு ஏதாவது ஆடணும். கில்பெட்டுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கில்பெட் அவன் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் கேமில். ஸோ இந்த பப்ஜியெல்லாம் அன்ரியல் என்ஜினு. பப்ஜி நிறைய கேம் அன்ரியல் என்ஜினில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட் பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்காக ஒரு என்ஜின் அவங்களே வச்சுருப்பாங்க, அவங்களே டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு ஈஸியான இது வைக்கிறது மாதிரி.
ராக் ஸ்டார்கிட்ட எல்லாம் அவங்கள்ட்ட என்ஜின் தனியாக வச்சுருப்பாங்க. ராக் ஸ்டார், இஏ, ஆக்டிவிஷன் இவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு தனியான என்ஜின் வச்சுருப்பாங்க. யா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இது அழுத்தினா இது போகணும், அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டு. டபிள்யூ அழுத்தினா இவன் காலை எங்கே மூவ் பண்ணணும், அது வந்து ஸ்கிரிப்டிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பட் ஸ்கிரிப்ட் அதுதான் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரக்கில் ப்ரோ, தண்ணி ப்ரோ, வாட்டர். Looking white today. Same தான் bro, same. Valorant server login issue bro. ஸோ அந்த கிராவிட்டி அதெல்லாம் வந்து அந்த என்ஜின்லேயே வர்றதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த என்ஜினில் என்னத்தையே போட்டாலும் அது கீழே தான் உள்ள போகுது, அது கிராவிட்டி இருக்கிறதால. ஸோ அங்கே அவங்க வந்து கிராவிட்டி ஆஃப் பண்ணாங்கன்னா எல்லாம் பறந்துட்டு இருப்பாங்க போல், இந்த மாதிரி. இல்லை கிராவிட்டியோட அந்த எஃபெக்டை கம்மி பண்ணாங்கன்னா ஜம்ப் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்லோவாக ஜம்ப் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் ஏதாவது மோடில் கொண்டு வருவாங்க மேபி. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு மேட்டராகவே இருக்காதுன்னு கேட்டால், அதெல்லாம் ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும். Your script writer not for fun, for games. மேட்ச் நடக்கும்போதெல்லாம் கிராஷ் ஆகல ப்ரோ. சர்வர் லாகின் இஷ்யூ, லாகின் சர்வர் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். black shirt equal to face relatively white. Educational stream by TJ. Game development educational stream போடணுமா? வாட்ச் பார்ட்டி தான் ப்ரோ, பட்டு வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை, பார்ட்டி மட்டும்தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கேம் டெவலப்மெண்ட் எஜுகேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் என்ன போடலாம் ஒரு நாள். ஹில்பர்ட்டு கிட்ட கேட்டால் அவன் ஒத்துக்கிட்டானா, ஏன்னா அவன் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறான். ஐ திங்க் அவன் வந்து ஏதோ மொபைல் கேம்ஸில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கிறான். அவன் வந்து டெக்ஸ்சர் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன், பட் அவனுக்கு தெரியும் எல்லாமே. அவன் ஏதோ பாப்புலரான ஃபார்ம்வெல்லின்னு நினைக்கிறேன். ஃபார்ம்வெல்லி மொபைல் கேமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான். ஃபார்ம்வெல்லின்னு தான் நினைக்கிறேன். இதோனும் ட்விட்ச் ஸ்ட்ரீம் போடுறது ஈஸி தான் ப்ரோ, ஒரு பட்டன் அழுத்தி விட்டால் போதும், அவ்வளோதான். ரஃபா கூப்பிட்டா வருவாருன்னு நினைக்கிறேன், பட்டு என்ன இருந்தாலும் அவருக்கு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறது அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்காதுல்ல நம்ம கூட பேசுறது. அதனால் நான் ஒன்றும் பெருசாக ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். நம்ம ஆளுங்களே வரமாட்டேங்கிறானுங்க வாட்ச் பார்ட்டிக்கு. ஆனால் நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச நேரத்துக்கு வந்தார் ரஃபா. நீ சிஓசி டெவலப்பரா? சிஓசி 2D கேமா 3D கேமா நூறா சொல்லு. ராஃபா சேனல் ராஃபான்னு தான் இருக்கும். ராஃபா RAFA RAFAAA அப்படி தேடினாலே வரும் உங்களுக்கு. இப்போ ஹேவ் யூ ட்ரைட் ஜிஃபியூல் இந்தியாவில் இருக்கா? அதுவே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட்டு அவங்க அஃபிஷியலாக ஒன்றும் பெருசாக இந்தியாவில் அவங்க ப்ரொமோட்லாம் பண்ணலையே. ஜிஃபியூல் நல்லா இருக்குமா? யாராவது குடிச்சிருக்கீங்களா? எனக்கு தெரியல. நான் வந்து கொக்கோகோலாவே தவிர்த்துட்டு கொஞ்சம் காஃபி குடிச்சிட்ருக்கிறேன். ஸோ அது கொக்கோகோலாவோட கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான விஷயமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நம்ம பற்றி பார்க்குறதில்ல. பூஸ்ட்டுக்கே வெளியில் ஜிஃபியூலாம். ரெட்புல் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல. ஆனால் அது குடித்தா கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட்டு
அது குடிக்கிறதுக்கு தெரில, என்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜே இல்லையே, நான் சும்மா தானே குடித்தேன், அதனால மேபி நல்லா இருந்திருக்காதோ. நான் எதுக்கு அந்த டப்பா வாங்கினேனே தெரில. சரி ஓசியில் ஒரு ரெட் புல் கிடைக்குது, நம்ம தான் ரெட் புல் இது வரைக்கும் குடித்தது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுட்டேன். பவுடர் கோக் மாதிரி லிட்டில் கப் சிரப் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஜி ஃபீலா? அதில் சர்வர், ஆமாம் லாகின் சர்வர் டவுன் போல், ஹோல் சர்வரில் டவுனா இல்லை வேறு ஏதாவது பக்கா என்னன்னு தெரில, ஐ டோன்ட் நோ. கொக்கைன் இல்லை ப்ரோ, கஃபீன். எல்லா எனர்ஜி ட்ரிங்க்லேயும் கஃபீன் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த கஃபீன் தான் மேட்டர். கஃபைன் வாட் எவர் கேஃபைன். இந்த கேஃபைன் தான் வந்து உங்களை பிரெயினை கொஞ்சம் ஆக்டிவாக வச்சுக்கும். அதுக்கு தான் குடிப்பாங்க. ஜிஃபீல் குடித்தாலும் சரி, ரெட் புல் எல்லாத்துலேயுமே ஐ திங்க் சேம் அமௌண்ட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட். காஃபிலே நிறைய கஃபைன் இருக்கும் டீயை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஜிபுல் ரெட் ஃபியூல், புது 2 பிராண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். ஜிபுல் கோகோலா நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலாக கோகோலா நல்லாவும் இருக்கும், அதில் கஃபைனும் இருக்குது. இருங்க, நான் கோகோலா வெர்சஸ் காஃபி கூகுள் பண்ணிட்டு வரேன். கோகோலா வெர்சஸ் பெப்சி தான் வரும். கோக் caffeine content is 34 mg per 12 ounce. Diet Coke. Diet Coke na அதிக caffeine. That is 3 to 4 times less than coffee. பார்த்துக்கோங்க. அப்போ கூட காஃபியில் தான் அதிக caffeine இருக்கு போல. Better coffee. Promoting Coca-Cola. Coffee குடிங்க guys. Coffee also bad தான் போல, நிறைய குடிச்சா. Anyways, who cares? Walk it. Coca-Cola stocks, நான் Coca-Cola பற்றி பேசினால இன்னைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ப்ரோ Coca-Cola நானே குடிக்கிறது இல்லை ப்ரோ. இப்போ எனக்கு Coca-Cola கொஞ்சம் பிடிக்கல, அவ்வளோ குடித்தாலும் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரில. எதுக்கு நான் இந்த ஒரு பாட்டில் Coca-Cola வாங்கினேன்னு அப்படி ஃபீல் ஆகுது லாஸ்ட்டு குடிச்சு கம்மியாகும் போது. பிளாக் காஃபி வித்தவுட் சுகர், பிளாக் வித் சுகர். ஓகே, லாகின் ஆயிடுச்சா? ரொனால்டோ என்டர் தி சாட். மேகியும் ஆமாம், மேகியும் நான் நிறைய சாப்பிட்டேன் கொஞ்ச நாள், அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்கல. அதான் கைஸ், சோறு சாப்பிட கூட பிடிக்கல கைஸ், நிறைய சாப்பிட்டனால. அது ஒன்றும் இல்லை, அது ரூம்மேட்ஸ் சமையல்னால சோறு சாப்பிட்றதே பிடிக்கல போல. இப்போ ப்ரோ உங்கள் சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணணுன்னா நம்ம அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு காசு அனுப்பிச்சி விடுங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது நல்ல கண்டென்ட் போட்டு சொல்லுங்கள். ஐ வில் வாட்ச் யுவர் வீடியோ. ஓகேயா? ஆனால் ரெண்டுக்குமே அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு எதுவுமே ஆக போகிறது கிடையாது உங்கள் சேனலில். மேபி நல்ல கண்டென்ட் போட்டிங்கன்னா யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி நான் உங்கள் சேனலில் பார்க்குறதுனால எந்த யூஸும் உங்களுக்கு கிடையாது. லிட்ரலி உங்கள் சேனல் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான்.
நம்ம ஆளுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கூட உங்கள் கண்டென்ட் பிடிச்சா மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா அவங்கள அப்படியே மறந்துடுவாங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கண்டென்ட் ஃபஸ்ட்டு. வேலரண்ட் மாண்டேஜ் வித் தமிழ் குத்து சாங் மாண்டேஜோ? என்ன கேட்டால் மாண்டேஜை விட ஏதாவது ஃபன்னியாக இல்லை ஏதாவது க்ரியேட்டிவாக ஸ்டோரி டெல் பண்ணிங்கன்னா வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்க. மாண்டேஜெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பாங்க அவங்க, பெட்டர் மாண்டேஜஸ்ஸு, நல்ல ஹை பட்ஜெட் மாண்டேஜஸ், அது இது நிறைய பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ மாண்டேஜெலாம் நார்மல் தான், எல்லாருமே பண்ணுற விஷயம். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கண்டென்ட். ஆமாம் ப்ரோ, நானும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ப்ரோ கண்டென்ட்டில். ஏதோ நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கிற வியூவர் பேஸில் வண்டி ஓடிட்டுருக்கு, கண்டென்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நிறையா. நீரோக்கு 125K இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட சேனலில். மேக் ஃபன்னி வீடியோஸ். ஆக்சுவலாக ஃபன்னி வீடியோஸும் எனக்கு எப்போவுமே ஃபன்னி வீடியோஸாகவே போட்டால் நல்லா இருக்காது. ஐ டோன்ட் நோ. இப்போதைக்கு நம்ம சேனலில் கண்டென்ட்டுக்குன்னா நான் விளையாடுற நார்மல் கேம்ஸ் எல்லாம், நிறைய சிமுலேட்டர் கேம் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு எடிட் பண்ணி, ரொம்ப எடிட் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு அதில் ஃபன்னியாக இருக்கிறதும் சரி, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதும் சரி, அதெல்லாம் கட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அப்லோட் பண்ணுவோம். அது மட்டும்தான் என்னோடய பிளான். மற்றபடி புதிய ஏஜெண்ட் வரும்போது EXE வீடியோஸ் ப்ளஸ் எப்போவாது கிளிப்பு சேர்த்துட்டே இருப்பேன். அதில் ஏதாவது கண்டென்ட் மாட்டுச்சுன்னா ஒரு EXE வீடியோ, அவ்வளோதான் நம்ம பிளான். அதை நான் ஒழுங்காக பண்ணாலே ஏதாவது புதுசாக சப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் சும்மா கிளிப்பு ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த சேனலில் போட மாட்டேன், எப்போவாது ரேராக போட்டால் உண்டு. அதனால் ஒரு யூஸும் இல்லை என் சேனலுக்கு. லைவ் போடும்போது ரெக்கமெண்டேஷன் தான் பிரச்சனை வருது, இந்த வீடியோ போடுறதுனால, ஷார்ட்ஸ் போடுறதுனால. ஸோ ஷார்ட்ஸ் போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் லைவ் போட்டால் சம்டைம்ஸ் அது நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் கரெக்டாக போகல. ஒரு நாள் 3 ரியாக்ஷன் வீடியோஸில் ஒன்றுமே இல்லையே ப்ரோ. அடுத்தவங்க வீடியோ வச்சு தான் நம்ம கண்டென்ட் நம்ம இது எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. புலிக்குட்டி 4 மந்த் மெம்பருக்கு நன்றி. ஷார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் சம்டைம் அது லக்கு தான், ரொம்பவே லக்கு தான். நான் பார்த்த வரைக்கும் என் சேனலில் நான் போட்ட எந்த ஷார்ட்ஸுமே எனக்கு யூஸ் இல்லை. ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸில் 1000 ரூபா வந்தால் 10 ரூபா வருது ப்ரோ ஆடில். மற்றபடி வியூஸில் சப்ஸ்கிரைபர் எதுவுமே வரல. அதுக்கு நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அதை அப்லோட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. நார்மல் வீடியோஸில் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நல்ல வீடியோ போட்டால் சப் வரும் ஐ திங்க். ஹூ இஸ் பிளேயிங் டுடே? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் அண்ட் ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ். ஷார்ட்ஸுக்கு நியூஸ் சேனல் தேவையில்லை, அவ்வளோ நிறைய பண்ணணுமா? இருக்கிற ஒரு சேனலில் கரெக்டாக நம்ம வீடியோ போட்டாலே போதும். ஒரு கண்டென்ட் சேனல் இருக்குது நமக்கு கன்ஃபார்மாக, அது கன்ஃபார்மாக நான் ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோயா ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். டூனோஸ் கைஸ், டூனோஸ். ஜி வெர்சஸ் வெலாசிட்டி எதிர்பார்க்கலாம் ஃபைனல். சாமா நாளைக்கு. ₹10 என்னெல்லாம் வாங்கலாம்? 10 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் ப்ரோ, பட்டு அதனால் எனக்கு லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் போகல, அதை சொல்கிறேன். எப்போ அந்த சேனல் ஆரம்பித்து ஆல்ரெடி 50K தாண்டியாச்சு, தெரியுமா தெரியாது ஏலன் எனக்கு? காக்கா பிரியாணியா ப்ரோ? ₹40 ஒரு வாட்டி பிரியாணி சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. 30 ரூபாவா? அது மாதிரி ஒரு கேவலமான பிரியாணி நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது.
சும்மா சொன்னியா டைனோ? ஆக்சுவலாக சேனல் ஆரம்பிச்சேன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் கைஸ் இந்த சேனலுக்கு, நோரி. நான் பாட்டுக்கு அந்த சேனலில் வீடியோ போட்டுட்டு இருப்பேன் ரெகுலராக. கிளானில் ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ. 12+ டோனால் இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ நம்ம சிஓசி கிளானில். லாகின் பண்ணி பார்க்கவா? தமிழன் டே பாஸ்வேர்டை சொல்லிட போகிறேன். எனக்கு லாகின் ஆகலையே. சொல்லலைன்னா அந்த சேனல் வளராதா? சொல்லலைன்னா தான் வளரும் போல் எனக்கு தோணுது, அதான் யோசிக்கிறேன். ஒரு நாள் நியூஸில் சேனல் பற்றி சொல்லும்போது தான் தெரியும். பிஜிஎம்ஐ தெரில ப்ரோ, தெரில. டுடே நோ வாட்ச் பார்ட்டி. இருக்கும் ப்ரோ. மேட்ச் ரொம்ப நேரம் சர்வர் ஆஃப்லைனில் இருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆரம்பிச்சிடும் கூடிய சீக்கிரம். பட்டு நம்மளையாவது அட்லீஸ்ட் விளையாட விட்டாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். நியூஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் கேமிங் சேனல் வைத்து முதல் முறையாக 10 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரை எட்டி விட்டார் தமிழஞ்சி அப்படின்னு வரும் ஒரு நியூஸ். ஆல்ரெடி எட்டியிருப்பாங்கன்னு சொல்லுவீங்க, அது ஃப்ரீ ஃபயர் சேனல் நான் சொல்லுவேன். நம்ம நியான் வீடியோ பார்க்கலன்னா பாருங்கள் கைஸ். நியான் வீடியோ பார்க்க தயாராக இருக்கீங்களா? சேட்டில் போய் பாருங்கள் இருக்கீங்கண்ணா. நிறைய பேர் வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுறாங்க. அங்கிதா சி கூட போட்டிருக்கிறான். நம்ம நியான் வீடியோ பார்த்தீங்களா? என்ன நியான் வீடியோவா? வாட் is this guy belongs to our channel or what? என்னையா பண்றீங்க? நியான் வீடியோ பார்க்காம இன்னும் உயிரோட இருக்கீங்களா? this guy is from other channel I think. நியான் இப்போ பாருங்க, இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி போய் வீடியோ பாருங்க. சீரியஸா வேலரண்ட் ரெடி பண்றதுக்கு டைம் இல்லை ப்ரோ. இருக்கிற வேலைகளே நமக்கு பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்லை. ஒரு நிமிஷம் ஸ்ட்ரீம் லேட் பண்ணா ஸ்ட்ரீம் எங்க 1 நிமிஷம் லேட் ஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஸ்பாம் பண்ணுறீங்க. இந்த நேரத்தில் நான் எப்படி ஒரு டீம் மேக் பண்ணி ப்ராக்டிஸில் ஒரு 2 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பாருங்க கைஸ். பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ நான் இந்த வருஷத்தில் நான் ஒரு மனுஷனாக இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு ரெசல்யூஷனாக. ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய எடுப்பேன். யாரா அவன் ஸ்பேம் பண்ணுறது? நீங்கள் டைமுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் லேட் ஜே தான் சொல்லுவோம். ஒரு தமிழஞ்சே ப்ரோ, இது என்ன புதுசாக இருக்கே? டெம்ப்ளேட் எடுத்து கொடுக்குறீங்களா? ரெசல்யூஷன் இஸ் ஏ ஜோக் இல்லை ப்ரோ. Drop enabled until 5k viewers. Go watch and win exciting prizes. ப்ரோ சாப்பிடல ப்ரோ, தலை சுத்துது ப்ரோ. ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணணும் போலையே. நான் ஏன் சாப்பிடலை? ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு கூட சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? வாட் யூ மீன் பை ஜே? ஜோயிஸ் ப்ரோ என்னோட பேர் ப்ரோ. என்னோட ப்ரொஃபஷன் ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமிங் தான் ப்ரோ.
இதை விட எனக்கு பெட்டர் ப்ரொஃபஷன் இருக்குமான்னு தெரியல ப்ரோ. மை பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன். என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம்? தமிழன் ஜோசப். Where do you see yourself in 5 years? நான் எங்கே இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, ஆனால் நான் சொல்லலை. தமிழன் ஜே பிளேஸ் யோரு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கைஸ்? பார்க்கலாம், போய் பாருங்கய்யா. நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம். சரவணன் ஹாய். ராயல் தமிழன் கேமர் 1 வீக் ஸ்ட்ரீமர் ராயல் தமிழன் கேமரை பார்க்குறீங்க. இருங்க, ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்குமா? ஏதாவது அட்மின்ஸ் ஏதாவது சொல்லலாமே. ஆக்சுவலாக எந்த அட்மினுமே எதுவுமே ரிப்ளை கூட பண்ணல. சர்வர் ப்ராப்ளம் சொன்னாலே போதுமே, சாட்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கிடச்சிருக்கும். தமிழன் ஜே பிளேஸ் யோரு போடுவோமா? என்னோட ஓல்டு கோல்டு வீடியோஸ், என்னோட இதெல்லாம் நான் போடவா? சும்மா போடவா ஓல்டு வீடியோஸ் எல்லாம்? இருங்க, நான் எடிட் பண்ண வீடியோஸாக போடுறேன். நானே என் வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறேன், வேறு யாரும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறேன்? இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் அப்லோட் பண்ண வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோ உண்டு இல்லையா? ரைட், இன்னும் 2-3 வீடியோ உண்டு இல்லையா? தெரியுதில்ல எல்லாருக்கும் கைஸ்? என்ன போடுறதுன்னு தெரில, இப்படி போட்டு விட்டேன். நன்றிண்ணா. லாஸ்ட் பாயிண்ட் மாதிரி விளாட்றோம் பாருங்க. ஆரோஜி ஸ்பான்சர் டைம் கைஸ். பாருங்க, அப்போ 30 மெம்பர் தான் இருந்துருக்கிறோம். ஆனால் அது எல்லாமே 150 ருபீஸ் மெம்பர்ஷிப்பு. இப்போ வந்து அதிக மெம்பர். பட் 1500 ரூபாய் மெம்பர் கூட இருக்கிறார் ஒருத்தர். ஸோ நான் ஸ்டைப் பண்ணுறதை பார்த்தா எனக்கே ஒருத்தன் வரான்.
4x bro, easy bro. That's the thing. இந்த வீடியோ செமையா இருக்கும். பாபா ப்ரோ பிஎம் இங்க வாங்க. பிஎம் என்ன எழுப்புங்க இப்போ. எழுப்புவா நீங்க உயிரோட தான் ப்ரோ இருக்கீங்க. அப்படியே நான் என்ன சாவலியா? ஒரிஜினல் கண்டென்ட் ப்ரோ. இந்த இன்டர்நெட்ல இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐயோ ஐயோ எல்லாம் ஆனா பேட் குவாலிட்டி. Ossicles. ஏதோ அது சுடல என் கண்ணு கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப ஆச்சு. PUBG PC guys, not PUBG Mobile. You guys ready for the massacre? ஏய் குக் பண்ணி வச்சிட்டு அப்புறம் வீசிங்கடா தூரமா. Yo! Oh you bro seriously bro okay வேற லெவல் வேற மாதிரி ப்ரோ ப்ரோ நிறைய ஸ்மோக் போட்டதுல கலப்படம் ஸ்மோக்ல கலப்படம் ப்ரோ ஸ்மோக்ல யாரோ கலப்படம் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. போடுங்க இது ரிங் ஆஃப் எலிசியம். இது பேட்டில் ஃபீல்டு பேட்டில் ராயல் பேர் என்னன்னு எனக்கு மறந்துச்சு. எடுத்த ஒரே வின் இதுதான். கால்குலேட்டர் இது ஒரு நூப் கிளட்ச். எனக்கே சிரிப்பா இருக்கு இதை பார்த்தா. ஏய் நாக் டவுன் ஷீல்ட் இருக்கு போல என்கிட்ட. அது தனி கிளிப் போட்ல பேன் தூக்கி பண்ணது. ஜஸ்ட் மிஸ். என்னையா பண்றீங்க அவனை வச்சு? நானும் வரேயா. பஞ்ச் What the champion. Nice goal. அடுத்த என்ன இருக்கு guys? Rest காமிக்காது. இன்னும் ஆரம்பிக்கல. பால் கைஸ் பார்க்கணுமா? நான் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணேன் ப்ரோ. அது எங்கே போச்சுன்னு தெரில.
அதான் ப்ரைவேட்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்பி வீடியோஸ் பார்க்கல. ஆனால் ஃபால் கைஸ் பார்க்கலாம், யோரு பார்க்கலாம், யோரு பார்க்கலாம். இது சதீஷ் நேரு எடிட் பண்ணது. பை பண்ண போகிறேன். எல்லாம் பார்க்காத ஆட்கள் யாரா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ பார்க்காத ஆட்கள் சேட்டில் யாரா இருக்கீங்களா கைஸ்? ப்ரொஃபஷனல் யோரு மெயின் இன்கமிங். யா ஹியர் வி கோ. யாரும் இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 15,000 வியூஸ் போயிருக்கு இந்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட. பிளேயிங் திஸ் ஃபார் எந்த டைம். நானே நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பேன் இந்த வீடியோ. சும்மா நான் EXC வீடியோஸ் பண்ணும்போது இந்த வீடியோ தான் பார்ப்பேன் திரும்ப திரும்ப. சதீஷ் நீர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. நானே 10 வாட்டி மேலே பார்த்துருப்பேன். ஐயோ எனக்காக. Was it your first time playing this character? No. Okay. The second. My bad. ஐ திங்க் யோரு ரேஸ் ரெண்டுமே நல்லா செமையாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Riding left. Maybe. Close. பாவம் ப்ரோ, ஆனால் கிலுவா ப்ரோ என்னெல்லாம் ஒரு ஆளாக மதித்து என் கூட ரேங்க் விளையாட வந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த டைம்லாம் நான் ஃபுல் த்ரோ தான். நான்லாம் வின்னுக்குன்னே பெருசாக விளையாட மாட்டேன். சும்மா ஃபுல் கில்லு அந்த மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருப்பேன். ஒன்லி ஹைலைட் பிளேஸ். வாட்ச் பார்ட்டி ஏதோ பிரச்சனை, இன்னும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கல. ரேஸ் வீடியோ போடுறேன் அப்புறம். ஐயோ நான் இல்லையே. இப்போ சதீஷ் எடிட் பண்ண எல்லா வீடியோமே நல்லா தான் இருக்கும். ராஃபாவுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு, அதுவும் நான் பார்க்கலாம். Market. It was at this moment that he knew. He fucked up. இப்போ இந்த டைம் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தேன், அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஐயோ அங்கே பார்க்கலையா. ஸோ கிராப் கேம் வீடியோவா அந்த மாதிரி தான் நான் வீடியோ எனக்கு கண்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி EXC வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நான் மீன் தேடுறதுலேயே நிறைய டைம் போயிருக்கு, வெறுப்பு மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் மீம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பட் இந்த மாதிரி போடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய மீம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐடியாவே வரும். நான்லாம் மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் பெருசா. இப்போ தான் கொஞ்சம் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஈஸியாக யாரையாவது எடிட் பண்ண வச்சிடலாம். ஐயோ இங்கேயா போய் நிற்குது. வாட்ஸ் ராஃபா வீடியோ எல்லாமே பாப்பான் ப்ரோ. நமக்கு என்ன வேலை, இதுதான் வேலை. வீடியோ போட வேண்டியது, அதே ரியாக்ட் பண்ணி திரும்ப வியூஸ் எடுக்க வேண்டியது. என்ன பண்றது? Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea. செத்துட்ட பாட்டில். ஆஹா ஆனால் மீம் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறது ஒரு மேட்ரே இல்லை, ஈஸி தான். பட் அந்த உங்களுக்கு தெரியணும், இந்த இடத்துல இது போட்டால் நல்லா இருக்கும், அது தெரிஞ்சாலே அது மட்டும் தெரியணும், அது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது தெரியறது நீங்கள் ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கணும், மீம் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கணும். நான் பாரு ஐடி பாட்டு
கிட்டி பாட்டில் வாங்கி அடிச்சு தவிர்த்துவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீ. Flashback. வெளியில போங்கடா. Attackers win. Can I have that diamond back please? Please. Yeah, thank you. என்ன பிஎம் எனக்கு மட்டும் ரேங்க் அப் தரானுங்க, உங்களுக்கு தரவே மாட்டேங்கிறானுங்க. அந்த காலம் பிஎம் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுவார் டைமண்ட் வர்றதுக்கு. ஏ தேங்க்யூ. என்ன பிஎம் அதெல்லாம் ஒரு காலம். இது பத்தூரா ஆக்சுவலாக இந்த ஹரிகேன் ஃபார்ட். எனக்கு மட்டும் ரேங்க் அப் தரானுங்க, உங்களுக்கு தரவே மாட்டேங்கிறானுங்க. End of flashback. ஐயோ டிஜே விளையாட முடியாதுன்னு வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இருங்க ஒரு மேட்ச் போய் ரேங்க் அப் பண்ணிட்டு வரேன். Oh shit. Here we go again. ரக்கிதர் இதுதான் இதுல பண்ணு. I use this character to D-rank from Platinum 3 to Silver 3. Okay. This is nice, man. It is nice, man. Some Euro plays. Yeah, let's do it. A few moments later. Dude, you need to stop playing Euro, man. Bro, you suck, man. You do. You suck. Don't play this game. It's not for you, bro. You are plat 3, man. What the fuck? Rank is just a picture, bro. இதுதான் இதுல இதுவே ஃபைனல் Numbers டச். 2, man. எதுக்கு அந்த டைலாக் அவன் பேசுறான்? நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கிராப் கேமா? கிராப் கேமு கிராப் கேம் பார்க்கணுமா கைஸ்? ரேஸ் வீடியோ நண்பர் மிஸ்டர் படி எல்லாத்தையும் வரிசையாக பார்ப்போமா? எல்லாத்தையும் வரிசையாக பார்ப்போமா? ராஃபா வீடியோ பார்க்கலாமா முதல்? அது எங்கே இருக்குது? முதல்ல இருக்கா? அவர் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அது இது Jad. I don't fucking throw, bro. I never throw, bro. I never throw. Are you sure about that? Chapter 1 புறா சுடும் கலை. Can you get a car? ஏய் கிரியேட்டிவ் கிடைக்க 4 மாசம். நன்றி நன்றி. இதெல்லாம் ஒரு புறாவே இல்ல ப்ரோ. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒன்னு இருக்கு. Can you destroy the boom bot? இது Okay, sorry, bro. நம்ம லெவலுக்கு இல்ல. என்னோட ஃபேஸ் கேம மாத்தணுமா? கைஸ் Can I click this? ஐயோ ஏதோ தவறு நடக்கிறது. என்னடா இதை கிளிக் பண்ண முடியல. மேலே வைக்கவா? நன்றி நன்றி சரவணன் 7 மந்த்துக்கு. இதெல்லாம் போறாதா? இதெல்லாம் சதீஷ் நீரோட கிரியேட்டிவிட்டி. நைஸ். அது ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட்டாவே யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா வேலரண்ட் ஆட்களும். அந்த பாட்டையும் அந்த இதுவையும். கோலங்கள் கோலங்கள் அழியாத கோலங்கள். நீ மனுஷனே இல்ல தெரியுமா?
मेरे मोड़ी का மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா நான் கிரியேட்டிவ் கிரிக்கெட் Wait, what? Nope, nope, nope. Yes. You break it? Yep. Oh, I got tagged, dude. Got you? You only live once, brother. Ayyo, ayyo. Oh no. போடா Plan, plan, plan. Any info da? Comment. Mama, 2 or 3 at least. Don't know. ஓ Nice. இது பிங்ஸா வெயிட் கூட விளையாடுறாப்லையா பிங்ஸு Sit the fuck down, Killjoy, bitches. Raise இதுல Rose மியூசிக் Alta. இல்ல போல நிறைய இடத்துல What do you mean Rose Alt, bro? I never miss my alt, bro. Fuck you, fucking brother. Rosa Alt, mere Rosa. रोजा नहीं रफाल बोल के நான் பெட்டு பால்ட் மட்டும் போறது. அது எப்படி அது இது பண்ணலாம் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு இது பண்றதா அது மூஞ்சி சிரிச்சா மாதிரி வச்சுக்கிறது தாங்க எங்க வழக்கமே Bruh. One guy TP. இன்னொரு ஆனந்தம் அந்த கரடி மூஞ்சி Brim low. இது நெர்ஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான்ல வேலை ரெண்டு ஏதோ பிரச்சனை லாகின் ஆக மாட்டேங்குது Nope. A few moments later. Nope. Moments later. Nope. More moments later. Nope. The next day. Nope. One weekend of pampering later. Nope. பார்த்து கடைசியில் கொஞ்ச நாள் விசித்திரமா இருந்துச்சு, கொஞ்ச நாள் ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, கொஞ்ச நாள் பைத்தியம் முடிச்சிச்சு, இப்போ வந்து சீன் ஆயிடுச்சு. ஏ வந்துட்டா இது நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்களா நம்ம சேனல்ல இருக்கிற ஆட்கள் அடங்கோ Wow! Get out of my way! டேய் யாருக்கு நான் என்னடா பாவம் பண்ண நம்மால் அவரோட ஃபுல் கரியரில் தான் இவ்வளோ கிளிப் எடுத்திருப்பாரு நான்லாம் ஒரே மேட்ச்ல இவ்வளோ கிளிப் எடுத்துட்டேன் ரேஸ் வச்சு
ஓ இதுதான் சூப்பர். அவன் இதா எஸ்கேப் ஆயிருவான். நார பயலே. என் வீடியோ இருக்கு, ரேஸ் வீடியோ இருக்கு, சதீஷ் நீரோ சேனல்ல இருக்கு, பாக்குறேன். நமக்கா சப்ஸ்கிரைபர்லாம் வருது. ஓ நன்றி நன்றி நன்றி. ஐயோ ஐயோ எனக்கு தான் 5 நிமிஷமே போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரிப்பட்ட கிளிப்புக்கெல்லாம். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது கைஸ். Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? என்னடா? Hello, motherfucker. சதீஷ் நீரோ கிடைச்ச எல்லா மீமையும் போட்டு வச்சிருக்கிறாப்ல இந்த வீடியோல லிட்டரலி. நவுறா நவுறா. இப்ப அண்ணன் போறேன் பாரு. Let's go! It's time to stop! கரெக்டா அந்த மீமுக்கு நியூக்ளியர் பேட் சிரிச்சிருப்பாப்ல. டேய் ரீசப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்களா? Got him! கேக்குதா? பேய்க்கும் சண்டை. சர்வர் எப்போ வரும் தெரியலையே. நான் இன்னுமே சாச்சல் கத்துக்கல ப்ரோ. ஏய் பரவாயில்லையே. Learning something. Oh shit. Here we go again. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. One enemy remaining. ஏய் மிஸ்டர் படி அமைதியா இருடா நூபு பையனே. ரெய்னா ரெய்னா இன்ஸ்டால் பண்றவன் தானே நீனு? ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர். இதெல்லாம் ஒரே மேட்ச்ல உள்ள கிளிப் ஆக்சுவலா. அப்பெல்லாம் நான் ஒரு த்ரோ மன்னனா இருந்தேன் கைஸ். பாரு நம்ம லைன் அப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா கைஸ்? Why are you crying? ஐ திங்க் இந்த வீடியோ விட யோரு தான் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி சதீஷ் நீரோ பண்ணனால நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. I want to reach 1 million. 1 million. Streamer react to valorant but Tamilan. போதும் போதும்.
யுவர் ஃபேவரட் டைமண்ட் பைட்டியா ஸ்பின்சர். ஓ அன்னைக்கு சபதம் எடுத்துட்டு போனாயா டைமண்ட் போயிட்டு வந்து பேசிக்கிறேன்னு வந்துட்டாயா திரும்ப. அந்த சபதத்தை மனசுல வச்சுதான் இவ்வளவு நாள் விளாட்னியாயா? அடப்பாவி, இந்த ஆளுக்குள்ள இவ்வளோ ஒரு வெறியா? ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நைஸ். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். என்ன பண்ணலாம் கைஸ், வர்றது மாதிரி தெரியலையே. இன்சோருக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு வெறி இருந்திருக்கு பாருங்க. வேலரண்ட் ஓப்பன் ஆகுதா பார்க்குறேன். சர்வர் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணலாம், இம்மார்டல் போயிருப்பேன். நியான் வீடியோவா? நியான் வீடியோ பாருங்க ப்ரோ, இப்போ தானே நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன், அதை போய் பாருங்க. நியான் வீடியோ பார்க்கணுன்னா வியூஸ் அது வரும். என்ன பண்ணுறது? போதும் ப்ரோ போதும், வீடியோ பார்த்தது போதும், போர் அடிக்குது. ஏதாவது விளையாடுறதுனா விளையாடலாம். வேலரண்ட்குள்ளே போதுன்னு ஒரு வாட்டி பார்க்குறேன். எனக்குள்ள போல. எம்டி முஃப்லி கேட் ஸ்டோரி அவ்வளோதான் ப்ரோ. நான் வீடியோ பார்க்கல, ஏதாவது விளாடலாம். வாட்ச் பார்ட்டி ரெடி ஆகுறது வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்குமா தரல. நீயா 200 பேர் பார்த்தீங்களா என்ன? ஓ ஐ டிட் நாட் நோ தட். 280 பேர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களாயா? ரொம்ப பெருமையாக இருக்கே. புலி விளாட்லாம். ஏபெக்ஸ் நியூ சீசன் இன்னும் வரலையே. ஆனால் ஸ்ட்ரவுட் ஏதோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருந்தான் நேற்றுக்கு, ஏதோ சம்திங் புது மூடு. CSGO நோ பிரால்னா நோ 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 நோ. எனக்கு வேலரண்ட் விளையாட தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் செத்த பையில வேலரண்ட் சர்வர் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறானுங்க. ஐ எம் நாட் லைக்கிங் திஸ், பட் என்ன பண்ணுறது? சப்ரோசா கிளிப் அதுங்க இருக்கு இருங்க. சப்ரோசா சரி, ஏதாவது கிளிப்பே பார்த்துட்டு இருப்போம். சப்ரோசா ஹேக்கிங் 5 years agoவா? ரைட், இப்போ புதுசாக அது பாப்புலர் அண்ணால அது வருதோ திஸ் மந்த்னு போடவா? அது எப்படி தேடினா வரும்? சப்ரோசா ஸ்பெல்லிங் என்ன? சப் இசட்டேவா? சப்ரோசா சீட்டிங் ஏம் லாக்கிங் இன் VCT அப்படின்னு ஒரு கிளிப்பு. இப்போ ஜேசனார் பார்க்குறாப்புல அதை. ஓகே, கிளிப்பே பார்த்து கண்டென்ட் எடுப்போம் கொஞ்ச நேரம். Sabrosa. Oh my god, why is it such bad quality? Wait. Minute. Oh. சுட்டுட்டு Dude, is Sabrosa cheating, you guys? இல்ல bro, இதெல்லாம் நார்மல் bro. Is Sabrosa hacking again like he did in Counter-Strike? Is he cheating again?
He's hacking again, you guys. Oh my god, why is it such bad quality? பாருங்க இது சும்மா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் சும்மா ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறான். இன்ஃபோ கிடச்சா ஏதாவது ஸ்பேம் ஏதாவது பண்ணுவாங்க எல்லாம் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறான் நான் நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் ஷுவர், மேபி இஸ் அ ஹேக்கர். சவுண்ட் இல்லையே ஆக்சுவலாக, சவுண்டு வேணுமே நமக்கு. சவுண்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி நாமளே அப்பப்போ பண்ணுவோமேயா. டெத் மேட்ச்லலாம் நிறைய பண்ணுவோம். ஏன்னா டெத் மேட்ச்சில் நம்மளுடைய கேம் சென்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எங்கே வேணாலும் எனிமி வருவோம், அதனால பண்ணுவோம். சவுண்ட் இருக்கா இல்லையா அந்த கிளிப்புக்கு? Oh my god, why is it such bad quality? Shroud reacts to sub-bro chest. Window. Top mid, 2. Line. Pretty dead. One more there. So I'm stairs. One's connector. They're going cat. They're going cat. Pretty dead. I didn't see that guy. Alright. Hard kick close market. They're B. We're in B. One's in market. Close market. Close yeah, market. one's close market too. No, he's probably Flash van, out the dude. window. I can flash out the window. JK. Door. Flash out the window. Back by flash. சப்ரோசா என்ன பிரச்சனை? வேலரண்ட் ஓபன் ஆகல, ஏதோ தெரியல, ஏதோ சர்வர் பிரச்சனை. Line. இந்த பிபி நல்லா தானே இருக்கு. Pretty dead. One more there. சிக்கெல்லாம் இந்த டீம்ல தான் ஆடி இருக்கறானே. ஓ இது சும்மா நார்மல் stairs. One's connector. பேசிட் மேட்ச் போல. They're going cat. They're going cat. I think அந்த சவுண்ட் கேட்டு தான் அவன் ஸ்பாம் பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. Hard kick close. சும்மா ஒரு ஸ்பாம். They're B. ஏன்னா லெஃப்ட் சைடுல யாருமே இல்ல. Close market. Yeah, one's close market too. Maybe he's cheating, who knows? No, he's probably van. Nobody knows the real truth. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவன் சீட் பண்ணலன்னா ஒரு நார்மல் பிளேயர் எப்படி விளையாடி இருப்பானா விளையாடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த கிளிப்பு சும்மா அது ஒரு ப்ரீ ஃபயர் தான். ஐ திங்க் சப்ரோசா சிம்பா அப்படியெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஹேக் அவன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ப்ரோ. ஒன் அதான் ஒரே ரீசன். அதனால தான் அவன் ஹேக் பண்ணலன்னு சொல்கிறேன். யா எஃபிஎஸ் கேம்ஸில் இதெல்லாம் காமன். My god, why is it such bad quality? அதுவும் ஒரு இந்த ப்ரோ பிளேயர்ஸ்லாம் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவானுங்க ஃப்ரீ ஃபயர் அது இதுன்னெல்லாம். அது ஒரு டைம் அவன் கரெக்டாக அவன் நிற்கிற இடத்துல அவன் பாருங்க அவன் எங்கே ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணுறான்னு பாருங்க ஐஸ். அவன் ஏதோ அந்த டப்பா சைடில் தான் பண்ணது மாதிரி இருக்கு. ஓ இங்கே சுட்டான் உடனே இதை சுட்டனால அவனுங்க சம்டைம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுவானுங்க. அதுக்கு சும்மா ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் அப்படி சுட்டுருக்குறான். Dude, is Sabrosa cheating, you guys? Is Sabrosa hacking again like he did in Counter-Strike? Is he cheating again? He's hacking. What's the first video? First video இதுவா? Full flash. பின்னாடி இந்த அவனை சுட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சொல்லலையா? இல்லை அவனை சொல்லலான்னு தான் நினைக்கிறேன். எப்படி ஆக்சுவலாக இந்த ஹேக் சாஃப்ட்வேர்லாம் ஒர்க் ஆகும் அதுவும் எனக்கு தெரியல சரியா. அப்படி பார்த்தா இங்கே ஒருத்தன் இருக்கிறான், அவனையும் ஏன் லாக் பண்ணல? ஸ்டீவி 2K இங்கே இருக்கிறான், அவனை லாக் பண்ணாமல் ஏன் பின்னாடி போகுது எனக்கு புரியல. அது what why guys why? ஆமாம் ஸ்ட்ரவுடுக்கே ஒரு வீடியோ இருக்குது பப்ஜிலெலாம் சீட் பண்ணான்னு. கால் அவுட் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஆமாம் கால் அவுட் எவனா கொடுத்துருப்பான் பின்னாடி ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு. அதான்
மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இருக்கிறவன் பிக் பண்ணுவான் கன்ஃபார்மாக டபுள் அந்த மாதிரி ஒரே டைமில் பிக் பண்ணணும். அதுக்கு மேபி அவன் திரும்பி இருக்கலாம். இதில் என்ன சொல்கிறாங்க நான் கவனிக்கலை. நான் நிறைய சிஎஸ்கோ ப்ரோ மேட்சஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஏகாப்பட்ட மேட்சஸ் பார்த்துருக்குறேன். அவனுங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தெரியும் இந்த இடத்துல தான் பிளேயர் இருப்பானுங்க செவத்துக்கு அந்த பக்கம்லாம். வேணுன்னே வந்துச்சு சில பிளேயர்ஸ் எல்லாம் லேண்டில் எல்லாம் இது பண்ணுவானுங்க. சும்மா அந்த இடத்துல அங்கே பிளேயர்ஸ் நிற்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு மோசம் அசைப்பானுங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து என்ன ஆகும்னா இது ஆடியன்ஸ் சவுண்டு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே ஆள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க. இது லேண்டில் சவுண்டு போடலைன்னா அங்கே ஆள் இல்லை, அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு லேண்ட் சீட்டு தான். ஸோ அப்படி விளையாடுவானுங்க சில நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம். ரைட், எனக்கு இந்த கிளிப்பில் என்ன இருக்குது நான் முதல்ல இருந்து பார்க்கணும் இன்னொரு வாட்டி. பண்ணுறான் விடுறான். அவனே பாட்டு மாதிரி சுட்டுட்டு இருக்கான். வெயிட், இந்த கிளிப்பில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கேட்கும் எவ்வளோதான் என்ன தான் போட்டிருந்தாலும் அவங்களுக்கு கேட்கும். ப்ரோ பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இப்போ கேட்டு பாருங்க. 2 ஹெட்செட் போட்டிருப்பானுங்க ஓகேயா, 1 போட மாட்டானுங்க 2 போடுவானுங்க, ஆனால் கூட கேட்கும். மேபி அந்த டைம் அவன் ஹெட்செட் லைட்டாக கழட்டி கூட வைக்கலாமே, ஹூ நோஸ். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரூல்ஸில் கன்ஃபார்மாக. ஒரு மேஜர்லாம் நடுவில், அதாவது ஃபுல் சுற்றி ஆடியன்ஸு சென்டரில் ஒரு கண்ணாடி பெட்டியில் விளாட்றாங்க பிளேயர்ஸு. ஸோ போன கிளிப்பில் அது என்ன ஹேக்குன்னு எனக்கு தெரில. என்ன இது ப்ரோ, அங்கே தான் ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு இன்ஃபோ கிடைக்குது. இது இந்த வீடியோ எவன் போட்டிருக்கிறான்னு தான் தெரில. இது 9 லட்சம். இது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் கிராஸ் ஏர் பிளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது. கீப் ட்ரைங், வேலை ஒர்க்கிங். வேலை ஒர்க் ஆகிறது வேலை. வில் வாட்ச் வீடியோஸ் அண்ட் கெட் ஃப்ரீ கண்டென்ட். அப்புறம் வாட்ச் பார்ட்டி வந்தப்பறம் திரும்பவும் வில் வாட்ச் பார்ட்டி அண்ட் கெட் சம் கண்டென்ட், ஃப்ரீ கண்டென்ட், நோ கேம் பிளே எனி திங். இங்கே பாருங்க, மாலி போட்டதுக்கு தான் அவன் குதிச்சான். ஏய், அது ஒரு கிராஸ் ஏர் பிளேஸ்மெண்ட்டா. நூப்பு பையனுங்கடா இவனுங்கெல்லாம். இது வரைக்கும் சிஎஸ்கோ விளையாடாத மாதிரி பண்ணுறானுங்க போலையே. பாரு, இந்த சும்மா சொல்கிறான், அதெல்லாம் கணக்கில் எடுக்க மாட்டானுங்க. ஏய், அவன் எங்கடா அப்போ பார்ப்பான்? அங்கே பார்க்கலன்னா அவன் எங்கே பார்க்கணும்? அவன் தரையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஃபுல் டைமு. என்னடா சொல்கிறானுங்க? இதெல்லாம் ஒரு கிளிப்பு. இங்கே பாருங்க, அவன் இங்கேருந்து ஒருத்தர் வர வாய்ப்பு இருக்குது, அங்கே தான் பார்க்கணும் அவன். இந்த பக்கம் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அந்த 2 சைடும் தான் அவன் பார்க்குறான் நார்மலாக. அந்த டைமில் அந்த பையன் அங்கே வந்திருக்கிறான், அந்த சிடிக்காரன் தெரியாமல் அங்கே வந்திருக்கிறான், அதனால அவனை ஹேக்கர்ன்னு சொல்கிறானுங்க. ஏய், அது ஐ டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஏய் தெரில ப்ரோ, ஹேக் பண்ணுறானோ அப்போ. அதுதான் அவன் நார்மலாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். ஆனால் எல்லாம் நார்மலாக தான் விளையாடிட்டு இருக்கிறான். இப்போ அவன் அந்த ஸ்மோக் எடுத்த சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஸோ
அது ஃபஸ்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் இது மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இவன் கூட இன்ஃபோ எடுத்திருப்பான். ஸோ நமக்கு இவன் இன்ஃபோ எடுக்கிறதெல்லாம் காமிக்காதா? இது இவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தானா? இதுதான் கொஞ்சம் இது மாதிரி இருந்துச்சுல போகிறது. ஆனால் அது சும்மா ஸ்பேம் பண்ணுவானுங்க நார்மலாக. பாரு அவன் கரெக்டாலாம் சுடலை பாருங்க, சும்மா தான் சுடுறான். ஃபஸ்ட்டு வாட்டி பட்டுச்சு, அது அது ஏதோ பாடியோ லெக்கோ. அடுத்து வந்து சைடில் சுட்டான், இன்னும் இந்த பக்கம் சுட்டான். அதுவும் சும்மா தான் சுட்டு போகிறான் என்ன கேட்டால். பட் ஃபார் சீட்டிங் ஐஸ், நீங்கள் அவன் சீட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஹேக் மாதிரி இருக்கலாம். சரி இப்போ அங்கே சும்மா சுட்டான், நல்ல வேலை அவன் கவரில் இருந்துருக்கிறான் பால். அந்த அதுவும் I don't think it's a hack. No, he's not hacking guys, hence proved. But is he prepared for him to swing out wide? As he falls, takes the shot, lands on top of a Molotov. He's got a chance here to wrap around the bomb site. Oh, they line up for him. Doesn't work out. ஓ இது அந்த ஜம்ப் பண்ணதை சொல்கிறானுங்களா? இது எதுக்கு அங்கே பார்த்தான்னு எனக்கு தெரில. I have no idea. Proceed in Deeg flicks? Oh no, fucking Deeg. Never that much my Deeg. என்னடா இப்படி அடிக்கிறான்? நானும் இப்படி அடிப்பேன்ல, அடிப்பேன் தான் நினைக்கிறேன். For today, I was just trying to set my shit, just see if it was working. நானே சுடுவேன் ப்ரோ. இப்படி நம்பினா நம்புங்க. வர மிஸ் பண்ணுறானே. இதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறானுங்க? ஏய் எத்தனை நிமிஷம்? 10 நிமிஷத்துக்கு கிளிப்பு பார்த்துருக்குறேன். ஓ 4 நிமிஷம் தானே? 4 நிமிஷத்தை இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்குறேமா நான்? எனக்கு இதில் இந்த பார்த்த கிளிப்பில் இது மட்டும்தான் கொஞ்சம், இந்த கிளிப் மட்டும்தான். ஏய் என்னடா, இந்த கிளிப்பு மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி தோணுச்சு. இவன் யாரு? ஏஸ் கேமிங் சப்ரோசா, அவன் தானா? ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுவானுங்க, இது லேண்டில் பண்ணுவானுங்க. இப்போ பண்ணுறது மாதிரி அவனுங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாக இந்த கேம்லே தான் ஊறி கிடப்பானுங்க. கரெக்டாக இங்கேருந்து அங்கே பார்த்தா அங்கே இருப்பானுங்கன்னு தெரியும். ஸோ இப்படி வச்சுட்டு சுற்றுவானுங்க சும்மா. இப்போ இவன் பண்ணது மாதிரியே தான் பண்ணும்போது சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா அங்கே ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு அர்த்தம். ஸோ அங்கே அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்பர் தான் அங்கே நிற்பான் மோஸ்ட்லி. ஸோ ஆப்பரோட இன்ஃபோ அங்கே ஆப்பர் இருக்கிறனால போகவே மாட்டாங்க கன்ஃபார்மாக. ஸோ அது ஒரு ஃப்ரீ இன்ஃபோ. அது அப்படி பார்த்துட்டு வேற எங்கேயா போவானுங்க. ஈஸி. எல்லா கேம்லேயும் ஆப்பர் தான் பெரிய பிரச்சனையே. என்கிட்ட ஆப்பர் இருந்தால் அது நமக்கு பிரச்சனை, டீமுக்கு. ஸோ இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஹேக் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஹேக் இது கூட சும்மா கூட அவன் பார்த்துருக்கலாம். நம்ம கிளிப்லேயே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து நம்ம அறியாமலே நம்ம சிலது பண்ணியிருப்போம். அப்படி அது எதுக்கு பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம்லாம் நமக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி கூட பண்ணியிருக்கலாம். ஐ திங்க் இஸ் நாட் ஹேக்கிங். இஸ் நாட் ஹேக்கிங், ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஆனால் எனக்கு ஹேக்கிங் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகும்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் அவ்வளோ வீடியோஸ் பார்த்ததில்ல ஹேக்கிங். விட் ஐக்யூ அது ஒரு பிளக்இன் ப்ரோ.
எக்ஸ்டென்ஷன் சும்மா வீடியோ நிறைய இது கொடுக்கும், வீடியோ டேக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. ஃபோர் செகண்ட் கிளிப்பெல்லாம் செம காமெடியாக இருக்கும் ப்ரோ. 4 செகண்ட் ஹேக் எஸ்கோ. பாருங்க அவெல்லாம் பச்சை ஹேக்கு. இதுதான் இந்த வீடியோ தான். வேணாம் சவுண்ட் வேணாம், காப்பிரைட் ஏதாவது போட்டாலும் போடும். பாருங்க இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ ஹேக் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு, பட் இப்போ பார்க்கறதுக்கு சிலது தெளிவாக தெரியும். ஆக்சுவலாக சிஎஸ்கோவில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், வேலரண்ட்டில் பண்ணவே முடியாது எனக்கு கேட்டால். எவ்வளோ தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் நிறைய மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போ அது ரேராக ஒரு 100ல் 1 தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் வேலரண்ட்டில் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம். பட் சிஎஸ்கோவில் நல்ல பிளேயர்ஸ் இருந்தால் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் இதெல்லாம் ஓடிட்டே சுட்டான்னு நினைக்கிறேன். அதில் எந்த கவுண்டர் ஸ்ட்ரைஃபும் இல்லை. பாருங்கள் நின்னாலாம் உடனே ஏம் போகாது சிஎஸ்கோவில். ஐ மீன் நின்ன உடனே ஏம் வராது, அதெல்லாம் ஓடிட்டே தான் சுடுறான். அதில் வேற பிஎம் வேற பண்ணுறான் ப்ரோ. ஓகே எப்படி இது ஒர்க் ஆகும்? அதுவே ட்ராக் பண்ணுமா பாடியில் இருந்துட்டு வரலாம். இந்த கண்ணில் ஓடிட்டு சுடலாம் ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு. நார்மலாக தான் சுடுறான். என்ன மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஸ்கில்டு பிளேயர்ஸ் கேன் டூ திஸ். இதெல்லாம் தான் ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள். இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது. அக்குரேட்டாக ஹெட்லேயே அடிக்கிறான் பாரு. பண்ண முடியாதுன்னு அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறேன், பட் பண்ணலாம். ஹெட் ஷாட்டு கேம் பிளே பாருங்கள். கொஞ்சம் ஓடிட்டே சுடுவான், அவ்வளோ நிற்கிறது மாதிரிலாம் தெரில. ஃபாஸ்ட்டாக நிற்கிறதுக்கு முன்னாடியே சுட ஆரம்பிச்சிடுறான். நிற்கிறான் பட்டு நிற்கிறதுக்கு முன்னாடியே சுடுறான் ஒரே டைம். முன்னாடி இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹேக் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தோணுச்சு. இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் டூபிள் மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஐ டோன்ட் நோ வை. அதான் 180 ஃப்ளிக் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கன்ஃபார்மாக. பாருங்கள் இந்த ஓடி ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறான் பாருங்கள். நிற்கிறதே கிடையாது. அதில் தான் அவன் நிற்கிறதுக்கு கரெக்டாக நின்று உடனே சுட ஆரம்பிச்சிடுறான். கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்லாம் இதில் எதாவது பண்ணல பாருங்கள். இதெல்லாம் மூமெண்ட்லேயே சுடுறான் பாருங்கள். கொஞ்சம் பாருங்க எல்லாத்தையும் பிஎம் பண்ணுறான். போய் ஹெல் ரேஞ்சர் இருக்கிறாப்புல, எக்ஸ்காலி, டெத் மேக்கரு, அம்தரசு எல்லாரையும் வச்சு செய்கிறான் பாருங்க போட்டு. ஆன்டிடோடு இருக்கிறாப்புல, மாரிசல், மீசோ மேனியாக்கா யாரும் தெரில, ஒய்பி இருக்கிறாப்புல. ஆனால் ரியலாக ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் வீடியோ நான் காமிக்கிறேன், ஏதாவது இருக்கும். பெஸ்ட் சிஎஸ்கோ ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ்னு வீடியோ இருக்கும். அவங்க தான் என்டிட்டியா. கொஞ்சம் சுட்டுட்டு அப்படியே ஹெட்டு போயிடுது. பர்சன்டேஜ் செட் பண்ணியிருப்பாங்க போல். சுட ஆரம்பித்து 1/2 செகண்டில் ஹெட்டுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது. ஐ டோன்ட் நோ, அப்படி தான் நினைக்கிறேன். ஹேக் பண்ணுறாங்க.
ஆர்ட் ஆஃப் ஏம் பாட்டா இருங்க. சிஎஸ்கோ ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதுலே செம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் காப்பிரைட் வரும்னு தான் நினைக்கிறேன். By the void. Shox is going to run out from Palace, finds a player completely blind in the form of Nico. பாருங்க, இதெல்லாம் வேலரண்ட்ல நீங்க வந்து தலைக்கலாம் நின்னாலும் முடியாது. வேலரண்ட்ல இது பண்ணவே முடியாது. இது மாதிரி ஒரு ஸ்கில் வேலரண்ட்ல காமிக்க முடியாது. எப்பாவது ரேரா 1-2 படம் இந்த மாதிரியே பண்ண முடியாது. Still at the back of the slide. He hasn't moved an inch. He hasn't budged a muscle. He's in the smoke. He is trying his best to repel this push. They're not going to check him. Oh my god! இது வேணா பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இது கொஞ்சம் க்ளோஸ் தானே. Nok missing his opportunity. That's not so good, and he misses it the second time around as well. HS goes for the aggression though, and the spray. இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை வேலரண்ட்ல. இந்த கன் எனக்கு ஸ்ப்ரே கண்ட்ரோல் பண்ணவே தெரியாது. அது வேற ஒரு மேட்டர். சிஎஸ்கோல கூட எனக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. வேலரண்ட் இன்னும் வரல போல. இருங்க, இங்க வரலையே. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பிளேயர் நிக்கோ. ரொம்ப பொறுமையா விளையாடுவோம். Holy fuck. Absolutely disgusting. They have to be lost. Do what he can, but Ethan. This is an incredible retake so far. Zeus with only one, but it is simple left alive. Wasn't capable last time. This time he might be. Oh my god! எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவும் வேலரண்ட்ல பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்மா அவ்வளவு தூரத்துல ஹெட் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வேலரண்ட்ல. ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல I don't know actually. Rush is out of your region. இதுவும் பண்ண முடியாது வேலரண்ட்ல. மேபி 1 in 100 பண்ணலாம். கன்சிஸ்டண்டா பண்றது கஷ்டம். Setup on the other bomb site coming in from G2 this time. Do it again. And repeat. Yeah, no worries, boys. It's Amanek. It's Vertigo. It's A-Ram. Down. It's all going to be left to K Serato here. Back up over to default Molotovs. 18 HP leg down against the trades. And the spray transfer from one side of Banana Crush wants to work in that direction. And oh my goodness. So இது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல நிறைய கில் எடுக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வேலரண்ட்ல மேபி கொஞ்சம் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன் அப்படி வச்சிருப்பாங்கன்னா எபிலிட்டி கேம் இருக்கிறனால அப்படி வச்சிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேலரண்ட்லேயும் இதே ஸ்ப்ரே இருக்கு. பட் என்ன பிரச்சனைனா அந்த ரேண்டம்னஸ் அதிகமாக இருக்கு வேலரண்ட்ல. ஸ்ப்ரெட் ஸோ என்னதான் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணாலும் சிஎஸ்கோ அளவுக்கு ஆக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது. That shaved his pubic hair. It was so close to his crotch, but yet didn't get a kill. JW is going to get them all. இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா வேலரண்ட்ல க்ளோஸ் தானே. க்ளோஸ் தூரத்துல பண்றத தான் பண்ண முடியாது. க்ளோஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் கேட்டா. A bit of cover from Esperanto on the back, and Jared's going in with the flashes right on top of Pop there. He just fires out a shot. Esperanto drops, and now it's Hunter versus 3. Smoke out, and an AK picked up. Hunter's got a lot of work to do, and what a triple kill! Transfers the spray right onto the face. And yet this is favoring FaZe with that individual playstyle, where you can put any one player in a spot, and sure enough, there's the setup. Rain with one, look at that! Oh my god, he gets the transfer as well! Unbelievable! One more knife slash, it was done. Look how close the kills are. It's also scrappy now. Oh man. Oh, you see that go? Oh my god! Gonna kill the diffuser. Teammate செத்துறான். Teammate as he's diffusing the. தப்பா சுட்டா. ரெண்டு பேரும் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறாங்க. Oh my god! What the shit? TV2K. Regardless, or at least the force up is going to be at most pistols with armor. Canadian op clutcha. Really not that great. I think most are sitting just around 1k. Maybe a little bit more or less than that. That's about the average. I think one player has enough to fully buy a rifle, but I think that's it. So if they can win out here, then it's going to be great. Renegades as JKS moves in, but there's nothing absolutely destroying them all. Unfortunately, the nasty ass man நிறைய இருக்கா? himself can't get it done. Nitro. He can't. They've read him like a book. Liquid team தானே விளையாடுன Nitro.
வெயிட் எந்த டீம்ல நைட்ரோ விளையாடுனா வேலரண்ட்ல லிக்விட் தானா நைட்ரோ எந்த டீம் விளையாடுனா மறந்துட்டேன் குட் ஓல்ட் டேஸ் சாஜ் ப்ரோ சாஜ் லிக்விட் தானா திரும்பவும் போயிட்டான் வேலை இதுக்கு போயிட்டான் CSGO போயிட்டான் இதெல்லாம் நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது நம்ம கேமுக்கு போயிடலாம்னு He knows he's got a foothold in the bomb site, so this narrows down where 100T ல தான் விளையாடுனானா ஆமா 100T தான் 100T short, and if you're complexity, you've already figured out the Zentares is somewhere up here. எல்லாம் அடிக்க முடியாது வேலரண்ட்ல கன்ஃபார்மா Look like Ents really want to give them a chance to set up the bomb plant at all. Just going straight through the smoke with the flashes. X7 managing to pick up too quickly, and the transfer through the smoke to end it off. வேலரண்ட் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு போட்டு பாப்போமா Could be a downward spiral for the Astralis 23rd round. Magisk is full flash, but Christie hasn't checked it. Oh, his next ஏதாவது ரேரா நடந்துருக்கும் பெஸ்ட் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேண்டம்ல பண்ணலாம் போல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வாவ் பண்றானுங்களே ப்ரோ மேபி ஐ அம் ராங் லக் ப்ரோ இதெல்லாம் லக் ப்ரோ CSGO இஸ் ரியல் ஸ்கில்டு ப்ரோ ஸ்கில்ஸ் நான் வந்து வேண்டல்ல தான் என் மனசில் எடுத்துருக்கிறேன் ப்ரோ ஃபேந்தமை மறந்துட்டேன் ஃபேந்தம்னு ஒரு கன் இருக்குல்ல வேண்டல்ல கூட பண்ணுவாங்களோ வேண்டல்ல கூட பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஒரே ஒரு ஹெட்ஷாட் தான் லக் லக் ஃபுல் லக் ப்ரோ திஸ் கேம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லக் நாட் லைக் CSGO இதெல்லாம் அடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ஃபேந்தம் வச்சு ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் தான் தோணுது இதெல்லாம் பியூர் லக் ப்ரோ சும்மா ஒரு ஹெட்ஷாட் கூட இல்லை பாருங்க சும்மா ஒரு தேய்ச்சிருக்கிறான் அதனால தான் எல்லாரும் ஃபேந்தம் விளையாடுவாங்க ஸோ இதை அடிக்கலாம் இது ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு புல்லட் இங்கே அடிச்சுட்டு ரெண்டாவது அங்கே அடிச்சு தூரத்தில் வச்சுருந்தானா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அடிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இது பீட்டா கிளிப்ஸ் அப்படியா இதில் இல்லையா ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு எல்லாம் அங்கேயே வந்து சாவறானுங்க நியூப்ஸ் எங்கே இருக்கு கிளிப்பு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபரா Jarso ET. Jarso! Dap me up, Jarso. Dap me up, daddy. Oh, Jarso. Jarso is crazy, guys. They might. Tamilan J. Hey. Got heal? Random FTW. Decent amount of view to left as well. Asno goes in. Asno gets dropped from the skies, but Ethan for 3. Looking for the last one in the back of the side. He gets 4. My God. They get the defeat. 100 Thieves at 7. One of the back of the Asno goes in. Asno gets dropped. Doing, yep. Decent amount of view to left as well. Asno goes in. Asno gets dropped. இதெல்லாம் அடிக்கலாம் bro. Looking for the last one in the back of the side. Osis snap headshot. செம ஃபாஸ்டா இருக்கறானுங்க ப்ரோ பிளேயர்ஸ். Yer çekimi Skop'taydı ekibi dikkat etmeye çalışıyor. Tünelde ve pazarda bir oyuncudan işkileniyor şu anda bu takımı.
İçeri doğru ilerleyecekler. Lider'de İlgeler ilk kill'i çıkardı. İkinci kill de kendisinden. Muş yakalanıyor. Nice. That was nice. Üstü bir spray transferle. Oh my fucking god. Şova döktü. İyi kapattı. அதான் ஸ்ப்ரே பேட்டர்ன் என்னதான் நீங்கள் பண்ணாலும் சிஎஸ்க்கு அளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஸ்ப்ரே பேட்டர்ன் இருக்குது ப்ரோ. ஆஃப்டர் 7 பில்ட் கூட ஸ்ப்ரே பேட்டர்ன் இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப இது பண்ண முடியாது, ஸ்ப்ரெட் நிறைய இருக்கிறதால. ஓ, இதை தான் சொன்னீங்களா? இது நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இது ஒரு மை காட் 4 ஹெட் ஷாட். தட்ஸ் a spray transfer. இன்னையிலேருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் கைஸ். ஒன்லி ஸ்ப்ரேயிங். நான் ஸ்ப்ரே தான் பண்ணேன், டேப் பண்ணல மாதிரி தெரியலையே. டேப் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் டேப் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, அது ஸ்ப்ரே தான். பாருங்க, இது ஃபுல் ஸ்ப்ரே. ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் டேப். டேப் பண்ணியிருந்தானா டைம் ஆகிருக்கும், அவனை அடிச்சிருப்பானுங்க முன்னாடியே. ட்ரைஅவுட் ஸ்கீம் டிஸ்பேண்டடா தெரியலையே ப்ரோ. தீராங்க. இதெல்லாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. இது க்ளோஸ் ரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணிடலாம். தூர ரேஞ்ச் மட்டும்தான் நம்ம மேட்ரு. கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை, ரொம்பவே கஷ்டம் வேலரண்ட்ல. ஆனால் நான் வேலரண்ட்ல அவ்வளோ ஸ்ப்ரே பேட்டர்னே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அவ்வளோ ஸ்ப்ரே ஃபுல்லாக பண்ண மாட்டேன். ப்ரோ மேட்ச்சுக்கு போனால் கொஞ்சம் வேகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறானுங்க போல். 1.5 ஸ்பீடில் விளையாடுறானுங்க போல். ப்ரோ சாட்டு தான் ப்ரோ நல்லா வாயில் வடை சுடுவீங்க. சாட்டு ஃபுல்லாக வடை சுடுறவர்கள். வடை சுடும் கலை. இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்றோம் கேம்ல. வடை சுடும் கலையில் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் நம்ம சாட் தான். நம்ம சாட், எஸ்பெஷலி நம்ம சாட். He's going to get one. The flash, I'm sure, considered, but not used yet. Now, flash goes in. Sick makes the push. He fights one. Fights. Oh! The man's living up to his name. Absolutely sick play there, catching F4Q on the way back through. நம்ம வியூவர்ஸ் நலனுக்காக தான்ல சொல்றேன். வேற வியூவர்ஸ் கூட சண்டை போடுறேன்னு. எல்லாம் உங்களை நல்லா ஆக்குறதுக்கு தான் ப்ரோ நான் பண்றேன். இந்த மாதிரி வடை சுடாதீங்க கைஸ். எல்லாம் உங்க நல்லதுக்காக தான் கைஸ். ஆக்சுவலி டாரிக் ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கு. எல்லாம் உங்க நல்லதுக்காக தான் கைஸ். அரவிந்த் லெவல் 1 கனடி, தேங்க் ஃபார் சப்போர்ட். Running out on me. Yes, hi. They saw me? ஐயோ நான் இன்னும் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணல. இன்னையிலேருந்து ஸ்ப்ரே பண்றோம். டிஸ்கார்ட் டிஎம்ல இருக்கிற வீடியோவா? RGX shit's got the 5%. யாரோ நமக்கு ஜிபேல ஏதோ அனுப்பிச்சிருக்காங்க போலயே. இருங்க பாக்குறேன். விஜிஎஸ் சூர்யா யார் ப்ரோ? 50 ரூபாய். பிக் ஃபேன். 237 கொடுத்துருக்கிறாரு. அவர் இங்கே இருக்கிறாரான்னு தெரில. எனிவேஸ் நன்றி, தேங்க்யூ. நீங்கள் சென்ட் பண்ண 10K வரல டெஸ். யாரோ விஜய்னு ஒருத்தர் 50 ரூபா அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு. பேங்கை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சி விடுங்க.
ஹாய் விஜய் சூர்யா, நன்றி ப்ரோ, நன்றி நன்றி நன்றி. தாண்டி ஹாய் ப்ரோ. நான் கன்னியாகுமரி ப்ரோ, இப்போ சென்னையில் இருக்கிறேன். காதல் அணுக்கள் உடம்பில் எத்தனை. வணக்கம் வெங்கட் கிருஷ்ணா. நானா, என்னோட வயசு வந்து 18 தான் ப்ரோ. பூம் 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 பூம். இந்த கிளிப்பை நம்ம ஒரு நாள் ரீக்ரியேட் பண்றோம் கைஸ். இது சப்ரோஸா தானே? அவன் தானேயா? சப்ரோஸா தான். அவன் வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. நான் 28 years old guys. 28 வயது. இப்படி தப்பாக ஏஜ் சொல்லி ஒருத்தர் ஜெயிலுக்கு போனாரா? சில்ட்ரனா? சில்ட்ரன்லாம் இல்லை ப்ரோ, நானே குழந்தை தான் ப்ரோ. Sinatra. BCJ doesn't get sat like that. Oh my god. Surely he doesn't get sat down like that. Trade out and now into a 2v2. TP taken. Spike down left. Flash is going to connect. Oh, but it connects on both sides. Blinded. As Redgar now in the 1v2. And that spike is... Oh, no way, Redgar! Taps. Do you have clan? இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ. எங்களுக்கு வந்து டிபிசி இருக்கு. அது கிளான்லாம் சொல்ல மாட்டோம். இட்ஸ் அ ஃபேமிலி. ஃபேமிலியா. எப்போ வரும்னு தெரியலையே ப்ரோ இது. வேலரண்ட் ஒர்க் ஆகுதா? பார்க்கவா? ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். Let me try time. $1 million என்ன ப்ரோ? 100K வர்றது வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. லாகின் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? லாகின் ஆயிடுச்சு எனக்கு. நம்ம டெத் மேட்ச்ல போய் இப்போ பார்த்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம் கைஸ். மேட்ச் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இங்கேயே உருட்டுவோம். வெயிட், இந்த அக்கௌண்ட் எனக்கு வேணாம். I wanna play in my main account. நன்றி டெஸ். லாகின் பாஸ்வேர்டு அது காமிக்கிறேன். இல்ல ஓகே, ஆல் குட்.
நடக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். மேபி இந்த மேட்சை ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க, ரெண்டாவது மேட்ச்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க, இல்லைனா டிலே பண்ணி ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா 2 மணி நேரம் டிலே ஆகிருக்கு, அப்படி தானே? பேன் கிடைக்கலையா? லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒரு கேம் விளாட்லாம் வேணா. இப்போ வாட்ச் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும்னு தெரியலையே. சும்மா ஒரு மெசேஜ் பண்ணி கேட்டு பார்க்குறேன். ஸ்டோரை பார்த்து தனியாக பண்ண போகிறேன். பிக்கே பண்ணல. ஓ வந்துச்சுல்ல ஸ்டோர். எதாவது வாங்கித்தாங்க ஸ்டோரில் இருந்து கைஸ். யாராவது வாங்கி தர்றதுக்கு முன் வர்றீங்களா சொல்லுங்கள். Death match. Warm up. அமைதியா அவனுக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஏதாவது போர் அடிச்சா வந்து இங்க வந்து ஏதாவது நோண்டுறது. ஆமா ப்ரோ, இப்பதான் போடா போய் வேலையை பாடுறா. என் வேலையை அவங்க இது பண்றதுதான் ப்ரோ. 2 பேக்கெட் பிரியாணி சாப்பிட்டு டெம்பா வந்திருக்கேன். தூக்கம் வர்றது வரைக்கும் பேசுவோம், அப்படிதானே? லைட்டா தூக்கம் வந்ததும் போய் தூங்கிடுவேன். தெரியும்டா, உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும்டா. Oh shit. என்னை கொல்லாதே, விட்டு கொல்லாதே கண்மணி. You man ready for a light show? Hey Santosh Kumar. Fight. Don't hold back. Two turn. என்னடா வேகமாக வந்து அடிக்கிறானுங்க எல்லாரும். ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிப் வராது போல. ஓ விஜே வாங்க ஒரு காம்பு போவோம் ஜாலியா. இல்லை டைம் இல்லை. அங்க ப்ரோ நான் கூப்பிடுறேன், வரமாட்டேன். No you don't. நீ கூப்பிட்டாதான்டா வரமாட்டேன். மாதிரி சொல்கிறான். கல்யாணத்துல தான் எல்லாருக்கும் மீட்டப் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் கைஸ் எல்லாம் கல்யாணத்துல வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு மீட்டப் பண்ணிட்டு போகலாம். Engineers down. என்ன சொல்றீங்க டீச்சர்? ஓகேவா? டேய் அமைதியா இருடா, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதடா, போடா. உங்கள்கிட்ட பேசுகிற மூடில் இல்லைடா. அப்போ எந்த மூடில் இருந்தால் பேசுவீங்க? நைட்டு தான் பேசுவீங்களா? நைட்டு என்ன பேசுறது உங்ககிட்ட? நீங்கள் தானே பேசுகிற பையனே சொன்னீங்க. You're out. அஞ்சு o'clock-க்கா ஒரு மேட்ச் விளையாடலாமா? டாக்ஸிசிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பிரச்சனையே சுட வக்கில்ல, ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபரா இது? Spray transfer.
ஷிட். என்னடா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தேன்னா ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பயிற்சி பண்ணியிருக்கலாம். வர மாட்டேங்கிறான்டா. டேய் ஏன்டா இப்ப வரீங்க? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வாங்கடா. Never mind. சரியில்லை கைஸ் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு. முதல்ல ஒருத்தனை சுடு, அப்புறம் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். இவன் யாரா? ரொம்ப கீழே இழுக்கிறேன். Dominating. ஓடிட்டே சுத்தேன். காற்றோடு காற்றான கண்ணே ஓ மூத்தான. என்னையா பண்ற? ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ, அட்வான்ஸ் ஸ்ப்ரே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ. இதெல்லாம் நான் கேம்ல இருந்தேன்னா கழுவி ஊத்துவேன். That's done. ஹாய் ஹைட்ரா. ஹாய் ப்ரோ. உங்களை குருவா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? இது லைவ்ல இருக்கும் முறையை அறிவிச்சிருந்தேன். இன்னும் 2 டேஸில் ஆர்டிசி கம்பேக் ஆயிடும். பாருங்க. ஏய் அமைதியா இருடா. ப்ரோ உங்க சாட்ல கேக்குறாங்க எல்லாரும் டிபிசி டிபிசில இருந்து ஆர்டிஜி ஒதுக்கி வைக்க போறோம். ப்ரோ என்னையா? நான் இல்லைன்னா டிபிசி ஓடவே ஓடாது. 2 கால்ல ஒரு கால் உடஞ்ச மாதிரி நான் போனேன். செலவு இருக்குல்ல டிபிசிக்கு, கால் தேவையில்ல. பறந்துருவோம் நாங்க. ஐயோ பறந்துகிட்டே இருப்பீங்களா ப்ரோ? ஒரு நாள் மாட்டி தான் ஆகணும். 5 kills remaining. வேலை ஓபன் ஆகுது ப்ரோ, இப்பதான் ஆகுது. பிஜே நீங்க ஜெயிலுக்கு போனா யார் காசு கொடுப்பா? ஏய் இது யாரா? பிஜேக்கு பயம் गाइस. One kill remaining. ரொம்ப சொட் ஆகுதா? எக்ஸ்பி கிடைக்கும்ல? மேட்ச் கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. மேக் வீடியோ ஆன் ஆர்டிஜியா? ஆர்டிஜி உங்களை வச்சு வீடியோ மேக் பண்ண சொல்றாங்க. என்ன வீடியோ ப்ரோ? உங்களை வச்சு என்ன வீடியோ மேக் பண்ணணும்? வீடியோ கேவலமா தான். ஒரு 30,000 தந்தீங்கன்னா ஓகே.
டேய் என்னென்ன சொல்றான் பாரு. நீ என்ன கேட்டீங்க? என்னோட கிளிப்ஸ், அந்த கிளிப்ஸ் உங்க தானே கிளிப் கேட்டீங்க. எல்லாம் உங்க கிளிப் எல்லாம் இல்ல. நீங்க பேசுறத வச்சு நாங்க பண்ணிக்கிறோம். 30,000 வேணும் ப்ரோ. ஸ்பெஷல் வீடியோ அனுப்பிச்சு விடுறேன். வீடியோ வச்சு 5 காசு சம்பாதிக்க முடியாது. மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க. Not sure. ஆச்சா எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு தெரில. ஓ ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ. Dash please. Guys, dodge for me. Can I play this for me? I hate it, my bro. Never mind, we can play. என்ன எடுக்கலாம்? ஆனா டைமண்ட் போறது வரைக்கும் ரெய்னாவே ஆடும். டிஜே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் டிஜே. கேட்கலாமா? லட்சமா வந்துட்டு இருந்ததுக்கு 25,000 இல்ல 3 லட்சம் கிடைக்க கஷ்டமா. Jet, bro, you can pay Jet. I know. You so Okay good, bro, huh? okay bro. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஆமா ப்ரோ, ஆமா. பயப்படாதீங்க டிஜே எல்லாத்துக்கும். ஆமா ப்ரோ. How to boost. எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றான் ப்ரோ. ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் அவுட் போட்டு வச்சிருக்கேன். பாலச்சந்தர் லெவல் 1க்கு நன்றி ப்ரோ. தேங்க் ஃபார் சப்போர்ட். VCC இன்னும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கல ப்ரோ. வேலரண்ட் இஷ்யூனால, ஐ மீன் சர்வர் இஷ்யூனால. அதான் இருக்கா, வின் பண்ணலாமா? எனிமி கிட்ட கையா இருக்கு. இனிமேல் டம்மி காம்போ தான் பார்த்துக்கலாம். சேஜ் இருக்கு, சேஜ் கடுப்பாக இருக்கும். டிஃபென்ஸ். Sky, ever thought about making other summons? Like, lions or, dragons? Tried once. It was not pretty. அவன் சும்மா வந்து டைம் பாஸ் பண்ண வரான். அந்த ஆர்டிஜி விளையாடலாம் வரல. அவன் ஏதோ பிஸியாக இருக்கிறான். மேபி எதாவது பொண்ணுங்க கூட கட்டளை போட்டுட்ருப்பானா இருக்கும். அந்த பொண்ணு நான் பிஸி அப்புறம் வரேன்னு சொல்லியிருப்பாப்ல. அந்த டைம் மட்டும் நைஸாக இங்கே வந்து டைம் ஓட்ட வந்திருப்பான். அவன் பற்றி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அவன் அப்படிப்பட்ட ஆள் தான். என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப போர் அடிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு நைஸாக வந்து இங்கே வந்து அவர் சரியான உருட்டு பையன் ப்ரோ. அவன் கேம் கரெக்டாக இருக்கும். Oh, bro. Amen. You disappoint me. Nice one. Spike planted. Wait, I'm coming. Hold on. One enemy remaining. I have flash. Still inside. Nice. You want this? Did you really expect us to work? Take Siripu. Forge us a path, Sky. I'll be right behind you. I don't have. I have only this. You want? 150 damage. Okay, they're coming. B. Cutting their vision. B main B.
Blurring their vision. Adapavi, Twitter rascal. To be made. Three be mine. என்னடா ஸ்டாப் பண்ற 30 seconds left. Time to hunt. Scout destroyed. Oh. I think they are low. I mean, Cave is low. Blinded. Last player standing. It's over. 10 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. That's 3. Yes, weapon. Thrifty. Yes, sir. Yeah. I'm the last thing they'll see before they die. Them. I'm going to save. They are so dead. அப்போ மேட்ச் இந்த ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக ஒரு மேட்ச் முடியும் போது ஆரம்பிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் நடுவில் ஆரம்பித்தா கூட கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் Fish here. Fall back. பார்த்தனே Enemy A. Coming drop. There they are. Oh come. Spike planted. Last player standing. Lucky bitch bro. 5 body shot ஒன்னு கூட ஹெட்ல பண்ணல. ஹெட்ல ஒன்னு மட்டும் தான். Another fight. Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. ஷீல்டு தானே ஆர்மர் என்ன ப்ரோ பிபி என்னடா சவுண்டு ஓ டூர்னமெண்டா 15 நிமிஷத்துல ஆரம்பிக்கும் Spike planted. The hunt begins. A main, B main. One tower. One enemy remaining. Oh, I don't know. Main. Left side. Nice. ஷீல்டு தான் முக்கியம் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு மொக்க கண்டிருந்தாலும் அடிக்கலாம் 15 நிமிஷத்தில் வாட்ச் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த கேம் மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் இந்த கேம் எவ்வளோ நேரம் போகுதுன்னு தெரில பார்ப்போம் These new friends of ours are not too friendly. வெற்றியோடு நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி போகலாம் ஸோ 15 நிமிஷம் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்க 20 நிமிஷம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஹாய் ஆதி ஹாய் Sky, can you use your A main. flash and second? A hole. Hawk out.
spotted. Oh! He's waiting. Main sound. Main. B main. B main. Okay. I'm hiding. Hawk out. They are falling back. Reloading. Stealing sight. One dead. Seek them out. Apa ni sekarang? Welcome to my world. Cutting their vision. 30 seconds left. One enemy remaining. Inside. Wait. Now push. 10 seconds left. Last player Oh my standing. god. Nice. பைத்தியக்காரன் லேண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறான் bro. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. I have extra money if anyone needs. இவன் உள்ள பிறந்தா இவனே அடிச்சிருப்பான். அவனுக்கு செம்ம கிளிப்பா இருந்திருக்கும். Help a girl out, would you? Cheers, mate. அவன் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஜெட்னால ஏதோ ஃபேக் டேஷ் பண்ணான். I got you. It's okay. என்ன ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். Hawk out. அர்கேடோன் இப்போ ஃபிளாஷ் யூஸ் பண்ணி எதுக்குடா? Hawk out. Spike planted. Enemy spotted B. You are powerless. Last player standing. Healer down. Iron one sniper. உன் பேரு Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. அந்த ஸ்கை ஏதோ தப்பா விளையாடுறான்னு நினைக்கிறேன். அவன் ஸ்டார்டிங்லயே ஃபிளாஷ் போட்டு இன்ஃபோ எடுக்க மாட்டேங்கிறான். நான் இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச பிறகு தான் ப்ரோ எப்படி பார்த்தாலும் மேட்ச் பார்க்க முடியும். ஸோ நோ பாயிண்ட் இன் செக்கிங். Hello? மாட்டுமா What up? Spike planted. Hey. I'm coming back side. Hawk out. Last player standing. Minus 50 Viper. That's it. That's right. We get a pick, we move in. Got it? எங்கே போகலாம்? நான் அக்ரெசிவாக விளையாடவா பேசாமல்? எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சைட்டில். எடுத்து போயிடுறாங்க.
Jet, come with me. Let's try. Let's try to push here. I'll flash. If nobody is there, we go down there. Find the weak point and break it. Hawk out. Still in sight. Fall back. Okay, go A. Spike down, attacker spawn. Wait, I'm coming to you, Jet. One enemy remaining. You will not kill my allies. Sorry. Where? Oh. Where? I think Wow. arcade. Under. என்ன பண்றான் அவன்? 30 seconds left. One enemy remaining. Where the spike? Was that Nice. your best? How embarrassing. This match is more interesting than we see. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. Reloading. Need a drop. Drop. Embarrass them. Can you flash Sky? Get out of my way. Dub, bro. One enemy remaining. Spike down A. Is he drop? Nice. Oh, bro, calm down, bro. I hear them scream. Defense, ah. You wanna push Jet? There. Cheer? Yes. For you, hermanita. Not you. Okay, bro. Blocking sight. Pardon their vision. Be man. We go under. Okay, be my. The hunt begins. Wait. Jet. என்னடா பண்றான் இவங்க? Last player standing. Hey. நாம தெரியலையே. Spike planted. Hey, okay. Impossible. Clickbait. Hawk out. Hawk out. No more Viper. Okay, we know the drill. Stick to your rules and we'll crush it. Help a girl out, would you?
I have. Help a girl out. Well, she's mate. Need a drop. Can I hand you up? I can't request, dude. I can't. No man, I have money. No, can you buy for me? I can't request. Still inside. என்ன தனியா விட்டு போயிடுறானுங்க. One enemy remaining. Spike down A. நைஸ். வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடியட்டும். கொஞ்சம் லேட் ஆரம்பிச்சதான். Last round in the half. Twitch emotes வருமே ப்ரோ. நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்றீங்களானே? இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும் வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம். 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் வாட்ச் பார்ட்டி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஐ மீன் கேம். BTTV bugged. I'll flash check to config. Okay, I go with Jet. I block Jet dash. Cutting their vision. Watch this! One down. Sakai, heal me. Are they all there? Not kill my. Spike down A. Enemy spotted A. Scout destroyed. Healing over here. Wait, bro, wait. You can out it, dude. Spike planted. You are powerless. Get Drop, out of my drop. way. Last player standing. My bad. Switching sides. Trust each other and we'll be fine. La ya. Lizu. திறந்து விடுங்கடா கதவை. There. Enemy spotted B. Bobo, we can go da. Two guys rotate to here. Enemy B. Hawk out. Yee. Let's attack, bro. Enemy B. Heal up, squad. -90. Dead. Last player standing. Oh. One enemy remaining. Not half. என்னடா பண்றானுங்க? அப்படியே வின் பண்ணியாச்சு. வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும். You have team Victor. Đây nè.
think they Did will you buy. have? Can I have skins? Need a drop. Gun here. Going A. Going A. Wait, I go first. Still in sight. We can rotate lah. Cutting their vision. Can drop, bro. One enemy remaining. Wait. Drop. He has my gun. Don't throw. Throw பண்றானுங்கடா. I would apologize to them. இவன் பறந்து சிடுற ட்ரை பண்ணா அவன் They're பண்றான். dead. டாக்ஸிக் ஹை. அவன் எப்படிடா மேலே ஏற விட்டானுங்க? கர்மாந்திரங்களா இருக்கறானுங்க. Dragon, release the dragon. Cheers, mate. எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போறேன். அவன் திரும்ப மேலே ஏறுறான். இப்போ ஏறான்னு தெரியல. ஒன்னும் பார்க்க மாட்டேன். No prisoners. Wait. One more. I think I can drop. Can't use that. Cutting their vision. Three here. Okay. Heal up, squad. Hawk out. வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும். They are so dead. ஆல்ரெடி வந்திருப்பாங்க. ஏய் என்னடா? Hawk out. Toxins going up. All set up. டேய் போடா. நல்ல மூட்ல இல்ல நான் விளையாடுறதுக்கு. One enemy remaining. Last player standing. No charges left. Nice. செமியும் இருக்குமா? ஆமா ப்ரோ. Fighting back, right? இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதும் போறோம். வாட்ச் பார்ட்டி போறோம். நோ வரிஸ். நோ ஹரிஸ். லாஸ்ட்லயே என்ன பண்றது? அவனுங்கள்ட்ட ரன் காசு இல்ல. ஆடலாம். Where guys, where? We go in? Help a girl. Take everything. Flashing. Still in sight. Flushy. I can drop. Drop the key. Cutting their vision. Wall up. Okay, upper. Blocking sight. Planted. Drop care. Healer down. One enemy remaining. Now on top guard. அதுக்குள்ள. Here. Oh, here. Bro. Such trash.
கிராஷ். கில் கம்மியாக இருக்குது, கில் எடுக்கணும். பாயிண்ட் நிறைய தருவானுங்க, 20 தருவானுங்க கில் எடுத்தா. இப்போலாம் இவன் கூட போகட்டும், தனியாக பண்ண அடிச்சிடறானுங்க நம்மளை. Gobi. இது மெயின் அக்கௌண்ட். ஆமாம் ப்ரோ. Yo. Wall, man. Reloading. Still in sight. Blocking sight. Wall up. Oh no. Wall down. Slow. Reloading. Commander. On rotate to A. One more. Cutting their vision. Our spike's down. Spike down B. Last player standing. இவனுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ரெண்டு பேரும்? ஒருத்தன் மெயின்ல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டே இருக்கான், எதுக்குனே தெரியல. Just let them try. அவன் வந்திருந்தானா அடிச்சிருக்கலாம் மேபி. ஹாய் பாக்கெட். என்னை விட கில் நிறைய வச்சிருக்கானுங்க. என்னோட கிராஸ் ஏரா தெரியும் ப்ரோ, அப்புறம் சொல்கிறேன். டாட் கிராஸ் ஏர் ப்ரோ, அவ்வளோதான். நைஸ். Amen. Oh, Gobi. Can we rotate to B? Gobi. No, bro. No, Gobi, please. B, rotating from B. I think What up? No one inside. Hawk out. Fucked up. Nice. One enemy remaining. Nice. Wow. Road to immortal, ama bro. Stay alive. I want their life. ஏம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. போற வெல்ல புடிச்சு வேண்டியதான். I can drop jet liquid. Armor, bro. Just buy. இருங்க bro, இந்த மேட்ச் முடிஞ்சது போறேன். No worry. என்ன மேட்ச் ஓடுது guys? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் ஓடுதா இல்ல? Get out of my way. Still in sight. I'm blind. Nice. B main. A main. I mean. Still in sight. You can. Reloading. Shoot. Grounded. Need healing. ஆளே வரதற இருக்கானா? One enemy remaining. Here, Ailing. What out. Calm down, bro. No worry. Reloading. Match point. Guys, நமக்கு வீடியோ போட்றாதீங்க. Is this guy aim locking? Is this guy using all hacks? இன்னைக்கு ஒரு குவார்ட்டர் ஃபைனல், 2 செமி ஃபைனல்.
கே எங்க இருக்கறானா புஷ் பண்ணி 2 கில் எடுத்துறவா No. Operator ตัวนี้ guys เอง กูสั่งให้ถอยไง come วาเลนไทน์อยู่ stupid Cutting their vision. Oh fuck we fucked up Our spike down. Spike down A. Our spike Last down. player standing. 1v5 I can do this one drop Flawless. fuck my bad They will die. Helpless and afraid. I have extra money if anyone needs. Anyone have funds to spare? Thank you. แค่โอเปอเรเตอร์โอเค okay we actually fuck it maybe we try to go here yeah แค่โอเปอเรเตอร์ I can talk first yeah dog it let me talk first dog and clear here โอเคCutting their vision. Feeling sight. drop on here oh shit drop. One drop on side Reina side இன்னும் 2-3 ரவுண்ட் போகும் போலயே I got the spike. ஸ்மோக் இல்லையோ no my gun Here. I think we should back to A Hawk out. go yeah we back to A Natala hi Here. Thirty seconds left. the flash Hawk out. Duck. Blinding. Last player standing. top 10 seconds left. safe ஐட்டா சின்ன ப்ரோ பண்றது அடிக்கணும் Weapon choice. It is so அடிச்சாதான் personal. கில்லு You pick a gun and it Here. tells me who you are. Here. Here. நாஸ்தி ஹாய் ஓவர் டைம் இப்போ தான் கூப்பிட்டு போவானுங்க நமக்கு லாஸ்ட்டாக மேட்ச் முடிச்சுட்டு வாட்ச் பார்ட்டி போகலான்னு பார்த்தா இப்போ தான் எனக்கு ஓவர் டைம் கூப்பிட்டு போவானுங்க பாருங்க தத்தா பாயிலவன் come wait Can't use that. wait I will flash Feeling sight. Spike down B. Last player standing. Go. ego If any of you die, I lose a bet with Bridgestone. I'm going to Pass me like that, please. Pick them off. Pick them off. Pick them off. Pick them off. Help, mate. Wait for KO knife. Time to mobilize my pack. Hawk out. 2 Sage World. Chica here.
wretch. Two guy here. I think 3. Reloading. Still in sight. Left side. Begins. Cutting their vision. Hey, we can rotate. Hey, don't rotate, bro. จะต้องอีกไต Oh, one more. Spike down A. It's backstab. Take gun. Enemy attacker spawn. Go together. Here. Right. Live, I think. One enemy remaining. 30 seconds left. You can ulti too. They will cover. Time. What the fuck, dude? Tom. Run. What and die. Ten seconds left. Last player standing. Spike down B. பாப் ஏண்டா வாங்க இது எடுத்தான் டைம் கவனிக்கல போல Nobody's a hero when they're crying for air. டைம் இருந்தா எடுத்துக்கலாம் wait for KO knife. I got you, okay? Chamba, can you use your traps? I can ulti lah. Wait 1 second. Use ult on mid round. Seek them out. Found one. Still in sight. Hawk out. Enemy spotted A. Blinded. Hawk out. Still in sight. Yeah, one more heaven. Last player standing. Fuck. அவன் அந்த பின்னாடி இருந்திருக்கிறானா ஒரு டைமா வரமாட்டேங்கிறானுங்க பாருங்க என் கூட எவனும் மேலே போகும்போது ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மேலே கிளச் பண்ணுவானா 1v5 You are powerless. Planted. ஹைப்பர் சரியான கேடி ஸ்மால் கப்பியம் 28 கில் வச்சிருக்கான் Switching sides. Overtime. No offense. Viper, can you play B? Chamber is playing. அவன் அல்ட்டி வெளியில தான் இருக்கிறான் Embarrass them. Hawk out. Oh, B-man. Grounded. Nice. Oh, nice. Can you use your flash, B-man? Calm down. பண்றோமா Spike planted.
Two side. Flashing. 3, 2, 1. Cutting their vision. Stealing sight. One enemy remaining. Nice. Reloading. Hawk out. Reloading. Reloading. இப்பதான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் TR vs RG. Reloading. Win பண்ணுங்கடா, win பண்ணுங்கடா. வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ப்ரோ. அவங்க லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்குள்ளார நான் ஒரு கேம் போயிட்டேன், அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு. We have watch party. Okay. Rush A. Keep up. Okay, rush A. Cutting their vision. Stealing sight. Low. Stay. Hey. Enemy remaining. Attackers win. அரே கஷ்டம் அப்பா. பத்தல கில்லு பத்தல. இவன் டைமண்டா, அயன் 1 சைஃபர். டைமண்ட் தான் 7 ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் எடுத்துருக்கான் ப்ரோ. கமா இருக்கு. வாட்ச் பார்ட்டி போலாமா கைஸ்? ஸ்விட்ச்ல இது இருக்கா ஸ்ட்ரீம்? Bye. ஸ்விட்சே காப்பி பண்ணி போட்டுறேன். Oh, you really want to play that? Sage, no, that's not their coach. I think that's their manager. I'm pretty sure Deadly actually. The lad was playing a bit of Street Fighter to warm up, getting ready for the brawl that this Yes, match we are is back gonna be. guys. Watch party is Street back. Fighter, I think. Oh, that's sick. Yeah, It's kind of like, but it's almost like, he's like, I acknowledge this is going to About be to very throw these close. hands. It's going to become like a brawl. நாலு So I'm gonna ஆவிருக்கா? prepare for a brawl by playing some Reckoning brawl. versus Talk about Street Fighter. Let's ரெண்டு have a பேரும் Street ஒரு Fighter this க்ளோஸ்லி மேட்ச் ஸ்ட்ரீம் தான் நினைக்கிறேன். Let's go. Who's recording it? I don't know. What we do know is that the Viper's pit now set up to lock down A. Smokey, once again, no operator on him going for that full rifle buy, so I don't think he had the money either way. ஒரு Insta post போடவா? To save in some rounds to make it happen. So I think Watch definitely what you party. said is a big factor of it, that they might just have come into this map with the game plan that we want to be aggressive, we want to get into True Ripper's face and almost try to surprise and overwhelm them with that aggressiveness, because what we normally expect, and I'm sure what True Rippers also expected, is a passive smoke with the operator, and you can see he's making it work. The rifling certainly on point. Just spamming through the Viper's pit, not really finding any connections.
Reckoning Esports still making sure that they're denying any of the control on A side. Nothing being retrieved. Just keep this in mind. They still do not have a lot of info on the A side, so that Viper Spit's just playing a lot of crucial role. Smoke is able to follow it through, and then there we go. They just start lining up bodies now, and this is going to be pretty much next to unstoppable. Bad Love with a nice swamp grenade. Just to deny the plan. Yeah, just try and deny the plan, but still, we saw Sage as well, kind of like planning a little bit far away from the boxes. So, again, the question remains: is that really going to deny the plan or not? Yup, Banana Swamp comes through. There's a little pixel from the wall. And there we go. Bad Love is just going to play some bad angles over there. And he's able to shut it down. Yeah, playing some off angles. Bad Love finding a lot of value. Again, one big advantage of that KJ. You notice that alarm bar he keeps on B-Long. It covers both of the entrances from B-Long while keeping him in range to keep that turret in kitchen. So even though Icebox is a huge map, there are certain positions that the KJ can utilize very well to stay exactly in the middle of the range. Like, he could not leave that top nest position. He had to continuously stay there, because as soon as he moves a little to the left or a little to the right, one of his utility would have been disarmed. And now that's what I want to see True Rippers start trying to exploit, because you see the defaults from the side of Reckoning, they're not necessarily changing. We usually have Smokey playing very aggressive, so as soon as you spot him, you have to start assuming that they're playing a 2 or 3 stack on that side, and you can go look to punish the other side where the anchor is being placed. This time instead, using the drone to enter A site itself, that was actually and really they're not going to brilliant, find CA. much. Did you see that? Yeah, it's a really good wall because it denies the plan too. That denies the plan too, and he pushed up the wall as soon as he saw that the drone was coming through. So what happened was he was trying to get him marked. So as soon as the wall went up, the drone as well kind of went up, and it threw his aim off. I don't know if that was calculated, but that just happened. 5 I think it's a big factor of that late stage wall, right? 5-4 இது 3 maps போன்னு நினைக்கிறேன் இந்த map teams off guard because they don't know when to expect it, and because of that, it can இருங்க be ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன் big advantage. But talking about Food advantages, look at order the position பண்ணனும் of Bad Love right now. I hope he doesn't move forward. Never mind. I was hoping he just hold it there. That way he wouldn't get spotted by the trap and he could cut off rotations. But with that trap being destroyed, now they have a very good idea. And look at Bones. He's all the way in Snowman. He's attracting so much attention. Even though he goes down, his team can flood into A side. Talk about flooding into A site. Once that's gone now. There we go. Just creating a little off angle. Bad Love being caught off guard. Viper's pitting down on the side as well. And there you go. The man gets spotted on top of the ropes, and he will fall down just in the top. Right here. RGE. Rio is still there on the rafters, trying to find a little bit of info, but still, True Rippers making sure they're really staying quiet, just being the ninjas in the smoke, or ninjas in the pit. Snake bites out to try and deny as much as room for the players of Reckoning. Fake tap comes through, and oh no, the Soa peeks out in the open. He will fall down, and now it's all down to Pixels. Look at the HP that Pixels has. Gets spotted by Paradox, and he will fall down too. Yeah. The Viper versus Viper battle in that Viper's pit. And it's Paradox who comes out on top. And this is what I'm talking about. Even though Bones went down that early in that snowman position, because he attracted the attention of 3 players towards him, it allows his team to get into an advanced spot, set up the Viper's pit, and play on the post plant. And we know in Icebox, whether you have the KJ or not, with that Viper, the post plant is your strongest position. Either that, or for the defenders, the plant denial idea. So when you take away the defenders from the side that you're playing on, you get the best of both worlds, where they're not really able to deny your plant, and at the same time, you're able to get into comfortable positions for the post. Now Pixel's getting tagged by the drone, the Hunter's Fury coming down. He says nowhere to run, but Pixel's like, well, I'm not gonna run, I'm just gonna bunny hop on, and you'll only get 1 tag, not the kill. Still a fair bit amount of damage done on the Viper. In mind, the Viper is supposed to stay alive. She's the controller, and she's the only one who's going to be able to stop the flood on the B side. Because you can clearly see that's what True Rippers are trying to do. They're trying to open the floodgates, and also some bodies are also falling on top of it. So Pixel's down quite low. But I like this angle that Pixel's holding, making sure that no one's going to be able to sneak past through. Paradox has a little off angle in the mid, and I'm pretty sure he's going to push out pretty late. Rio, does he calculate it? Yes, he does. Paradox gets spotted, moves inside the kitchen now. The kitchen as well is being sealed, and Paradox will suffocate to his death. No other choice left. They committed 1 shock dart, a recon, all of it just to shut down Paradox.
all of them grouped up in that kitchen area. He's bought them again so much time, and the retake gonna be so much more difficult because of that. But then again, they don't have that post-line utility, and Deadly with his vertical wall again, just trying to stick the defuse. He's got half of it all the way through. Been stopped by one tap guard, but he's resuming it. They gotta stop that defuse, and it's not gonna happen. Deadly will find it. These vertical walls are being the downfall of these teams. They have to have known from the last match against BLT that Deadly loves saving his walls either for a late cutoff or for this exact defuse. They need to have planned for this next round. Reckoning Esports is just playing that so brilliantly, man. There's just nothing you can really say. It's like back and forth going on. It's like they're just trading off rounds at this point. One round's given away to the enemy side. Prediction போடலாமா? Esports just able to steal it away. எனக்கு தெரியல, எனக்கு எதை predict பண்றதுனே தெரியல literally இந்த மேட்ச்ல. Really going to be tough to say who's going to What do win. you guys? What about you guys? I feel like this has to be a 2-1 game. Yeah, this is really tough to say 2-0. We'll have to just see. I mean, 2-0 is definitely, I would say, a bit of a surprising prediction from your end. But What if actually we've comes seen true? a lot of surprising predictions from you come true, Necro, so you never know what could happen with these teams on the map. But right now, True Rippers, not necessarily with the perfect economy. I think a couple of light kills here and there, but still, one tap guard is so aggressive. He gets into sight, finds a space, finds the first blood, and just like that, now they can go for the flag. Okay. Smoke in one tap guard like it's nothing. My God. Yeah, he's just able to smoke these players off. He's like just playing like me, guys, literally. In the theater. Does Paradox have line? I think Oh my God, there we go. Cloud burst out as Reckoning well. guy, Shane, this guy playing like me, literally. But no, instead it's just a complete diffuse coming through from their side. And what's going on? True Rippers, they're actually getting ripped apart. Yeah, quite literally. And I think they will, at the end of it, though, be somewhat content with a 7-5 scoreline because their composition much better on the defense since Bones gets to prioritize his tour their force a lot more, play around with it, try to anchor down sight a lot more as compared to the attack where the chamber doesn't necessarily have the same influence that a Killjoy might because of the post-plant utility that the Killjoy provides. So we'll have to see how Reckoning makes their way around that because throughout that first half, Smokey did not opt for the operator at all. We know for a fact that one tap guard is not going to be the same. He's going to look to save up for that operator ASAP. And I'm noticing this one thing, Necro. And I'm going to ask you, since you play Jet a lot. One tap No guard cappuccino. going for the ghost with one No cappuccino. outburst. Are you a fan of that or are you more of a sheriff and no utility? I honestly feel like he's more... Rossi style. No. I honestly feel like he's more kind of like just going for... Yeah, he's actually going to go for some long-range engagement and then... Big Boss Ultimate லாம் பாக்குறீங்களா guys? Burst up the site. Yeah, but still, look at that. என்னாச்சு? Caster's voice இல்ல. Cringe BB. பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன், சும்மா ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு, பட் பார்க்கல. Big Boss is out of my watch list, whatever. ஏதோ அல்டிமேட்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் பிக் பாஸில் வந்த பாப்புலர் கண்டஸ்டன்ஸு சில பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் பாப்புலரானே எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது சில பேரில். தெரியல, நான் ஃபஸ்ட்டு பிக் பாஸ் மட்டும் பார்த்துருக்குறேன், அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை. குக் டபிள்யூ கோமாளி அது கூட தெரில, இந்த வாட்டி ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம். பார்த்தேன் 2 எபிசோடு. நான் சூப்பர் சிங்கர் பார்க்குறேன். பார்க்க காசு கேட்குறாங்களா? கேட்பாங்க. தமிழ் ப்ரோ. இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் சவுண்டே இல்லையே. அமைதியா ட்ரூ ரிப்பேர்ஸ் அந்த வண்டி 2 எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இதான் நல்லா இருக்கா கைஸ், காஸ்ட் ஆஃப் சவுண்ட் இல்லாம?
One enemy remaining. அப்படி சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்களே. நான் கமெண்ட்ரி கொடுக்கணுமா? No way. Castus, come back. Seven. Here. So 14. இதுதான் மெயின் ரவுண்ட், பை ரவுண்டு. RGK. இவனுங்களும் பை தான் பண்றாங்க. Not having to invest in his weapons yet. Sure, வந்துட்டாங்க the weaponry பாருங்க. itself might be better for True Rippers, but economically they made sure One Tap God doesn't get his hands on an operator anytime soon. Oh man, Phantom's out. Gets spotted with pretty much our drone. True Ripper still doing really good on the defense, at least in the first 2 rounds, which is quite expected. But this is where the buy round comes through, and means quite a lot for both these teams. This buy round is what's going to decide the forward momentum for the teams. And True Rippers still taking their sweet little time. Oh, look at that. That drone was destroyed only by Rio, I believe. I don't think it spotted out Deadly, Smoke or Bad Love. But it's very interesting because now they get to go for a hard execute on this A side. But you can look at the way Master is set up. He's waiting for the contact from One Tap God to instantly wall off that 410 area and deny that simple plan that the Sage has got online. But on the other hand, Reckoning slowly starting to push in the kitchen. I think that idea is to fake that kitchen push, draw away all of this stack that True Rippers has got going on towards that A side and then burst on there. Oh man. Still nothing really happening. Look at how slow. ரெண்டு பக்கமே அவங்க டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. A lot of map advantage as well. Look at the map control they have. But this is insane, Necro. The discipline from True Rippers, even though they saw their trap going down in kitchen, they didn't move from sight. 2 frags to follow it up. 11 seconds left in the clock. Now Reckoning Esports will pretty much have to commit to a plant. Nice scan comes through, but still it is giving a lot of info away. Nice thing to follow it up. Pixels, those blows out on one man. Pixels, all down to the bye-bye. string alive. And the string will be broken. I have to applaud the discipline from True Rippers. Like, we even saw this from in their own attack where we saw Bones faking towards that kitchen snowman area. It attracted all of the attention of Reckoning towards him. They thought it was a full rotate, and because of that, True Rippers won that round. Similarly, in this round, 2 players from Reckoning, like, trying to fake towards that kitchen area. They took down the chamber trap, but True Rippers, they just don't move. They stay on site 2-man strong, and they're able to shut it down. Man, True Rippers indeed having a really good momentum in the second half. Doing really good. எவ்வளவு டிலே தரறியே? I'm pretty sure True Rippers are going to be having நார்மலா ஒரு 2 minutes ஏதாவது டிலே வச்சிருப்பாங்க. அது தவிர நம்ம ஸ்ட்ரீம்ல எல்லாம் டிலே இல்ல. And now Reckoning Esports as well. Some down line. The morals are going to be hurt. One Tap God though is being really aggressive. Still finds another dink on another man. One Tap God trade பண்ணிட்டாங்க. Taking quite low, but look at the utilities that Reckoning Esports have now. Killjoy utilizes the turret to spot out anyone over here. The turret instantly gets spotted, and that's a little bit of time peak coming through. True Rippers are able to rip them apart. Reckoning Esports, oh my god. One last man alive, it's Rio. Doesn't even have any armor to work off with. We'll have a Vandal though. We'll shut the fun man down as Bones GR, who crumbles down to the pressure. Rio will follow it up with another one. Nice shot comes through from 1v2 1v4 ல இருந்து 1v2 bomb வேற இருக்கு. 8 bullets in the magazine. Will go for reload as well. Yes, 50 seconds left in the clock. தேந்தா ஆட போறாங்க நினைக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும். But no, he's just going to directly decide to just rotate all the way over to the B side. We'll get this plant down to help them off with a little bit of more credits in the upcoming round. If he's able to play this, அந்த ஆரோ கூட அவங்க ஃபேக் ன்னு நினைச்சு தான் ஏலே இருக்காங்க பாருங்க. Reckoning Esports are going to have their morals boosted up pretty high because if you remember that clutch from Kappa from Global Esports, that's what saved their day. So if this comes through, I'm pretty sure Reckoning Esports will just start wrecking through. ஓ ஆரோ ஏதா வச்சிருக்காப்லையானா? Given that plan, I really like the fact that he's playing Snowman because there's a really good lineup. But Master, he's going to take no chances, brings back Bones to life, and in a 3v1, surely this is impossible for Rio on just 65 HP. He's being sneaky, now got into this tube area. I really hope he doesn't use his recon. It's all about the time factor, setting up the shock dart to shut down one.
but that's all it's going to Ayyo. be. The half was done, and Bones பாதி will already be able to நடந்து finish it off with just 1 second to spare. You could see how close Rio was to success in that round, and you can see True Rippers themselves. half பண்ணலனா முடிஞ்சிருக்கும். But close, well, that's not nearly good enough. Because True Rippers, that momentum they've got going, I think this will mean that One Tap God gets his hand on an operator this round. And you know what? Even if he doesn't, it's all right. Because the core they force for Bones is online. It is online, but you know, still say a valiant effort coming through from the side of Rio. He was able to do a lot of damage. So at least a little bit of economy being hurt on a couple of players. As you can see, not really having the best of eco to work with. But True Rippers, they're going to be having full buys. As you mentioned, there's also going to be getting an operator on the board, if I'm not wrong. And yes, he has. He's just posted up. Is he? No, he has the Bladestorm available, so it makes sense. Yeah. He's gone for the Sheriff buy to save up for the operator, electing to play on the Bladestorm here. But you can see Reckoning, they're trying to hard force in the shock dart lineups from Crosshair. Beautiful. And now that they've got the one pick, they're happy to get on out of there. They're just going to play on the retake. And yeah, and that's also the big man duel is taken out, but still the follow-ups are there. Turns are happening back and forth, and now we're left on a 3v4. Reckoning Esports having 3 men alive, but oh no, if they just start giving away picks like that, then Reckoning Esports will have a huge advantage. Last man alive, but Masters flicks. இந்த round eco தானே TR க்கு I mean Reckoning க்கு. Oh my god, Macro. These rounds are so damn quick. The chaos, the tempo at which these teams are playing is just absolute, like, maniacs. The way they seem to just follow each other, like pure trust between these teams, and it's such a pleasure to witness. I think we've seen this in games in Pakistan, for example, where teams are just like, we will go, we know where to find the traits for each other, and it's so nice to watch with respect to the fact that we understand that, of course, these are pro teams, but when you get to witness that level of synergy, we see how much time and effort they put into practicing with each other, how well they really know each other now. Wait, I think that's actually the coach. I was wrong in the first place. What's your favorite character? By Coach Blue. Really, bro. This is the second time he's walked into their computer room. You can see him just trying to calm them down, give them some basic instructions of what's going wrong. And since he's talking and it's not Rio the IGL, ஏதா thumbnail ready பண்றியா Ellen? So coach pretty much, yeah, as you guys can see, he's just trying to have a nice talk. I think also trying to get their mindsets back in the game. He realizes he doesn't really have a lot of time to talk. He only has 1 minute. Pixel, somewhere down line as well, has a lot of things going in his head. Bad Love is pretty much focused. Smokey just has a neutral face. He's having a great time playing. thumbnail ready பண்றேனா ரைனாவை போட்டு ரெடி பண்ணியா சும்மா task ahead, which is to try and come back against True Rippers, but this is what we're talking about in the last என்னோட round. favorite character God went for the Sheriff, played on his Bladestorm so he could save up for this operator. தெரியலையே bro Now எனக்கே with that தெரியல operator online, they have such a strong force to anchor on, because look, One Trap God going to solo hold on that A side while they get really aggressive down mid. They want to place that trap so they don't have to walk kitchen. This is absolutely beautiful from True Rippers. Yeah, and there we go. Just already. எனக்கு சோவா பிடிக்கும் வைப்பர் பிடிக்கும் ஜெட் பிடிக்கும் Love to see it. எல்லாமே I பிடிக்கும் know why you smiled there, CA. All right, buddy. Yeah, I know. Yeah, but no, indeed, these are high octane rounds for sure, because the way it's going is just so quick. And True Rippers. generally not valorant Even though they only have 3 maps to work with, I still like how Really, they have yeah. control in the map. But no answers for that question now we have pretty much Reckoning Esports trying to burst on the B site. They're just trying to follow the executions. The wall's pretty great as well. They can just rotate, Necro. Look at the position Bad Love's got. He knows that there's no push coming in from mid or A. And they have plenty of time to rotate, but they got to decide in the next few seconds. Yeah, they don't really have a lot of time. 40 seconds left on the clock, and they got to beat the timing on the clock as well. But we do see the spike falling back, so this is quite brilliant. I'm pretty sure Smokey is going to do the same thing, and yes, Smokey as well falls back. So each and every single player now slowly and steadily is falling back, and look at what the position Pixel has. He's just trying to catch someone slipping by, so Pixel pretty much is going to try to flank through from the back. We do see from the side of என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம் they're taking things quite slow. Nice tap coming through from Bad Love, but does he realize Paradox is right in the front? I don't really think so. Paradox being spotted, that's a huge... Oh my god, there we go. Paradox will fall down. Now it's just all down to the final man alive. It's Crosshair with a lot of pressure. இன்னும் முடியல a lot of burden on his 8-10
Reckoning win பண்ணுமா? And man, Necro, you can really see the impact of that timeout in this round, where every single round before this, it was just high tempo, high octane gameplay. But yes, this round did get started off with some high tempo action, but it was True Rippers going for that. The calm nature of Reckoning really helping them out. As soon as they realized that Badlov's got an amazing position, he can start going for the lurk, they go for the rotate, and Coach Blue, making sure that his players are calm and composed as ever, has now shut down the economy of True Rippers. Badlov going for the operator buy for one tap guard. I assume he's going to play on the Tour de Force. Yep. Oh, man. Well, let's see if the words rhyme true. He says they are so dead, but he's got to actually land the shots to make it happen. Let's see if he's able to. I mean, we did see in the previous round, he was able The skin is some actually. First half, he was able to pull it out, and he landed 2 shots on the mark, so definitely, man, has the courage to do so. Spots a little gun barrel. Just waiting for him to peek out. Gives the mark as well, but Reckoning Esports, they're playing this really brilliantly and cautiously, so yeah, this is quite good. Just trying to play some mind games, and look at the killjoy. She's posted up all the way in the back in the attacker side. It's the composure from that timeout, Necro, really helping them out, but right now, it's a double up setup effectively. The Tour de Force on that A side, one tap guard, you can see him just in a deep position next to Yellow, holding down that B-long angle with his own operator, and it's a Tour de Force that finds that first pick. It's so hard to push against this sort of setup when you've got no flashes, but the Hunter's Fury can Bones dance around it. Oh, he can. Yes, he can. Very damage down. But still, one tag coming through on the SO, and that's quite huge as well. There we go. That's all Smokey needs. A little opportunity, and he will flood in like water. Sheesh. He's able to form this shape, but still the rest of the players also need to follow it up. Now it's a 3-on-2 situation. Reckoning Esports having a clear man disadvantage, and also not having the spike control. They should be able to get the spike control, but the spike control is what's going to matter quite a lot. I think plan பண்ணா push பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Slowly and steadily trying to move in through the rafters. If he's able to find this pick, this is going to be huge. One man shut down, second one as well falls apart. இந்த மேட்ச் எடுத்துருவாங்க பால இந்த ரவுண்ட் இந்த மேப். With a 3K. No, Bones, don't do it. Oh, I wish he'd given the diffuse over to the Sage instead. I'm not sure if he knows, but as long as the operator, his Tour de Force has all the bullets, he's not going to get the ult off from the diffuse. So, but whatever. He landed some 6 shots. He deserves to finish the round off in style. Was that really a style, though? I mean, yeah, the shots were style, but diffusing isn't anything. Yeah, it's because, like, the ground below him is all, like, colorful. So he's like, this is my ground now. I littered it with their colors of blood and all of that, so I will diffuse. Ooh, I guess their blood color is pinkish and blue. But see, this is what I mean. Like, you see 0 out of 7 on Bones. It's because at least he could have fired all of his Tour de Force shots, so it would have disappeared, then he would have got one all torp. I know I'm nitpicking here, but like, I'm a very efficient person in general. I like those small things. But look at this mid to be execute, Reckoning. They're stepping up the pace. Yeah, talk about small things. You also just like dug a hole in the wall with the operator. இந்த மேப் RG அவ்வளவுதான். I mean TR Yeah, தான். nothing really much happening. Just some casual domination coming through from True Rippers with 3 kills already on the board. One enemy remaining. Looking to follow it up with a 4th, and Reckoning Esports clearly they're getting decimated from all the different angles. Bro, எல்லா நாளும் ஒரே நாள் இல்ல bro. And with this round win, எல்லா நாளுமே different day. Match point in their hands. இன்னைக்கு அடி வாங்குறவங்க இன்னைக்கு அடி வாங்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. Crossfire is there from Crosser. And a really nice round win from the side of True Rippers gets them to that match point. We talked about this, their composition so much more suited to the defense, especially with a player like Bones handling that chamber. We've seen him continuously be effective with the use of that Tour de Force, and it almost directly compensates for the lack of utility that the KJ brings, but only on the defense. And you have to make sure that way that you get those extra rounds in attack. So that 7-5 ஆர்டர் இன்னும் பண்ணல bro. பாத்துட்டே இருக்கேன் என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம்னு. The attack really helping them out right now. We're talking about right now, it's one tap guard on the operator getting real damn aggressive. This is kind of scary. One tap guard காலி நினைக்கிறேன். The aggression is on point, but one tap guard is a little too aggressive. He's able to get away. Yes, he is. On a sliver of health, he's able to back away. He's also able to get himself patched up, so that's pretty great. The resurrection also is available, so the Sage needs to cut off. And how are Reckoning Esports going to do that? One more round in the favor of True Rippers, and they will get one map in their hands. Pretty much also having the momentum, all the air shifted in their favor. Smokey just holding a cheeky little angle, hoping that maybe one tap god will peek
out, and slowly and steadily, that's what he's exactly doing. Look at Smokey, though. Yeah, he's taking holding his that sweet right little angle. time. There we Oh. go, peeks out, but a quick shot from Smokey will shut down அது one tap ஆப் god. இல்லையா இருந்தாலும் ஆப் தான் வச்சிருக்கான்னு நினைச்சேன். Can't even resurrect him because the body is still on rafters. So the only way the resurrection comes through is he pushes in. But மேல instead, look ஏறி at Paradox. போகலாமே. He's getting very aggressive down kitchen tube. He's gonna catch Pixels off guard. He can. Paradox is able to do so. Pixels being taken out. It's Viper v Viper battle. 30 seconds But left. the defending Viper's a little too good. கீழ 30 இருக்கறப்பல seconds left on the clock and a lot of pressure as well as the time's ticking by. The pressure's stacking up on the players of Reckoning Esports. One man's quite in the open. He's getting spammed செத்துருவாப்ல through as well. கன்ஃபார்மா. Snake bites out to try and deny the plant. Bad Love has no other option to try and move inside, and well, he gets caught runs straight into Bojar's arm. And now it's finally man alive. 10 seconds left in the clock, trying to go for the வாய்ப்பில்லை as well. It's deadly 10, and it's pretty much, yep, there you go. True Rippers getting the first map in their hands. And somewhere down line, Reckoning Esports, they fall down and they get wrecked in the first map of Icebox. GG. Start. Indeed, this is what they really needed. But now Reckoning Esports' mental is going to be a little shaken. Yeah, absolutely. I think they just gotta say, c'est la vie, whatever. Bone's just too good on that operator and on that chamber in general. You're like, all right, we're gonna go on to the next map, try to make it happen on Haven. But we saw this in the past, right? Like, the confidence is where Reckoning really misses the mark. Like, they are such a momentum-based team. And we talked about how, for us, we want to see them come from India Qualifier 1 to India Qualifier 2 and try to remove that a little bit, in the sense that even if they take a loss, they need to come back that much stronger for it. So let's see, maybe on the map of their own choice, they have actually improved in that regard, and they won't be perturbed by this loss. I mean, again, look, this was a map pick of True Rippers, so they pretty much won on their map pick, and this was not even that big of a domination. Come on, I mean, in the first half, it was pretty close, it was back and forth. Then later on, maybe in the second half and defensive side, they started popping off, and it was mainly because Bones JR, he was also having the operators in the hand, and they were actually able to get the operators on the deck. So please, Reckoning Esports, going inside Heaven as well. Please try Smiling to award guy. Yes, he is. Like, oh my God, he looks so much like CNET. It's like it's just imprinted in my mind that he's the CNET of India. But yeah, just try to get the operator in the hands of Smokey, and I'm pretty sure he will start to dominate the floor as well. That's all you really need. Get the operator in this man's hand. That's all you need to do over here, Reckoning. Once you do that, Haven will be yours. But again, the Haven pick, as I mentioned, is the pick of Reckoning Esports. So there's a high chance that maybe Reckoning Esports will be just throwing the wrecking ball on the map of Heaven. But for now, we got to take a look at the scoreboard of the previous map. And Smokey pretty much, of course, on the top of the Reckoning Esports roster. And then you have one tap God on the other side. 19-18 அவ்வளவுதான் 7 ACS தான் வித்தியாசம். Really popping off, but so is one tap. This is what I mean by the anime battle really coming online in map 1 itself. Both of these jets on an absolute tear, and I just like to give props to Paradox for this, because he's been that jet main for so long. But before VCC, they seem to have made the shift. Paradox acknowledging that, you know what, I'm going to take this for the team. I know One Tap God can be ridiculously good on the jet. I'm going to let him take it up and learn these more supportive angles, but the tendencies don't go away. For example, in that last round itself, you see Paradox with that aggressive push, perfectly timed down Kitchen Tube, catching Pixels off guard. It really helps our True Rippers to have two players playing with such a mindset, because it helps them play in their natural identity, the aggressive style at which they really excel. Oh man, the aggressive style indeed. And we did see, you know, One Tap God was able to make so much room on the side, and he was still able to sneak away with a kill. I don't exactly know why was that the case. As soon as you do see One Tap God just bursting in with the smoke, just try to use the slow arbs on the side, because we saw that happening in the attacking side. We didn't see any slow arbs Puri masala on One Tap God. If the Sage did use the slow arbs on One Tap God, I feel like there could have been a huge stop to the pace as well, of that he was able to keep up and try to line up the headshots. But that's just what I think. There are a lot of different ways you could have tried to counter that push coming through the smoke. But yeah, here's the MVP comparison in front of you guys, which is Smokey and One Tap God. So you can clearly do see Smokey having a lot of wibbly wobbly lines, but on the other hand, One Tap God having a little bit more consistency on the board. Yeah, well, definitely. I think One Tap God, he functions very well within his team, with the idea that his team wants that jet to be that aggressive. His team wants that jet to be creating the space. Die or not die, they don't care. But One Tap God will be like, I care. I want the frags, so I'm going to create the space like you guys want, but I'm also going to pop some heads along the way.
Yeah, exactly. I mean, One Tap God is just really good. He's like one of the most instrumental players for True Ripper's roster, and they really need him to keep the domination flowing. So, True Rippers overall getting the first map on the board, getting the first map in their hands. Are they going to be able to replicate the same in the second map? That's what I would really want to find out. But what do you think? What's going to be the outcome on Heaven? I think it's all up இன்னைக்கு to ஒரு their மேட்ச்ல team. மூணு மேட்ச் You இருக்கு know bro. he's going to most likely pick up that இன்னைக்கு வந்து KO. கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. It really comes down to how he's able to shut down One Tap God especially, right? We've seen that KO can be a pain in the ass for that Jet. So if you're able to deny her the aggressive burst with which he continuously gets in, the space that One Tap God is able to create and isolate him from his team, I think that might be the difference maker for Reckoning to pick up the map. That can be a difference maker, but still, I mean, Reckoning, the way they played in the previous game, I still felt like they really need to start off with a banger of a start. They can't just have some back and forth combat. They need to go off with a real huge momentum. But talking about that, we have the viewer rewards as well. All you guys need to do is go ahead on your social medias, make a post and type hashtag VCC and also tag @NodWin Gaming in that post. And you guys will be eligible for that exclusive NodWin Valorant Conquerors giveaway. Exclusive merchandise. That's all you guys need. But yeah, with that being said, the first map's now at the gate. We're trying to wrap the show up as well because it was a little too late. I'm kidding. But yeah, it's time to push the break. We'll be right back. வாட்ச் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த 5 மணி ஆனாலே கொஞ்சம் தூக்கம் வருது கைஸ். ஆக்சுவலா இன்னும் தெரில. இன்னைக்கு நான் எதுவும் சாப்பிடவே இல்லை, ஆனாலும் தூக்கம் வருது. இந்த 5 to 6 மணி டைமில் ஏதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது ஏதாவது இருந்தால் தான் நமக்கு தூக்கம் வரல. எனக்கு இல்லை டாக்டரா பார்க்கலாம். பட்டு Chilling in the chair, I'll be sipping it. Watch a bunch of shows, I'm getting it. valorant டூர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ பார்க்குறேன் இப்போதைக்கு. ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருக்கிறேன். ஃபுட் வந்தால் சாப்பிடலாம். முடிச்சதா லைக் போடுங்க. லெட்ஸ் ரீச் 500 லைக்ஸ். பியோசி அட்டாக் போயிட்டு வரேன். I'm doing what I'm doing, I don't got a lot to prove. And if I'm moving, then I'm grooving, cause I wanna do it. Stupid, got my music and I lose it to another tune or two. If I don't get to move it, even real to real can do it. When I'm cooking, then you know I'm cooking, babe. Welcome back, ladies and gentlemen, to NodWin's Valorant Conquerors Championship. First map out the gate now, blowing inside right in the next map of Haven, where there are 3 sites. I don't need to explain the basics. Come on, everyone knows what Haven is capable of, what Haven has. But yeah, moving inside the second map, what do you think the composition is going to be looking like? See, I already gave a little bit of spoilers here, and they're saying that there will be a KO pulled out, which is what we saw in the past. Now, probably the KO is the most instrumental player, but do you think we're going to see Breach being pulled out from any of the teams or no? Possibly from True Rippers. It's unlikely though, because of the simple fact that, like we saw this yesterday too when VLT were playing that KO, right? You can see how good that KO is in shutting down the breach. So if the teams are going to pull down the breach, they really need to play around those 0 points very, very well for both sides. Like on one hand, if you pop it too early as that KO team, then you suddenly lose that power advantage. You lose that mental fact that the other team is continuously thinking, where is the knife going to come? When is the knife going to come? But on the other hand, if you don't like pop it early enough, then the breach has already used his utility. He's got onto side. Suddenly that 0 point kind of useless. Makes a lot of sense. I'm kind of with the flow that you're having as well. It does make a lot of sense. Yeah, the breach's utilities can be really suppressed big time by KO.
And this is what really is the problem. And as you mentioned, even when the KO just ults out, and if he realizes there is a Rolling Thunder available, and that is kind of like the crucial thing that they really need to get the side in their hands. If he uses his ult, the Rolling Thunder will never be used on the board. So this is where it really does come down to how they're able to execute and also able to play the mind games. Now, for Breach to work, one thing you really need in your team is an info gatherer. You need a scout in the team, and that has to be the SOA's Owl drone that'll give you the info that, okay, the KO is available on this side, then we can probably try and burst in the other side. This is where you can try to use the 0 point and try and make some things happen. But again, this is quite tough. We're just doing some speculations over here. We don't exactly know how these teams are going to be playing it out inside the map. But I'm pretty sure these two teams do have a lot of brains, so they will probably use it in game. Yeah, absolutely. And we saw a lot of that coming in as well, right? But I really want to see what Coach Blue has got prepared for reckoning against True Rippers in this match, because we saw his impact in that small timeout itself. Yes, they didn't win the map, but the rate at which the team seemed to have just calmed down after the high octane rounds. We saw back to back aggressive rushes. Right after the timeout, they slowed down. They played on the rotations. They played on the info. I think they need to get started on that note from the very start on Haven, especially considering that usually when we see teams thrive on Haven, it's because of rotations. It's because of proactively taking control and then denying that area to the enemy team and playing on the basis of that. But no KO for the side of Reckoning, actually. Deadly gonna pick up that chamber. Quite interesting. They're gonna opt for the breach instead, and interesting. Comfort pick, pretty much. Just going for nothing really fancy, just going for the comfort OG composition. I like it. I vibe with it. Pretty much mirror composition coming through from both these sides. So this is gonna be a good one. These two teams are, I honestly feel like, even though True Rippers won the previous one, I still feel like these two teams are equally matched, and they're really good. These two teams 100%. Are equally good. They have that one pop-off player which is smoky, and on the other hand, it's a headshot. One tap. So I do want to see now inside the map of Haven how things are going to be looking like. Again, we did see the chamber being pulled out from both the sides. And what better than a man like Deadly Tane to wield it. Yeah, and you can see some final instructions being shared by Reckoning Coach. Some final nutrition being intaken by True Rippers. I wonder what Crosshairs got himself to eat. Yeah, trying to like see through his. No, I cannot really. Yeah, I cannot. Make it over with the X-ray vision. I cannot. It's too hard to see. Ooh. Talking about the map itself. Before we get too distracted, this map here again about the compositions, right? It's quite interesting that Deadly's elected to pick up that chamber, because without that KO, I feel like True Rippers are gonna just have a field day being as aggressive as they like, and I want to see what they've got prepared for it, because a change in composition on a map of your own choice is usually not something we expect. For Bad Love not expecting that recon, he's like, I don't care. GD6 development minute tweet எல்லாம் போட்டுருக்காங்க ராக்ஸ்டார் பார்த்தேன் GD6 official in development அது இப்படி பார்த்தாலும் டெவலப் பண்ணி தானே தருவாங்க கம்பேக் இருக்குமா இல்ல 2-0 ல முடியுமா பார்க்கலாம் எல்லாம் ஏதான் போறானுங்க சேம்பர் வந்து சிடில ஐ மீன் டி பேஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறாப்ல So it's not really going to be pulling out the head. திரும்ப ஏ அவுட் வராங்களா இல்ல எதுமே இவங்க சும்மா ஒரு ஆவாஸ் தான் காமிச்சிருக்காங்க. It's very rare that we see it doesn't happen. He doesn't even have a single bullet. So டிஃபென்ஸ் லைன் இருக்கு, டிஃபென்ஸ் லைன் சேம்பர் இருக்கு. And fair enough, I think maybe he's just trying to play on ரெண்டு டீம்ல சேம்பர் இருக்கு. Certain angles, playing to try and deny entry like a true sentinel, and not choosing to do it with the headhunter, because literally every bullet costs money. Ooh. It does, yeah. But again, from what I've seen in the past, right, how usually pros try to play it is like நானா VCC finals qualify ஆயிட்டோம் bro already. Yeah. You try to get a நம்ம VCT க்கு டைரக்டா qualify ஆயிட்டோம். ஆனா இதெல்லாம் நாங்க விளையாடுறது இல்ல. More damage with that, you know? Yeah. Maybe just doesn't trust in his mouse's what is that? The scrolling thingy. But hey, so ரெண்டு டீமும் breach இருக்கு. Reckoning, they're leaving it to the last second, trying to execute onto A side, and they've got both of the initiators to deal with. They'll still shut one of them down. Crosshair finds the instant trade, going for the recon, but it's all too late. Landé பண்ணல போல. ரொம்ப நேரமா இவனுங்க எது என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The Rippers will come and sweep them up to make sure that the round is done. I think the plant was done with like
30 milliseconds or so over the clock, so just slightly late, and primarily because Rio had to take down GTA online இருக்கும் bro. GTA 6 க்கு தனியா. The Astra trying to help him, Pixels and Rio trying to take down Master. Even though he died, he did his job, he bought the time. See, that's too much analysis for a pistol round. Like, I don't think so இப்போ வந்து இது Killjoy இப்போ வந்து ஒரு டீம் மட்டும் breach எடுத்து வச்சிருந்தாங்கன்னா Killjoy எடுக்கிறது வேஸ்ட் தான் என்ன கேட்டா. அவனுங்க அல்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால தான் சேம்பருக்கு மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டீம். Under pressure, they're just not the same team. மேபி எல்லா டீமுமே இப்படி மாறனாங்கன்னா சான்ஸ் இருக்கு. Pistol round, man. Come on, just trust your aim at least. I do understand maybe சோ அதனால தான் ரெண்டு டீமும் ஒரு சேஃப் பிக்குக்கு ரெண்டுமே சேம்பர் எடுத்துக்கறாங்க நான் நினைக்கிறேன். You should never doubt, especially having a player like Smoke underneath your backpack. Killjoy defense நல்லா தான் இருக்கு என்ன பார்த்தாலும். ஆனா சேம்பரோட எக்கானமி சூப்பரா இருக்கும். ப்ளஸ் ஆல்சோ எந்த சைட் வேணாலும் போலாம். அது ஹெவன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த் தான் என்ன கேட்டா. Personally like this how things going for Reckoning Esports. I honestly feel like in this round they would have been able to get the spike planted, but Deadly 10 still a decent amount of damage being dealt. 3 players off the gate. But he spent 400 credits to take down one player. I'm not sure. At least mathematically, that's not worth it, that throw. But hey, as you said, in terms of the weaponry being taken down, most certainly worth it if this was an eco for Reckoning. Which so and the tweet வந்து யாருக்கோ replay பண்றது மாதிரி தானே இருந்துச்சு. யாருக்கு replay பண்ணாங்க? Their eco is completely obliterated, and True Rippers be like, all right, not only the pair யாருக்கோ replay பண்றது மாதிரி தானே இருந்துச்சு அந்த tweet நான் பார்த்தப்போ. From his tour de force, but now we get an easy 3-0. We get to get off to a very strong start on Haven, especially when you think about the fact that they're an aggressive team. They're sure to thrive on attack more than defense on this. சாப்பாடு ஆர்டர் பண்றேன். Yeah, I'm reckoning. Come on, man. Show that Twitter game in game 2. Let's go. Pump it up. You guys இவர் வந்து டென்ஸ் கேம் ப்ளே பார்த்து வந்திருக்காருல போல. Bobby! Talk about that. A collateral damage coming through, and with that also a lot of emotional damage. So அந்த குவிக் ஸ்கோப்புக்கு accuracy இருக்காதுல ஆக்சுவலா. தூரத்துல accuracy ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும்ல நோ ஸ்கோப்புக்கு. Headhunter in the end, he will find a frag. Also get the Spectre in the hand. Maybe he's going to be able to do a little bit more damage. He needs to though. 6 bullets in the hands. Did use 2 in the past, and now just going to ADS on through. I love this ADS on the head. Yeah, I freaking love it. It's so good. It's so freaking good. And look at that. Like with the ADS, I just feel like with the ADS, with the Headhunter, I feel like I'm just playing Aim Trainer. I'm not playing Valorant anymore. It doesn't even feel like Valorant. It just feels like I'm playing Aim Trainer. So honestly, yeah. The sound and the flow replay liya avangale pottadana is so satisfying. We're talking about satisfying. One tap guard gonna be like, all right, enough of this small boy sniper. I gotta collab with the Marshal. Get me the operator, guys. Let's get it going. I think he'll have it in the next round. Reckoning, come on. This round really does matter to you guys. It matter to you guys quite a lot. Go ahead. Because True Rippers now are. What's up? Sorry for cutting you off, but they could have afforded the operator, but they're not going to do it just because they have the tour de force. Makes sense, yeah. Yeah, they do realize this is just like the 4th round of the game, so don't really need to do it just yet. There we go. Smoke is able to pop off. That's the first man taken care of. Paradox on the C long pushes in quite deep. He's actually able to get a lot of info with this 2 CA. Look at Imagine. Now Paradox single-handedly is going to convey a lot of info saying that there's no one really in front of him. So each and every single player on the site will just start focusing on either the B site or the A site. And you can clearly do see how proactive the Breach and So are being on the A side too. Yeah, and that's the main reason the Breach and Sova just get to play for the information point, but now they've set up a crossfire on A-Long, and as you said, they have been spotted. Can still... Oh, I thought he could dodge it, and he clearly did too, but both of us were wrong. என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாப்லன்னு தெரியலையே. இந்த ஆள் இங்க இல்லன்னு வெயிட் பண்றாங்களா என்னன்னு தெரியல. செமையா யூஸ் பண்றாங்க யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம். அப்ப கூட ஒன்னு அடிச்சிட்டு தான் போயிட்டாப்ல. Trades back and forth, and now it's the only man left alive is Bones GR. I feel like he should go for it. He has the tour de force available, so நல்ல ஒரு சைட் டேக் ஆக்சுவலா. இந்த ஆளால எங்கேயுமே நிக்க முடியல பாருங்க. Yeah, my bad, Paradox. Oh. Last time Bones was the one who was taking it, so it's kind of like just playing with my head. But yeah, here we go. Paradox. bro அதே மூவ்மென்ட் aggressive is able to find one. மூணு வாட்டி நடந்துருக்கு அடிச்சிருவான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. But not really able to find the mark. Oh my god, is he actually going to be able to clutch it out even though he's getting scanned by the recon? Pulls out the Headhunter instantly to shut it down.
And now still, Badlow is playing this perfectly. He's just trying to buy as much as time as possible. He does not want to be too overconfident in these moments. Pulls it out. Time irukku illa Paradox is not going to be having a lot of time, but still has made a mark in our hearts. Yeah, and a mark in the economy of Reckoning too, because again, remember, True Rippers did not go for the full buy in this round. They went for a bonus. Paradox played purely on his towards their force. The only money Paradox invested into that round was that one headhunter bullet and the two headhunter bullets that he shot. Reckoning, on the other hand, a full buy in this round. Sure, they find the win, which is huge because they're able to get themselves on board. But look at that economic situation for the side of Reckoning now. They can't afford full buys. A Phantom with light shields, a Spectre, two Spectres actually, and a Bulldog coming out for them. Where on the other hand, one tap God be like, well, I've got my hands on the one tap weapon. Let me show you what my name means. Ooh. One tap on the chest. Jet மாதிரி விளையாடலாம் ஆக்சுவலா டிஃபென்ஸ்ல இது சேம்பர் will be able to burst on the site. ரெட்லிக்கு சவுண்ட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Positioning there, Deadly 10. Be a little cautious, my man, but still Badlove is able to follow it through. Another frag there. 3 men alive for True Rippers, and keep this in mind, they still don't really have the site control. Still need to get the site control in their hands, and this is going to be really tough. Deadly 10's late lurk in the garage can be instrumental. Here. And wow, what is that mark? Ooh, X-ray vision? Question mark? One tap God. He's able to mark Audio, through. I think. Yeah, he's also having nice Q. Auto Q is given away. One tap God expecting someone right at the back. And he will shut it down. Has the operator in the hands as well. One tap God, a huge double kill. Oh my! Wow, another one too as well. But a quick TP comes through, and one tap God now thinks that he's going to be in the back, but no, that's not the case. Instead, the defuse is being stuck, doesn't really have a lot of time. Realizes finally that the defuse being stuck. Master has made it till 50%, but it doesn't matter. Deadly 10 is really deadly in these circumstances. I'm not sure why One Tap God thought that he's going to come back from defender side spawn, because Master was sticking the defuse. All he needed to do really was hold down garage. அசா கொஞ்ச நேரம் கூட அந்த ஆள் பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டிபி எடுத்ததும். Damn, those shots were nutty. Pulls out the blade storm too, but Deadly 10 also deadly. These matches, man, they've got my heart going boom boom boom. உடனே திரும்பினாப்லன்னு தெரியல இவரு. These teams, they push it down to the wire every single round, Necro. ஆனா இன்னும் காசு இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்ஜி கிட்ட. எல்லா ரவுண்டும் க்ளோஸா தான் போகுது பாருங்க. ஆனா இப்போ இவங்க கிட்டயும் காசு இல்ல. அல்ட் எடுத்துட்டாப்ல. But anyways, True Rippers over here being pretty I wouldn't really call it proactive. Instead, they're just being really hungry for kills. ஏய் செத்துறான். And it makes a lot of sense because they have been இன்னொரு ஆளங்க இருக்கறாப்ல. Astra as well, giving a lot of info away. I think 1 or 2 பிடிச்சிருவாப்ல. Probably moved on to the east side, but the breach is still in the back to try and hold off the push, or at least hold off the man in the back. So Bones okay. A lot of shots. Phantom is tacked up with minus 35 HP. So if Bones goes down, that's not going to be good. There we go. Instant trade off. I like how எல்லாம் இங்க தான் வராங்க. ரிவீல் இருக்கா? ரிவீல் தானே இது இல்லையா? Let that to perfection. Loke as well is posted up over here. Has a bulldog in the hand, and I'm pretty sure he's going to start lining up bodies. That's what exactly he does. No, runs out of bullet in the nick of time. ரைட்டாப்ல. Still 2 players off. அது டீம்மேட்டுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். Nice shot. Okay. Well, there we go. It just shuts off my mouth. Oh, நல்ல crosshair placement. Unfortunately, kill கிடைக்கல. Able to sweep them off the board. And getting another round in their hands and also 1 round lead. And you can see really the comfort of Reckoning when it comes. Chamber இருக்கறதால ஒரு ஆப் ஃப்ரீயா கிடைக்குது. அது செம்ம அட்வான்டேஜ் என்ன கேட்டா. We talked about a lot before that in eco. என்னதான் அந்த பிளேயர் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் ஆவரேஜ் ஆப்பரா இருந்தாலும் அட்வான்டேஜ் தான். மோஸ்ட் ப்ரோ பிளேயர்ஸ் நார்மலா ஒரு ஷாட்லாம் ஈஸியா அடிச்சிருவாங்க. True Rippers, they do exactly that. They played by the book, but Reckoning be like, yo, we've read that book like a gazillion times. Come on. Oh, man. 3-3. Have they really? ரெண்டு டீம்லயும் காசு இருக்கு இப்போ. Yeah, the previous map though. Look at it. No, I mean the even. So there's like different. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டாப்ல ஒன் டாப் கார்டு. Right there. One tap god getting. எட்டி பார்த்துட்டு உடனே போயிருக்கணும். Tapped out the game and well, there you go. Tap. Out. See ya. Knock. உடனே இவங்க ஒரு ரியாக்டிவ் ப்ளே பண்றாங்க.
Who tapped? You gotta say புஷ் tap. பண்ணிட்டாங்க. இது எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மா. I tapped one tap god into the Netherlands as நாலு well. பேர் இங்க இருக்காங்க பாருங்க. Say, but right here the அவங்க AB போன the side of True Rippers is quite amazing. Dodges the flash, but his teammate is not there because he did not. எல்லாம் இங்க ஸ்டாக்னு தெரியும். ஏதாவது ஒரு சைடு ஃபாஸ்டா போறணும் இவங்க They அவ்வளவுதான். are really reading them. பாருங்க உடனே B They know A போயிட்டாங்க. exactly when to expect the push, and now going for the full rotates and Smoke is created enough space. Yeah, Smoke Age is creating a lot of space all the way till deep side. I wish they planted over here. Look at Rio. It's just posted up in the close half and a little bit of off angle being helped, but பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். cleared out. So watch out. It's over. Okay, just one step ahead, and Crosser will fall down to a nice round coming through, and a teammates to follow it up as well. So pretty much, yeah, Reckoning Esports playing that to perfection. As you mentioned, they're reading them pretty well. They know when the aggression is going to come up, and I feel like True Rippers, they're being a little too aggressive. They need to calm themselves down. Maybe just keep yourself in the sights, post it up, because it's like Reckoning Esports know they're going to start flooding outside if they just give them a little bit of more time. And Reckoning Esports, they're just catching them off guard with the hold off from their side. It's like Reckoning Esports are playing as if they're defenders, and then True Rippers are playing as if they're attackers. Yeah, 100% agree, especially with the operator peaks from one tap guard. Reckoning fully expecting him to come for that garage peak. They pre-fired it almost, like they had the crosshair attained right there. They knew exactly when the peak would come through and they shut him down. Yeah, Once again, as you round, mentioned, early round, they're playing it slow. The only aggression They is are from defense Smokey, or who's defense being jet, set yeah. up with utility, and it's not even like the flash and dash combo. It's more like defense I'll ஏறிட்டு slowly இருக்கறதா slowly clear it ஜெட் out. கொஞ்சம் அக்ரெசிவா Once தான் we've ஆடுவாங்க. got control, then we'll decide around the 45-50 second mark if we want to actually commit to that side. 3-4 is the score line, and ஆனா தனியா இருந்தாப்ல அதான் பிரச்சனை. Reckoning Esports டீம்மேட்டுக்கு யாரும் பேக்கப் இல்ல. looking pretty damn good. ஆல்சோ ஜெட் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஆப் எல்லாம் அவ்வளவு பேக்கப் இல்லாம கூட நிக்கலாம் ஒரு இடத்துல. ஒரு பிக் எப்படியே எடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி. That dash up to one tap god is actually now one tap himself. One single tap of a bullet and one tap god will be shut down. Keep this in mind. The காசு இல்ல எப்படி பார்த்தாலும் இவங்க கிட்ட. Shambles, so yeah, the pressure's on them. But still, after this nice eco, yeah, there you go. One tap coming through from Smoke here will be shutting down one tap god. And now the man advantage instantly favoring the Reckoning Esports. Reckoning Esports finally realizing they're on a huge eco, so I'm pretty sure the confidence should be boosted up as well. Just flooding inside the site. Yep. They played the mind games really well, and yep, Deadly Go, Deadly 10 as well will be catching him off guard. He's always able to late learn. Deadly 10 3 kill, 2 kill. Okay. One enemy remaining. A chill round for round likely to come through here for Reckoning. It was the eco for True Rippers, but the fact that they're able to do 0 damage is going to go a long way for Reckoning Necro, because now they have the comfort of losing a few rounds, but okay. After that shot, Deadly 10, I'm sure he's going to take his hands off the keyboard and be like, bro, actually no. He's just like stone-faced, man. What are these guys? They get smacked in the head, they're like, okay, whatever, go next. So close. I don't know if it's stuck or not, but yeah. This man's posture is like, he's like a statue on a chair and it's just not moving around. It's like, even if he dies, it's like, whatever. BM தரல. அவன் அந்த ஆளு ஏதா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான். கிரிப்டோல எத்தனை கோடி சம்பாதிக்கலாம், எத்தனை எவ்வளவு லாபம் எடுக்கலாம்னு பார்த்துட்டு இருப்பாரு. Reckoning had it where he would peak with the operator. This time, they're setting themselves up for an A-side execute with a rolling thunder, but do they know this is where one tap guard is going to come? I think they had an idea and he missed his shot. சும்மா ஒரு ப்ரீ ஃபயர் நினைக்கிறேன். ஒன் டாப் கார்டு எட்டி போய் தலை காமிச்சாப்ல. I think RG giving a strong comeback after losing 3 rounds. 3 rounds lose பண்ணாங்க. அடுத்த 2 round ரொம்ப க்ளோஸா போச்சு. இப்போ கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்ஸ்டன்ட் சேவ் பாருங்க டிஆர் கிட்ட இருந்து. நல்ல டிசிஷன் தான். அடுத்த ரவுண்ட் at least வாங்கலாம். Reckoning Esports also is having a huge lead over the men. And yeah, pretty much a safe coming through from their side. Do realize these 3 guns are going to be meaning quad. படா ஃபுட் வரும் பஜிக்குது. Yeah. பஜிக்குது. Badlove actually recovered the operator that முகமது அனாஸ் ப்ரோ வந்து 100 ரூபீஸ் ஜிபே பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப நேரம் முன்னாடி. Observe it. Go back to நன்றி. இருக்கிறேன். ஐயோ இங்க தான் இருக்கீங்களா? நன்றி. Left the operator. மிட் கேம் ஈகோ டேமேஜ் பண்றாங்க டிஆர். I don't want to operate now, but Deadly 10 is on an absolute tear. You know what? I usually love myself a KO, but on the hands of a player like Deadly 10, who has played a lot of Jet in the past, I think the Chamber is giving him a lot of individual bubble enna bubble plays and instantly rendezvous on out of there.
And this is what I said, right? Chamber is the kind of an agent that will reward you heavily. இந்த மாதிரி ஏதாவது பாட்டில் பத்தி பேசுறவங்கள எகெயின்ஸ்டா பேசுறவங்கள அவன் அறிவில்லாதவன்னு சொல்றான். என்ன பண்றது? Don't even need to play Jet. You have the ability to teleport, get back in his safety in the nick of time. Then you have pretty much the ability to have an operator. இங்க சிக்கன் கறி அண்ட் இட்லி. Don't even need to invest quite a lot. நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை லிட்டரலி. நான் ஒரே ஒரு பன்னு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சமாளிச்சிட்டு இருக்கேன். வெயிட் நம்ம இது கேமரா எங்க வைக்கலாம்ல? இப்போதைக்கு நான் வந்து பூரி ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். Yeah, exactly. I was gonna say key bullets, and it's easier said than done because usually we see a lot of whiffs with that, but so far Deadly 10 has not shown us any of that, and I hope he continues in that fashion because one player I think who was a big deal. என்ன நடக்கும்னு யாராலையும் predict பண்ண முடியாது. See a timeout coming out for True Rippers. ஓரளவுக்கு predict பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் luck. Deciding about how they want to proceed, and for me, Necro, I think the biggest issue they're facing is the way they're able to give up. Yeah, Paradox வந்து கம்ப்யூட்டர் கடையில உட்கார்ந்து அந்தால கம்ப்யூட்டர் கடையில உட்கார்ந்து இருக்கறப்பல ஏனா பின்னாடி நிறைய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. But what I want them to do is in the mark between the 1 minute and the 1 minute 10 to 1 minute 15 second mark. நீங்க எங்க இருக்கீங்க மிஸ்டா கிஷன்? Round has started. Reaggress A short or reaggress mid, for example, and try to retake effectively that small portion of the map, putting a wrench in the works of Reckoning's plans, just sort of making them question how they want to proceed. But right now, an aggressive dash from Slow K, I think they're just going for a mid. Malaysia, okay. No. How much you spend for food? Shut down. A big man. Kerala bro. Oh, down to the chamber to follow it up. Oh. ஒரு 5000 6000 அவ்வளவுதான். But as well, that's the only thing he's going to be able to get away with. But the nice mind games being played. Look at the Astra having to keep positioning from the back. Swiggy ஆர்டர் பண்ணா கொஞ்சம் அதிகம் வரும். Oh my god, man. கையில காசு அந்த அளவுக்கு இல்லனா Swiggy அப்படியே அவாய்ட் பண்றதே நல்லது. ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் வீக்கெண்ட் ஏதாவது Swiggyல ஆர்டர் பண்ணி தான் ஆகும். பக்கத்துல ஹோட்டல் இருக்காது. So time off for his team. Oh my god, they're just being suffocated in the C site. Finally he's able to find a safe route all the way from the back, but the call's probably being conveyed now. There is a man moving in from this Android user. தெரியலையே bro பார்க்கலாம். They should know. Look at this. 2027 கஷ்டம் தான். Walk right in his crosshairs, but still Pixels getting spotted. This is quite huge. Crosshairs playing that really well, but the second man is there to follow it up. Hey, good place, bro. Missing the first initial shots, but it's fine. Largely got this. Or that's portable. They can go for it pretty much. One tap got Third map go. But still he has the ability to one tap. Na Chennai bro. Palachandar. And you know what? We had a big question as to whether Reckoning can really push back under pressure, where they can rally back, and they've answered that with a resounding yes. Their start to this map, Necro, not so great. True Rippers got off to a great start. In fact, the first 3 rounds that they got were the only 3 they have on the scoreboard. But ever since then, Reckoning have adapted. Reckoning have improved, and they've shut them down now on a massive win streak heading into this final round of the first half. Sorry, no, 2 more rounds in this first half. If Reckoning can at least get 8 on the scoreboard, I think it gives them a ton of options to rely on Deadly then on the defense. But now Paradox, once again, he's popped his... Oh no, he hasn't. It's actually Deadly. He's popped his toward the force. 1 using that drone to slowly get himself... எடுத்துருவாங்க RG. காசு நல்லா இருக்கு. Oh, one tap guard pushing mid. And the area pair actually pushing garage. Okay. A little too distracted there, Rio. You didn't realize you're challenging 2 angles at the same time. That's why you got to be a little bit more deep. And now Reckoning Esports not really having a man advantage in their hands. They're also looking a little shaken after those first 2 men being taken out. So இப்போ வந்து one tap guard pick கொடுக்க கூடாது. Safe already. The breach was trying to help you so இது much பண்ணனும். getting those side executions. கடச்ச அட்வான்டேஜ் கீப் அப் பண்ணனும். You have Smoke A with okay ஒன்னு போச்சு. He's also being shot. பாருங்க. இப்போ அவனுக்கு கையில கன் இருக்காது. இப்போ Paradox கிட்ட மட்டும் தான் கன் இருக்கு. Paradox pick எடுக்கலனா முடிஞ்சு போச்சு. பிக் எடுத்துறாப்ல. That's good. From both the sides. I think Deadly செத்துறாப்ல. Especially when you look at Flash put pick பண்ண போறாப்ல நினைக்கிறேன். Should soon enough reveal that Pixels is right here. Master's just going to set up the flash, try to take him down. பண்ண முடியாது. He will do exactly that. I feel so bad. I feel like I almost cast a cursed Reckoning right here, but Master be like, yo, what just happened here? Why will you call out one tap guard? Is I think what he was saying. One tap guard trying to explain, like, bro, where do I go? To the left there was a trap. To the right there were 3 players. I just got stuck in the window, man. But I was the one who got the first pick, so let's try to do more of this. He got first too, actually, if I'm not wrong.
No, he got the first one and then Paradox followed up using the chaos he created to get the other. அடுத்த மேட்ச் வந்து G இருக்கு. அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் Hogs in the chat. ஓட்டலாம் என்ன போட்டுருக்கீங்க நீங்க? ரெக்கனிங்க்கு 58%. Now I want to see Sag in the chat because I'm not going to tell you guys. Wow, Necro playing games in the chat. We're talking about playing games. One Tap God doing exactly that and makes it just too easy for Bones right here. And One Tap God living up to his name to find another. Two Rippers responding back exactly like they did in the first half. But Smokey, he's trying to keep Reckoning alive in this round. Can he do it on his lonesome with just 30 HP, Necro? 30 HP. Smoking. அல்ட் இருக்கு பாருங்க இவங்க கிட்ட. அதனால தான் ஸ்மோக்கி எப்படி போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நல்லா தான் விளையாடுறாங்க கரெக்ட்டா. Moving inside in the garage with only 36 HP as you pointed it out clearly. And now again just trying to play a little bit of mind games. I feel like there should be one man just left. இது இருக்கு. Oh no, Paradox. The barrel gets spotted. Paradox, look at him just right there. Moves out. Smokey with a quick frag onto him. As I mentioned, doesn't really nice. ஆனா அல்ட் இருக்கு. இன்னும் 37 செகண்ட் இருக்கு. Nice start to follow it up, but they go Smokey. You're not supposed to peek that like that. It's a dry peek coming through from Smokey. அடிச்சிருக்கலாம். ஸ்டன் வந்துச்சே. The back sight. அவங்க It wasn't a dry peek though. Master was stunned. He killed him through the stun. Master he just needed one bullet. It's like even if you're stunned, you're still able to like land one bullet. Yeah. So I feel like Smokey should have realized that. I still feel like it's a blind peek. There should have been a flash to follow it up, but the problem is there was no flash available in Rio's hands. So still Smokey peeking out. I would say nothing really to blame, but I still feel like Smokey should have went for the safe play and tried to play off with the Rio. Nice shutdown coming. Defuse as well being instantly stopped. Another tap to follow it up. Rio a little bit panic more settling up, but there we go. Nice. When I mean, definitely the right idea there to smoke the spike itself and go for the diffuse. It just scares the shit out of me every single time because I always think about it like, wait, you can't see anything and they can just see everything. But hey, I do agree with your point right there, but I felt like it was a lose-lose for Smokey. I guess அந்த டைமே பிக்சல் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா கூட முடிஞ்சிருக்கும். Certainly feeling that இந்தால வந்து பாம் பிளான்டர் கில் ஐ மீன் டிஃப்யூசர் கில் பண்ணிட்டான்னு நினைச்சிருப்பாப்ல. All I need is one dagger. My master be like, okay, all I also one dose price $10 in US Someone Swiggy rate தான். Substitute please. Swiggy rate விட ஒரு 5 மடங்கு அதிகமா? Healer please. Sky works too, you know. Heal. They do play a lot of Sky on this. US ல என்ன சாப்பிடுறீங்க? ஷோபாலா. Need healing. Yeah. 7 rounds on the board and Reckoning Esports now shifted onto the defense. And True Ripper, very similar story. அங்க இப்ப நார்மல் பர்கர் பீட்சா எல்லாம் எவ்வளவு ரூபா பீட்சா எல்லாம்? Calm down my man. What's going on? One Tap God, he's just fired up. He's pissed. In the attacking side and True Rippers, they're able to find. அதான் இந்தால விட மாட்டாங்க அவ்வளவு ஈஸியா உள்ள. 2 frags already being down in the second half, but there you go. There comes the comeback from the side of Reckoning Esports to tell them to shut the hell up. Another one to follow it up, and True Rippers, they're making it really close. One last man alive with the headhunter in the hand. Doesn't connect that bullet. Now we'll have to shift. Home cooking okay, but சொல்லுங்க இது. Best gun in the அங்க பீட்சா பர்கர்லாம் எவ்வளவு ரூபா? Best gun in the gun, yeah, definitely. Yeah. Come on, I mean, exactly. Yes or no? It is the best gun in the gun. Like, it's like you have 2 firing modes. நாடான சபாபதி. That's another. என்ன சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வராப்ல இந்த ஆளு? No. No surprise. I definitely feel your vibe, the classic, but I'm not so sure about the Buckkeeper. I want to highlight the fact that, again, map 1 is 7-5 in favor of Reckoning Esports. True Rippers went on to the side that favored them more on Icebox, which was the defense with their chamber. Now with this Bleach over, given their aggressive nature, I think the attack is much better for Deadly 10. Pizza burger la $2 $1 la கிடைக்குமா? $1 la கிடைக்க வாய்ப்பில்ல. 2 3 maybe I don't know. Really showing up. Yeah. This is really good. And there we go. அங்க இதுல I mean, that's a huge நியூசிலாந்துல எப்படி? Just going for the plan on the side. TR 77 கொண்டு வந்தறாங்க. எடுத்துருவாங்களோ? 2-0 ல முடிச்சிருமோ? Yeah bro. Okay. Feels good as eco round killer. Just able to mop these kills. Yo, is this guy like the Flash or something? Why is he so fast? Bro, even on the pistol. He's a man unleashed. Yeah, literally. It feels like the IGL for True Rippers is like,
okay, one tap guard, we need a 2-0. Let's take off your chains. Just go beast mode. And one tap guard's like, oh yeah. $3.99. He's dancing, he's feeling himself, he's vibing himself. And he now... Australian dollar. He's got True Rippers, this pure அங்க என்ன money actually? It is with Master and Bones on இது the New Zealand dollar. The front line, Paradox, one tap guard, and the Sova need ஒரு to make sure that NSD they எவ்வளவுன்னு don't பார்த்து die பாரு. too early, that they don't give up their lives for free. But then again, for Reckoning, considering the fact that this is a full buy, especially considering the fact that on Indian Haven rupees. you want that operator on Smoke A, they need to make sure that they don't give up too much damage. அப்படினா Yeah, they need $4 200 ரூபாய். on the board. அப்ப கூட கொஞ்சம் அதிகம் தான் போல. I mean, double operator by mean, of course, 24 from the chamber. இங்க ஒரு பர்கர் எவ்வளவு? இல்ல 200 ரூபாய் பக்கம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். So, yeah, buy one get one free, indeed. But again, the free one's something that you cannot really get into your hands that easily. But on the other hand, நாதான சபாபதி. so the pressure is going to be நடன சபாபதி. Level 1 membership க்கு நடி thank you for support. They had a bit of side relief in the previous first half, but now in the second half, scoreline being இந்த டீம் கூட வின் பண்ற டீம் VLT கூட ஆடும்னு நினைக்கிறேன். VLT versus இந்த மேட்ச்ல வின் பண்ற டீம். There has to be a little follow up through as well. I do understand. Hi Vishnu, hi bro. But cannot just get one kill and try to go for some other utility. இன்னைக்கு I think இன்னைக்கு வேற கேம் எதுவும் விளையாட மாட்டேன். ஆல்ரெடி ஒரு valorant விளையாட மாட்டேன். Yes, he is. இன்னைக்கு லேட்டா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த valorant சர்வர் இஷ்யூனால நினைக்கிறேன். Huge threat neutralized. Damage. Look at this man. Is he going to be able to get it? No. But still, Paradox is down quite Damage. low. One bullet onto Paradox will seal the deal. Damage. Paradox Kali. Shaktart, and that's exactly what comes through. Bad level take him Bro, down. Remember, this is just their bonus. They've already shut down 2 weapons. They have the plant down. They've got a lot of money in the bag. Now it's about taking money out of the bag. Nadana Sababadi. A really nice flashpoint setup reveals Crosshair and Master's position, but Crosshair Frame is so drop aggressive. Shuts down Deadly 10, the top fragger of Reckoning, and suddenly this round in peril. Police sim விளையாடலாம். Through on the Monday விளையாடுறேன். make sure they do end up securing it, but three weapons down, Necro. And I have to agree with your point. Like, imagine Smokey doesn't go that aggressive, doesn't do that 1-for-1, because suddenly Smokey is available on the retake. They can go aggressively, maybe even reduce the impact on their economy. And just because of that, I feel like aggression, yes, definitely good in the right moments, but you have to pick and choose them very carefully. Yeah, this is looking... ஃபுட்டுக்காரர் மெதுவா வராரு வந்து தொலைவாரா. They do have another round on the board, but talk about the economy damage. You can see they're clearly quite hurt. He's going to rely on the headhunter. Yeah, he has to. There's no other choice. Yeah. So he was probably going to be... He also... Yeah, they do have the Hunter's Fury available in case at last moment if things do go... Or things do start falling apart. Headhunter will probably use to try and stop the offense from the attacking side. There you go. Headhunter is being utilized a little too early, though, without even getting any info. I don't know why he went for that. But still, at least that kind of is back and making sure that the attackers are backing off from the A site. I think that they got the read. The True Rippers were going for an extremely hard execute, but the read completely wrong in the regard that you can see what True Rippers actually want to do is have Paradox come in on the late lurk. They want to play this round slow, hope that Paradox can find some damage, but look at Deadly's angle. He's got a tiny piece of B side. He should spot out Paradox right about now. That duel is going to be clutch. Ooh, the fall line going to make sure that Paradox has no trouble. Wait. Yeah, Paradox is just going to sneak past through and look at that. Paradox's flank is going to be a really key one as well. Bad Love being suffocated in the backside. Doesn't have anywhere to go. Deadly 10. It is over for Reckoning. Now Reckoning Esports on clearly they're going to be crumbling under a lot of pressure. And if you do use your TP as you mentioned, the TP is being held right there. So things need to be played really cautiously. Deadly 10. Look at this man. Just moving around. I mean, I feel like True Ripper should try to force him to fight so that he's forced to use the TP. Instead, Deadly 10 jumping out of nowhere. Spends 300 credits real quick before rendezvousing. அங்கிருந்து இங்க வந்து இங்கே கரெக்ட்டா வெயிட் பண்ணிருக்கான் பாரு அந்த ஆளு. And now Pixels left as the last man goes for the fight. Damage கொடுத்துறாப்ல கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும். That's why he does that. Able to take down 2 weapons. Mista Kishan
at that point, if Nandri they bro. want to make damage really 39 worth it, MOIR. the economy Thank you of for the support. Reckoning really under pressure. I feel Thank you, like bro. that Thank one you, bro. weapon could have gone a long way because they have to eco in this next round. Maybe you hand that weapon to someone like Smokey, who MOIR can then look to 39. get aggressive and look for the ஒரு one more MOIR trade எவ்வளவு? in their eco round. One enemy remaining. Yeah, man. Yeah, this gun definitely should have been safe, but Ma- still, இது looking to get a couple of kills on the 17. end. Unfortunately, wasn't really able to Nice. get passed through in this nick of time, and yeah, indeed, F's in the chat for that, man. But yeah, the teleport. Bye-bye in the chat. That's some money. Thank you, bro. Thank you, bro. So heavily on the teleport. Hi, Spencer. Maybe that if he messes things up. Spencer. going back and என்ன forth. ஸ்பென்சர் சாட்ல இருக்கீங்க வாட்ச் பார்ட்டி வர மாட்டேங்கிறீங்க And overall, yeah, உங்களை எல்லாம் ஒரு பெரிய கமாண்டேட்டர் நினைச்சு வாட்ச் பார்ட்டி வாங்கன்னு கூப்பிட்டா விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா வேலரண்ட் always they're able to kick things off on a good note in the first half, but then in the second half, this is where things do start fall apart. Absolutely. Total 719. Thank you, bro. Thank you. Like True Rippers just have that little bit more adaptability in them, and I Locked feel like VC இல்லையா to add to that, சொல்லுங்க also bro that True கேளுங்க Rippers, bro they're just very strong on their side of comfort. ஒரு On செகண்ட் Ice நீங்க Boss, சாட்ல they were bones on that chamber. உள்ள வரலாமா How strong that effectively லாக்ல that இருக்குன்னு double சொன்னா anchor உங்களுக்கு setup ரோல் when கொடுக்க you've got போறேன் almost a 2 operator setup on Icebox can be against a standard no flash composition. இப்ப இருக்கிற that வீசி we see உங்களுக்கு most தெரியுதா teams running on that map. On Haven, with that breach over, when one tap god can truly Me and my unleash friends did himself that. Here, with his few of my aggressiveness, friends you is can your see, fan. of course, they are going Thank you bro, to thank try you, on thank the you attack. guys. Having எனக்கெல்லாம் said fan that, it's 8-8 ரொம்ப on the பெருமையா scorecard. இருக்கு Necro. Things still very, very close, but this is going to Thank be you the guys, eco thank you. for Reckoning and a perfect opportunity for True Rippers to take the lead. I'll come next game bro ஒரு ரெண்டு ரேங்க்ட் போயிட்டு வரேன் ஓகே Indeed, the perfect ப்ரோ ரேங்க் போய் டிப்ரெஷன்ல வந்து சரியா கமெண்ட்ரி பண்ண மாட்டீங்க நம்ம கூட பேச மாட்டீங்க டிப்ரெஷன்ல இருப்பீங்க மரியாதையா வந்துருங்க பாஸ்கர் லெவல் 1க்கு நன்றி bro thank you for support thank you bro But still, somewhere down the line, True Rippers are known for messing things up 88 at those crucial times, and I till don't anyone's game it seems இந்த ரவுண்ட்ல வந்து ரெக்கார்டிங் கிட்ட காசு இல்ல spots out the man in the back, and now instant TP as well. Back. I just love how he's playing those mind games with the TP as well, and then Paradox doing pretty much the same thing, instantly TPing back. தமிழ் தெரியும் நினைக்கிறேன் So yeah, 828 இவருக்கு தமிழ் தெரியுதுல தமிழ் தெரியாதவங்க மோஸ்ட்லி தமிழ் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க மாட்டாங்க TJ has worldwide fan base ஆமா bro we have fans in US Malaysia New Zealand all over the world ரஷ்யால கூட நமக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கல இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இருப்பாங்க யாராவது anybody from Russia guys But Smokey is able to follow England France Switzerland all the ayyo did I miss ayyo and look at this cosmic divide. This கால மிஸ் the பண்ணிட்டேன் cosmic divide was supposed to have enabled அவனாவது கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட்ல போட்டு வச்சிருப்பேன் அதுவே நமக்கு பிரச்சனையா முடியுது but now he's going to have that threat of that lurk continuously in his mind through Rippers, so they are marking both angles but playing together, and that's very, very important considering the fact that this is the economy for the side of Reckoning, where one tap god slaps him out of existence. Okay guys, Smokey so finds TJ a trade, போயிட்டாரு but Paradox TJ right there. வேலை ஏதோ I think வேலைன்னு Smokey சொல்லி was போயிட்டாரு expecting நமக்கு இது him ரொம்ப to வசதியா keep போச்சு short, நம்ம இப்ப என்ன trying to வேணாலும் play for பேசலாம் the post plan, சொல்லுங்க guys but இத பத்தி Paradox நம்ம was பேசலாம் சொல்லுங்க thinking ஒரு playing very ஹாஸ்டல் close, டேக் ஓவர் இது trying to அவர் நம்ம almost set up a பிளான் பண்ணி ஒரு contact ஓபன் link விசிக்கு setup, வர and வச்சு he அப்ப makes it நம்ம work வந்து on the ஹாஸ்டல் டேக் basis ஓவர் of that, பண்றோம் but I think சோ what's இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ especially பிளான் important in ஓகேவா this round அவர் ஒரு is வேலையை மிஸ் பண்ண Reckoning once வைக்கிறது again எல்லாமே proving that they're not going to give up. They're going to சோ keep யாரும் எதுவும் ஃபீல் persevering, பண்ணாதீங்க but even though it keeps going down to the wire, they're just not able to close out the rounds, where this half started off at a 7-5 scoreline. Since then, True Rippers have won 4 rounds, 150 while பேர் Reckoning பாக்குறீங்க have only சூப்பர் got சூப்பர் 1 சூப்பர் necro. அது And this ரெக்கனிங் round, வெர்சஸ் if ட்ரூ they are ரிப்பர்ஸ் to யார் start சேவ் பண்ண pushing back, நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க this round is key. Finally, we see Smokey with an operator. We also see the Tour de Force இந்த spot மாதிரி for இந்த மாதிரி தான் Paradox. யாராவது So, an operator யார் இது versus a Tour de ப்ரோ Force battle on என்ன either ப்ரோ side. நீங்க We'll see which ரிங்கெட்ஸ்ல player எல்லாம் வேற wins off. இது பண்ணிருக்கீங்க I மலேசியன் feel like there's ரிங்கெட்ஸ்ல nothing really wrong in நோ ப்ராப்ளம் மை நேம் இஸ் பிங்க் சார் ப்ரோ ஹாய் I just Yeah, feel like 100%. தமிழ் கமெண்ட்ரி கொடுங்க அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ் They're not really able to work off of with each other. Each and every single player is doing so good in all the games. It's like they're having என் கரியரை மாத்தலாம்னு தான் இருக்கேன் லைக் டிபிசி டீம் டிபிசிக்கு ட்ரை அவுட்ஸ்க்கு கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ பாப்போம் गाइस என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு எப்படியும் டிஜே வர மாட்டாரு சோ நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம் அது வரைக்கும் அவர் வந்த உடனே அவர் வரத கேமரால பார்த்தோனே ஓடி போயிரலாம் நானு Rio had that and was able to strike in with one single frag onto his name. And there we go. Blast cannon coming through, just trying to stop the entire push.
They will need to fall back without any other choice. hijack பண்ணோம் guys. Finally, the call being பாவம்ல. made, and now there we go. Reckoning Esports hijack finally பண்ணிட்டீங்க. realizing ஆமா that bro. there is a flood through. There is a burst on his team side. Deadly 10 is the only man on the backside, but unfortunately forgets to check the right side. And one tap card. மேட்ச் ஆனா சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரியுமா ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் தான் வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 2-0. சூப்பரா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. He forgot to check the right side because there was no one there when he entered the side. One tap got so aggressive. என்ன வேலையா போயிருப்பாருன்னு recon is taken ரொம்ப down இம்பார்ட்டன்டான and they வேலை realized there அப்படின்னு was சொல்லி someone ஒரு வாட்ச் backside. பார்ட்டியை விட்டுட்டு போயிருக்காருன்னா Tailwind into the என்ன side வேலைக்கு and போயிருப்பாருன்னு Deadly's like, நினைக்கிறீங்க? wait, what? எனக்கு தெரியல. I just looked to my right, bro. How are you here already? அவரோட லைவே பின்னாடி ஓட்டி பாப்பாருன்னு தெரியல. இது மாதிரி விஷயம் நடந்ததெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்கணும் guys. chat மொத்தமாவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இதெல்லாம் யார் நமக்குள்ள. I mean, not almost. He's most definitely like a pro version of you. He's full W. பூரி ஆர்டர் பண்ணிட்டு Hence the வெளியில போனாதான் because you're not pro. வெளியில போனா ஃபுல்லா பிரியாணி You can't tell me that வாசனை one tap வருது. is not better than you. He is the pro version. Listen, you know what? 1v1 me one tap. What's up? But, oh, Pixel able to find Paradox. Huge frag. Honestly, I feel like எங்க ஏரியா ஃபுல்லா பாய் ஏரியா. I'm not even lying in this regard. I honestly feel like I have a pretty good aim. பிரியாணியே சாப்பிட்டுக்கலாம் போல ஃபீல் ஆகுது. Okay. But moving it forward, delay storm's activated, and one tap god is able to get these frags. It is able to open up the site. What's going on? Have a little bit of fear of God. One tap god able to line these men up. He's able to நீ சிரிக்கிறானுங்க. ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரொஃபஷனல் மேட்ச்ல சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க சீரியஸா விளையாடாம. Yeah, I don't know, bro. Holy moly, Jesus Christ. Look at this. Last knife gets the kill, dashes in, no fear as soon as he realizes finds the fourth headshot through the smoke. He just like dagger, 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 dagger. Something will hit. It's like God sense activated. God sense. Yeah, oh my lord, man. What a player. Yeah, it's like literally just going godlike mode in that. You remember back in the day in CS you used to have like those if you just get a lot of kills there. பின்சர்லாம் நல்ல கையா. Godlike. நம்ம இதுல அசிங்கமா திட்றது இந்த பாட்டில் மட்டும் தான். CS 1.6. அவன் எப்படி நம்ம டீம் DBC குள்ள நுழைய விட்டோம்னே தெரியல गाइस. Godlike and அவன் ஒரு குழந்தை மாதிரி நடிச்சு ஏமாத்தி நம்ம கூட வந்துட்டான் ப்ரோ விளையாடுறதுக்கு புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நான் BM கூட விளையாடுற ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் பாருங்க. ப்ரோ டிஜி ப்ரோ அப்படி சொல்லுவான். ரொம்ப ரொம்ப குழந்தை மாதிரி ரொம்ப பொலைட் கை மாதிரி நடிப்பான். There we go. True Rippers. நடிச்சு உள்ள வந்துட்டான் ப்ரோ. Shutting down Bones' dreams, but there you go. One tap just saying duck down in front of me, just bow because the king's here. அவன் வந்ததும் இல்ல என்னையும் கொஞ்சம் டாக்ஸிசிட்டியே அவனால நானும் கொஞ்சம் டாக்ஸிக் ஆயிடுறேனா அதுக்கு அவன் தான் முழுக்க காரணம். At least flow in the B side like liquid. That's what exactly. இந்த மாதிரி டாக்ஸிசிட்டி இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சி அவங்க கூட சேர கூடாது. Deadly playing that perfectly. Just உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களே மாத்திடுவாங்க. Controlling his mood swings and not really exposing himself in the right time. There you go. Now Smoke as well gets spammed through. It's a 3-on-3 situation. The Rolling Thunder is out to try and deny the plan, and that's what exactly happened. Now True Rippers, they're definitely going to be feeling a lot of pressure on their hands, but it doesn't matter. With that 3K, there's a lot of things lined up as well. One tap got the only man left alive in this one-on-one situation. The time's ticking, but he will be able to get the beat on the timing. And now One tap got both of his updrafts, so he can try to reposition himself into heaven, but I think it's a little too late for that. Because he will give away the audio cues. So now with that information, Badlove can move in. He should know that he's under heaven, but I think maybe assuming that he's repositioned himself is the double mind games coming in this திருப்பூர்ல இருந்து ஒரே ஒரு பொலைட்டான கைன் பாத்தீங்கன்னா இவர் மட்டும் தான். Spencer quite late. Sorry, it's Pixels. Wait, actually captain திருப்பூர் தானே. Go for it. One tap god. Once again, true to his name, it's the mind games, man. I mean, he had to have known, right? Like One Tap God was under heaven. You can see the laughter from him as well. Like, I will play mind games by playing no mind games and just sit in the same spot and wait. Lord. What is going on? Someone stop this man. He's shattering my hopes and dreams as well. I went with the Reckoning Esports 2-0. Everyone's going to be laughing at me, Reckoning. Why are you guys doing this? At least you got the 2-0 right. Yeah, I'm gonna blame it on CA. I said True Rippers. He accidentally typed Reckoning there. I'm gonna blame it on. Once upon a time, No, you don't. Yeah, I have evidence. My bad. No, you don't.
ஓ அவர் வந்து ஓசூரா ஏதோ சொன்னாரு. Anyways, they just let me அப்ப down. இன்னும் யாரோ திருப்பூர்ல யாரோ இருக்காங்களே, யாரும் தான் தெரியல, ஞாபகம் இல்ல. ஓ இவர் AKM AKM தான் திருப்பூரா. And I feel like they're playing under a lot of pressure here. They're just not able to show their real game. This is not how they exactly play. There we go. Reckoning Esports finally showing their, just asserting their dominance on the map. And this is what I like to see. This is what I like to see, Reckoning Esports. Just play as if you have nothing to lose. Yeah, and I 100% agree with your point, Necro. I don't think like we're witnessing the true peak of Reckoning Esports. I do think the players themselves have a lot more potential. For example, as you said, this round was a key example where the retake is just use the aftershock to put pressure on Paradox. He's not able to TP on Rendezvous. A bunch of members trying to help Paradox and stay inside. So like One Tap God 2, not able to actually push on past the Cosmic Divide and forcing them to stay in that tiny clutter where then they can push through that Cosmic Divide and play for trades. They play for trades, they get the win through, combined with Bad Love's Hunter's Fury, knowing which angles they have to check, it just becomes a piece of cake. But still, the economy is loaded from the side of True Rippers. They still have a couple more rounds worth of buys and a 3-round cushion to try and find not just the match point here, which is the series point, and they're going to try to do that in true One Tap God style, full W gaming, baby. Oh, W gaming on, yeah, indeed. There we go. True Rippers easily getting the site control, and now they're just going to play off of post plants. And True Rippers pretty much at this point just counting. They've won it because we don't see anyone in the lurk unless this Astra is able to pop off from this side of Reckoning Esports. All eyes on Astra. All aboard the Astra. Under 19 போயிட்டு இருக்கா. They also have the Rolling Thunder to deny the plant. This is going to get so difficult on the retake. They're not checking One Tap God's angle. He's going to just flick on their heads like it's a piece of cake. Pull out the Blade Storm for some extra flair. But hey, even though Smokey shuts him down, at Reckoning this point, it's all but last over. hope. Still with that Blade Storm, Reckoning Esports gonna not get their revenge matchup against Velocity Gaming because True Rippers are here to hunt, they're here to rip, and they will find the win. I swear to God, after that loss, honestly, at least you guys should have won. Twitter, look at that. Oh my God! Oh my God. Oh my! He's uninstalling Twitter. Oh my God. Well, he did all of those drawings and the hearts and easy game to be honest. Twitter Esports. Oh my God. And look at Not Tap God too. He's like, I'm gonna download Twitter now. I love the banner. God. I love the he banner. actually uninstalled Twitter. He uninstalled them saying that he uninstalled Twitter saying that okay, we uninstalled Reckoning Esports from VCC. அப்படி இல்ல. Well, that's a lot. அவன் ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணாம இருந்தனால தான் நல்லா விளையாடி இருக்கானாமா. Right, it's just lovely to see. This is where I say emotional damage. இன்னும் 3 ஹவர்ல அடுத்த மேட்ச் இருக்கு. ரெடியா இருங்க. I mean, we know these players are friends too, right? So it just adds on that much more spice because they're gonna like throw shade at each other in the match, and after the match too. Clearly, I still can't believe Paradox had that ready. Like easy game to be honest, with all the hearts and the cloud, like the Twitter cloud too, and like Twitter Esports, not Reckoning Esports. Oh my God. Well, moving on forward. என்ன நான் சொல்ற கரெக்ட் தானே guys? Scoreboard as well. For over here, am I missing something? Rippers. Oh my God, 33 kills from the man, the Mess himself. It's One Tap God, and on the other hand, we have Twitter Gaming with Deadly 10 is going to be on the top with 22 kills. Ooh. Deadly 10. At this point, I can't look at anything except One Tap God. The man is just insane. The level of confidence you have to have, Necro, to go for the plays, combined with the trust you have to have in your teammates, right? It's not just this fact that he's pressing W, he's having the utility set up. I think full time commentator தான். The team also knows அதிகமா தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hard go in. There is no disparity with which the flash comes in and One Tap God goes in. There's no disparity with which the stun comes in and One Tap God goes in. And the esports organizers they all have to trust in each other. And the tournament organizer நினைச்சா நிறைய கொடுக்கலாம். ஆனா most ஆட்கள் கம்மியா தான் கொடுப்பாங்கன்னு என்னோட ஏழாம் அறிவு சொல்லுது. If you're watching this match, man, I'm a little scared. I'm sure they have to be too, but hey, that headshot percentage, I think I'm not sure. Off what we witnessed today. Both of these teams with 10 of the we best never talents in our region. And the funny part is the way he shows that signboard, easy game to be honest, and a lot of hearts. It's like he's eating chips. He's literally eating. Indian English commentary கூட தெரியல. I don't know what he was eating, but he was eating something. That means he's pretty much trying to show that okay, I was eating this whole game, like I wasn't even taking it serious, and there you go.
And then this man just uninstalls Twitter. Twitter's out the game. Twitter Esports not really going to be in the VCC anymore. Unfortunately, I went with Twitter Esports 2-0, and that's a lot of emotional damage for me. Oh boy. Yeah, Nekro going for the 2-0 for Reckoning Esports Stop here. it. Not going to work out, but I just want to say that, yes, they are out of the VCC now. But as you said, there's nothing wrong with this roster whatsoever. Please do not. They push just it. keep crumbling under pressure. They need a lot more experience, I think, before being able to push for the higher tiers, being able to push for the finals of a tournament and stuff like that. So I hope they keep persevering together, gaining that experience. But oh my god, one tap god, what a maniac. Paradox as well, like, sheesh, man, these players. I just want to open Twitter and check the tweets. I just want to see the Twitter war going on right now. I During want to our see break, the for Twitter. In the break, I'll see. RG here's Twitter, the card in front of you guys with 219 kills from Paradox. And then you have, of course, one tap god. Only much showing 206 kills, but still Paradox. You can see the consistency from this man. No matter which team it is, he's always able to keep hold his nerves to the gun, and he's always able to perform. Brackets in front of you guys as well, and these are the two semifinals which are going to be happening in the future just now today. And Global Esports Reckoning Esports அது 800 followers தான் இருக்கு. We're not going to be spoiling it for you guys. We're not telling you guys. Go ahead and cry in the chat. ட்விட்டர்லாம் இந்தியால யாரும் பெருசா கண்டுக்க மாட்டாங்க. Absolutely, man. I just had to look at it during the break. We had the timeout during the map, and ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் டைம்னு போட்டுருக்காங்க 57 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ட்வீட்ல. But about this match real quick, I do want to say that from the side of True Rippers, even though we didn't get the VLT Reckoning revenge matchup, VLT True Rippers itself is a matchup that did happen in Qualifier 1. அதுக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க போல. Third place match that happened while right before the grand finals of Qualifier 1 was between Velocity and True Rippers, and that was a 2-0 for Velocity. So with this especially, all of the banter that அவங்க ட்விட்டர்ல ஜாலி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெக்கனிங். that yo easy game, I'm sure they have to start thinking about the அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வீட் போட்டுப்பாங்க பாருங்க. இப்போ வந்து அவங்க வார்ம் அப் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் கேம் வந்து வெலாசிட்டியோட விளையாடுறதுக்காக இப்போ வார்ம் அப் விளையாட போறோம் அப்படின்னு இவங்க கூட வார்ம் அப் விளையாடுற மாதிரி போட்டுருப்பாங்க. ஆர்ஜி ட்விட்டர் அதுக்காக வார்ம் அப் ரைட் அது ஃபன்னுக்கு தான் போட்டுருப்பாங்க ஜாலியா. ஃபன்னுக்கு தான் கீழ பாராடாக்ஸ் கூட வந்து சொல்லிருப்பாரு. பாராடாக்ஸ் கூட வந்து considering the game clip, I'm pretty sure the match is gonna end pretty soon அப்படின்னு போட்டுருக்கான். That's a huge victory that you guys have got. And Reckoning Esports, as I mentioned, warming up right now, have a match to play against VLT. 4 வரைக்கும் முன்னாடி போட்டுருக்காப்ல. Do not change the roster. You guys have some solid players. Each and every single player is really instrumental. All you guys need to do is just find the smart tuning in between them. Find the smart tuning, and I'm pretty sure in the future, Esports can just have a lot of dominance in the VCC. Yeah, 100%. I'm just excited to see this roster grow and grow and grow because, like we said, True Rippers, we've always known that they're some of the most talented players in India overall. They have that aim. Now it seems like they're elevating their game to the next level with the strats coming in as well. We see Paradox starting to really elevate his gameplay. He's still got that cracked aim, but he's starting to shift onto many different agents, which, oh my god, you could see how much it's unlocked one tap god. Absolutely nuts, that man. I'm excited to see him face off against Velocity Gaming. If he can pull off a similar level of performance against Velocity, it's a big yikes, because I have no idea what to expect anymore, because that was nuts. Just W and W with such efficiency, W with such amazing timings. I feel like just change their name to W Rippers at this point. It's like just change the True name to W Rippers. But yeah, with that being said, we have a little interview lined up for you guys with True Rippers, so let's take a glance at that. The shades. Where are they? Man, मेरे shades मेरे दोस्त लेके चले गए. अभी क्या कर सकता हूँ मैं? But still, आपने काफी खुश किया आज का performance. Paradox कैसा लग रहा है जीत हासिल करके? बस बहुत अच्छा लग रहा है. अभी गाइस वार्म अप ओवर. हम लोग बजने का रिप्लाई बजने से दे सकते हैं. इनमें पाव बज सापलाम. यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, दोबारा आप सेमीफाइनल्स में आगे जाते हो, अब आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है? बिकॉज पिछली बार टीम डिफरेंट थी, इस बार अगेन द थ्री जो हम यहाँ पर बोलते हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एक और पाव बजी எப்படி சாப்பிடுறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல गाइस. तो कैसा आपका माइंडसेट நான் சாப்பிட तरीके से आप प्रिपेयर्ड है उसके लिए? हमेशा से हमारा माइंडसेट तो ऑलवेज हैव बीन अ चैंपियन माइंडसेट. हम लोग ऐसा सोचते नहीं है कि सामने कौन है क्या है. Like I know they have been dominant for like a year, literally a year.
but now things are kind of shaky for them. I don't know, but that's what I feel as a spectator. So I think we have a chance anyway, but our chances look a bit brighter a bit on the brighter side, because Reckoning took them close and we kind of destroyed Reckoning. So yes. I mean not kind of, I mean अभी दोनों के दोनों 13-8 13-9 Single आप digit. लोगों ने अपना point तो prove कर दिया, but इसी के साथ I think एक मेरे को पता नहीं आप इस बात का ஜாலியா தான் இருக்கிறானுங்க. मैं फिर भी पूछूंगा आपका भी आइस बॉक्स अच्छा है वेलोसिटी இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக சும்மா சேர்ந்து தானே விளையாடிட்டு இருப்பானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நார்மல் டைம்லலாம். இது வந்து இந்த ஹிந்தி வடக்கன்ஸ் பார்த்து டாக்ஸிக் ஆகிட்டு இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சாட்ல. ये एक अच्छा जवाब था. आई थिंक मसाला हमको जो चाहिए था वो मिल चुका है हमारे आज के दूसरे सेमीफाइनल के लिए. पैराडॉक्स தெரியல, ஐ மீன் எல்லாரும் ஆக மாட்டாங்க, ஒன்று ரெண்டு பேர் நல்லா டாக்ஸிக் ஆவானுங்க இதை பார்த்து. Yes, I think message होना चाहिए. जी मैच இப்பதான் ப்ரோ அடுத்தது. मैं इंतजार करूंगा कि अगली सीरीज में भी हमको क्या ये साइन देखने को मिलता है. पैराडॉक्स एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन. ஒன்று ரெண்டு பேர் டாக்ஸிக் ஆவானுங்க, எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது. ஒன்று ரெண்டு பேர்ல நிறைய பேர் டாக்ஸிக் ஆவானுங்க. Man, the chances are brighter. ஐயோ கைஸ் நான் என்னமோ பண்றேன், எலுமிச்சம்பழத்தை எல்லாம் இதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. என்னமோ பண்றேன் நான், எனக்கே தெரியல என்ன பண்றேன்னு. எப்படி பாவு பஜ்ஜி சாப்பிடுறது கூட எனக்கு தெரியல. Sorry if I'm somehow saying something I shouldn't hear, but I wonder if one tap god shifts onto the Reyna and Paradox shifts onto the Jet for Icebox, given the fact that VLT actually played that double duelist composition. I would love to see that. One tap god on Reyna is just like laughing with his W. Oh dude, that would be really insane. But yeah, with that being said, that's pretty much the first best of 3 series. Anyway, we are going to be moving inside the second match of the day, which is going to be God Particle versus Global Esports, soon lined up right after this short break. பன் கீழா சாசேஜ் ஊற்றி அது மேலே ஆனியன் வச்சு நான் உங்களுக்கு புது டுட்டோரியல் போடுறேன் கைஸ். அந்த ஆனியனுக்கு வந்து இந்த இதில் ஊற்றிடுங்க, இந்த இதில், அதுக்கப்புறம் தொட்டு சாப்பிடுங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வாட்டி தான் சாப்பிட்டுருக்கிறேன். என்ன ஹாட் டப்ல பார்த்து என்னையா பண்ண போற நீனு அனிஷ்? ஒருவேளை இந்த ஆள் அந்த மாதிரிப்பட்ட பையனும். இருக்கலாம், தப்பில்லை தப்பில்லை. ஆனால் இதுக்கு வந்து வேற ஆளை பாருங்க, ஆர்டிஜி இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. I'm not bullying bro. அதுவும் தப்பா சொல்லியா நூரா? நான் சொல்ல நூரா அப்படிதானு. Contact bottle money. ஆக்சுவலாக நூரா வந்து வேலரண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்த்து ப்ரோ மேட்சஸ் பார்த்தா அது எப்படியாவது இம்ப்ரூவ் ஆகி அந்த அயன் 1ல இருந்து அயன் 2ஆவது போகலான்னு பார்க்குறான். அப்படிதானே நூரா? ஆனால் நூரா வந்து இந்த ஸ்டார்ட் இந்த கேம் பிளேயில் பார்க்குற ஸ்டார்ட்லாம்
எப்படி அவங்க டீம் கிட்ட சொல்லி புரிய வைப்பாப்ல? சாட்ல டைப் பண்ணிட்டு இருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன். Solo player. ஐயோ இது எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியலையே. Welcome back, ladies and gentlemen. To not விடுங்க பண்ண வாயில போட்டு ஸ்பூன் ஸ்பூனா சாப்பிட வேண்டியதான். The South Asia region. Now, all the way in the break, I did not even realize that we ran out of time. I forgot to drink water because I was just checking Twitter, man. Like I was just checking Twitter. I was tweeting some stuff out. And if you guys want to follow us on Twitter as well, the social handles right here. A quick shout out for us, but yeah, we're shameless. We'll do it. But yeah, moving it forward, the upcoming matchup is going to be Global Esports and God Particle. Yeah. The upcoming matchup is going to be between Global Esports and God Particles. Now, we do know the map, Vito, but again, I'm just going to say it again just to add a little bit of more salt onto you guys. I'm not really going to tell it to you guys just yet. You guys will have to keep the suspense going through and take a look at the brackets. Yes, நம்ம ட்விட்டரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. First semifinals No shame. Just follow. Particles, and the second semifinal is going to be between BLT and True Rippers CA. ஐயோ. Yeah, Necro, and ஐயோ. This is a revenge matchup. We can use that history to talk about how we expect teams to approach the veto. Now, we do know what maps have come through, but I didn't really look through it all. I'm not sure what they banned. So on that regard, I'm going to talk about the bans. I do believe Global Esports have two choices here. They either ban Fracture or they ban Freeze. And as you mentioned yesterday, it doesn't seem like they're necessarily weak on Freeze. So I feel like they're going to take out the evil they know, which is Fracture, rather than the evil they don't know, which is like tell God Particles, all right, we'll take you on Freeze. We'll see what you've got. But on the other hand, I think God Particles... G versus GP. Rematch la? They usually go with, which rematch is tane or split itself, and considering how good Global Esports can be on that map. Now, what I want to see GE do is try to bring in some sort of spiciness to the way God Particles usually play. Like maybe even pick Breeze themselves in that first map. Maybe go for attacking that new composition that God Particles have brought out. That KO on the map of Ascent. You never know. I think GE have a lot of options. And God Particles veto is going to be purely reactionary, dependent on what GE actually bring to the table. Yeah, I feel like, yeah, that's going to be the case over here for sure. But without wasting any more time, let's just find out about the viewer rewards. You guys thought I'm going to tell you guys about the map veto? Not just yet. Viewer rewards right in front of you guys. In Nodvin's Valorant Conquers Championship, we have some exclusive and all you guys need to do to apply for the giveaway or ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே தப்பு பண்ணிட்டேனே go on Twitter, Instagram, whatever you guys like to copy paste பண்ணிட்டு delete பண்ண மறந்துட்டேன் திரும்ப end பண்ணிட்டேன் at Nodvin Gaming in the post, so you guys will have a fair bit of chance to actually win this. And wow, we have some exciting giveaways as well. To unlock it, we're 50 grand. 50. Wow.
It's actually so 1,000 gift cards. Yeah, that's like sorry, 50 gift cards worth 1,000 each. That's 50 grand on 50K live watching. Call all your friends, guys. We need to get to that live watching today. Yeah, just 50K turn on PCs, just if you have PUBG 10 mobile PCs, seri. turn on 10 PCs, all of them, and just make new accounts. Yeah, just make new accounts. Do whatever the hell you want to do, but you want to reach that 50K goal, and after that, because you guys saw 1,000. வாய்ப்பில்லை ராஜா வாய்ப்பில்லை எவ்வளவு பார்க்கறாங்க official இதுல 50 of them away. So hey, you're going to be having a huge chance to win that. So that's something that you guys really need to unlock. It's kind of like, it reminds me of some gacha games. It's like you just need to keep on grinding and you'll just like open up some levels, you'll get some stuff. Same thing as with the battle pass in Valorant. ஏய் அமைதியா இருடா மிஸ்டர் படி தப்புடா தவறு It's kind of like human mistake பண்ணிட்டேன் bro அமைதியா இருங்க bro XP bar. But moving it forward and taking a look at the veto finally, and here comes the ban over here. CA Global Esports Fracture Global Esports பாருங்க அவங்களே ஒருவேளை ஃப்ராக்சர்ல நல்லா லேர்ன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களோ திடீர்னு பார்த்தா ஃபைனல்ஸ்க்கு அன்பேன் ஃப்ராக்சரை பிக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் The last time God Particles played GE on Split, well, Kappa became like truly short himself as Clutchpa. From 12-4 down, GE came back to win that map and go on to win that series. And I'm I think அது கூட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும். God Particles are basically saying we were 12-4 என்ன நினைப்பாங்கன்னா எல்லாரும் இந்த போன குவாலிஃபயர்ல ஃப்ராக்சர் ரெண்டு வாட்டி அவங்க நல்லா விளையாடல சோ அதனால பேன் பண்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஆனா திடீர்னு பார்த்தா ஃபைனல்ஸ்ல ஃப்ராக்சர் எடுத்து அடிப்பாங்க எல்லாரும் மேபி I'm sure GE have something in the works for Split, and it's a bit concerning to me because playing BTTV work ஆவலையா தெரியல விடுங்க usually a recipe for success. அவங்க சர்வர் ஏதா பிரச்சனையா இருக்கு Yeah, indeed it's not. And after seeing that high octane gameplay, I feel like it's time to tune things down a little bit with G and God Particles. அண்ணா சும்மா ஹை ஆக்டேன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க as much as we saw நம்ம கேம்ப்ளே எல்லாம் நீங்க பார்த்தது இல்லையா ஹை ஆக்டேன்னா தமிழஞ்சே கேம் பிளேஸ்னு சொல்லுங்க These teams are pretty aggressive. We have seen Global Esports on occasions getting really aggressive. ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் God Particles நிக்கவே மாட்டேன் fracture. We saw pretty much in the last time as well, these teams going head to head against each other. But I do want to see, is there going to be a change in the pace? Is there going to be overall change in the map of Ascent? Yeah, I really want to see what composition God Particles do end up going for. If they try to throw a curveball by not picking the KO, and maybe Ember goes on something else, maybe a Phoenix, maybe a Sky, and I just want to see if, even if they are playing the KO, if they've got some different setups. Because what we saw from Ember yesterday, like, it was very good as a proactive KO, very similar to the way Amit Rasu played it, but there was not really much reactionary plays in terms of that 0 point shutting down the initiators in general, the way we saw from say Dead. Guys, now Ember actually going to go for that KO. We have to see if he's able to like that Sky, like that Sova, where if you time your knife properly, then that 0 point can shut down the Sova drone, it can shut down the Trailblazer before it gives you any information. As an amazing tool to deny the best thing that of this entire GE composition, which is gaining information. Yeah, KO can definitely அப்படி கூட இருக்கலாம் ஸ்டன்னர் I mean, we've seen God Particles play KO pretty well, so I have a little bit of hope in them. So hopefully there's not really a lot of flaws left with the KO, because of course, a flawless execution instead, like KO, it's a little too hard to, it's a little too difficult for me to expect. So there will be a couple of flaws from both the sides. So at this point நான் வந்து நம்ம யாருமே வந்து குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது ரொம்ப நம்புறது not worth it I think it's like it's the same எல்லா டீமும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்கன்னு சொல்றோம் ஆயிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் positivity all around. And I have to say, while we talk about that KO being exploited, we also have to talk about the fact that Team Valor most definitely showed some loopholes in GE's Ascent just yesterday. I'm sure that God Particles, Shivi especially, has watched that ward at least a few times, if not like 3 to 4 times itself, knows exactly where the loopholes were there, and will look to put pressure on those points. Ascent G oda pick thane. Hey, we'll finish off where you left off. G க்கு டாஸ் கொடுப்பாங்களா இல்ல வந்து அவங்க வந்து டாப் சீட் ஐ மீன் ஒரு பெட்டர் டீம்னால அவங்களே இது பண்ண விடுவாங்களா அப்படி எல்லாம் இருக்காதுல டாஸ் தான் இருக்கும்ல Particles will try to do the same thing as Valor did, and they might just be caught off guard because Global Esports have pretty much sealed the patches, sealed the holes that were over there, and they were probably like patched it up. So I do want to see what kind of things are going to be going here. As always in the pistol round, there's going to be nothing really, anything fishy, just something normal to start it off. Of course, Rossi with the mid aggression, with the sheriff in the hand, is going to try to find some skulls. ராசி பிஸ்டல் ரவுண்ட்ல எல்லாம் 3 கில் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருவாப்ல இந்த டீகில் வச்சு சோ ராஷே ஃபர்ஸ்ட்ல ஷட் டவுன் பண்ணாங்கன்னா பெட்டர் சான்ஸ் on the site. ஒன்னு படிச்சு
Look at this. The nano storm's causing a lot of damage and stalling GE's push because while they have got the site, they've not been actually able to push in to the site itself. They've only got the entry area. Scar got Ember. So இன்னும் சைடுல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Now they just need to play for time because still on that. Okay, இவங்களும் புஷ் பண்றாங்க. இப்போ கஷ்டம் தான். They've got 2 players holding on. Oh, they've got 2. ராசி ஹோல்ட் பண்றது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ராசி மாட்னாப்ல. The chaos down. Might just be able to find some skulls here. Okay, Rasi low. Duel here. That's going to mean quite a lot, but the problem is now. ரெண்டு பேர் low. ஒருத்தர் தான் லோவா. Oh, nice. And separated. Yeah. Hill Ranger 48. So Hill Ranger, he did have the heals, but he was not really right next to Rossi, so the heals are not really going to come true. 30 seconds left. Hill Ranger will need to back off, and that's what he exactly. Flash போட்டு பண்ணுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏய். He's wasting time it seems. So you can have that extra safety, but it gives some more time for Ember to come through. Now, as you said, Ember using that guiding light to help himself get on out of there. But a few shots do end up landing. He's stuck on 8 HP. The 0 point comes in. He can't use a single piece. Actually, அது ரிஸ்க் தான் எம்பர் ஒரு டாப் பண்ணி இருந்தாலே செத்துப்பாரு. அதுக்கு அப்புறம் ஈஸியா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். பட் அடிச்சிட்டாப்ல. சோ நோ ப்ராப்ளம். ஆமா ஒரு டீம் இது பண்ணோம் சூஸ் பண்ணோம் இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட்ல டாஸ் போடுவாங்கன்னு சொல்றேன் அத சொல்றேன். Save that for Kappa's moment. Easy Kappa. I like that one. I'm going to take that from you. Okay, go ahead and steal it, dude. CS:GO ல நைஃப் வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. Trades are fair, you know. Okay. All right. Okay. We're going to play a trade game over here just like how these teams are playing. But yeah, overall, God Particles able to kick things off on a good note, and that's what they really need. First round on the board on their side. The second round should be there to follow it up, but Global Esports, after getting that plant on the board, after getting the plant on the board, this was expected. நான் போன டூர்னமென்ட்ல கூட every single team, as soon as they get the plant, நான் போயிருக்கேன். I mean, you need to expect டாஸ் 100% கேட்டிருக்கேன். be forced by. Yeah, definitely, but what I'm more concerned about is the fact that they're not able to get Spectres on. ஆனா Global Esports எல்லா டீம் ஃபர்ஸ்ட் இது பிக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதான் தோணுச்சு. Fake out that force buy, only show their sheriff at first, and then when they go for the actual burst, they can show their Spectres, and that's exactly what they're doing. Walking into mid, but Rossi doesn't check Pizza, and he gets delivered to his death. Knight Rider will find one, Logi with a couple more, and this force buy is going down the drain with their economy. Yeah, the force buy not really able to buy a lot of things for sure. Talk about that. That reminds me of the Rock. Rock? I don't know. It just did. The Rock's worse. You know, you can smell what they're cooking. I don't know. Okay. It's about Necro drive. just it's misses about them. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Is that Rock? Yeah, that's Rock's worse. You've never heard it? Wait, like The Rock, like Dwayne Johnson. Yeah, Dwayne Johnson, The Rock, yeah. Maybe I would recognize it in the right tune. I'm not so sure. But hey, talking about being not so sure, what we do know for a fact is that GE now forced onto an eco round. So a great start for God Particle so far. Having said that though, I will mention, even when they played Ascent yesterday, they looked very comfortable on the defense, not so much on the attack. So expecting them to be strong on this half. So they need to make sure that they maximize their potential here. Need to make sure that they come off with the resounding lead, especially since now they've got 3 rounds for free. திரும்ப வருவாங்க. Okay, so 2 rounds. அந்த நைஃப்ல மாட்டாததால. I think that's 3. SK Rossi boom. Yeah, there we go. Rossi not really able to connect the skull. A little too close for comfort in that duel. It's going to fall down. And now Shivy as well is ready with the Vandal. He's just waiting for them to burst in the side, and that's when that day 2 is just going to start lining up bodies. Nothing being gained with those flashes and those recons, so Global Esports, they're just going to start funneling into these bullets, and that's what exactly happens. Hey, Neko, you remember what happened when Knight Rider started popping off and, you know, grooving the way he's going right now yesterday on Breeze? He's got a 4K here. I wondered if he just drops that Spectre off to Shivy, who I think was just on a Sheriff, and yep, goes for the Operator by... No, he's not even going to drop the Spectre. They're just going to be like, yeah, let's leave that Spectre. Maybe he has it lying around him. We're like, in case he gets rushed, he can pick up the Spectre. Man, okay. So now this is pretty much going to be looking like a bonus for them. They've also got the Spectres on the board, so God Particle's really good looking when it comes to that credits. Destroyed. They're
Look at Knight Rider being Wow. so aggressive, and he's still able to win that duel somehow. Global Esports, oh no. இனிமேல் மூடிட்டு உட்கார்ந்தாங்கன்னா I வின் still feel பண்ணலாம். like it's going to take a couple of rounds at the start to get எல்லாம் எல்லா பக்கமா ஏறி game, you know. சோ அங்க ஏறனாங்கன்னா உடனே இங்க ஏறறாங்க பாருங்க இவங்க. Just to get their hands. அதான் ராஃபா சொன்னாரு. நார்மல் தான் பட் கன்ஃபார்மா ஏறறாங்க இவங்க. Wow. ரெண்டு பேரும் அடிக்க முடியல. Oh, he's able to follow it up, and what's going அந்த on SMG. Global Esports, even in this buy round, they're not really able to do much. But Head Ranger with a nice shot on a Knight Rider. That's the operator being shut down. Talk about one tap god. That was certainly some of the glimpse of that. I wonder why he did not shoot earlier, Knight, because he did spot out Hell's head before Hell spotted him. It took a little too. It's just like one of those moments. It takes like a little while for you to brain to register. Like it does happen with me as well. It's like you do man up, but you're still not really sure if that's the man or not. But Hell Ranger. How is he able to win these duels? நல்ல வாய்ப்பு. Turn around and slap Hell Ranger, the man himself. Finally, Scar God be taken out. It's like he's doing the normal movement, but still he has some kind of weird movement that we're not really able to spot out with naked eyes. It's over, guys. Coming in from Scarga. Hell Ranger shaking. Just that Leader shakeனா முடிஞ்சு போச்சு. To what he was on Split in the last time these teams faced each other, but now you can see Godfrey, they've learned from that. They're not giving him free peaks, they're not giving him free deals. They're making him reveal himself and they take him down. The bonus win for God Particles, the full buy for GE going down the drain. The economy for God P is just on a tear, on a complete high right now. And you have to start wondering, right? Like, why would GE pick up this map after going 36 rounds on this against Valor? Surely this is not necessarily one of their strongest maps. I feel like they're trying to punish God Particles not necessarily being as comfortable because of the new composition too much, but they're forgetting that on the defense still, considering that's where Godfrey is starting, they were absolutely dominant. And I feel like this time, if Godfrey get a similar lead, like say an 8-4 or a 9-3, it's going to be way harder for GE to come back, because Godfrey, they definitely learned from the last match. Look at the discipline on the Scar God as well. He's able to play in the back sight, you know, just taking things quite slow. Even though he realizes he's just on fire right now. Oh no, Rossi. Peeks out of Knight Rider's crosshairs. A dry peek coming through, and Global Esports will have to be over. A big man Rossi. Scripted. Realizing he has the 2-1 God Particle. Divide available, so he's playing things quite safe, but Amber's able to follow it through. And now Shivy, he can try to pretty much make sure that the gun's going deep in the tree area. He just try to throw it away. Gets spotted, Knight Rider a little too close for comfort. It's going to back off instantly. But still, Global Esports, they're just not able to find that smooth tuning over here. They're not even able to find that floodgates. And if they're just not able to find those floodgates, how are they going to open them? 30 seconds left. Yeah, it's easier said than done right here because GE. Okay. It just seems like he gets a guard particle buff every single time. That's a clap moment right there. But this is what I'm scared about, Necro. When Knight Rider, you know, just starts bobbing his head, when he starts feeling the groove. We talked about like what song we like to play in the background and how Knight Rider probably has that song in his head. He's grooving, he's vibing, he's feeling himself, and so are God Particles. 13-0 or what, guys? And Knight Rider, he's at the edge of it all. But man, I have to give props to one other player right now because Scarguard is a mean machine. ராஃபெல்லாம் இருந்திருப்பாப்ல நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். வேற ஏதாவது சின்ன டீம்ல இருந்திருப்பாப்ல. Not just in terms of the utility he provides for his teammates, but those frags as well. 7-2-4. He has to be the backbone of the team. Oh, indeed, he has to be. Enemy tagged. And there we go. Nice stack comes through. That's Head Ranger being tagged. Scar God now. But the thing is, like, you also need to realize with that tag, you also got a lot of info that Head Ranger was the only man on the B outside the B main. So that's a lot of info in itself to work off, and Scar God is trying to play things a little aggressive. Look at the turret setup from the side of God Particles. They're letting Ember play on that contact swing, and since they haven't had anyone aggress, now with the fight that they had in A, they know for sure it's going to be an A execute since Knight Rider is pushing in B aggressively. Now I really like this Cosmic Divide because it isolates them entirely, but Hell Ranger making perfect use of it. Has the gravity well to help him as well, and Lightning finally pick up a couple kills. That Cosmic Divide could have been perfect if they waited for the plant and then had Knight come in on the flank, but I feel like they peaked a little too early. Yeah, but still, there are 2 players up, so that's like 2 lifelines available for God Particles to try and steal this round away from Ulion's Den. Oh no, he's still not being spotted.
There we go, peeks out. Unfortunate, Kappa. The turret pretty much being useless, and then Knight Rider now command is pretty much trying to... Yeah, it is. But Knight Rider over here has a really key really key positioning. Yeah, as you mentioned, he does have the ultimate available as well, but he's not really going for that instead. He's playing things slow. Yeah, they're just going to save. Yeah, they're just going to save. G is out, guys. Operator available, so might as well go for the save. I really wish, again, they hadn't peeked that early right there, because you could see how strong the retake is with the KO. That single 0 point revealing all of their positions. When he throws it under hell, it's not much area that it covers, so the only positions they can be in is under hell and Gen, and you can see right there, that 0 point radius, making sure that it gives a lot of information, but because they peeked that early, they didn't really have the numbers to go for that retake, and a round picked up for GE. Despite the information that God Particles have, GE forced the site. They move into A, and no. We were talking about how GE might have emotional damage from their 36 round marathon against Valorant. Seeing that technical break on the screen, it certainly reminds me of, oh, I don't even have to say it. I don't have any emotional damage. It's gone. Yes, let's go. Ooh. No technical breaks. That's the way I love it. That's yeah, the me way. Too. I like it. You know the Madagascar song? That's the I'm pretty sure I've heard it, but I just don't remember because I don't like it probably. Aww. Is that cute dude? Like, I forgot his name. He took the dance. That's the way. Alright, anyways, back to the map itself. The 0 point only revealed that Jet's presence here, so now God Particles don't actually know that this is a 5 stack, and GE, if they play this well, if they go for the aggressive move, they could utilize it perfectly, but again, them information, the only person revealed, and if they do go for the lockdown, I think he just needs to pop the null command, make sure they can't flash and dash into sight. Oh, that's a good Molotov as well. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் போட்டுறலாம் ஒரு செகண்ட் அப்புறம். There you go. The null command comes through, and now they're just not going to be able to use any of his abilities. Wow. The gravity well as well placed really perfectly. They're just not able to open the floodgates of the site. They're not able to flood inside the site, but it doesn't matter. Global Esports have got the aim, and they're going to heavily rely on for that. The skill's pretty much finished. Flash போடுவாப்ல. All the way in the hell. He does realize has the spike control, and now flash இல்லையா? Follow through. Not really double peek in there. Could have just saved the day for Hellraiser. Nice. Last all main and தெரியும். Oh my god, Shivi's able to follow it through, so that's huge. Now man advantage instantly being favoring them. And Kappa somewhere down line, realizing the recon dart's a little messy, so Kappa now all the way back in A main. And in that position, I actually love the fact that Skargod did not decide to save Ember. Instead, Kappa trying to find but trade பண்ணிட்டாங்க right there. It will not happen. Loki played it safe on that trade, finds the win. But yeah, like I was talking about, so you notice how Skargod was behind right here, doesn't elect to help Ember out when Hellranger is shutting him down, and because of that, G are probably thinking, well, it's unlikely that there's anyone there. They still go for the check, but they're caught completely off guard because they're thinking, well, if there was someone there, he might swing off of us trying to take down Ember's dead body and try to find kills. But that the smart decision is to not do that, because Skargod doesn't know how many people are there. It's better for him to wait for the people to come into his crosshairs and then play around that. So very well played. இப்போ எக்கானமி போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரவுண்ட் வின் பண்ணாங்க தோத்துட்டாங்க. அவங்க லாஸ்ட் போனஸும் போயிடுச்சு. Solo presence of Lightning Fast in that B main angle. Considering the fact that GE has smoked off mid as well as A short, they should know that this is most likely a mid to A split coming in or a mid to B split coming in, and that's what they're preparing for. You can see with their position. Oh man, there you go. ராசி W கீ பண்ணாப்ல pretty much there on the ஒரு கில் கிடைச்சிருச்சு. One for each team. They're going to be satisfied with that. Hunter's Fury out to try and clear things out, and also buy a little bit of more time on the defense. Kappa doing pretty much the same thing. Both these solos utilizing the Hunter's Fury, but keep this in mind. Yep, they still have to dash. Alt இருக்கு. So no one's there. இப்போ ஃபாஸ்டா B போவாங்க. Safety cushion, and now instantly lockdowns utilized to try and force Global Esports off of the bay here, or at least try and hold them off at bay. But a nice shot to follow it through from Hellranger to keep the pressure on God Particles. But oh my god, here comes the follow through from Lagista, pretty much keeping the man advantage, or at least neutralized here. 30 seconds left in the clock. Global Esports, as the time ticks on, the pressure will be added on to them as well. Hellranger finding nice connection on Ember. He's quite low. Goes for the aggressive push. Ember, I still feel like he should have taken a sweet little time to try and flush out Hellranger from that spot. Knight Rider now will pretty much try to commit fully
over here. With this round win, Global Esports will be getting another round of the board for themselves. But a nice shot coming through from Knight Rider now. If he's able to isolate these duels, that's going to matter quite a lot. Knight Rider is just not able to get the read on where the men are situated. So, yeah, no flanks available. Now pretty much knows it has to be either the A main or the site. Heaven peeks out instantly, Nice but it try. doesn't matter. Skills is really quick. An easy round picked up by the side of Global Esports, and an important round, Necro, considering the fact that they were starting to slip away. The momentum was starting to go away, so now pulling it back to a certain extent, they are able to get some of the Evoke, attacker coach. That simple factor that I feel like Knight Global Rider Esports was coach. running away with the map. Scarguard was starting to get into that insane level of form. If you remember the last time Global Esports and God Particles faced off, the first map of Fracture, it was Scarguard pulling off rounds that he just shouldn't have done and getting into that groove here once again. Now, Coach Evok has called for a timeout. He needs to calm the team down, tell them, guys, I've watched the WODs of God Particle from yesterday. They are excellent on the defense, so don't you worry about this scoreline. Just try to salvage what you can, get us to at least that 8-4 mark, and then once we go on the defense, well, we all know what Rossi got done in the grand finals of India Qualifier 1. Get that man an operator, and the rest is history. It's like, get that man an operator. And I'm pretty sure Rossi as well. Look at him. He's just thinking about a lot of things, man. Rossi, I understand. There you go. Rossi finally getting the operator on the board. And now it's his chance to shine. 2 rounds on the board for Global Esports. That should be a huge sigh of relief because at least they're able to show themselves on the scoreboard over here. On the other hand, God Particles still having a decent round advantage. 4 rounds in the hand. That's a little bit more safety cushion, but still, you cannot rely heavily on the safety cushion just yet. Yeah, load ஆயிட்டே இருக்கு மொபைல்ல எல்லாமே. Right now, look at the setup from the side of Knight Rider and God Particles. They're going for that aggressive push once again, but this time it's almost like Global Esports are expecting its skills, playing very safe, having Rossi jump peek for him with that perfect crosshair placement. He shuts down Knight Rider. These are the kind of reads we want to see from GE. These are the kind of reads we want to see from Hellranger. So it's nice to see the impact of that timeout coming up. Yeah, they pretty much knew that Knight Rider is just aggressing that A main side all the time, so I just like how they were able to hold their ground. Global Esports not really being that proactive and that aggressive in this round, just letting things happen. And letting God Particles pretty much just walk in their trap. And that's what exactly happened in the first kill. So yeah, the man advantage now favoring them heavily is the Jet off the board. But still, Jet off the board in the defending side, it's not that much. It's okay, it's just a duelist being taken care of. But if you're getting that controller off the board at the start, that's what really matters quite a lot. A huge Oh my god! And look at what Logista is able to do. And the luck தான் but Eskeras is still on board. Rossi with only 29 ஒரே HP in the ஒருத்தனா hands. Has the spike in the hand as well. எல்லாமே Eskeras கிட்ட வேலை காமிச்சீங்கன்னா அடி பாப்புல மூடிட்டு உட்காருங்க பிளான் பண்ணட்டும். Never mind. And Rossi did not expect him to be on the site. Really nice usage of that flash from Scarguard, even though they don't get the pick. He makes sure he repositions, but you can see, like, just letting ஆனா அந்த out பொசிஷன்ல அது அன்லக்கி தான் கொஞ்சம் Global Esports க்கு. crucial Logi was to that round victory. Even though his position revealed under a ton of pressure, managed to get a 3. கில்லே கொடுத்திர கூடாது பட் அது அன்லக்கி சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணப்பல மாட்டிச்சு. Like Knight Rider clearly is performing insanely. Shivi is the IGL. Scarguard has been the backbone, but for Ember and Logi to step into this team to just கிளியரும் பண்ணலாமா அந்த ஒரு கில்லோட முடிஞ்சிருக்கணும் at least பொசிஷன் தெரிஞ்சிச்சு. The mark of Scarguard, Shivi and Knight Rider, but I feel like for those 3 players, these 2 were an absolute godsend. I'm sure they're very, very glad that they've got these teammates, because just like Reckoning, I feel like this is a team that should never split apart. Oh my god. Yeah, Logista is able to do so good. ரோசினா பயப்படுவாங்களா எஸ்கராசினா? And he took ப்ரோ பிளேயர்ஸ் போய் கேட்டு பாரு. Utilities. தெரியும் அப்பதான். The attacker's hands. Logista again just holding that. I mean அந்த அளவுக்கு சும்மா aim duel எல்லாம் எடுத்தா மோஸ்ட்லி அடிச்சிருவாப்ல. அத சொல்றேன். சோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிக்கும் போதெல்லாம் கஷ்டம் தான். அப்ப கூட நீங்க ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணா சான்ஸ் இருக்கு. Global Esports as well, as we mentioned, they've been forced on an eco now. They have to just know their choice. And look at God Particles overall. It seems like they are going to be the dream killers indeed of Global Esports. There should have been a little spam coming through because he did see the bullet tracers.
Hold on for a second. Look at that. 0 point. It I mean, doesn't reveal any information. Bad. Timing doesn't work out at all. God Particles pick up a couple of frags despite having no information, and GV having the surprise factor. They get shut down. Hey, it was the eco. I'll give them that, but at this point, you need every round win, Necro. It's 8-2, and if they are to get to that 8-4 scoreline, they need back-to-back rounds, and against the form that God Particles are in right now, forget back-to-back. I'm not sure if they can even get one. 30 seconds. Yeah, I mean, it's like Global Esports are not even able to flood inside the site. As I mentioned at the start, they're just not able to find the gates to open them. In Global Esports, they'll need to start reading the defense, man. They'll need to start relying heavily on Kappa here. And just Use talking that about that, right? Like, I feel like a simple default that Global Esports still haven't broken is that mid turret. Look at that. That turret has been there for what, like 4 or 5 rounds now? They've got zero information of that deep nature of that turret. They haven't tried to exploit that mid control at all. It feels like they keep trying to force the issue in the way they want. Now, I understand for the first few rounds that might work out, but when God Particles start shutting you down, when Knight Rider keeps taking aggressive control of the extremes with his operator, I want to see them at least try and push forward into mid. Find out how are God Particles playing this. Are they playing the standard alarm bot setup that we see? Or maybe once they go, they'll realize, oh wait, they're playing a very deep turret. So what we can do is just smoke out that angle, leave someone there for a few rounds, just let him lurk and try to catch them off guard and play for the mid-round rotations. But now, God P, it's like they're almost listening to what I'm saying. They're going to change up their defaults in advance, and that lurk no longer possible because that turret is no longer there. It's no longer a deep turret. It's an alarm bot instead, so you can't make it happen. And GE, it just feels like they're running out of ideas, which is so unlike GE, Necro. God Particle technique It's like God Particles are keeping them guess. Confidence கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. They're able to change their defense all the time. They're able to switch things here and there. This is what's going to be really good. And keep this in mind. Look, there's 3 players on A main, and I'm pretty sure they're just going to instantly aggress through. So, aggressing on A main, that'll be huge info already given away. That defense no map இருந்தாலும் and they can also try to take control of A main. 9-3 எல்லாம் கஷ்டம். Aim and control in the hand, so Astra and KJ can pretty much 3-9 எல்லாம் போச்சுனா அது எப்பவாவது ஒரு வாட்டி வின் பண்ணலாம்னு வெச்சுக்கோங்க. That will be coming out of B main. So ஒரு 5 ரவுண்ட் அது எடுக்கணும் அட்டாக்ல. At least 4 and mid control 4 இப்ப கூட எடுக்க முடியும் அவங்களால. I feel like the mid control is going to be important, but again the market 4 ஆவது எடுக்கணும். That's what's going to matter. 3 எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. Yeah, exactly, right? When you have that deep turret the way God Particles do, you can exploit it by sticking close to that pizza angle and getting this exact angle Scarguard is holding. You get it for free without them getting that information. W key பண்ணாலும் win பண்ணலாம், but APAC போய் W key ல win பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு. Is break the alarm bot before they go there. Knight Rider gets to use the fact that they've broken the alarm bot to go for a free peek, pick them up, and God P is just like, okay, now we've got a numbers advantage. Let's retreat back into our sites. Oh my god. Oh my god, do not peek this man out like that. Hey, wait. Scar got pick up பண்ணலையா? SK Rossi though is able to find the trade instantly. Knight Rider's there to try and help his teammates back with the operator, but is he going to be expecting the man to be in the close left? That's the question that I'm wondering. Ember's able to follow it up, and now 2 men alive for Global Esports. The chances are fading away of winning this round. And somewhere down line, Global Esports, they're crumbling under a lot of pressure. They found the entry inside the site, but they don't exactly know if Magista is in the backside or not. There we go. Finally gets spotted in the backside, but it's fine. Oh, 34 தான் இருக்கு. Kappa, the only man left alive. ஒரே ஒரு grenade அத போட்டா போதும் முடிஞ்சு போச்சு. That's the question. Oh, nice. Nice followed up, but it doesn't matter. Shivi's there. I just love how God Particles, even if they do give a kill away, they're instantly able to trade it out. Yeah, they have this synergy, Necro, and again, I have to compare them to the other squads we just saw right now. Like for Reckoning, they have the trust in each other. Like we saw, for example, in Two Rippers, they know when one person is moving. It's like they don't even have to communicate. They just have to say one basic word, like, hey, I'm peeking, and the other guy just instantly knows where that guy is peeking, when that guy is peeking, and because of that, they just seem to be on another level of synergy. For me, it's just absolutely beautiful to witness because, again, I hope some Riot officials are watching this because, guys, Shivi காதுல இன்னொரு headphones இருக்கு பாருங்க. I mean, top 5, top 6 அந்த சின்ன அது teams பாருங்க. are insanely close to each பட் other. Yeah. உங்களுக்கு என் ஸ்ட்ரீம்ல மெதுவா தான் தெரியுது, லைட்டா தான் தெரியுது. சோ என் ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க பாக்கும்போது குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கும்.
ஒண்ணும் மாட்டல. Many champions anymore. They're struggling in the starting phases, or at least phases. I'll tell you what though. Yeah. Yesterday against Nogas Esports, God Particles had a 10-2 lead. செக் பண்ணல. They won the match. SK ராசி வந்தது தெரியாது. If Nogas can come back, I feel like GE can do. இப்ப தெரிஞ்சு தானே ஆவணும். God Particles, we've seen that as well. Yeah, in the attacking side, Oh, unlucky. Start sweating a little bit, but that's a great find. Shivy just reading Rossi like a book. He did know Rossi's not going to stop pressing W in these situations. He will press W and just keep spraying. And Rossi walks right into the bullet trap right there. And the lockdown set up. Lockdown, yeah. The lockdown's going to be a huge key over here for Global Esports. They're trying to open the floodgates, but still. Skills is there as well. Skills able to find one on the Scar God. That's a huge duel right there. Scar God was a huge threat. And now Ember pushing in from the back lines. This is going to mean quite a lot as well. Now all Ember needs is one frag. He can then get the null command online and play on the retake with his team, effectively working as that free entry, knowing he can easily be revived and play for the trade. But now with the Cosmic Divide coming down, Knight Rider's position revealed, the 0 point comes out, only suppresses Hell Ranger. I think it didn't suppress anyone else, so they have no idea that Lightning Fast is on the late B wrap from B main. கஷ்டம். டைம் ஆயிடுச்சு. Look at the angle that Knight Rider's holding here. Interesting. 9-3 curse situation. God Particles are not going to give away. Lightning Fast from the back is able to strike in and the final man gets shut down. It's cursed. It's cursed. It's cursed. They intentionally did this. 100%. Look at their laughing. Ross yeah, is laughing. they're like, it was all planned, my friends. Now watch us show you the true 9-3 curse like we did show VLT. Oh my god, the 9-3 curse, yeah. It was on Ascent too. Against Knight Rider பீக் பண்ணியிருந்தானுங்கன்னா அடிச்சிருப்பான் Knight Rider. We smashed them on the attacking side. நல்லா விளையாடுனாங்க லாஸ்ட் Then when ரவுண்ட். they went on to the defense with this specific scoreline, the curse was born. And we'll see. Can they keep that curse alive? Or will God Particles be like, curse mush, we don't believe in these superstitions, we're gonna shut you down. Are you sure about that though? God Particles definitely First round எடுக்கணும் இப்ப G இந்த மேப்ல கம்பேக் கொடுக்கணும். Yeah. இல்லனா I think it's over. It's cursed. The chances of it being cursed is really true. Unless if you can be a pirate and just break the curse. Knight Rider ஆமா நல்லா தான் விளையாடுறாப்ல. Pirate. He finds one, but the instant trade, that's worth it for the check பண்ணல. இப்படி போட்டோ பண்ணா இப்படி. And they shut down Ross. His movement. Am I watching you out? ஏகப்பட்ட வாய்ப்பு Hell Rangerக்கு. Mr. Scar God just has some alien movement. I don't even know, that's like off the charts. ஐயோ just miss it. Gravity well in the Molotov combination, I personally like it quite a lot, but unfortunately did not really get dragged in the Gravity well, so that's quite. நீயா எடுத்தாச்சா எடுக்கலையா கப்பா எடுத்தாப்ல. But the bounce didn't come through, so the Molotov ended up just getting, you only got half of it instead of the full value. But it doesn't matter. They pushed into Lightning Fast. They took him down. அது throw இல்ல bro, அது whiff bro. Whiff kan throw kan வித்தியாசம் இருக்கு. The Kappa might just clutch this out because look at all four players, they're low. I mean, they can play off of trades. Yeah, I do understand they can play off of trades, but still. No, it's mostly because of Logi's positioning. Like, look at this. I'm not sure if Kappa is ever going to be expecting this. He's running through. The audio cues are now there. Even if Scar God goes down, which he won't clearly because he's the god that gave Scars to GE in the first place. Shutting them down. Man, at this point, I'm not sure if the curse is alive anymore, Necro, because GE needed that pistol. Like, they're going to be in an impossible spot now to get the operator online for Rossi. Oh my god. Scar God has just given some friendly scars to Global Esports. But again, in the attacking side, in the pistol rounds, they look quite good, but I do want to see in the future rounds, in the buy rounds, how they're going to be looking, because already a lot of rounds have been given away from Global Esports, and they only have like 3 rounds in the hand. So after this win, they're going to be having 11 rounds on the board. So yeah, this is quite huge. Exactly, and if you look at the comeback Nogas Esports made yesterday, Nogas won the pistol and they won the anti-eco following. It gives you a huge burst of momentum trying to come back if you're able to do that. Because now you can see on the anti-eco for God Particles, they're just going to aggress in. Rossi gets caught by a swarm grenade, perfectly placed on a lineup by Logi, and just like that, not only are they into sight, they've taken down 3 members, and they will run rampant over GE. A flawless round means இந்த round come through next. Let's go. எக்கானமி டேமேஜ் கொடுக்க தான் பாப்பாங்க, யாருமே சாவல பாருங்க. They want 2-0. They're not just settling for revenge. They want revenge served on a cold, ruthless platter.
Oh my god, yeah, God Particles, the insane momentum they're able to build over here against Global Esports. It seems like the dreams as well are fading away slowly and steadily for Global this game Esports. is not And that for was a boomers. flawless round from their side. Global Esports need to find a sweet tuning here. Keep this in mind, they don't even have all the heavy shields available, so that means அது Spectres த்ரோ will இல்ல be bro. able to shut down அது Skill அவங்களால and கம்பேக் கொடுத்தா SK Rossi if they பாப்போம். get a little too aggressive. So I feel like over here, Global Esports should let God Particles be aggressive, instead try and be proactive in the defensive side, and that's what they're exactly doing. Look at Global Esports, they're just posted up. They're not being too aggressive. On that regard, I really wish they'd, you know, traded the buys and made sure Rossi had the full shields, because he's going to be the one taking the first engagements. He's going to be the one looking for the early fight. So him having those light shields against those Spectre, it makes it that much more dangerous. And சோ இந்த ரவுண்ட் ரொம்ப சேஃபா தான் விளையாடணும் ஜி. ஏன்னா எக்கானமி டேமேஜ் பண்ணாம வின் பண்ணனும். It genuinely அப்பதான் does சான்ஸ் feel இருக்கு. like GE's comms have almost shut down because of all of this pressure, and they're Wow. but Kappa and Hellranger, they mow them down, and you know what? I am wrong. It does not matter. The light shields did It was not a bonus count. round though, it's fine. It was a bonus round. So அது it's போனஸ் fine. ரவுண்ட் தான். It's really important for GE because அதான் ரொம்ப சேஃபா விளையாடுனாங்க ஜி. flawless win gets Rossi that much closer. ஜி லூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆக்சுவலா ஜி எப்படி பார்த்தாலும் வைல்ட் கார்டு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்களே. And on the defending side, we've seen how good Rossi can be and how ஆக்சுவலா வைல்ட் கார்டு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க இவங்க ஜி. defending sides on the operator. So yeah, if they're able to get the operator in the hands of Rossi, that's going to mean quite a lot. So pretty much another flawless round on the board for Global Esports. இப்ப லூஸ் பண்ணா கூட இவங்க அவுட்லாம் கிடையாது. இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப இவங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாடலாம் என்ன கேட்டா. Yeah, and I'm scared. ரொம்ப பயந்து விளையாட தேவையில்லை. Lose this round and he hands Rossi a free operator. It just feels like a script made for Rossi's comeback once again. This is terrifying, Necro. I can feel my heart going boom, boom, boom. But hey, Knight Rider, he makes it work, but just for one pick. Rossi be like, I see operator, guys, come with me. I want operator. Oh yeah, that's He's a gonna huge get it. trade-off though. He's gonna get it. Look, he's pushed into A main. He's gonna pick himself up that operator, maybe. Wait a Again, minute. the problem is when the floodgates are open, the operator will have to do some quick Nice stuff. shot. We have seen a few of those, but again, those are Okay, not இன்னொரு high ஆளு. risk. The operator isn't really that big of a comfort weapon. What a nice follow-up with the swamp grenade from the side of Lightning. எம்பரோட பொசிஷன் தெரியாதா? எம்பர் இல்லையா? But look at Ember. He's trying to create a nice flank over here. Has a decent amount of Timing utilities தான். available with what's ஸ்கராஸ் உள்ள போய்ட்டாப்ல. So he can definitely try and isolate these duels. He can go for that. But again, skills is available in the mid market, so nothing really being spotted just yet. Definitely not a huge point, but since the spike was dropped in B, this will ensure that Rossi actually doesn't Up get இல்லையா it. ராசி? It's ஓகே. too far away. You can see, I think he's dashing and trying to get there in time. Maybe he actually picked up the operator and, like, you know, how you keep throwing weapons to get it closer. Maybe he's able to do it, but I find it highly unlikely. But talking about this round itself, lightning fast with some இன்னும் ரெண்டு ரவுண்ட் தான் இருக்கு. and the activation of the nano swarm too, right? Making sure that Shivi had to stand in that to fight him. Otherwise, he would have just mowed him down with his Vandal again. So now, again, Coach Ewok with the timeout. We saw this being quite impactful in the attack, Necro. Yeah. I wonder what the call is here. Like, do they stick to the rifle for Rossi and continue to build up the economy, or do they go like, nah, screw it. Let's get the operator online. We need as many rounds as we can get ASAP. I honestly feel like a lot of rounds have been already given away, though. To make a comeback happen, they might get close, but still a comeback, I would say. This is the team that did it from 12-4. This is the team that came back against Valor against all odds yesterday, against back-to-back on them, though, match CA. points. But they're I so do good under understand. that pressure. டோட்டலி ஒரு நாளைக்கு 3 மேட்ச் தான் bro மேக்ஸिमம். Again, பெஸ்ட் ஆஃப் 3, 3 பெஸ்ட் ஆஃப் 3. We said there are, of course, chances for a comeback happening as well, but anything can happen at this point, man. God Particles, they have a huge lead, and they do realize that. So maybe they're probably going to go for an eco in this one. Yep, that's what they exactly go for. Broken Bias coming through. If they're able to deal a decent amount of damage in this round, the next one is probably going to be a buy one. Or maybe even if they're able to pull this round off, that's going to mean quite a lot. A thrifty round to pretty much try and stop the momentum. We'll have to see, because right now, Rossi is continuing on with that Phantom. Very aggressive. The suppress making sure that he doesn't actually get to dash on out of there the way Knight Rider did, but still striking the fear in the hearts of his opponent, making God Particles think for another second. And to your point, I have to say, if there was ever a team to pull off a comeback, I think it's GE. Spike down mid. I mean, yeah, that's what their name is, GE Fighting. It's like they give all the hopes for the enemy team, and then they just snatch it away. It's like they bring the food to their mouth, and then you thought I'm gonna feed you? No, I'm not. And then there we go.
But still, nice follow from Rossi, able to find Knight Rider, but keep this in mind, he was just broken by coming through from Global. Maskarasi W key. Come on. Alive and his Logista all the way in the back, but he will be shut down as well. Rossi's aggression, and Rossi is now feeling himself. I think Rossi W key பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். Rossi's game. SK Rossi starting to run rampant, and I don't even know if he even needs the operator anymore, because you can see that he's just trying to get into the minds of God. இந்த மேட்ச் GP விட்டாங்கன்னா வாய்ப்பே இல்ல. Play the game, he's got the money in the back, so they don't deserve to win. The operator, I'm sure he has the. இந்த மேட்ச் விட மாட்டாங்க கன்ஃபார்மா எடுத்துருவாங்க எப்படி பார்த்தாலும். Just in case he needs. எடுத்தே ஆவணும். ரெண்டே ரெண்டு ரவுண்ட் தான். But the Rossi operator is online. It's the brand new skin as well, the Tigris skin. Not many people like it, but it seems like Rossi is a fan. Even I don't like it. Even I don't like it. Hey, nobody liked the recon operator till Rossi pulled off the comeback, and then everyone started using the recon operator. So, all right. Okay. Recon operator? I still feel like Reavers. Okay, look, Reaver and Glass Cannon operator are probably the two best operators in the game currently. Glass Cannon? Yeah, which is probably the Ion operator. Right. Yeah. So I just feel like these two operators are probably the best skins that the game currently has. I think Ion is the best, yeah. Yeah, Ion is probably the best, and Reaver, I just like the sound that Reaver makes. It's like a metal sound as soon as you fire a shot, so it's like boom. That sounds just so good. It's really satisfying. Oh, the barrel being spotted. Oh, that's a little nose tickly tick. And there you go. Talk about tickly tick. That's Scar God's life ticking away in front of his eyes. 11-6 is the score line, and Asia finally Pacific found that sweet tuning, and that's all they really needed. AC full form. Signs of the crumble that we saw against No Gas Esports yesterday, but hold on. Night Rider does find Ember's position, Necro. He's got A-shot control for Asia Pacific, PACIFIC. At least one of his flashes, most Asia Pacific, avladhaan. So can be the entry fragger for his team since Night Rider is on the op. He also has the Bladestorm available, but the problem is Knight Rider is probably not going to be popping it, so because he's quite low. Look at the fleck coming through and did not expect skills. How do you not check that angle? That's the question for me in the first place. And they just line up. Unfortunate for God Particles. Somewhere down line, the attacking side is definitely really Particles, you need to get your stuff together, man. The attacking side is too weak for you guys. In Global Esports, they're just able to punish you over and over and over again. The 9-3 curse is activated, and so is SK Rossi. And I said this yesterday as well. They just need to play a couple of rounds just hard rushing. Like use that KO null command, for example, to just hard execute onto site, and then you can play on the post plants with the Killjoy utility. Once you do that a couple of times, every single time you throw out the 0 point after those rounds, the enemy for rush, and you effectively set up that conditioning. Now again, talking about that 0 point, right? Look at the turret setup from the side of Lightning Fast. He's playing that deep turret that we talked about, how it can be exploited. Now, if you do go for the 0 point towards that mid area, even if you don't spot out that KJ, as long as you get the information that the turret is set up that way, you can have Knight Rider posted with the operator in that market angle, looking for the defender's side spawn rotation and cutting them off. But he's trying to do that this time instead on A short while his team sets up for a B execute. Rossi having the Bladestorm available. I'm pretty sure it's going to pop it when he actually needs to dash in and try and stop the push. We'll have a huge boulder to try and carry on forward, but unfortunately the gravity well just adding on to the inaccuracy of the operator was not really able to keep it through. Nice smoke coming through to try and deny the vision from the recon, but Scar God is just so quick on his feet. Head Ranger is able to follow with 3K, a clean sweep coming through on the site. Head Ranger, the single man alive, he's like just saving the day for his team. Yeah, Head Ranger stepping up. Just like a leader, just when his team needs him the most. God Particle 2-1 is the script, guys. Trust me. The brains of God Particle. God Particle got this. Downloads the information of their setups as well as breaks them apart with his bullets. Downloads the information with what? Downloads the information with what? Oh, with himself. He just taps into their brains like a hacker, you know. He reads minds. Knight Rider ult ಆಡುವಾಗ್ಲಾ? Hack Ranger? I like that one. Yeah, there we go. Another round on the board. Head Ranger ult irukku, அது huge actually. Yeah, the pressure is going to be felt by God Particles because this is huge momentum. Back-to-back rounds, and God Particles now are going to start to feel the nerves shaking.
And Ranger will probably peek out of Scar God's cross. எதுக்கு எனக்கு புரியல duels like that. Scar God's crosser plays. Flash எல்லாம் இருக்கே. Nice peek coming through from Knight Rider. I'm Nice. sure he's not going to stop pressing W, but talk about not pressing W. That's his head being cut off. He's just not going to have vision anymore because he's not alive in the game anymore. And Rossi missing that crucial shot. As I mentioned, he also has the பாருங்க அந்த ஆளு உள்ள போய்ட்டாப்ல மார்க்கெட்ல. And honestly, I'm not really a big fan of this operator skin. I don't like it. Rossi, switch it back to the Ion operator, please. You should run. He was never using the Ion. He was using the Recon, the infantry operator, and then Wait. Into the Wait. Hold on. Oh. Now it's not the operator that matters. Ember being the entry fragger for his team. He's cleared out heaven, picked up a couple frags, and is able to bunny on hop out of there. எப்ப அந்த ஆளு வந்தாப்ல அந்த ஆளு வந்து ரெண்டு எடுத்துட்டு இன்னொன்னு போட்டாப்ல. Ember says, "Let me show you how it's done." And with that, surely match point secured for God Particles. My God. That's all they needed. Yeah, that's all Ayyo. they needed. Final man peeks out. Oh, that's not likely for Rossi. What's going on there, buddy? Yeah, that's not Rossi at all. Yeah, that's not. ஏ வழி தான் வந்திருக்கறாப்ல எம்பர் இல்லையா? So guys, the thing goes like the webcam is. ஆமா ஏ மெயின்ல இருந்திருக்கறாப்ல பாருங்க எம்பர். All this time he was just lurking A main. பாருங்க பின்னாடி வந்து I don't think Rossi has any little brothers though. He just got one yesterday. Oh, so you're saying his infantile brother is valid? Okay, then. Okay there. But hey, talking about Valorant, back to the It's game. over. It's over, guys. Available for GE, and you have to remember 2-1 script. they came back against நான் all சொல்லிட்டேன். odds. நம்புனா நம்புங்க. Match point for multiple rounds, 2 rounds. எஸ்கே ராசி கிட்ட திரும்ப ஒரு ஆப் இருக்கா? ஓகே. Came back, but it's double the work. எஸ்கே ராசி கிட்ட ஆப் இருக்கிற வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். They have to come back 4 rounds back to back to make this comeback happen, and then hope in overtime they can pull this off. But I have to beg the question once again, why would they pick Ascent 36 rounds on this map after Valor and they still decide to go for it? Okay, maybe that's why they believe in the 9-3 curse. Oh, they do. Still 12 rounds on the board. The lifeline's available. One more round needed for God Particles. In this round already Scar God's been taken out, so I don't know how I am feeling about it. And in the previous SK ராசிக்கு நிறைய தீனி போட போறாங்க. So that's quite huge. No command Houston. Yep, this is huge. Rossi is not going to be able to dash away now. Look at what Hellraiser did. As soon as he heard the null command coming through, he instantly popped his Seekers, knowing that he's going to need them in that round. That's going to slow down God Particles so much and give Rossi some space. But still, Hellranger is isolated for now, trying to get some help from the side of Kappa, and he's going to be make sure that he at least gets one before he goes down. But still, 3v2 on the retake against KJ. I'm not sure if that's easy. No, I feel like this is going to be really tough. No. Oh my God, the talk. Okay, well, no, there you go. Global Esports cracked the defense. Nice. And yeah, they were able to get the retake through as well. Somewhere down line, God Particles leaving the attacking side a little too loose. GP supporters, let's go. Popped quite late. I honestly நான் GP supporter தான் guys. Should have just saved the knife over here. ஆனா நான் ஓட் வந்து Global Esports க்கு போட்டேன். You pop the knife, you pop the null command as well, just making sure that the guy in the site is being isolated completely. அப்படி ஒரு உருட்டு இப்படி ஒரு உருட்டு. வெறற மாதிரி நாலாம். Also gives you information about their setups before you pop the null command, because as we talked about, teams have got accustomed to the idea of as soon as you hear the U of the UR powerless, if you want to use your ultimates that round, you got to go for it immediately. குச்சமே இல்ல bro. Letting go of a fake supporterலாம் இல்ல bro. Less of the showstoppers being shut Actually down. எனக்கு to be honest யார் win பண்ணாலும் ஓகே தான். Similarly with the Seekers, as soon as he hears that, he just pops it and gives them all the information in the world. Now May the better team the win. hard rush the way we wanted them to. The 0 point as well as the recon. They know Rossi's position, but he still shuts them down. What's going on? They're just flooding again. Global Esports. ஆனா அல்ட் இருக்கு பாருங்க இவங்க கிட்ட கஷ்டம். Final 3 men alive, and now it's a 3-on-2 situation again, just like the last round. Feeling a little bit of deja vu coming in, but hopefully this time God Particles, they patch up the holes that they left in the last round. And this Cosmic Divide is just going to add on a little bit more pressure on the God Particles. Cosmic Divide being used as well. Caught an yeah, it's protect the floodgates, and there he is. What? Ember. Both of them just followed up. What's going on? The communication's not on point somewhere down line. அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் பிளான் பண்ணாம ஹோல்ட் பண்ணி இன்னொரு பிக் எடுத்து பார்த்து அந்த மாதிரி விளையாடி இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா கன்ஃபார்மா
and the வாய்ப்பே இல்ல conflict wasn't there. கில் ஜால்ட் மட்டுமே போதும் ஆனா ப்ளஸ் இது வேற இருக்கு உடைக்க They முடியாது really have no option because as you can see that lockdown covers the entire site. I hope we get to see it on the replay. But Hellranger playing huge off of Rossi's bait. Like as soon as Rossi finds the pick, his job is done. It அப்படிதான் போலயா டார்க் லாட் to try and play off the swing on that contact, has the gravity well as well coming in from skills to help him in that regard, picks up the double kill, and now the comeback is most definitely on Necro. 12-10 on the score line. It's the eco round for the side of God Particles, but the way they're stacked up, I'm kind of scared for GE because I don't think they're expecting it. Once again, the same execute. This time can God Peak fix it? Look at where Knight Rider is already on site. He shut down Rossi. Hellranger's only able to find one, and suddenly they've got a numbers fight in their control. Knight Rider's got the opposite over on a thrifty. This guy fucking everybody, literally. It is, I think so. It's a 4K Knight Rider looking for maybe throw. Overheat. பாருங்க மூடிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாலே வின் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த கிளட்ச் கொடுத்து இப்ப கூட வின் பண்ணலாம் ஈஸி தான் பட் தெரியல Ember can try to spam through the wall as well, but still does not really do that. இப்ப கன்ஃபார்ம் செத்துறாரு. Nice flash, Kappa. ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க एक्चुअली. Also now getting suppressed, no scratch that he still has a recon dart available. He's going to பார்க்க மாட்டாப்ல. ஆஹா இப்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணா போதும். Oh my god, time இல்ல வாய்ப்பே இல்ல time's running out and so is the life for the global esports on this map. It's over, able to buy enough time and பாருங்கயா நாலு பேரை கொண்டாங்க இந்த ஆளு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல இல்லனா முடிஞ்சிருக்கும் இந்த ரவுண்டும் and look moves on the attack. Look at Scar God. Oh my god. Yeah, just look at the reactions. Never overheat in pro games, guys. Give this map to that man. He is the reason they won that. That simple change in execution, as you talked about, they're not expecting Knight Rider to get to Rossi's position that fast. They're not expecting God Particles to do the exact same thing with those small changes. You notice the biggest difference being that instead Knight Rider creating space inside, Shivi be like, hey, you have one job, my man. Go shut down Rossi. He's most likely going to be playing stairs again. And if he's playing stairs, then we instantly know the Hellranger is most likely playing switch on his contact swing. They use this information to perfection. Shivi is a godlike IGL. Hack Ranger we thought was reading into his mind, but it was actually all the way around where Shivi's like, you're in my mind while I'm downloading your hard strats. Oh my god, it's like Hack Ranger was letting this so that's why it took a little bit bro G versus VLT தான் ஃபைனல் வரும் எல்லா இதுலயும் ஏன்னா அவங்க தானே டாப் டீம் அவங்களே முதல்ல மோத விட்டா எப்படி அவங்கள அடிச்சா தான் நீங்க வரும் அது வியூவர்ஸ் மேட்டர் இல்லையா they were like okay this is pretty much working உங்களுக்கு பெஸ்ட் டீம் வின் பண்ணனுமா ஏதாவது ஒரு மொக்க டீம் வின் பண்ணனுமா this time like just be a little bit more பெஸ்ட் டீம் தான் வின் பண்ணனும் டெஃபினெட்லி not limit ourselves with the map control இப்போதைக்கு பெஸ்ட் டீம் G யும் VLT னு வெச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு மேட்ச் ஒன்னு இப்ப பாருங்க இப்ப எனிக்மா கேமிங் இப்ப நல்லா ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்கல கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது திரும்ப எனிக்மா கேமிங்க்கு இவங்களுக்குள்ள மேட்ச் வர்றது மாதிரி வரும் and just in some insane mind games being played in that one plus அது எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் கரெக்ட்டா இந்த ரேங்க் பேஸ் பண்ணி பண்றாங்களான்னு தெரியல perfectly man the score வியூஸ் கூட பண்ணலாம் now like take a look at damage stats எப்படி பார்த்தாலும் ரேங்க் பேஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் இவங்க தான் ஃபைனல்ஸ்க்கு ரெண்டு பேரும் வரணும் yeah இப்போதைக்கு இருக்கிற இதுபடி I wouldn't take it that far but in this map particularly because I feel like GE dug themselves a grave from the very start ஆமா எவனோ ரிவீல் பிரேக் பண்ணல பாருங்க why pick a cent you just went 36 rounds on this map you had a comeback against you happen from an 8-4 scoreline that they were leading on by Team Valor. Granted, Buster had a killer map. Are they trying to say that none of the players from God Particles can pop off? Because look at Knight Rider. He popped the heck off, especially in that last round. Finding that 4K, shutting down Rossi, picking up his own operator to shut down his teammates. Knight Rider, what a beast. And Necro, Necro, you have to start getting scared if you're a GE fan, because how many times on split is Clutchpa gonna pull off a 1v4? Last time around it was 12-4 in the favor of God P when they had a 1-0 series lead. They were this close to kicking out GE from the qualifier, and now they go on to it as their map choice. I'm sure they're just gonna try to replay it with that one small change. Yeah, but again, split Clutchbot, yeah, definitely. Global Esports need to start activating themselves a little bit earlier. I felt like in the first half, Global Esports were just not able to activate their players. But again,
later on, we did see after the 9-3 curse, they started to activate themselves. Each and every single player started to get themselves on the board. But still, I still felt like there were some key strings missing. For example, players like Skills, we did not really see them pop off that well in the previous map. I'm pretty sure, though, moving inside Split, they have something game plan. They have another kind of game plan going through. We're not really going to be seeing something like absolute insane changes. We're going to be seeing the classic GE being pulled off. But I want to see what guard particles have got. I have a feeling that there's not going to be their old composition that they played against God Particles, which was Rossi on the Rays. I have a feeling we're going to see the return of the Jet Breach, the old GE, but maybe not the double duelist Jet Breach the way you used to play, some sort of single duelist composition. So maybe a Jet Breach, Astra, and then like maybe put in a KJ in there, and the fifth agent is my biggest question mark. It could be a Sage, a Sky, maybe play for that new turn style composition, even a Viper for that regard, but usually you don't want the Astra Viper when you're playing the Breach. So I don't think it is going to be the Viper, but hey, you gotta make sure you don't miss out on both of these. And the file amchudiya every day, as well as the second one, which you have to get us to 50,000. idukapra na maane thene panmale ella potukiren worth of Amazon gift cards. That's Share it. Just share it around. Just share it around. Just make sure you're sharing the stream links all over the your place. mom, your dad, everyone. Yeah, everyone to watch. Just go ahead and be emotional like, damage this for is the biggest event in the world. Not really exactly, but still, I'd be like, yo, just you really need to watch this because I want to win something. But yeah, jokes aside, first map in the favor of God Particles, something unexpected happened. I went with 2-1 GE, so maybe their first map now. actually new round G fan da Particles, we never know. Global Esports might just find that fine tuning, but yeah, we'll be able to find that out after the show. Sura G fan da na Nura, hello. Nura left the chat. Well, cook பண்ண முடியாது. உள்ள இருக்குறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். bro உங்க தகுதிக்கு ஸ்பெல் எல்லாம் தேவையே இல்ல bro. சும்மா அப்கிரேட் போடுங்க bro. ஜாலியா விளையாடுங்க. Welcome back, ladies and gentlemen, to Nodvin's Valorant Conquers Championship. I'm Necro, John alongside with me, CA, of course, and this is the road to VCT for the South Asia region. God Particles pretty much getting really close in the semifinals, yeah, and to pretty much qualify themselves in the grand finals of India Qualifiers 2. But again, we might just be a little too early, and we're probably early. I'm pretty sure Global Esports has a lot of fight. I'm sure they have a lot of fight in them, man. But God Particles, look at my momentum. They've been in this position before. எல்லாமே full அதனால நான் வந்து loot attack பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1-0 up before going into split. I'm just I don't know. All they've got to do
stay strong to their mentality. 10,000 டார்க் எலிக்சர் கிடைக்குது. Play their ஆனா style. வைக்க இடம் இல்ல. Like they did நான் சும்மா rank push பண்ணிட்டு இருக்கேன். Traffic push. It's not like they came with some oodles of preparation to try and shut down every single angle GE sat at. No, they played their style. Actually practice பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த அட்டாக்ல நான் வந்து ப்ரொஃபஷனல். And they shut down global esports in the நான் அப்படியே போய் இனிமேல் ஹை லீக்ல இருக்கலாம்னு இருக்கேன். going on to போய் டைட்டன்ல போய் உட்கார்ந்திரலாம். see Rossi on the jet. I want to see that breach back because what GE used to be really strong. ஏனா ஹை லீக்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய டார்க் எலிக்சர் இருக்கும். டவுன் ஹால் 13 போனா யூஸ் ஆகும். I think so. I just want to see Rossi on the comfort pit. Maybe you guys can go for a double duel. Caster name Uppilli Krishnana. யாரோட நேம்? But still, it's the map of split, and I really feel like God. போன மேப் வந்து God Particles. God Particles தான் ஆமா வின் பண்ணிட்டாங்க. Even a Jet Sage for that matter, Sage can function as the secondary duelist, be the battle Sage. Battle Sage, yeah. And we've seen that composition work really well in past metas too, where the Jet Sage Breach KJ, where the meta used to be Breach versus Sage KJ, it provides you the best. Uppilli Krishnana. யார் அது? Uppilli Krishnan. That Jet Breach combo, but on the defense you have the Sage KJ to lock down sites. So maybe even a Breach Sky or a Breach KO for that matter, like the double initiator style, the KO or the Sky could function again as that secondary duelist as well as the information collector that you don't have Sova for. I 100% agree though on the note that yes, we understand that Raze might be the meta duelist to pick here, but it's Rossi. Especially when you're 1-0 down, comfort, I think you got to see, exactly, you got to see him on his comfort pick. Yeah, I'm pretty sure we're probably gonna be seeing. But yeah, talking about KO, man, I really want to see KO being pulled out as well in the map. KO நிறைய பேர் ஆடுறாங்கல்ல. Do you think there are any chances? I think we should try. Yeah, definitely. I think there are KO some more chances, like, in normal games. If they are to go for the breach, I would be very, very surprised. பண்ணு காணலாம் bro, actually ஆடலாம். என்ன கேட்டா ஆடலாம். நல்ல வியூஸ் வரும் டூர்னமென்ட் ஆடும்போது. நம்ம எப்படி விளையாடுறோமோ வியூஸ் வரும் சும்மாவாது. ஆனா இப்ப இருக்கிற நிலவரத்துக்கு நிறைய நல்ல டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு டீம் கூட அடிக்க முடியாது நம்மளால எல்லாம் என்ன கேட்டா. Given the way G like to play the slow compact style, especially God P, they playing that similar style. சும்மா போய் அடி வாங்கணுமான்னு யோசிக்கிறேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. As great, the KO and Sky offer a lot more options. So one of them is what I'm looking at. வேணா ட்ரை பண்ணலாம். But again, I mean, I do understand KO can be really impactful because we've seen the null command as well just coming through. It can be so instrumental, especially to shut down that Raze. And talking about Raze again, it's just the same thing going in my head. Hopefully Rossi is not going to be picking up Raze because ஏதா டூர்னமென்ட் அத சொல்லுங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விடலாம். Has the cracked aim, but that kind of holds him back, man. I still feel like that kind of holds Rossi back a little bit somewhere down the line because he also needs to focus on a little bit more utilities. He needs to use the paint shells as well at the right time, right spot. Then you have those two satchels coming in. If you're not really able to find the free tuning between the satchels as well. Hey, Rafa வரீங்களா? There we go. The suspense ending, and it seems like Rossi now is going to be going. எங்க ஆளுங்க எவனும் வர மாட்டேங்கறான் வாட்ச் பார்ட்டிக்கு. டிஸ்கார்டே வர மாட்டேங்கறானுங்க வாட்ச் பார்ட்டி கூப்பிடுவானே. யூனிப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வின் அகைன்ஸ்ட் அஸ். There's no way he's playing anything besides a breach in the way this composition. பசமா இவங்க கூட மாடரேட்டர்ஸ் கூட ஒரு மேட்ச் போட்டுறலாமா ஒரு நாள்? இவனுங்களை அடிச்சு வாயை உடைச்சி இதுக்கு அப்புறம் பேசவே கூடாது அந்த மாதிரி ஆக்கணும். நோ மைக் இல்ல நோ மவுத் டீமாவே மாத்திரலாம். வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. There's going to be a lot of flashes on your way, a lot of stuns as well. நான் ட்ரை ஹார்ட் பண்ணேன். ஹலோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேப் நான் பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. பாய்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா really huge. Nice. KO being pulled out and KO can be so instrumental. It வின் பண்ணிடுவாங்களோ? He can shut the sky down. According to the script 2-1 for GP. இல்ல 2-0 ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Forget the bleed Sky Necro. You know, as a solo queue player, when you go into a map நல்லா tilted-ஆ இருக்கான். ஹெல் ரேஞ்சர் வந்து நிறைய மிஸ்ஸும் பண்ணாப்ல விஃப். We know how much damage she's gonna do. Well, you know what? A single knife can make her irrelevant. A single 0 point can shut down that KJ utility, make it very easy for you to execute onto that side. So that KO is absolutely humongous for the side of God Particles. Now, last time they played that any same predictions, KO, bro? we didn't necessarily see the impact from the side of Shivi. What we do know about Shivi is the exact same composition as last time. The reason I'm surprised KO நிறைய ஆடுறாங்க. Without that impact, I thought he would just immediately shift onto the breach, start enabling a player like Scarguard. But they're not doing that. They're sticking to their same pick with Split, and they're sticking to their same comp with this KO. So I want to see how Shivi has really improved. I want to see what he's able to do. TJ உங்க வேலோ ஐடி that's different from that last match. வேலோ ஐடி ஐடின் கொடுங்க. I mean oh man. Global Esports. There we go.
SK Rossi, as always, just putting the pedal to the metal, being really aggressive in the B main. DC யாரு கப்பாவா global எல்லாரும் DC நெட் போச்சா Some popcorns, and after eating popcorns, he's going to start popping. I think first round னா இது பண்ணுவாங்கல ஃபுல்லாவே மேட்ச் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கல ஆமா கப்பாவுக்கு மட்டும் தான் நல்ல இன்டர்நெட் இருக்கு போலயே Oh wait, we're still not started. Seems like we have a little bit of technical issues here. But finally, lightning fast. இன்னைக்கு வந்து valorant ஏதோ சர்வர் பிரச்சனை போல எல்லாமே லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சாங்க லாகின் பண்ண முடியல Go to be heaven. No, go back to be heaven. Look, that KO and KJ are having some fun together. KJ be like, I made you, bro. You don't kill me, okay? I made you. Remember. Look at this. Knife fight. Let's go. Friendly behavior is going on over here, man. I don't exactly know what's going on or what the outcome's going to be here, so I hope we find out though, because we haven't received any news. Okay. Hello. Oh no. Hellranger has started off the massacre with the first knife. Like, no, that's not fair. We were just talking, bro. Yeah, we're just ஒருத்தர் தான் அவர் அவங்க லோகோக்கு இதுகான Dress போட்டுறாங்க. Back enough, so I'm going to get back into my casting posture. இவங்க இதுல இல்ல I mean அவங்களுக்கும் I mean ஆர்கான் காட் பார்ட்டிகல் இல்ல bro ஒரு டீம் bro அது T69 மாதிரி ஒரு டீம் தான் இவங்க நல்லா இல்லனா ஏதாவது ஆர்க் ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல இப்போ இந்த டூர்னமென்ட் இல்ல அவங்க ஏற்கனவே ஆர்க் ஆஃபர்ல வந்துச்சு bro அத சொன்னேன்ல சிவியும் வந்து ஃபாரின்ல படிக்க போறான் அதனால ஆர்க் this will give them a little bit more time to discuss how they're going to be starting to counter that KO probably, but we're not really seeing those talks coming through. Instead, Global Esports taking a little chill pill. We can clearly do see Hellranger thinking about a lot of stuff. So being IGL, yeah, you got to keep your brain active. வேற லெவல் இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி புரியல விவா கேமிங் ஏதாவது தப்பா பேசுனாங்களா கிராமர் மிஸ்டேக் எப்படி பார்த்தாலும் ஃபுல் டைம் இங்கிலீஷ் பேசுற ஆட்களா இருந்தாலும் ஒன்று ரெண்டு கிராமர் மிஸ்டேக் வரத்தான் செய்யும். But hey, client issues in the morning, a lobby glitch in the evening, just a regular day for us casters. We're used to these technical breaks. Yeah, pretty used, man. Pretty used. It's like the casters always. Hey, we're back. The one, and there we go. Within a blink of an eye, அதே மாதிரி தான் அப்படியே நிக்கறாங்க திரும்பவும். Sent back in the spawn, and I saw a little Shivy's message. Yeah, have fun, HF. Have fun, guys. Yeah, I'm sure they're all trading the good luck. Adhe default. Literally, Shivy's being toxic in there because Shivy said have fun because he knows Global Esports isn't having fun right now. So he just added a little salt. So he's like, have fun, guys, because we're having a lot of fun. This is not good. Okay. Nice combination. SK Rossi as well. That you're talking about flash and dash. That's the stun and dash. I think maybe that's why they decided to remake. Maybe Hellranger's stun wasn't working because they did the same play before they remade and there was no stun in that time around. But this time, while Knight Rider did go down, you can see from the side of God Particles they managed to secure this inside. Look at Ember's position. Rightல plan பண்ணிட்டாங்க. Behind this Viper wall in that Vents area, looking to cut off rotations. But what he can also do is come on the late trap into Cypher. Lightning Fast is checking him. And Lightning Fast will get checked himself. Shivy shutting him down. Now Shivy distracting them and bringing all of them towards him gives a lot of time on the post plan. Yeah, giving him a lot of time. SK Rossi on 3K. Looking to get himself back up on the board. Okay, அடிச்சிட்டாங்களா? Is he going to get the ace on the board? That's what I'm really wondering. Our Global Esports going to try to steal SK Rossi's ace. கேவலமான பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா. நிறைய டைம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஹெவன் கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு. To be fair, I think at this point they don't even care about the ace. Rossi, you can see he just stuck to the fuse. He's like, hell, you go for the peak. I'm not even going to try because we know how important this map win is. It's not about the 4Ks. It's not about the aces. It's about making sure they don't crash out in the semifinals of Qualifier 2. They had the wildcard spot already. I don't think that's something that they will be satisfied Head start with. They want the victory here, not just in the semis, but in the finals too. So they got to make sure they push back. But it's the same can be said for God Particles, Necro, because if they find this win, they guarantee themselves at minimum a wildcard spot. And honestly, if you're taking down the defending champions, they suddenly become the favorites to win it all in this qualifier too. Everything on the line now on this eco. God Particles, they use the 0 point to cut off the B Heaven. The Killjoy utility shut down, but lightning fast aim, well, that's not going anywhere. So G தோத்தா கூட அவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. So yeah, pretty much this round is expected. இதுக்கு இதுல அது பேர் என்ன? The turret counter. Wild card already அவங்க இருக்குறாங்களே. Global Esports are just maybe use that turret to perfection. It's like at this point there can also be like a little bit of insult at it. இப்போ வந்து God Particles இது ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் wild card slot confirmed. What do you
say. I mean, yeah. And at that point, I think they were just relying on killing the KJ before the turret came back online. They have exactly 4 seconds. So once you get suppressed by the 0 point, you get 4 seconds of suppression while that turret is inactive. And I think they were just assuming that we'll kill the KJ in 4 seconds. Sure. Lightning Fast like, no, not like that. And shuts them down. And look at this. This is why one of the main reasons why we wanted to see Rossi on that jet, the early operator coming online. Don't do it, Logi. Don't do it. No, he didn't. No, okay. Do that. Definitely do that. Oh, wow. And உங்களுக்கு கொஞ்சம் early-ஆ வருதோ ஒரு செகண்ட் ஏதோ தெரியல bro 117 16 எனக்கு 13 12 ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க only down to 33 HP. That's a lot of HP being cut off. Oh, but still I would 5 4 2 seconds முன்னாடி தான் வருது பரவாயில்லை the operator, you just need to be quick. And there you go, the healing as well is right there. Hail Ranger being pretty much the medic. Now look at this again. They've T16 eliminator looking to push through Vents, but because that Rossiயோட ஆப் எடுத்துட்டாங்களா யாரும் எடுக்கல போல delays their position a lot. But GE, they went for the rotation a second too early maybe, because B site is completely open up for grabs. Necro got particles still though. They're leaving it to the last moment, and it's kind of scary because this single guiding light. என்ன பண்றானே எனக்கு புரியல தெரியல ஏல போய் லைட்டா போய் சவுண்ட் போட்டு இல்ல ஏ தான் போறாங்க go onto the A side. It's kind of weird considering that they had B having control for themselves. They saw nothing was on B side. Playing a mind game. lightning fast stop எடுத்துட்டாப்லையா lightning fast picked up the operator. He's shutting them down and dropping them like flies. Yeah, he's just clipping their wings, and well, there you go. Their hopes and dreams now were pretty much skyrocketing, but after that kind of an operator play, it's going to be clipped down. Shiva, the only one left alive, only the fresh magazine, and he will get one. But the problem is a lot of time being bought off from Global Esports, playing that at perfection in Global Esports. There you go. He's trying to get some fist bumps, guys. Just give him there you go, finally. அங்க வரைக்கும் போய் ஆப் எடுத்துறாங்கல ஃப்ரெண்ட் இந்தாலே நான் நினைச்சேன் இவர் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாப்ல ஒரு பிக் எடுத்துட்டு I feel like it's more important to let Logi go on the lurk, expecting them to try and protect the operator, because that was the only weapon Global Esports invested in that round. As soon as Logi shuts him down and he realizes that they've picked up the operator, he has to expect that the player on A has the operator. When they've got B heaven control, when they've got Wentz control, they can just as easily go for the B execute. But right now it seems like they're doing exactly that. The early paint shell will deny Rossi his angle, but let's see. Second time's a charm. Is it though? Let's get Rossi again, but not really a lot of HP. Oh, still catches the bird flying in these. That was bird or not, but yeah. Not really that big of a bird, but yeah, trades now for now. At least happening back and forth, but scratch that back and forth. It's completely fourth in the favor of Global Esports. Oh, we just figured out where Rossi is too. So that water bottle is not his setup. You see, Hellranger stretched out to his right to give him that fist bump. Third map enadhu bro? தெரியலையே third map setup analysis here, not in game setup. Third map என்னது guys? Any idea? Any idea? Wait, 4-0 now. 4G. Copy their setups, man. Third map வந்து bind bro. Bind. Table is like full of. இன்னைக்கும் இது fracture ban பண்ணிட்டாங்க முதல்ல. Global Esports. Maybe fracture of finals க்கு வச்சிருப்பாங்களோ சேவ் பண்ணி. Stop lying, man. I am only rich with all. இவங்க எப்படி அசென்ட் ஜெயிச்சாங்க? And the conversation. போனடி தான் அசென்ட்ல சம்படி வாங்குனானுங்க. God particles. அசென்ட் இவங்க பிக் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜி பிக் பண்ணதா. God particles playing very standard default. அதுதான் bro. லாஸ்ட் டைம் வந்து third map போச்சுல. அப்ப வந்து one shooter முடிச்சு விட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு போட்டு பொளந்திருக்காங்க. What? It's because Skills knows this, right? We've seen this plenty of times. The 1-3-1 setup. As soon as the Viper's poison card comes towards the A, they realize that the Viper is most likely lurking. Since Rossi is pushed through and hasn't seen anyone coming through, they realize people are going to be pushing through mid, and Skills shuts them down. It's just way too basic and readable. Yeah. And now there you go. 2 players alive only, and Global Esports, they're just able to keep the pedal to the metal. No matter if God Particles, they have the buys on the board. It doesn't matter. The guns are instantly being shut down, and they do have a lot of utilities to work off with, but still, if there's just not a... Guys, இது எப்படி இந்த மேப் போனாலும் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படி 2-1 மறந்துடாதீங்க. ஸ்கிரிப்ட் எப்பவுமே வர்க் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். 1v4. That's not going to be lasting for a long time.
5-0 now for GE. You can see why they picked up the map. They have this brand new composition to play with. The Breed Sky with Rossi on the jet. So damn good because it allows Rossi to play on his strongest self, get them that early bit of information with the proactive operator plays. Let Skills know, yo, there's no one here except the Viper who set up that poison cloud, which means they're either playing 1-4 and going to aggress B main, which we are anchoring down, or they're going to play 1-3-1 and aggress mid, which they have done for the last few rounds. You could see how much Gorpy liked taking that mid control. Skills reads them like a book, shuts them down, and now Gorpy once again on an eco, trying to go for the aggressive rush with the no command. The Killjoy utility is shut down, and so is Skills. Can Gorpy answer back? ரைட் கிடைச்சிருச்சு அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு ஆஸ்ட்ரா ஆல்ட் இருக்கு இது சோரலுக்கு இது பண்ணலாம் ஓ சிட்டி வந்துட்டாங்களா ஆமா ஆமா So that's quite huge. That's all they really needed. But Rossi is there. The flying man's alive. And he's able to make some things happen. Nice flash to follow it up. Rossi easily gets blinded. No headshot to follow through. And with the Sheriff's got particles are actually able to show themselves up. But the lockdown is too strong. Logista gets Shivy as well. It was the same storyline for him. உள்ள இருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க போல. Pretty much taken away. Ember the only man left alive with the Sheriff in the hand. And now he needs to connect the stars. Just like how he needs to connect the skulls. ஒரு புல் இருந்திருந்தனா புடிச்சிருக்கலாம் டைம் இல்ல ரீசெட் வேஸ்ட் ரெண்டு பேரும் செத்துட்டானுங்க அது சம இல்ல அந்த அல்ட் போட்டதுல it's going to be a huge round for them, but it won't affect the economy of GE, not just yet, because back 5 back Eldrin மூஞ்ச பாத்தீங்களா இப்ப தலையில அடிச்சிட்டான். Now what is huge is that they've taken that Killjoy lockdown off the board. Without that lockdown, retaking side is going to be that much more difficult. வந்து one of the best ults bro in game அது Sky comes into play. Waste now what I want to see God Particles do with their setups 7 point எடுக்கணுமா நீ எப்ப கிடைக்குமோ initial aggression, like get Scarguard into some advanced positions and then leave him there. Let him be the lurker, and then you can start during the mid round going on the rotation. Now Scarguard, I think he was going for a double satchel Rams play. Did he fail his satchel, or was that his intention? I'm not so sure. I think so, he failed it. Yeah, I think so too. Yeah, he was not really able to extend himself that far away, but still. For now, nothing really much to worry about. It's just some classic stuff going on, but a lot of map control indeed in the hands of God Particles. Find over here, but a sneak past through. What that flick was that? Okay, well, Esker Rossi finds a quick flick onto the enemy there. That's the race being shut down. And now still keep this in mind, there's a man available in the B main. And if he's being found by that crosser, that's going to be a little problem. Snipe Rider building the operator, doing the same thing. It's a taste of their own medicine. Global Esports now pretty much lining it up. And Lightning Fast is still able to connect that straight transfer. oh my god, 3 பேர் கொஞ்சம் விஃப் கரெக்ட்டா கனெக்ட் பண்ணி இருந்தா அடிச்சிரலாம் ஓ இன்னும் காலி தான் Logi Logista still with a 3k, doesn't really have a lot of HP, baits out the shot from Rossi. Fair enough. I can't blame Logi there at all. Went for the burst in the first try, went for the spray in the second, expecting Rossi to be strafing. And I think that's the idea there for Rossi, not necessarily strafing, was waiting for the right moment and picked that moment to perfection. In a round that went insanely close, the buy of God Particles again being shut down, and I do like the way they played this round a lot more than the way they've been playing before, because you can see that advanced position for Scarguard, setting him up with the KO flashes, letting him be sort of a nuisance, but right now Scarguard is not able to find the same brain of form that he was able to find on Astra, because the raise, yeah, it's great on defense, but against a Breed Sky especially, you don't really get that many opportunities to push in. You're continuously being flashed or shut down. But talking about being shut down, Scarguard pulled into a well and taken down. I thought Rossi might be in trouble, but he wasn't. How does he have so much confidence? The problem is God Particles is not really having a lot of confidence. Eldrin is that time put seeran oh my god, this is humiliation. இருக்கா Oh boy. Yeah, மதியம் சாப்பாடு தான் ஆமா அதான் அது not the மதியம் same சாப்பிட script. வேண்டியது It's definitely the details are different, and I understand that the devil is in நீங்க வைக்க the போறீங்களா details. But right now the devil is GE, because they are, as you said, humiliating God Particles.
just like it happened in quarterfinals 1 with respect to the scoreline. Technical break. 1-0 up went God Particles in மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா quarterfinals of ப்ரோ நேத்தி மாதிரி எல்லாம் பண்ணானுங்கன்னா எவனும் பார்க்க மாட்டான் bro. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ஆரம்பமே வந்து ரொம்ப டிலே அந்த இதனால சர்வர் இஷ்யூனால. bro இதுக்கு இன்னொரு மேட்ச் இருக்கா என்ன? ஆமா bro. ஆக்சுவலா அது 2 மணி நேரமா அது ஒரு மேட்ச் கூட டைம் டிலே ஆயிடுச்சு. இப்போ இது செகண்ட் ஏர் மேட்ச் குவார்ட்டர் ஃபைனல் இப்போ வந்து வின் பண்ணாங்களே இவங்க டிஆரா பேர் என்ன டிஆர்பியா அவங்களும் ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் ஆமா ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் Yesterday we went through quite a lot. It was a whole roller coaster of emotion, and now Global Esports pretty much okay, thank God it's taken away now. Finally we're going to be straight up TRP. God Particles as well. David Villa get the buys up on the board. You can clearly see Knight Rider and Ember not really having the full shields, full armors onto themselves, so that's going to be a little problem, but it's fine. இப்பதான்டா முடி வெட்டனே எப்பவுமே முடி வெட்டிட்டு இருக்க முடியுமா गाइस ஒரு மனுஷன் ஒரு மாசம் தான் ஆகுது முடி வெட்டி புடிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதுக்குள்ள திரும்ப முடி வெட்டணும் போல ஃபீல் ஆயிருக்கு கஷ்டம் இந்த ரவுண்ட் முக்கியமான ரவுண்ட் ஜிபிக்கு Logi setting up his poison cloud to deny that Ram's angle. ஒரு 4 இல்ல 5 ரவுண்ட் வேணும் மினிமம். The way we saw him go in you say map the first time they played against GE on this split, so maybe that's something they can try to step up, but right now it doesn't feel like it's anything that God Particles are doing around. Abdul Kalam J. More that everything that GE is doing right. It seems like they've come back into the old GE form with Rossi on that jet, with that Breed Sky coming back online. They feel a lot more comfortable playing this comp as compared to the Astro Viper. டி கம்மியா தான் bro இருக்கு எனக்கு. Comfort? Yeah, definitely there. இங்க வந்தாங்கன்னா செத்துருவாங்க. 3 பேர் இருக்காங்க கரெக்ட்டா. பீமெல்ல ஒருத்தர் லேட்டா வராரு. They're just not able to utilize the KO in general because you're clearly seeing that the fluidity that the Breach and Sky are able to show with the utilities that they have is quite எல்லா வாட்டியும் எஸ்கே ராசிக்கு ஒரு ஃப்ரீ பிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. It's like at this point God Particles you need to start expecting. You cannot start giving those right peaks to Rossi like that. This is going to shut you down, but that's the skills is man. Showstopper instantly being shut down as well. So not really getting a lot of things off. எல்லாம் மேக்ஸिमम ரவுண்ட் வந்து 2v3 வந்துருச்சு அப்படியே வருது பாருங்க. The Guardian will also get a better gun in the hand. Rossi switching over to the Phantom and now pretty much putting on the penalty. Team flash. Personally, but the skin is a little 10 seconds left. I would say a little too dry for on Necro. The wall finally being taken down, flash after flash with this Breach and Sky, and all God PC is destruction. The KO is just not being activated. I feel like the KO needs to be activated as quick as possible because Shivi is not able to find himself that sweet KO. He needs to start utilizing those utilities at the right time. He's using those utilities, don't get me wrong, but he's not utilizing those utilities at the right time, and if you're not able to do so, then KO is not your comfort pick, my man. Exactly, and this is why we were so surprised to see the return of that KO in the Asian competition, right? I feel like even a Sky எலனுக்கு ஸ்கில்ஸ் பார்த்தா உங்கள மாதிரியே இருக்காம் bro. Simpler to execute and play around with the Astro Viper, but you can pop flash Viper's walls, Viper's poison cloud, try to play it much more simpler. But for the KO, as you said, it has to be யாரோ முன்னாடியே சொல்லிருக்காங்க bro skills மாதிரி need to be using that KO the way they did in all the way back in the நான் இப்பதான் bro பார்க்கறேன். where I remember the KOs நீங்க வந்து தாடி வைக்காத ஸ்கில்ஸ் they didn't have the weaponry to shut down lightning fast. Since then they've just never இப்பதான் லைட்டா they've never been able to shut down the இப்பதான் லைட்டா it doesn't ever feel like the Trailblazer is getting denied because of the 0 point, and that simple fact can mean a lot of things because that's the KO's strength. If you're not using the KO's strength to the maximum limit, then why exactly are you picking that KO? And I'm not sure I'm more as concerned about my point anymore because I just know can G qualify without Rasi? I am not sure bro. I have ராசிக்கு பதிலா இன்னொரு ஆப்பர் இருந்தா அந்த ஜாப எடுக்க தான் போறாங்க bro. Yeah, it is pretty good. Yeah, but I don't know. It's just not my taste. I think so. எப்படி பார்த்தாலும் ராசி எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் டீம் ஹெல்ப் நிறைய இருக்கும் கன்ஃபார்மா. This dog, right? Yeah, I know what you're talking about on Cartoon Network. Yep. But yeah, over here Global Esports, they're just always able to apply a lot of the early peaks on the A man, and that's why God Particles. I don't think so. Just like get the freedom to move around. And Shivi, don't get me wrong, he's able to use those flashes pretty well, but guys எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் படி தான் போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த மேப் வந்து நம்ம ஆளுங்க வின் பண்ணுவாங்க God Particles. He uses his
utility to try and suppress the man, but there's just not. இப்போ எல்லா டீமும் டஃப் கொடுக்குறாங்க. That is good actually. Utilities to stop you. GVLT எல்லாம் ஒரு ஈஸியா ஆன் பண்ணிட்டு போவாங்க முன்னாடி எல்லா மேப்பும். இப்பலாம் பாருங்க முக்குறாங்க. Now flooding in a second too late maybe because skill suppression is over. He pulls them in and he whips them around. Nope. Just 13-1 HLTV confirmed. Scarthought in the backside. He's also getting flushed out by the breach utilities. Hellranger pretty much shutting down the man, and Logista has the operator in the hand. There we go, pretty much handing it over. He's like the delivery guy for Global Esports. Yeah. And I think what's really important for the side of God To be honest, நான் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு எனக்கே தெரியாது. to hope they can come back on their ஏன்னா ரெண்டு டீம் இந்தியாக்காரங்க. யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுன்னே தெரியல. இப்போ வந்து நம்ம ஆளுங்க என்ன சொல்றது? நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு அந்த ஏதாவது ஒரு டீம்ல இருந்தாலும் சரி. அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். யாருமே எனக்கு தெரியாது. ஐ மீன் தெரியும் பட் அவங்களுக்கு தெரியாது. எந்த டீம்னு பண்ணா நமக்கு என்ன? ஏ பாக்கல பார்க்கலாம். I'm not sure if that was intentional, but anyway, so it used to be a very common composition back like a few months back in Korea. Not so anymore. Everyone's mostly ஏ பாக்கல தான் நம்ம டீம் ஏதாவது நல்லா விளையாடணும். இந்த வாட்டி போற டீம் because of the tactical nature with which teams could aggress, and I feel like GE are going to thrive in that. We're talking about thriving. Godfrey, they can't find anything to work for. Yeah, and we know God Particles, they struggle quite a lot in the attacking side, and they're really good on defense, so this might just be it. But still, I mean, if a lot of rounds have already been given away, look at this 9-1 is the scoreline, CA. And this cannot keep going if they want to have either a chance of even winning. And Ember is just sneaking through. He thinks that no one's expecting him, but Skill knows what exactly is going on. A nice stun, but still the Ember's not stunned. So that's a little bit of nice stun, still Ember is not stunned. What is that? Use the ultimate, which is Kappa. He's ready to use the rolling thunder. Finally ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் ஓட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் காப்பா கிட்ட அல்ட் இருக்கு பாருங்க. Kappa still waiting for the right moment to go with the rolling thunder. He does do the wide. இந்த பிக் முக்கியம் என்ன கேட்டா. ஹெல்ரேஞ்சர் அடிச்சா ஹெல்ரேஞ்சர் அடிக்கல. That's a problem. Still, it's a 3-on-4 situation. Global Esports clearly having a huge man advantage. The null command is well activated, so each and every single utility of Global Esports is being suppressed, at least for now. But here we go. Time already நிறைய ஆயிடுச்சுல. Down is what they were really relying heavily on, and now it's going to be comboed with the rolling thunder, and this is where the entire retake is looking really possible for Global Esports. And somewhere down line, God Particles, they're looking really screwed. Time இல்ல. What are you guys doing? We should be able to get yet another round here, so against all odds they pull it back. Do put a tiny dent in GE. சைனா முதல்ல நல்லா டிலே பண்ணிட்டாங்க. அல்ட் எல்லாம் வச்சது ரொம்ப லேட். Map ended at a 9-3 and GE wasn't able to come back, but here's but பரவாயில்லை 9-3 கர்சா. Impact of the KO, right? The null command shutting down all of that utility. This is what we were talking about, Necro. There's so many lineups where you can shut down B Heaven and that immediate B under Heaven angle together with the knife as well. It's something that they could continue doing again and again, but it's not something we've seen. Are you sure about that, Harry? That KO ultimate. So I'm still curious because as you can see on the economy, 13 on cancel. Still thriving. Godp not so much because both of the teams lost all their weapons. So now they've just got to make sure that they, wherever they shut down the util, for example, if they throw the 0 point towards Hellranger, attack him down while he's suppressed. You've got 4 seconds on the mid round la use பண்ணுவாப்ல நினைக்கிறேன். The KO impact, it's not அப்பதான் செம்ம வேல்யூ. going to get the ultimate every single round. பாருங்க. ஆஹா. இது பெயிட் பண்ணமா நான் இது கையில டாக் எடுத்தா சவுண்ட் கேக்குமா நான்? गाइस யாருக்கு தெரியுமா கையில டாக் எடுத்தா சவுண்ட் கேக்குமா? Flash info இருக்கு. இப்போ டாக் போடுவாப்ல. அப்புறம் ஒரு 10 செகண்ட்ல அல்ட் போடுவாப்ல. Hellranger is still not aware of that there is a man available. Yeah, alt போட்டாப்ல. Oh my god, this is huge. I think the Trailblazers are there to make sure that they're not hard rushing him because he was stuck alone while Rossi was with the op, but now that he's got his teammates, pops the speakers, gets all the information he needs, and lets Nightling Fast know, yo, they're most likely coming to you. Skills, you gotta have each other's backs, but they are quite separated, and they're playing these sneaky angles. So அந்த alt எல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. Oh my god, lightning fast. என்ன நம்மால கில்லே எடுக்க மாட்டேங்கறாரு போர்ட்ல வருதுன்னு பார்த்தா lightning fast வேற எங்க வந்திருக்காப்ல. 10-2 நல்ல ஒரு டாமினேட்டிங் ஹாஃப். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் God Particles. இல்லனா இட்ஸ் ஓவர் இந்த மேப். But still on the
defensive half, this is where God Particles are truly activated. So I want to see what they've got in the back. Yeah. 10-2 on the board. If, and this is a big, I'll add one more big just for the sake of it. Big if. Big F. If global esports lose பண்ணா at all costs. who will win தெரியல bro சும்மா God Particles global esports னு சொல்ல வேண்டியதான் done because you see the amount of utility that global esports have forward on the attack. You see Rossi is going to be vying for vengeance after the loss in that last map. He's going to be aggressive. Wall should shut them down temporarily, but Rossi ஸ்பாம் பண்ணலாம்ல வால் பேங்க் பண்ணா கூட அடி வாங்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா Updraft. This is the Rossi I know. He's on a sheriff. Updraft இல்லையா அந்தால வாங்கவே இல்லையா ஷெரீஃப் வாங்கிட்டு காசு இல்லாம இருக்கறான் Sheriff just taking all the actually first roundல எஸ்கே ராசி ஷெரீஃப் நல்ல வேல்யூபிளா தான் இருக்குல it's kind of like ரெண்டு பாடி டாப்லயே கில் இல்ல ஒரு ஹெட் ஷாட் ஏதா ஒன்னு கன்ஃபார்மா நடக்கும் 8 புல்லட்ல has to be reward. இல்ல செத்து போயிடுவாப்ல Shibi has 2 flashes available and he's playing no problem so his streams might just be cut off. ஒரு ஹிட் வாங்கல Even though one shot pretty much bringing Shibi down to 58 HP. Wow. That's not really looking that great. But wow. One to follow through and it is over. Oh my God, Kappa just holding. It is over. Angle. Ember as well being. It is over. And now Global Go Esports, next. Oh, they're getting their stuff together. This pistol round pretty much looks like Global Esports are going to win it. And after this pistol round, they're going to have 11 rounds on the board. And after this, as well, the follow-up will be there from Global Esports. So, yeah, it seems like God Particles split pretty much just close it. Just to move on to the other map. Yeah, GG go next should be the call right here because it doesn't feel like there's much hope on split. The teams most likely exchanging each other's maps. There we go. Oh. Missed a lot of shots, but it's fine. Yeah. A little messy at the start, but that's how we like to start it. But Global Esports, yeah, they've got their stuff all the way together, man. In the split map, we thought this is going to literally be a close one. But still, nothing really going on like that. God Particles, they're just getting stomped. They're getting smurfed on by Global Esports. Yeah, and I mean, we thought இந்த மேப்ல ஒண்ணும் நடந்தது மாதிரி தெரியல God Particles is just out of the game. A long way to giving them பாருங்க ஸ்கார் கார்ட் 2 கில் ஒருத்தர் 3 கில் இன்னொருத்தர் 4 ன்னு நினைக்கிறேன். A stomp is kind of better, you know, because it's not a roller coaster, just like a one-way street of hype. So I'm not so sure what Gopi are feeling right now because GE are most definitely looking directly at the finals. Rossi spots out that Sage and gives Night Rider the respect he deserves. ஆமா go next தான். Might have tried to peek just like he did there. GG. Bind caller ஆச்சே. And instantly got his head cut off. Bind போனா G அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமா strong mindல. Stubborn me playing Jet. இந்த மேப்ல அவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங் தானே. Global Esports அவங்க எல்லாத்துலயும் ஸ்ட்ராங் தான் பட் இப்போதான் தோக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. Equal man advantage available from both sides. So nothing really up, nothing really down on both sides. But Kappa taken down quite a little bit low, but he gets healed off instantly by Hell Ranger. Trailblazers out to also get a lot of info on the site, and now they're just trying their best to hold the screens. They're trying their best to keep things together, but that concussion is quite huge. Shutting down Logista on the site, and there you go. And also shutting down their hopes and dreams of making a comeback happen on the map. As per script 2 அதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் சும்மா சொல்றேன்னு நினைச்சீங்களா गाइस? அப்பவே சொல்லிட்டேன் God Particle 2-1 ன்னு. ஒரு பையன் நம்ப மாட்டீங்கறீங்க. So second map வந்து God Particle ஃபாஸ்டா முடிக்கறாங்க. 2-1 ஈஸியா. எப்படி பார்த்தாலும் ஸ்கிரிப்ட் படி தானே போணும்னு சொல்லிட்டு. Still maybe a 1% chance they come back. Maybe less than 1% to be honest at this stage. Do it again. Exactly 1.2% வாய்ப்பு இருக்கு. The Vandals, the Bulldogs, they won the win right here. They won to 13-2. It's almost like they think that this is compy and the faster they win, the more RR they'll get. Oh man. Look at this. There we go. Here comes the floodgates, and floodgates are open. Okay. Still, even though in the gravity well. It's not over yet. It's like between the hell, but he's still able to climb back up like Kratos. ஆனா அந்த 12வது ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் வெறி வந்து அடிப்பாங்க ரேங்க்ல எல்லாம். Because you could see Rossi's crosshair was where Shivi was, but Shivi let go of his like movement and just came to the middle of gravity. Flash மட்டும் கரெக்ட்டா போட்டுறான். We're talking about throwing them off. Hold on. Hell Ranger still with a chance in this round.
quite unlikely. So I'm going to get back to my point. Like, it becomes a mind game. Like, is that guy going to stand strong and hold his position, or are you going to come into the middle? 1v4 Okay, wait. Maybe. Oh my god. நிறைய டேமேஜ் பண்ணிரோப்ல Guard எப்படியும். Particles chickens a second too fast, because Hellranger does have a decent chunk of time, and a 1v2, he's no stranger to pulling off these kind of Not a lot clutches. of time. Not a lot of time, honestly. He's 20 really second far தான் away இருக்கும் from இப்படியே the spike as போனாருன்னா. well, CS, so he'll need to wrap around and look at that. Now 30 seconds left in the clock. He still needs to take a couple of duels, and also needs to get the spike control in the hand, then find an entry on the site, and then get the plant down. That's not really a lot of தனியா time. இருக்கறாங்களே. So yeah, he'll also need to keep the anonymous factor going inside this. He'll either need to try and shut டைம் காட்றாங்க போல. or need to yeah, there you go. Ember finally spots him out, and Hellranger being taken off. நிதானமாக சிதாலும் Quite a bit of damage done by him, 3 weapons taken down, so I'm not sure if they will be சைஃபர்லாம் யாருமே ஆட மாட்டேங்கறாங்க போல, ரொம்ப கம்மியா தான் ஆடுறாங்க. இந்த மேப்ல யாருமே ஆடுறதே இல்ல. It's going to be the judge for Logi and a light shield for Ember, so not entirely full buys, சைஃபர்லாம் but வந்து with இப்ப GE இதுல heavily தான் ஆடுறாங்க. committing to that round, they didn't play the bonus from that round. Does mean that now they themselves ஃபிராக்சர் have கூட to go ஆடுறாங்க on bro. to an கில்ஜாய் equal வந்து பிரீச் கில்ஜாய் அல்ட் பிரீச் உடைச்சறான்ட்டு சைஃபர் எல்லாம் இதுதான் ஆடுறாங்க. hard aggress, and they're going to have this pre-committed இந்த மேப்லயே உடைக்கலாம்ல, एक्चुअली மெயின்ல வச்சா உடைக்கலாம். உடைக்கலாம். that there's at least 2 players here. Now GE going to So அதுக்கு தான் ஓகே இவங்க கிட்ட கேஜே இல்ல கார்ட் பார்ட்டிகிட்ட. It's going to be sorry, it's a sage wall is set up. It's going to be next to impossible for them to make their way through that sage wall with just the கேஜே இல்லாததால ஒண்ணும் யூஸ் இல்ல. அதனாலே உடைக்கறாங்கன்னு நிறைய டீம் இப்ப கேஜே எடுக்கிறது இல்ல போல. ஆமா கேஜே எடுக்கிறதே இல்ல. இதுல எல்லாம் சுத்தமா அப்படி நிப்பாட்டானுங்க bro. பேர் என்ன ஃபிராக்சர்ல எல்லாம். Knight Rider's quite blind, but Hellranger as well not really finding its mark, but finally shuts down Knight Rider. அவர் சுட்டது ஸ்ப்ரே கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாத சுட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, ஃபிளாஷ் ஆவி குத்துமதி பைல திருக்கறாப்ல. Hell. Scar Gods found himself. 12-3 is the score line, and God Particles they're trying to என்னோட மொபைல் வந்து வைஃபை டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு bro. critical score line. அது பிரச்சனை. Global Esports, they have all players live. On the other hand, God Particles having a little bit of man disadvantage to work 30 with. seconds left. It's looking highly likely that Global Esports are going to win this one. There you go. Rossi's able to open the site. They're just able to open the floodgates now. The Star seems like they've aligned in this round. முடிஞ்சு போச்சு. And there you go. Trailblazers are pretty much giving away a lot of info. That's right. All the intentions revealed here, CS. It's going to be really hard for them to bounce back. Shivi was taken down quite low in that Logista with shotgun. Wipe SK Rossi is going to be able to isolate a long-range duel, or at least a mid-range duel. The judge is not going to be able to activate himself. But talk about that. No, it's still really good. Now he's going to be able to pick himself up a Vandal, but a bit of spam hits him, and with the time running out, well, Logi might as well just sacrifice him, but for the sake of some style points as well as his own morale and confidence, he's going to try to win a couple duels, but he has no idea the Hellranger's right here on that Raptors angle. The pop flash comes in and still shuts him down. 13-3 இந்த மேப்பே மறந்துறணும் அவங்க. From Global Esports brings back their confidence, brings back their groove. And we go into map 3. Once again, a similar story. GE drop map 1 against God Particles, but instantly pull it back. And okay, Hellranger's going to take the camera with him to the meet. Interesting. I want to see what I want to see what they're going to be doing in the meeting as well, because this meeting is going to mean quite a lot, because now they have the momentum going inside the split as well. But keep this in mind, the first map pick was the map pick of Global Esports. So still, now the upcoming map pick is also going to be the map pick of Global Esports. So are God Particles going to bounce back on Global Esports map pick again? 430 likes guys, stream முடிச்சா லைக் போடுங்க. Let's reach 500. Stomp. God Particles weren't even able to know what just hit them. I mean, the next map is not really a pick of either teams, right? It's the remaining map. The procedure Brimstone ஆடுவாரா? get to ban now. I don't think so. It is the map of bind. இதாடுவாங்க. If we see Global Esports Astra தான் bro best smoker. Maybe instead of the Sova, they go for a Sky, or instead Astra of the தானே? Sky, they go for the Sova. Sova has to return, so maybe one of those initiators. நாங்க அந்த VCC ல சேர்ந்தாடும்போது அவன பிரிமாட விட்டாங்க. Make my point, because you could see his impact was clear, especially on defense. He gets A main for free every single time. Come on, God P.
Yeah, come on, man. அப்ப யார் ஜெட் ஆடுனா? Lightning fast, just அப்ப வந்து நான் மட்டும் ரேஸ் ஆடுனேன், ஜெட் ஆடல நாங்க. இது ப்ரோ அது பேர் என்ன ஃபெனாட்டிக்கோட காம்போ பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிச்சோம். ஓகே ஓகே. ஆனா ஃபெனாட்டிக் நிறைய செமையான புதுசா என்னமோ கொண்டு வந்தாங்க. இது பாத்தீங்களா இந்த வாட்டி? ஐ மீன் இப்போ லாஸ்டா ஹெவன் மேட்ச்ல வந்து ஃபுல்லா 3 மேன் பேக் ஸ்டாப் போயிட்டே இருந்தாங்க. பாத்தீங்களா அந்த மேட்ச்? ப்ரோ அவங்க வந்து ஃபுல்லா அந்த இது ப்ரோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஆடுவாங்க ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும் அவங்க ஆடுறத பார்த்து. ஆனா அவங்க ஓவர் அப் பண்ணிட்டானுங்க. ஒரு 2-3 ரவுண்டு போனாங்க. திரும்ப ஒரு 5-6 ரவுண்டு அப்படியே பேக் ஸ்டாப்பே போயிட்டு இருந்தாங்க 3 பேர் சேர்ந்து. அவனுங்க சிட்டில ஐ மீன் டி பேஸ்ல கேம்ப் பண்ணி அடிச்சிட்டாங்க. மத்தபடி அவனுங்க நல்லா விளையாடுனானுங்க. நான் ஃபைனல்ஸ்க்கு எப்படியா வந்துருவாங்க. சூப்பர் டீம். I am going to DM them, yeah, after the series. No, to the Hindi desk and ask them if they do win this semester 3. Ask them, why did you guys pick up Ascent in the first place? That made them pick up, because I feel like that's a really important question. I'm pretty sure even the viewers would want to find out, like, what went through their mind, because I'm pretty sure it has to be something like, okay, Ascent, we did a lot of research on God Particles, we exactly know how they play as well, so maybe let's just go ahead and try to play Ascent as well, you know, maybe God Particles, we were able to find some nukes and crannies. First time ever EC World Cup final. Wait, India winna? India winna idchana? On our favor. நான் பார்க்கவே இல்ல. Not the case. I mean, yeah, God Particles in the attacking side, they always struggle getting those reads, but in defensive side, they're really strong. Yeah, and I'm really curious to see what this ends up meaning for Bayern. India versus England. We have seen Rossi on the race before, but hey, maybe he sticks to the jet this time. Yeah, but with that being said, that's 2 maps out the gate. Second map being 122 கேல இன்னும் மேட்ச் முடியலையா? அதுக்குள்ள பாட்டு பாடுறீங்க. பிரச்சனை ஆகிரும்ல. மேட்ச் முடியறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ வின் பண்ணது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் 3 விக்கெட் இருக்கு, ஓவர் நிறைய இருக்கு. ஒரு நேரம் தட்டி ஒரு 150 200 கொண்டு போயிட்டானுங்கன்னா ஐ திங்க் என்ன வேணா நடக்கலாம். 50 ஓவர் மேட்ச் தான்யா. அப்போ கூட இந்த மாதிரி 200லாம் டிஃபெண்ட் பண்ண டீம் இருக்கு நிறைய. நம்ம ஆளுங்களே டிஃபெண்ட் பண்ணுவானுங்க சம்டைம்ஸ். 122. ஆனா இவனுங்க கூட இன்னும் அவுட் ஆகலையே. இன்னும் 3 விக்கெட் இருக்கு. எப்படியாவது ஒரு லக்கில் எவனாவது ஹோல்ட் பண்ணானா என்ன பண்றது? நூப்ஸ் கைஸ் நீங்கெல்லாம். நமக்கு தெரிஞ்சவனா இருக்கிறானா பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை. ரவிக்குமார் நான் ஒரு சிஓசி அட்டாக் போயிட்டு வரேன். It is over. வேற அட்டாக்கே போலாம் போலே. என்னடா என்னோட மிரர்லாம் சப்பா பேஸா இருக்கு. பேசாம அதே போய் அடிச்சிடவா?
நான் சொல்றது மிராக்கிளா நடக்கலாம், அன்பாசிபிள் கிடையாது. Welcome back, ladies and gentlemen, to Not Vince Valorant Conquers Championship. Now, 2 maps out the way. We're going to be moving on to the 3rd map of the best of 3 series. God Particles able to make themselves known even until the 3rd map, lasting that long against Global Esports. I mean, that in itself is quite huge. So I do want to see how things are going to be looking like in the 3rd map. So, CA, what are your speculations moving in the 3rd map? I have a weird feeling that this is once again going to be a quick map, because I don't think that GE are going to stick to that race composition, because if they do, then it's going to be the opposite of what I'm saying. I don't think with Raze they're necessarily, like, again, no shade to Rossi. He's definitely showed us that he's capable of pulling off the same level of performances on that Raze as well, but I think it affects the team entirely, because they don't have him creating as much space or being as necessarily prolific on that pick. Now, look, we're moving inside the map of Bind. Raze is really good on Bind, just to clear out some backsides as well. The paint shells can be really crucial as well. But again, this is where it comes down to that comfort pick. Comfort pick is what really matters, and we saw Rossi pretty much giving him that comfort pick, letting him play on that jet. He can have a lot much more fluidity playing jet. 3-star பண்ணலையே Mr. Buddy. For error with the operator. Usually he doesn't really make a lot of errors. டயனோ அட்டாக்கே பண்ண தெரியல. என்ன டயனோ நீங்க அட்டாக் பண்றீங்க? Like Rossi should be sticking. டவுன் ஹால் 10 noob பையனுங்க bro. Comfort picks, nothing else. என்ன bro அட்டாக் பண்றீங்க? Talking about comfort picks for the side of God Particles, Shivi is 100% going to be playing the இதா ஒரு டிப்ஸ் கேட்க வேண்டியதானே bro. நான் சும்மா தானே இருக்கறேங்க. As you can see, so உங்களுக்காக தானே இருக்கறேன் bro. ஒரு டிப்ஸ் கேட்டா நான் சொல்லி தர மாட்டேனா எப்படி அட்டாக் பண்றதுன்னு. Scarguard is going to be playing the Astra, but he might be switching on to the Raze, because 100% Knight is going to stay on the Jet. So that's where, like, I feel like the composition of God Particles is almost decided, with Logi on the Viper. So the 3 things we know for sure is Shivi on Sova, Logi on Viper, Scarguard and Jet, and I think that, Scarguard on Astra, and I think that decides the other 2, with the Jet most likely going to come in for Knight Rider. Now the only change I can imagine happening, என்னோட மிரர் பேஸ் எல்லாம் டவுன் ஹால் 11 இருக்கு. அது அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல. KO last time we did see it been pulled out by Shivi. There wasn't really able to do that great. So I honestly feel like they should keep their hands off of KO for a while. Ember was good on KO on Ascent. He really was good, but I still feel like Ember is really good at other agents as well. So I feel like, again, this is where it really does come down to, if Ember is really comfortable on KO, go ahead, use that KO. KO is really useful currently, no matter what map it can be. So KO is pretty much useful right now, so you can go ahead and try to use KO. But again, the problem with KO is that once you have the KO in the team, you need to rely heavily on the KO. So it's kind of like you're also putting a lot of pressure, because the KO player knows his utility matters quite a lot. Each and every single utility that he's using, including flashes, the team will be playing off of it. Yeah, that's why I'm kind of hoping he sticks to this guy. It gives a lot more options. Scarguard, I think Scarguard புரியல. Scarguardோட இம்ப்ரூவ்மென்ட் சொல்றீங்களா சந்திரமௌலி? With the exception of the Viper. இல்ல முன்னாடி விளையாடுறவல இப்ப நல்லா அடிக்குறாப்ல. Lightning Fast is a brilliant Viper, but for GE I can see the fast play style they played on Bind, it will not work. So I think there are second match here for இது second match தான் bro. Third map same composition with Hellranger on Sky, with the Sova for the side of Kappa, and the Astra Viper coming in on skills and Lightning Fast respectively, and therefore that Jet on Rossi being the only thing that can really change. The Jet or the Raze the third map fit into the other 4 agents that I mentioned, but இருங்க வரேன் guys மூஞ்சி கழுவிட்டு likely going to be expecting Knight Rider as well playing that Jet. I think they especially will want it to match him up on the operator.
Yeah, I mean, trying to match him up on the operator. But again, I mean, Rossi is just really good. Look, I honestly feel like all Global Esports really need to do is just go for the save at the start. You know, to make sure that just tell Rossi, okay, Rossi, save as much as you can, okay, buddy. We need you to get that operator. All right, even if Rossi's not able to save, just make sure someone else on the team is able to save and get able to drop the guns to Rossi. Because Rossi, and then at the end of the day, all you need to give this man is a little operator, and he's going to make a lot of things happen. He's pretty much going to make your dreams come true. But yeah, moving inside, and finally, breaking the suspense, we have the agent select in front of you guys. If they go for the Sage, I will be astounded. Hello, Yes, I'm back, it will bro. make life insanely difficult for them on attack, but on Big defense, watch their party. comp will be unpushable. But look at this, they're not going for the Jet GE, they're going for the Raze instead, and I'm not so sure about this because Kappa 100% has to lock in the Hello, sword. We TJ, talked bro. about Hello, so வந்து like, மூஞ்சி it's கழுவு. fine. It's not an agent you can afford to miss. So very similar combinations, but with the Raze for Rossi and most likely the Jet, Sage இருக்கு. Night Rider, I'd be very surprised if they go number for எடுக்கறானுங்க the Sage comp ராசி position. Very ascent like, Raze. but not ideal. ரெண்டு மூணு இந்த டூர்னமெண்ட் ஃபுல்லா இப்படி தான் ஆடுறாங்கன்னு Attack நினைக்கிறேன் to அவங்க. make our particles. No, I feel like Knight Rider just playing with their hearts. He's going to go with the Jet. There's no way Yeah, Knight Rider easy. go. Yeah, no. There's no freaking way. Because like both of them still Hyper haven't locked in இருக்கு, the final Hell thingy. Ranger. Yeah, there we go. Told you. He has to lock on. Because if they go for that ஓ competition, சேஜ் எடுக்கல Jet, நைட் they have a ரைடர். lot of utilities to work off with, but then you Up, need to think about Jet attack. ஆடுறாப்ல. Yeah, you Same have combo the வா. flashes to make yourself known, but that Jet or Race க்கு பதிலா so Jet. instrumental to make that knowing inside the site. It's like the duelist role is to try and create space for your team, and that's what they should be doing. For example, Raze is able to do that with Satchel, just Satchel all the way to the back site. For Jet, she's able to just flood in the site with the smoke. And now pretty much doing that, we are straight up probably going to be moving inside the game. Just take a look at the face cams before we go in, just to find out what kind of mindset these guys are in. So Global Esports just looking pretty normal, you know, just how we see them. Yeah, absolutely. So Global Esports will have to see if they can just clearly establish the fact that right now, what's important for them is, after that stomp, reassuring every single one of their fans that, hey, it's not just about the Jeffrey Rossi, we can make it work with a different agent as well, because it's not Rossi that I'm looking at really with this composition, it's the rest of the team, how they play around him, because very similarly to the KO, the Raze is not as simple to build. Wait, போன மேட்ச்லயும் காட் பார்ட்டிகல் தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்டாக்ல இருந்தாங்க. You can be that flex player in a Attack-ல, ஆமா that is bro. moving around. இதுலயும் அட்டாக்ல இவங்க தான் Raze இருக்காங்க. has specific positions that she's way better at than other players. Like Hookah is one great example. Shar is one great example. Even லாஸ்ட் மேப் வந்து அது தனியா இருக்குறது அப்படிதானே. But the Jet, she I can mean play every லாஸ்டா single ஒன்னு மீதி angle இருக்கிற because மேப் her தானே job வரும் is லாஸ்ட் quite வரது. simple. So I want to see இல்ல how bro, they're going to build their அது கடைசி பிக் தானா? I want to ஆமா ஆமா see பிக் how தான் they're வரும். going to adapt. ஓ அப்ப இவங்க பிக் பண்ணிருப்பாங்களா இத? காட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இல்ல ரெண்டு மேப் வந்து ஏதோ ஒரு மேப் பேன் பண்ணோம். அவன் வந்து பிரீஸ் பேன் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். Again, பைண்ட் pretty much வந்து classic execution from the side of God Particles on the attack. Global Esports just always known God Particles somewhere down line do struggle on the attack, so this time they're just utilizing first normal pick இருக்கு ரைட் and பண்ணிட்டாங்க. there we go, the execution does work out. They do get the site control. Oh. Fast ஆடுறாங்க. Rider able to wrap all the way around from the back. I don't YOLO exactly plays. know how was he able to pull that off, but yeah, still he did somehow. So now Land Global Esports, கிடைச்சிருச்சு. 3 players alive. It's a 3-on-4 situation. They're trying their best to stop the defuse. Trade, okay, nice. Knight Rider's just going to follow it up with another one. SK Rossi trying his best to get another one in the hand, but that's not going to be the case. And this is what I was talking about, Classic. Even if you have the aim on the head, this is literally me with a Classic. Like, I have my aim on the head, but still the bullets just don't connect. Maybe it's skin. The Z Classic just sounds weird to me. I don't know. The tick tick. It sounds okay on the Phantom and it's It looks automatic, like- it but looks one like by you're- one is like it's like அந்த டப்பா சேஞ்ச் பண்ணதான அட்டாக்கர்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல அது மேல ஏறி நின்னு அடிக்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து அந்த ட்ரக் மேல ஏறிலாம் நிக்க முடியாது ப்ரோ. ஏ ஷாட்ல இருந்து பாத்துடலாம். So to answer your question about how Night வெயிட் கொஞ்சம் வைட் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல எப்படி? அந்த இது மேல ஏறி பார்க்கலாம் சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா. அதுக்கப்புறம் இப்ப சேஜ் வாலும் யூஸ்லெஸ். இப்ப ஏ ஷாட் வால் பண்றதே வேஸ்ட். மேல ஏறி வந்துருவாங்க. கொஞ்சம் உள்ள வந்து பண்ணனும். அது பண்றதும் தேவையில்லை. உடனே உடைச்சிடுவாங்க. And also அந்த ஒன் வே மாதிரி ஒன்னு போடுவாங்கல அது கூட போட முடியாது இப்போ. ஒன் வே ஸ்மோக் போடுறதுல. ஆமா ப்ரோ. ஆமா ஆமா. இப்போ வந்து அந்த ஒன் வே போட்டீங்கன்னா ரைட்
sideல நிறைய கேப் இருக்கும். Look at this stack from Global Esports. 3 players in the cube. They don't get spotted by the drone as well. The Trailblazer does spot one of them out. It's all about the pop flash and the peak, but do they know Night Riders behind them? Having the element of surprise, but still, how they're able to make it work, that's the question. That range is pretty much fine. Well, look at Night Rider. He's right inside the smoke. He'll pop the skull open. Looking to follow it up, and that's what he's exactly doing. He's able to line these skulls up. He's on a killing spree right now in this round. Still a lot of damage being done, and this is all Global Esports really needed. That shock. And Global Esports now off the board, but still a lot of damage being dealt, a lot of guns being taken away. 3 men down. That's guys. Easy bro, easy for GP. These things, man. You know I do, cuz உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா guys, the god particle வந்து நம்ம GP முத்து தான் ஸ்பான்சர் பண்றாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? Hellranger being like, okay. சொன்னா பைத்தியக்காரன் சொல்லுவீங்க, அதனால சொல்றேன். இது வந்து very insider information guys. I really like that name. Very insider information, leak பண்ணாதீங்க. Make sure that they damage the heck out of Global's பாருங்க KW என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டீங்கறீங்கயா நீங்க. Jeez, bye. Rossi going for that judge playing that U-Haul now. I consider that a full buy on bind. The judge is broken on this map. It's so good in certain angles. Oh yeah. On bind, especially in hookah, the judge is quite broken. Unless you're able to flush him out. Unless if you're able to flush him out with God particle முத்து. GP முத்துங்க. Full name வந்து God particle தான். God particle முத்து. That's hookah. அது தெரியுமா guys உங்களுக்கு? Man, you were talking about U-Haul and that confused me with the ஐயோ sorry GP முத்து ஐயா operator shot, but the man's right available right underneath. So yeah, it's pretty much என் வாய் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்குது, ஏதாவது பேசி விட்டுறது. Wall bang. Is he going to go for the wall bang? No, go for it, please. Go for it. A little bit on left. God particle. Necro releasing some noises, trying to motivate Night Rider to go for it, but it does not happen. இல்லை செத்த பயலே, என் அப்பா அம்மா பேரையெல்லாம் மாத்துற செத்த பயலே அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடுவாப்ல. Goes for the full rotation, doesn't go for the wall bank, but does indeed miss a shot, and Hellranger moving into the smoke is going to catch him off guard. Now, if they win this round, Prasanna, operator for GE, that's a big yikes for the side of God Particles. Yeah, again, I mean, God Particles, I do like Gojin. Bro, TPS idhe bro react பண்ணல இவன். No, yeah, this is exactly. தெரியல ஒரு செகண்ட் சாட்ட பார்த்தேன். They're just able to line him up easily on this side. Final man left alive. Scar God is still going to go for a clutch play. At least he's going to... So, when the late hour வாங்க நினைச்சிருப்பாப்ல maybe. Is he going to take the TP instantly? No, he's being held with the gravity well. Wow. And I really love the way they shut so down இது actually காசு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏனா இது ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல was the jury and together இவன் வேற ஆப் வேற வாங்கிட்டான். சும்மா இருக்காது. Okay, buddy. All right. Hey, with that buy round win, only a single weapon being lost. I wonder if they picked up the operator, because I'm not sure if I prefer Rossi than operator TP over India. But since it's Rossi, I'll give it to him. It's pretty damn good. He did pick up they're sticking to the strength of their composition, making sure, and as well denying the operator, because if they do lose subsequent rounds, it becomes once again the risk that Night Rider gets to just pick it up. Instead, just minus 4,000. But hey, that was a bit of a bonus for the side of God Particles. Knight, the only person investing. He's got the Blade Stomp to move forward in this round, but not for longer. What a beautiful combo, Necro. That gravity well was with the paint shot. Yeah, it is indeed. So yeah, somewhere down line, XK Rossi is able to activate himself even with the raise. This is what I exactly said, right? So XK Rossi has to use a little bit of more brain with the raise. He needs to kind of like even make sure that each and every single utility that he's using is calculated. Seeker's out as well. That gives the position away of the guy in the U-Haul. I think that's a failed poison cloud by Logi there. I எல்லா பக்கமும் சுத்திட்டே இருக்காங்க எல்லாரும். என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல bro. Because he does end up getting caught. இங்க பாருங்க. The Seeker's making sure. ஐயோ எல்லாம் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு டைமிங்ல. If he's trying to catch him out. Yep. Yep, he does. எல்போல இருக்கற தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். டாட். Able to make it back and scan. Anyways, Unfortunate. Their Scar God's only on 10 HP.
மேல போட்ட ஃபிளாஷ்லாம் அந்த அளவுக்கு ஃபிளாஷ் ஆகாதுல்ல லைட்டா தானே ஆகும் இல்ல ஆகும் bro I like the crossfire that they're trying to set up here, and this is exactly what I said. Rossi's not able to dash inside the site. If he was Jet, he would have just straight up dashed in, but now he has to use the satchel. Oh my god, one health. How is Skargod able to take these duels? I just don't understand. Nice Trailblazer out. ஐயோ அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கலாம்ல The call was being made. I have to say, exactly, the call's been made between his team. Yo, that guy is insanely low. You just need to shoot one bullet. Hellranger being like, all right, I'm just going to pull out my pistol. It doesn't matter if I'm blind or not. I can predict where he's going to come out. And with that prediction, able to shut them down. And what's even cooler for me is if you look at the way that round ended up going. So close. Right? Like this simple interaction right here. Okay, we don't get to see it. எப்படி பார்த்தாலும் கஷ்டம் தான் டைம் இருந்திருக்குல நிறைய Rossi's satchel, because Rossi died before he could use the satchel. Kappa, I've got news for you. You can't break your teammate's utility. Because imagine if you could do that, you could troll the heck out. Secretly love G. Every single time. எல்லா டீம்மே நமக்கு ஒண்ணுதான் bro. And it would be a toxic atmosphere for solo queues, so you can't really break your teammate's utility. Unfortunate. Could have led to his own demise as well, so yeah. Globally, oh, that's a nice take. Lightning fast instantly will need to back out, but still the heals there on the board, so nothing much to worry about. Back upon right, இந்த ரவுண்டே இவங்க ஈக்குவா pretty much using each and போன ரவுண்ட் ஈக்குவ போல அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்களோ இருந்தத வச்சிட்டு ட்ரை பண்ணிருந்தாங்க bro நைட் அட் அல்ட்ரன்ஸ் ரெண்டு பேர் வேண்டலாம் What I'm really concerned about is even though they have this narrow wall, God Particles, we haven't seen a single time them actually moving aggressively and trying to walk in. That's something we saw a lot from Enigma Gaming, if you remember. Nice, இப்ப பி அப்படியே ஓடிரலாம் and it worked brilliantly for them. பில யாருமே இல்ல பாருங்க Second for that talk as Night Riders shuts down the Viper, but Hellranger immediately making sure that சிட்டில ரெண்டு பேர் வராங்க bro லாஸ்ட் ரெண்டு ரவுண்ட் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல bro ஏதோ எங்கெங்க ஓடிட்டு இருக்கானுங்க அது ஈக்கோ ரவுண்ட்னால அப்படி பண்ணாங்கன்னு நினைச்சான் அது ஃபோர்ஸ் பை அப்புறம் தான் தெரியுது Global Esports I think எஸ்கேராசி மாட்டுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன் nice kill coming through from Rossi. It's a 2-on-4 situation. Global Esports looking really good with the position. பேச்சல் பிராக்டிஸ் பண்றாப்ல Only two players alive and they're trying to isolate these duels. Kappa pretty much spots him out. Kappa just giving a lot of calls away. There we go. Okay. He finds one, but unfortunately no scratch that. He didn't find one. Instead he got found. But look at Ember. That's not going to stop his aggression. He's still on the pedal to the metal and he still flicks on the skull. Shivi gun சேவ் பண்றாப்லயா A really nice shot from Ember. And he started that round off with a really nice shot on Lightning Fast too, which forced the heat. So Ember definitely feeling himself right now, but தெரியல மேட்ச்லாம் நம்ம taken by Global Esports. எந்த டீம் நல்லா விளையாடுதுன்னு ஸ்கோரை வச்சு தான் சொல்ல முடியுது I'll tell you what. மத்தபடி எனக்கு அந்த அளவுக்கு நான் அனலைஸ்லாம் பண்ற மாதிரி தெரியல இந்த மேட்சஸ் எல்லாம் சில மேபி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ரவுண்டு பார்ப்போம் மினிமம் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் சும்மா எஃப்ஓவியை பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது ஐ பிஓவியை மினிமம் இப்போ பார்த்தா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கற்றுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் Dissatisfied with their approach now. Really interesting Viper split here. Lightning Fast after setting up that poison cloud on A short shuts down A short with this Viper split, and Rossi pushing Showers with the help of skills once again finds that initial pick. A very new attack vara super ஆடுவாங்க ரைட்ல டிஃபென்ஸ் ஸ்டெப் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. I think it's catching. ஆனா எஸ்கேராசி ரேஸ் ஆடும்போது அந்த அளவுக்கு ஆட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Because they exactly don't know. Hukan itself is kind of like a tricky spot to take control of. But the Shivi kappa அடிச்சிருக்காப்ல. Oh. And look at the snake bite just scar guard நைஸா போய்டாப்ல. But Scar God is able to find the connection on the skull. Hellranger bro இப்போ அந்த உக்கா ஸ்மோக் வந்து ஸ்கில்ஸ் போட்டதா என்ன இவங்க போட்டது தான் நினைக்கிறேன் டிஃபெண்டர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குல இல்ல எல்ரேஞ்சர் ஃப்ரீ கில் bro அது ஸ்மோக்னால தான் அவனால சுட முடியல and if he does pull it out there's still a little bit of delay and I'm pretty sure there will be aggression being shown instantly from God. அவங்க ஃபாஸ்டா ஸ்மோக் போட்டு உள்ள வர ட்ரை பண்ணி இருக்காங்க இல்ல இவங்க வந்து ரெண்டோ மூணு பேர் உட்கார்ந்தாங்கல ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே அடிச்சிட்டாங்க மூணாவது ஆள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆமா இவன் கரெக்ட்டா ஸ்மோக் போட்டதனால எல்ரேஞ்சர் சுட ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் ஃப்ரீ கில்ஸ் எல்ரேஞ்சர் but they had short and long left unguarded. Best agent for all maps. I think what God Particles shows, they just waltz into sight. Like there was no trouble for them whatsoever. I feel like in that situation, G have to play retake
from Hookah, but they peaked a little too early. Kappa got caught out. Hellranger ended up dying in a 1-for-1 trade. Lightning Fast as well got caught out. So Sky கூட doesn't ஆடலாம் seem like something that எல்லாமே was ப்ளூ ஸ்கை practiced ஆடலாம் from GE side. Honestly, though, I mean, the It was way, nice, though. yeah, it was pretty good. I would say that was a really good strategy from Global Esports, but still the execution was not well. After that, the way they played the hookah positioning, I just feel like they were being a little too aggressive. They have the head 3-3 not bad they தான் did not use that to perfection. They need to realize they're on the இன்னொரு ரவுண்ட் எடுத்தாங்கன்னா இவங்க ஈக்கோ போவாங்க ஜி just don't let them cut off your eyes or just don't let them cut off மூணு பேருங்க Hey, buddy, what? சோ இப்போ இன்ஃபோ இருக்கு ரெண்டு பேருங்க நின்னு Ember's like, hello. There's like 3 people in front of Hey, him. மாட்டிச்சு It's sort of worthy trade because they just gave up an Astra for a Sky, especially as the attackers. You need that extra controller to set up your executes now. They have the Viper wall with which they walk in. Knight hits an amazing shot, trying to create more space. no. Scarguard will do exactly that. Okay. Oh no, misses that shot, and this is what will Alt இருக்கு for that. ஓ கப்பா கிட்ட டீகிள் தான் இருக்கா That was a huge distraction because Shimmy connects that shot. I know it was not intended. கன்னு கிடைச்சிச்சு That did seem like it was kind of like really well. The stars are aligned for them for sure inside this round, so they should. கொடுக்காதீங்க ஒளிஞ்சிருங்க Through Kappa is the only man left alive. Is he going to be able to? ஓகே ஐ திங்க் அடுத்த ரவுண்ட் சும்மா அதை வச்சு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம்னு சேவ் பண்றாங்க Mature decision. Well, according to the script, GP bro, GP Muthu sponsored a team. Like I was talking about, right? Like in that round, again, it feels like GE are trying to do one too many things. Like the discussion we were having for the previous round. I think on bind, it's very important. Sky எப்படி bro நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன் சும்மா the way they did on Hookah. ஃபிளாஷ் பண்ணி பிக் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்ப அதுக்கு அப்படி சொல்றாரு அவரு சோ நீங்க டீமா விளையாடும்போது சில மேப்ல ஜெட் கூட ஆட மாட்டேங்கறாங்க பாருங்க ஆனா ஜெட் எப்பவுமே ஆப்புக்கு பண்ணலாம் They're trying to do one too many. ஆப்புக்காகவே விளையாடலாம் ஜெட் எல்லா மேப்லயும் Hookah, they also want to try to fight long. ஆனா இப்ப சாம்பரும் இருக்கு एक्चुअली டிஃபென்ஸ்ல ஆப் பண்றதுனா சாம்பர் கூட ஓகே தான் நான் கேட்டேன் They should just keep this. ஐ திங்க் நான் சாம்பர் ஆடணும் நிறைய எனக்கு ஆப் பண்ணக்கு ஃபுல் டைம் ஆப்பரா இருக்க முடியாது ஆனா எனக்கு ஆப் பண்ண பிடிக்கும் ஃபுல் டைம் ஆப்பரா ஏன் இருக்க முடியாதுன்னா அது உங்களுக்கே தெரியும் ஐஸ்பாக்ஸ்ல ஸ்கை ஐஸ்பாக்ஸ்ல நிறைய டீம் ஸ்கை ஆடுவாங்க bro முன்னாடி இன்னேல ஆடி பாத்துட்டேன் Global Esports somewhere down line being the defending champions. Astra superior rate. They're not looking that great. So God Particles Kinda are is. Best smoker. They need to realize, as we've been saying over and over again, God Particles is not really a good team when it comes to the attacking side. They really thrive in defense. Yeah. As you said too, I think God Particles as well as a team in general, besides the bind aspect, definitely thrive on that defensive half. You can see Nitride already, he's having a great game right now. Starting to pop off just by playing the operator on attack. That operator coming in on the defensive half is going to be that much more crucial. So Global Esports, this timeout very much necessary. We'll see what Coach Ewok has in the bag to make sure that they come out with this with at least a decent lead. I'd say, like at this point, maybe a 7-5 is something they could hope for. And try to push for it. 8-4 would be absolutely fantabulous, but considering that Rafa தான் bro இருக்கறாரு a 7-5 would be better. கௌஷிக் Rossi is not playing the Eco. He's instead playing the Spectre, which tells me, Necro, that I think எல்லா டீமோட டிஃபென்ஸ் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அட்டாக்கை விட at least most teams. So now the main key over here for Global Esports is just do ஏனா டிஃபென்ஸ்ல ஒளிஞ்சிருந்தாலே போதுமே and clearly என்னதான் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க அந்த அளவுக்கு இது எடுக்காட்டாலும் ஒளிஞ்சிருந்தாலே வின் பண்ணலாம் நிறைய டைம் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து கொஞ்சம் ஒளிஞ்சிருந்தா இன்னும் பெட்டரா வின் பண்ணலாம் instead just holding his nerves with the gun, playing that raise on the bathroom area. Got your trail. Classic Viper set coming through. எடுத்துட்டாங்க and this should reveal a lot of this should reveal the position now. They pretty much have a normal இந்த ரவுண்ட் ஈஸி தான் on the B side, getting the side ஏதாவது இந்த பக்கம் தனியா ஆப் போறாரு do is just play post plant really well. ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லி போட்டாங்க போல அல்டி I set up the Viper Spit to shut off the entry into the retake. It's so much more harder. The showstopper misses Necro. The Seekers though will give a ton of information, but it's actually the other way around because assuming they're going to push in, Scargot எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றாங்க டேமேஜ் கொடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க தெரியல அல்ட் எல்லாம் இல்ல bro அது ஈகோ ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க சும்மா ஏதா போட்டு கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனா அது ரவுண்ட் ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அதனால தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. Do you really invest such huge ultimates? Do you really invest the Seekers and the Showstopper into a 5v5 retake on your eco round?
ஆனாலும் வேஸ்ட் தான் ப்ரோ. இந்த இப்போ 5v5ல அந்த அல்ட் யூஸ் பண்றாரு. About how do I do that or not? Because look, God particles. வேற என்ன அல்ட் வச்சிருக்காங்க இந்த வாட்டி? Really strong. ஆஸ்ட்ரா அல்ட் இருக்கு. Keep your ears. எல்லா அல்ட்டும் ஒரே ரவுண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு அல்ட் இருக்கறானல அப்படி பண்றாங்க போல. அது சிச்சுவேஷன் ஏத்த மாதிரி ப்ரோ அப்படி டக்குன்னு தோணுதா போட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான். யோசிக்கிறதே இல்ல. They keep your ears peeled. I totally understood you. It's like, you know, the last moment. Bro, chatல பாத்தீங்களா பெஸ்ட் சோவா எஸ்சி இருக்காரு பாருங்க. சுவாமிநாதன் இவர் தானே ஜின். So imagine what kind of performance hi bro we're probably going to be seeing on the defensive half, but again it might just be the complete opposite. அவரும் chat பாக்குறாரு. Yeah, exactly. No worry guys. These teams exchange அத கொஞ்சம் கேமிங் பக்கம்லாம் வரா. எல்லாரும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட பிஸியா இருந்துட்டு ஆன்லைன்ல வரது இல்ல. Lands a shot between both the players and only to back out. Position given away. A nice wall coming through even from the side of Global Esports. They've been doing this for a long time now. Nuts strategies. Just able to sneak past through nice. Man in the back of the default instantly turns around and tries to slap the man in the back. Lightning fast quite low. பாருங்க இந்த பின்னாடி இருக்கிற ஆளு. Lightning fast move out from his comfort spot but still is alive. I don't exactly know. On a last. There we go. Logista is able to find them. And God particles, the way they're able to find these new Synchrony to work around this site, it's like nice. They're able to steal these frags away. Double. They're like literally stealing these kills away. Yeah. It's like they're walking in their area. இப்போ காசல நினைக்கிறேன் இவங்க They're கிட்ட. stealing it away like robbers. And I just wonder if we talked about this. You know how good Knight Rider is. எங்க வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் புகுந்துறாங்க போல. Why not have Rossi play the jet? Match him operator for operator. If they're gonna walk into site, punish them for walking into site with that. Hey, cool, வரியா? Because on the raise, அடுத்த மேட்ச் GLT definitely not a weapon. GLT. The judge, for example, ஆமா அஸ்வந்த் அவர் பண்ணியாச்சு. Battle duelist as compared to the Jay who's ஆமா அவங்க டீம் செமையா டாமினேட் பண்றாங்க போல. Again, like இதுல ஸ்ரீலங்கன் குவாலிஃபயர்லாம் not committing to a particular play style and ஆனா punishing them. ஆனா இந்தியாக்கு கூட வரும்போது கஷ்டமா தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்ச்ல இப்படி தான். அந்த அவங்க இவங்க டீம்ல இருக்கிற ரெண்டு பேர் அந்த ஸ்கிரிமும் இன்னொருத்தர் குரோம்ஸா ரெண்டு பேரும் தான் நியூ ஆர்டர்னு ஒரு டீம்ல இருந்தாங்க. அதுவும் ஃபுல்லா செமையா டாமினேட் பண்ணி வின் பண்ணாங்க எல்லா மேட்சுமே ஸ்ரீலங்கன் குவாலிஃபயர்ல. ஆனா இந்தியாக்கு அகைன்ஸ்ட் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்ல. ஈஸியாவே தோத்துறாங்க. அவங்க எல்லாம் அதுல அந்த மேட்ச்ல ஃபுல் WQ தான். சிடில இருந்து அதாவது டிஃபென்ஸ்ல கூட ரஷ் பண்ணி தான் அடிச்சாங்க எல்லாத்தையும். அந்த அளவுக்கு ஃபயர் பவர் இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட ஸ்ரீலங்கா டீம்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் இந்த வாட்டி அதே டீம் இல்ல, பட் இன்னும் நிறைய வித்தியாசமான டீம். மேபி எப்படி எல்லாரும் தெரியல, பார்க்கலாம். Strategy. Okay. For a second I got confused. Yeah, no, I ranked strategies எல்லாம் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Like, oh, no, Wildling Fast died and yeah, it's not getting caught off guard by the chaos. Right now in this 2v3, nearly impossible for these two. Skills does have a phantom on him though. Hellranger not going to reveal Skills position, but with the recon bow coming out, I think God Particles have a fair idea of where they are. Guiding Light will deny Logi's position, and now Knight Rider with the op will try to shut one down, but I don't think he knows that one is already on site. The Cosmic Divide coming down, but it's not perfect. It does give a small angle for them to peek, and they don't know that Shivi is right behind. Sneaking through, he shuts them down, and there's too many angles for Hellranger to see. 7-3 for God P as they start to run away with this map and potentially this series, Necro. I know we've talked a lot about how the comeback for GE almost always feels inevitable, but that superstition has already been shut down by God P once on Ascent. Let's see if they can do it once more on Bind. Yeah, it's kind of like, it just makes you think that, okay, losing the split was kind of like their game plan. They're like, okay, it's fine. Split is kind of like, okay, we're going to take split. Let them be comfortable. Yeah, just it's fine. GP win பண்ண சான்ஸ் இருக்கா? I think so. 7-3 definitely they have a chance. Global Esports win பண்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ரெண்டு ரவுண்ட் வின் பண்ணனும். எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சமா சான்ஸ் இருக்கணும். இல்லனா பெரிய கம்பேக் அதான். Back to back rounds in Global Esports. They're crumbling down under a lot of pressure.
I think it's also to do with the fact that in Split, Global brought a brand new composition versus now they're playing their old composition, which God Particles had 100% prepared for, right? So now God Particles are playing against something that they're used to as compared to before when they were not at all used to that Breathe Sky composition. So that's why, again, I feel like that could be a big reason for Global to play that Jet. It's not something that God Particles would be completely used to, and it's something that they have to work around rather than just pure comfort for them right now. But hey, let's get back to this round, because after some initial aggression and utility thrown towards Hookah, they're coming back towards this A side, looking to take showers and then burst this Viper at the same time. But it's easier said than done, because remember, this is GE's buy. And again, I feel like if this comes down to a 7-5, it can go either way in the second half. Round கேட்டிருக்காங்களா குதிச்சது கீழ Again, keep this in mind, ladies and gentlemen. These are not quarterfinals anymore. These are ஓ semifinals. ஆமா அது கேட்டுச்சு அப்படியே ஃபுல்லாவே ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க You're not going to have another chance to come back in VCC2022. So they're லைட்டா தூங்கிட்டாப்ல taken away, but nice shot. Even though trying to get away, but still connects that Knight Rider so quick. He's feeling his nerves right now, and he's connecting all the shots. But the time, yes, they'll need to find the beat on the timing. There we go. There comes the shutdown again. Everyone's able to follow it up. Skills. With a quick front back. And now Scargod's looking to bounce நம்ம low health 2 kill எடுத்துட்டாப்ல comeback bro சூப்பரா another round of the board. Scargod take up. I think Knight Rider ஒரு பிக் எடுத்துட்டு அப்படியே ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்டே பண்ணிருக்கலாம் நினைக்கிறேன் இப்போ தேவலாம போனா I think so they have the money for the op, so இல்ல அவனுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே டாக் பண்ணிட்டோம் செல்வோ தான் வர போறான்ட்டு அங்க பிஸ்டல் கூட எடுத்துட்டு போயிருக்கலாமே. But yeah, they definitely do have the money for the operator. They won like what 5 rounds back to back before this, so most definitely on a roll with the economy built up. They don't really care. They wanted to damage G's economy instead, and to a certain extent they were able to do so. But Rossi on a Vandal with no shields, I'm a little bit concerned now. எங்கேல ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இருக்கு गाइस, என்ன நடந்தாலும் ஒரு WASD அழுத்துறனா இருந்தா கூட என்கிட்ட இருக்கு. இந்த ரவுண்ட்ல SK ராசி W அழுத்துவாரு, A அழுத்துவாரு, A இவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுவார். இந்த இவ்வளவு டீடைலா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தந்துரு गाइस லிட்டரலி. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. I have everything. Lightning Fast was running around trying to dodge that. Knight Rider just dashed in and slapped him with some daggers. Yeah, he just took a lot of map control with that, so he was just trying to run away. Score சொல்லாம இருந்திருக்கீங்க. All control is still present for G, but still peeks out in the stand. Global Esports, their lifeline's fading away inside. கைக்கெல்லாம் அப்படி பண்ணனும் அப்பப்ப. கை ஃபிளாஷ்லாம் irritating bro. That's a nice paint shell. பாருங்க. Is he going to flush him out of that spot though? That's the question. Knows the answer instead. எடுத்துட்டாங்களா? Okay. There we go. Another mind games being played. போன ரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம். Able to stroll on the side. Global Esports. 7 8 9 ஆயி இருக்கும். And their emotions as well are being played inside this game. Nice trade from Scargod. A huge distraction. இவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப திணறது மாதிரி இருக்கு ஜி. இப்ப பிஸ்டல் மட்டும் தோத்துறாங்கன்னா அவ்வளவுதான் GG bro. Nothing's left anymore. It's God Particles. Come on, God Particles. Impressing every single person. எவ்வளவு அடிச்சாலும் அவங்க வந்து இதுக்கு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ஆல்ரெடி. இல்ல bro, அதனால குளோபலா பெஸ்ட்ல அடிக்கிறது பெரிய விஷயம். It's not like the first time they're doing it, right? They've done this before, they're going to do it again. The latest நிறைய தோக்குறாங்க. This time they won that victory. And they're ever so close. I think எல்லா டீமும் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரியல் டீம் தோக்குறாங்க, இவங்களும் தோக்குறாங்க. ஒருவேளை நான் இந்த டீம் விட்டு வந்தனால தான் நல்லா ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? தெரியலையே. நான் இந்த மாதிரி ஏதோ வாட்ச் பார்ட்டி வாய்ப்பு தந்தா தான் நான் மேட்சே பாப்பேன். I feel like Hell Ranger's going to take things. Yeah, I think it's going to be talking about how they want to play the first few rounds, because conditioning, again, a very important part of that Astra Viper setup. So maybe you're going to talk about, hey, put that Viper wall here for the first 3 Scargod lam அடிச்சதே இல்ல bro. Scargod அந்த அளவுக்கு அடிச்சு முன்னாடி நான் பார்த்தது இல்ல. ஆமா எனக்கு தான் ஃபீலிங்கா இருக்கு. பாவி நான் இருக்கவும் அடிச்சிருக்கலாம். And whether or not they win the pistol is going to be crucial to the question of whether they can come back or not, because man, Knight Rider was way too good on the operator on the attack. If they let him get an operator here on the defense, well, I think it's time for GE to start thinking about wildcard then. Oh man. சிவி படிக்க போனா அப்படியே இந்த டீம்ல போய் ஜாயின் பண்ணிருங்க. நானும் கிளம்பிட்டேனே. ஓ நீங்களும் அது அடுத்த வருஷம். ஒரு வருஷத்துல அவன அடுத்த வருஷம் தான் போறான். அது வரைக்கும் விளையாடுவாங்க எல்லாம். The grand final playoffs of the VCC. That's where the real stuff goes down, ladies and gentlemen. That's where all these teams are going to duke it out for the first talk to brother chase card and perform. Okay, 2 slots. My bad.
அடுத்து என்ன பிளான் படிக்க போறோம் ப்ரோ. இருக்கும்போது சிவிலாம் தூங்கிட்டு தான் இருந்தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலி சிவி ஸ்கார்லாம் வந்து நான் இருக்கும்போது ரொம்ப என்ன சொல்றது ஃப்ராக்ஸே இருக்காது ப்ரோ. கொஞ்சம் சேடா தான் இருக்கும். ஆனா இப்ப நல்லா ஆடுறானுங்க, பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனாலும் லைட்டா சேடா இருக்கு. அப்பாடி இருந்தா நம்ம இந்த பெருசா இருந்திருக்கலாம்னு சொல்றீங்க. If they're able to get VCC வந்து இவனுக்கு கிட்ட பேச ரெக்கனிங் கிட்ட பேச momentum, maybe they can make it through. But look at this, an aggressive push from Scarguard. Kappa should spot him out, take him down, and that's going to be huge. He's the top fragger for God Particles. Our God Particles starting to I get think a little bit கொஞ்சம் நிறைய விளையாட நமக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்ல. ஆமா ஆமா. அந்த பயம் எல்லாம் போயிடும். நிறைய கண்டினியூஸா விளையாடணும். அதுனா அப்படியே இருக்கலாம். எனக்கெல்லாம் டூர்னமெண்ட்னாலே ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு கையில ஆட ஆரம்பிச்சிரும். ஆமா. கோல்ட் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி லோ ரேங்க் பிளேயர்ஸ் கூட என்னால அடிக்க முடியாது டூர்னமெண்ட்ல. Is he aware of what's going on over here? Shimmy, oh, and now Hell Ranger just playing that at perfection. It was a trap that pretty much God Particles have activated now. GP ku or kuda illa bro. Ember will be set up over here. GP ku ஒரே ஸ்பான்சர் வந்து GP முத்து தான் bro. அவரோட கொஞ்சம் முன்னாடி சுட்டு இருந்த பிளான்ட் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. Another one follow through, and that's all they really needed. Keep this in mind. The Astros fight down. Just when Indian teams figure out ways to defeat, நீங்க retire sad dude. Yes. 2v2 on the map right now. Ember makes it a 1v2, okay, and just like that, GE are in a lot of trouble. Hellranger trying to play on the post spam, but the gravity well will not let him run away. It's left him vulnerable by Hellranger. Still wins the 1v1, trying to jiggle on straight on. He doesn't have that much HP. Still lands a shot and runs away. Hellranger the leader. That's what he called the time. அப்படியே வெயிட் பிக் பண்ணா மேபி மாட்டி இருக்கும். Yo, sit back my dude. Sit back my comrades. I got this. Yeah, I got a little then the too fight close for பண்ணிரணும். there, man. Yeah, I don't know why he peeked out. He peeked out while he was reloading the sheriff. He had enough time in the spike too. ஆனா எல்லாம் இவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ஃபிளாஷ்லயே இவங்க மாட்டல கரெக்ட்டா அட்வான்டேஜ் கிடைச்சிச்சு. One bullet, not even on the head. Full HP வர bro Ember தனியா பிபிக் பண்ணி சுட்டான் sad. Yeah, I think so. That's a little bit of miscalls from the side of close ஆதான் போகும் சொல்ல முடியாது ஏத்திப்பாங்க. Because again, all Hellranger needed to do is isolate those one-on-one. Rossi on the double. KD ஏத்துறதுக்கு Rossi can be looking too great. செத்து போச்சு. He's going to get taken out. Oh. Okay. Jump right click. That's some trauma for every Valorant player. Yeah, F's in the chat for Rossi after that for sure. And பண்ணலாம். Kappa able to follow it up. Now it's just going to be a complete mop. That's what I'm expecting. 2 players alive. Try and do it. According to script, GP win பண்ணும் bro. கவலைப்படாதீங்க bro. டிஃபென்ஸ் தான் bro. Defense attack. According to script, GP throw பண்ணனும் அதானே. இல்ல bro, according to script 2-1 GP ன்னு நான் சொல்லி இருக்கேன். ஆரம்பத்துல இருந்தே எனக்கு தெரியும் ஸ்கிரிப்ட். Inside this U-Haul. The control of U-Haul is good, but if you're being suffocated in here, that's something I'm not really vibing with. Yeah. U-Haul turning into no U-Haul for Logan. நாளைக்கு இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இருக்கா? இல்ல bro, are feeling that momentum. We talked about how crucial those pistols would be. And I think most importantly for me, amongst all of this, is Rossi's confidence, right? Because in the defense, it didn't feel like he was like, you can imagine Rossi on Jet, even on the defense, he's going to move forward, look for aggressive peaks, op or no op, he's continuously going to look to take the fight. He didn't seem like that on GE's defense, but in these first 2 rounds, certainly seems like, if not confidence, he certainly got some of that motivation back to like, yo, let's go, I got to get this done. But hey, it's easier said than done, because right now, those two were just the pistol and the anti-eco. Now God Particles get onto their buy, and I don't think just breaking their economy is enough in this round. I think GE need to win this bonus to make sure no operator for the side of Knight Rider and Lightning Fast with the initial pick. The Astra down on the defense, that's crucial. Indeed, something that's really crucial. Hot. Oh my god, they're getting A-side for free. There we go. Oh, yep. இப்ப டபுள் ஃப்ளாங்க் அவருக்கே ஒரு ஃப்ளாங் வருது. நைஸ் கில். ஓகே. That's the only utility or ultimate that. ட்ரேட் வந்திருக்கு. ஆனா நைட் ரைடர் ஆல்ரெடி வந்துட்டாப்ல. Now Scar got here. It's finally get the A-side control back up. So, yeah, Global Esports. Stars were aligned when they got it.
Yeah, the indecisive nature. சேர்ந்து பிக் பண்ணுங்க. Nice, nice, nice. They're starting to double guess themselves. It is over. Clearly see the paranoia settling. And 6 தான். Still யாரோ I think in that situation, Hellranger giving the call. இந்த ரவுண்ட் காசு The இருக்கு. team taking the initiative to wrap on Logi, who's completely alone. But as soon as Hellranger gets shut down, you can see maybe he himself telling them, guys, why haven't you planted yet? I'm keeping this guy here. And that's where I feel like a bit of missed comms, because if they wanted to plant, they should have done it in the first place, not way later when you, as you could see, the flank from God Particles had come in completely. It's really weird. And if they are going to wrap on Logi, just wrap all together, maybe look for the rotate after that. It's just like, do this, do that. They get stuck in the middle and lose a round that I feel like they could have easily won, but hey, it was the bonus. It is going to be the டீம்ல இருக்கிற எல்லாரும் ஆர்க் வேணான்னு தான் இருக்கறாங்களா? Keep this in mind. I mean, 9 rounds of the அவங்களுக்கு ஆர்கோட தான் ஆடணும்னு ஆசைப்படுறானா சிவி சும்மா டைம் பாஸ் காட்டிட்டு இருக்கான். One more round in their pockets to make it 10, and if you do see the double digits, that's when you really do start building up a lot of pressure on yourselves. But still, Global Esports is an experienced team, so I'm expecting them to hold their nerves to the gun. Kappa has அவர்க்கே ஷாட் அவுட் போட்டுனாரு. Global Esports somewhere down the line, they're not really able to recover back from all the damage that has been dealt onto them. But Hellranger's the only man. He's kind of being the Captain America over here, trying to save trying to save the dreams of the Avengers. That is Global Esports. Economy போயிடுது. I think we call Captain 8-9 கொண்டு வந்துருவாங்க. முக்கியமான மேட்ச்ல அடிச்சு கொடுத்துருவான் bro Hellranger எப்பவுமே. No. Captain South Asia. Let's go. Captain S. Nah, that doesn't sound as nice though. Yeah. But hey, let's talk about this round real quick, because this was the full buy for the side of GE. Kappa was the only player without a weapon. He's going to be able to pick up a weapon for himself. And with that, the economy of Godby is broken. Now with Knight Rider going for a Marshal... GE needs roster changes, yep. Never mind. Replace Kappa with Sheriff. Now he's not going to have enough money for the operator. So what I'm assuming is in the full buy, he's going to play with the Blade Storm. And ஒரு ஆளை replace பண்ணா அப்படியே replace பண்ணி டீமே by then it might just be equalized, because now you can see expecting that aggression in God Particles Eco holding the angle still shuts him down. GE are starting to understand the way God want to play this. Nice, more kind of like I feel like God Particles try to be really aggressive and grow Esports. Did realize, okay, this is going to be eco round, so there might be aggression coming through. So, yeah, just playing things a little safe there. இது அவங்களோட இதுதான் ஈகோ ரவுண்ட் தான். You want to try and isolate some close range duels. You do want to get real up close and personal, but look at this. Oh, this is huge. Does spot the teleport come through, and he's probably going to be able to find this frag out of SK Rossi as well. So there we go. Vandal in the hand of Scar God. That's all they need, man. Scar God is the man. Just activate himself and just activate him in the game, and he can try to clutch things out. It's a 3-on-4. It's certainly doable. Just very confused. Yeah, bro, they're qualified for wild card. Hey, nevertheless, it should be a simple enough round for GE. மூணு வாய்ப்பு literally அவங்களுக்கு. Actually looks to save his Kappa பாத்தீங்களா அப்படியே நோந்தாறாரு. Build up their economy for Knights up, but no, he's not going to do that. Instead, he's starting to move in aggressively, and he's going to lose that Vandal. There we go. But it's still, I mean, it was something that he got for free, so he was like, all right, you know what, I might as well give it a shot. Talk about giving it a shot. That's what he gave a shot for. Well, just finding a nice for a second. Up, Knight Rider. Much like a one-pump man. But yeah, like the reason I wanted him to save the Vandal was because think about it mathematically, right? For a second, 2,900 credits that he's able to save. I'm not sure what his shields were, but maybe more in that regard. But at least 1,900 with the penalty attached, and it will go a long way for him to then get the Knight Rider operator with maybe even a heavy shield. Does have an operator with light shield now, so close enough, I guess. Maybe the call was given by Knight Rider that, hey, I have enough money, man. You don't really need to save this operator right now. So now, this round, oh so crucial. And a technical break. Okay. Technical break. Does get over real quick. Oh, வந்துச்சா? We'll have to see பட்டன் அழுத்திட்டாங்களா technical break. The operator, because you can see very aggressive on this A-shot angle. He might just spot out Rossi here. But no, Rossi knocks on the peak instead. Oh my god. Skills, why skills? Why? Oh, that's the controller out as well. Yeah. No. Smoke போயிடுச்சு. They still have the wiper available. That means if they do want to make the there we go. If they do want to make the execution happen, but now keep this in mind. This wall is just to take full hall control. They're not really going to be having any of their control. And the ultimate used as well. Not really doing. Oh, he ran out of bullets, and there we go. Shivy strikes in at the right moment.
the luck on their side. Flash வேற அந்த ஆளு. No, they're just gonna hit their heads on the knees. I don't know about luck, man. They're just I'm lack of scratching my head at this awareness. point. அந்த அல்டி போட்டுருக்காங்க. Why Shivi uses 2 mic? Yeah, first why bro, does 2 mic லாம் இல்ல bro. If அவன் Rossi வந்து is not headphones peeking, போட்டு ஆட the Julius பிடிக்காது. is not headphones peeking. போட்டா I don't காதுல ஒரு understand மாதிரி why the இருக்குன்னு controller அதனால earphones has use to peek பண்ணுவான். right there. Should So never mic be வந்து what's going headphones. down. Even if Rossi goes down, I kind of get it. They're trying to check right there the angle. But even Rossi has the boom board not for that. boosted, So bro. You ran it's just out a of very bullets. weird interaction altogether. And then Hellranger, I mean, I get it. He's just trying to get that player out real quick. But at that point, Nice. not a smart strategy. And oh boy, கொஞ்சம் dominating round. oh boy. That's not how you want to lose that by round. Like, I understand. ஆனா அந்த ஆளு அடிச்சிருந்தாருன்னா முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரவுண்ட் அப்படியே. Rossi, even if he can't boom bot, maybe line he up can ல வர catch பின்னாடி a இருக்க boom, வந்து jump செத்துட்டான் bro. peek. Skills just walks into that crosshair like. Yeah, such an awkward moment, man. Such an awkward moment. கொஞ்சம் லக் இருக்கு ஃபேவரா. Yeah, Rossi needs to start putting the pedal to the metal, man. I don't like how safe he's playing over here. Rossi, just amp your aggression up, my man. Well, they've only got one round. They lose this round, they lose their bye. It becomes 11-8 and a free match point for God Particles. So it's now or never, do or die. Usually in those moments, SK Rossi thrives. So we'll see if he can do right now, because Kappa don't do it. Please don't give Knight the peek. Yes! The drone comes out instead. Kappa is the smart man. I like Kappa. God Particles, man. It's like a little mistake from inside of Global Esports, and God Particles are not letting it slip by. They're just instantly capitalizing on it. Absolutely love this. And Global Esports are the defending champions too, man. And God Particles is one of those teams that are considered to be on the underdogs. There we go. Finally, this is what I like to see. A little bit of aggression. 3 versus 3. No, talk about bouncing back. Here comes the bounce back on this side. Head Ranger getting a little tagged up. Seekers out. Now it's a 2-on-2 situation. Head Ranger's trying to bounce back, but Scar got has a 3K. எல்லாம் போச்சு. And Kappa the only man left to Kappa. Is he going to be able to activate? Okay. That was going to be the answer. Phantom spray. Not really there. இவரதாங்க டீம் அடிப்பா bro எனக்கு கண்ண தண்ணி வருது bro. From their hand, and as you mentioned, now the economy broken too. Nice Global one. Esports not looking good. This is looking extremely scary, Necro, and with the economy broken, they have to make a tough decision now. Do they go for the force? Force பண்றாங்க. Or do they play for overtime? And I guess the answer is we go for the force, because if you look at that last round, that was just Scar popping the heck off because G did everything right. They walked into a short, they popped flash, they shut down 2 members with lightning fast. A full W key நினைக்கிறேன். Right now, it doesn't feel like they have any. இது போயிடுச்சுனா அவ்வளவுதான். It's over. ஆமா. இங்க பாருங்க. Rossi's trying to make the moves. He finds the shot for a 1-for-1 trade. That's good enough. Still, that's worth it. They get the U-Haul control. They're going to try to move in, but they're getting caught unaware again and again. But with Knight shut down, maybe they have some hope. Yeah, this cannot just keep on going like that. So 3-on-3 situation now. The pressure's equal on both sides. No, actually scratch that. Global Esports having a lot of pressure because they don't even have the guns to work off with. But Lightning Fast able to get the operator in there. Able to make some impactful plays happen. Now it's a 2-on-3. Got Particles. Both the players were on A side. Now they'll need to rotate back all the way. Global Esports should find a free plant. But again, yeah, just taking a little too much time there. Ember's going to let the plant happen and try and pretty much opt out for nice gravity well, but a little too late on that. Ember will find a free stroke on this side, taking a sweet little time to find out the enemies and try and ask the ice. Right clearனா உள்ள போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. Oh my god, this is getting ஆனா இது இருக்கா? டாட் இருக்கு. அவங்க ஃபைட் பண்ண போறாங்க பாருங்க ஃபிளாஷ் போட்டு. Cosmic Divide coming through from the Astra. This is what we talked about. Astra just being so critical in these moments and so useful. Look, they're pinging that star from the defenders, knowing that the wait. come in as soon as they peek, but they still die to it. Shivi though is flashed off. Sound கேட்காது. இசை மேல இருந்து வர்றது. இல்ல புல்லட் புடிச்சிருச்சு bro. Oh my god. Such awkward moments. Yeah, they could have just won it right there and there. You can see the stress on Kappa, and it's that gravity. Well, man, they knew it was coming, but they still go together. I wish one of them had peaked. Time. That's that one moment where you shouldn't double peek. Yeah. 11 rounds of the board for Globe. I mean, for God Power. Flash போட்டு ஏதாவது ஒரு பக்கம் புஷ் பண்ணுவாங்க போல. Oh, this eco is broken. புக்காவா? புக்கால தான் இருக்காங்க மூணு பேர். Tables have been flipped this time. God Particles, and now the pressure's on them. Stay diff. Oh, the Hero Vandal is down as well. Scarguard was the only player there. Knight will be able to pick it up, but Scar is that top fragger. It's fine though. They still have a little bit of more stylish players, so they can try and work off of that.
Global Esports now just realizing having a man advantage, and these are the kind of nooks and crannies they're just leaving for God Particles to work off with. Ember able to find Hell Ranger. That's a big man taken down. என்னடா 350 பேர்லாம் பாக்குறீங்களாடா வெறியா போதல I'm just going to say like Skills was not watching that angle. It is over in the Why hasn't Skills communicated that? These small missed comms, I guess it won't matter in this round because Skills was able to pick up a 2K. But these things we don't expect from E, right? Wow. Yeah, there we go. They're able to bounce back from this. There we go. Man advantage now neutralized. Pretty much equalized. Knight Rider, the final man left alive. He has the Vandal in the hand to try and clutch it out. 74 HP, not really working that well. But still, the Cloudburst. Nice try. Out in 2 players. Nice try. Global Esports playing that perfectly, but keep this in mind. Global Esports are still alive in the game because of that little luck they had. Unfortunately, Emma ran out of bullets. அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி லக் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு ஒரு வாட்டி இதா இருக்கு சமாயிடுச்சு அந்த ரவுண்ட் எஸ்கே ராசிக்கு புல்லட் தீந்துச்சு இந்த ரவுண்ட் ஸ்கார் கார்டுக்கு புல்லட் தீந்துச்சு போன ரவுண்ட் flank coming in from A short like Hellraiser சரி needs to be சமமாயிடுச்சு aware that there's a huge possibility of that சோ happening இந்த ரவுண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லனா ஓவர் டைம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு like just too busy trading for Rossi on A B short like it's I don't think there's ever an excuse to let that happen and it's quite weird for Global Esports. Like any other team, maybe I give it to them, but these are our defending champions, as you said. Yeah, man, defending champions certainly not really living up to their name over here. 10-11 though, still the scoreline is pretty close, and now Trader ஒன்னு pick பண்ணிடுவாப்ல எப்படியும் every single utility, no, bullet count. Flash வரும். It's the bots. Oh my god. இப்படி எஸ்கேப் பண்ண இருந்தாலே Emperor's able to follow it through. That's all they need. The man advantage heavily shifting over now to God Particles. Even though the man's quite low, it's fine. He has the operator in the hand. One bullet needed. Attack பண்ணால ஆனா வால் வலியா லைட்டா ஒரு 10 ஹெல்த்க்கு கம்மி தான் using the trailblazer to check if there's someone still in the Viper's pit. They know instantly, but since they spotted out only Kappa, I think they have the read. As you can see, Logi setting up the Viper wall for B as well. It feels like Global are running out of options because they're certainly running out of time. Yeah, they are. 37 seconds left in the clock, and as you mentioned, they'll now need to beat the timing over here as well. Knight Rider is able to get the shot off, and now he's still going to back off in the backside, and that's all they really need. There we go. A flood comes through, they're not able to burst in properly. Knight Rider is just adding on a lot of pressure. Now it's a 2-on-2 situation. Oh, this is getting too close for comfort, even for us and even for the viewers that are in the chat. Rossi has an operator. Oh, he's just going to... Oh my god. Rossi has an operator! That's all they need. Rossi with the operator is going to... Rossi has... Okay. He is going to over time போமா இல்ல இட்ஸ் ஓவரா சாட் ப்ரோ ரீட் வச்சிருந்தானங்க ஆமா வின் பண்ணிருக்கான் எப்பயோ க்ளோஸா வந்து இப்படி விட்டுறானுங்களே to the side like a Spider-Man. Even though Knight Rider was able to put his teammates to sleep, he was the one shutting him down, picked up the operator himself, found the last 2 frags to equalize the scoreline, Necro, and more importantly, destroy the economy of Particles. Against all odds, against every expectation, GE fighting indeed. They fight back, they stay strong, and now they're on the brink of match point. But I'm not going to give it to them just yet because honestly, anything can happen still. Man, both these teams are giving it all they have. Just... Oh my god, I just want to see some claps in the chat to hype each and every single player. Let's go, give the claps. 5 பேர் backstab 11 is the scoreline. This is way too close, and also as you mentioned, broken buys coming in from the side of God Particles, so indeed all the odds stacked against them. And oh no, one frag slips by. That's Knight Rider taken down, and now they're Global Esports. They're playing perfection. Scargod still able to line him up. 2 massive frags, and now the man advantage pretty much equalized. Missing a lot of shot skills. That's not a good thing. Scargod on use 3K. Doesn't really have a lot of HP to work off with, but still he can try and make it work. 2-on-2 situation. Scargod doesn't really have the HP advantage. Flashes inside the Viper's pit. A little bit of toe being spotted, instantly being shut down. Shivy on the marshal. All eyes on Shivy to try and take it to match point for God Particles, but on the other hand, Global Esports, they're looking really strong. amma ganda irukum bro satyama pa guard panni vechirundha sad match point series point Necro. Yeah, we're really synced up. Yeah. Series point as well though, and from 8-4 down, from 1 map down. Script irukku guys.
remain. ஸ்கிரிப்ட் படி ஓவர் டைம் போகும் गाइस. எப்படி 12, ஜிபி தான் 11 गाइस வின் up. பண்ணும். Honestly, just please give me an overtime. நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க. ஜிபி தான். Pretty please. Wait, what? ஃபேக் ஸ்கிரிப்ட்லாம் இல்லையா? வின் பண்ணுயா, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓவர் டைம் போறது தானே இன்னும் நிறைய வியூவர்ஷிப். மறந்துட்டீங்களா? Don't get me wrong, but this is a very interesting default. They're fully expecting the aggressive nature. ஐயோ செத்து போச்சு. Come through here, they're waiting for him, and they shut him down. One of the key members of God Particles taken away, and maybe even the hopes, the dreams of not just them, but their fans as well. I'm feeling the goosebumps, Necro. We've seen this so many damn times. God. When GE is down, they are never out. Oh, what is that boom bot though? All of that hype. ஐயோ. Lord, and there we go. Sad. Oh Messed no. up the statues, but maybe it's calculated right there. Snake bites out. Bro, இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி Having the side control and God Particles. வார்த்தையில சொல்லணும்னா மைண்ட் ஃபக். Yeah. They're trying their best to try and deny the plant as much as possible, but Kappa over here is going to be the dream killer. If he's able to find எட்டி பார்க்க மாட்டாங்க. the only star player alive for God Particles. Okay. Now in these moments, but look, Okay. able to follow it up. 3v3. Follows it through. Hey, nice Now start. it's a 3-on-3. Okay. Heartbeats keep on pumping. 2v3. Shimmy, able to find another one. Are they going to tie it up? That's the question. Oh, you 1v2. best believe they have it in them. 14 செகண்ட் இருக்கு ஃபிளாஷ்க்கு. Follow it up another one, and there you go. Hell Ranger gets blinded. Can he clutch again from this exact same position? He clutched out the pistol. Finds Shivy with the headshot. Hell Ranger, the leader. Gonna back up, gonna play it slow. Has a guiding light up in half a second. Gonna reload, make sure that awkward moment doesn't happen again. With the flash. Gonna Wow. hold to defuse, but Starguard will not let it happen. Script overtime. Let's go. Able to find the clutch. I'm happy. I wanted the OT. Let's go. Oh my God! Overtime from God Particles. Both these teams, man, there's just not. Overtime. Script. Let's go. Oh my God. ஜி தான் மோஸ்ட் என்டர்டெய்னிங் டீம் போல. ஜி விளையாடுற மேட்ச்சுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எல்லாமே க்ளோஸா போகுது. But this is what is expected from Global Esports. But God Particles, the way they're imagine, man, they have some raw young GP talent in Muthu them. They have team, some young let's go. players, and if they're still able to hold their nerves with the gun, this is insane. ஓ ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான்யா, நம்புங்கயா. என் மேல போய் சந்தேகப்படுறீங்களேயா? எவரிதிங் இஸ் ஸ்கிரிப்டட். After this matchup, டைம் அவுட் எடுக்கணும் பாருங்க. ஸ்கார் கார்ட்லாம் I think food எடுத்து போய் இருக்குறாப்ல. extra salty when your blood pressure is high, if I'm not mistaken. பாக்குற நமக்கே இப்படி இருக்குனா பாத்துக்கோங்க. I'm not sure about that, but ஸ்கார் கார்ட்லாம் சின்ன பையன் தான் போல. வயசெல்லாம் இல்ல போல. Just to give them a little bit of sigh of relief. என்ன மாதிரி சின்ன ஒரு யங் காய் தான் ஸ்கார் கார்டும். Shaking his head. I imagine Scargod's getting a little bit of instruction. GP Muthu Scargod. Meaning quite a lot. Finally moving on. இப்ப அட்டாக்கா திரும்ப. And this round is going to matter quite a lot for both these teams. Oh my God, man. 25 frags, 21 frags. At this point, if any of the teams do fall down from Hey, Nandri, hey, 2-month member, B Kevin. Especially Global Esports. Oh my God, but God Particles, this is literally God Particles are looking to make a history. And history it will be indeed. History will be okay. Rossi on fire. Out his favorite operator. We talked about how he wasn't looking too confident on defense. Well, you can see that confidence is back. It just feels like this man, when he's pushed down, when he's feeling the pressure, he turns into a diamond. You know how like a coal turns into a diamond under pressure? SK Rossi, great example. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Feel the silence right now because this is the calm before. கப்பா காலின்னு நினைக்கிறேன். Okay. There we go. Just still is that duel somehow. Okay. Down and there we go. A little drive by from Ember to try and stop the captain. டிப் எடுப்பாங்க. The ball giving them a complete flow of U-Haul, but still, Global Esports, this is getting a little too close for comfort. Lightning Fast is still alive on the site. Oh, Lightning Fast now, they're able to hold it down. Nice. Coaster. And there we go. I can't even sit anymore, Necro. Dude, I can't do this. Dude, honestly, it's like, this is taking a lot of energy out of me, but at the same time, this is pumping me up as well. Exactly, right? Like, I'm so exhausted, but I can't sit down. I am in this huge trench of adrenaline, and I'm lapping it all up.
For Global Esports now, SK Script Rossi irukku guys, going for script the operator irukku. again. He wants to match Knight Rider. Script irukku, In the no last worry, round, chill, he was chill. able to get the frag. நமக்கு script Make sure Knight தெரியும். shut down இங்க with எதுவும் the operator once again. The satchel to set up his peak. Knight goes Knight. என்ன முடிஞ்சு போச்சா? Yeah, Knight Rider pretty much is. அவ்வளவுதான். ஓகே, இல்ல never mind. There we go. The trade's there, so that's all they really need. ஓகே, லைட்னிங் ஃபர்ஸ்ட் 2 அடிச்சிட்டாப்ல. என்ன லார்ஜ் ஸ்டார் 2 அடிச்சு. ஸ்கிரிப்ட் guys. Trust me. As well, pretty much doing Viper things. Enemy remaining. Cop up, finally able to shut down the Viper. அடப்பா. Now it's all down to the என்னடா final இப்படி man. போகுது? One-on-one situation, clutch pa. இப்படி போகுது இந்த கேம். Shivy. The IGL of the opposing team and still the hopes and dreams. சொல்லல guys ஸ்கிரிப்ட். நம்புங்க. நம்புங்க guys. Just give it up Script for them very in once, please. Hey, செம மேட்ச் யா இது. Both teams, honestly, just give it up for both of these teams. எப்படி போகுது பாருங்க. Definitely for God Particles after that round. Shivy pulling out the clutch against all odds. Logi finding that 2K. You could see it on Scar's face. These players rarely ever emote, This is but really he's feeling scripted. the pressure. He knows that he needs to step up. He is that top fragger. I think இந்த வாட்டி அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லியா? ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் கையில தான் இருக்கு. With Global Esports. God Particles win. GP முத்து ஸ்பான்சர் பண்றாரு. மாதிரி இருக்கா வேற மாதிரி. Is the history going to be written down in the VCC where God Particles, a complete underdog team, takes out the defending Complete underdog. Quarterfinals, semifinals. Qualifier ஒன்னு மறந்துட்டீங்களா? Because as I mentioned, if they get taken down over here, Global Esports isn't going to have another chance. The hopes, the dreams will be shattered. And a lot of fans in the chat as well Role for playing sure. in Valorant. புரியல. Role play in Valorant போல. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி trying to make sure they don't over-aggress. But Knight Rider has revealed his position with that cloud burst now. Again, both of these players are playing on that operator, so it's going to come down to those 1v1 duels because Knight can't really be that entry fragger for his team. It has to be Skyguard instead. But Hellranger, no, I just said about how you guys aren't aggressing. Lightning fast race for them, but doesn't have nearly enough bullets, and that will just open up sight for the side of Bumpy. Oh my god. Oh no. அங்க பறக்குறான், இங்க அடிக்குறான். ஓகே, ஓகே. GP முத்து team 1. GP முத்து from தமிழ்நாடு 1. Okay. சொல்ல guys, it's time to actually இந்த ரவுண்டோட முடியுது guys கேம். கொஞ்சம் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். sorry for spoiling. இந்த ரவுண்டோட கேம் முடியுது. According to the script. Defense somewhere down line, there are a little bit of nukes and crannies being exploited by Global Esports. It's just like I don't understand why Hellranger peaks there. Can just use the guiding light to get information, play for time. They have to have known that. Okay, even if they don't expect Knight to be on an operator, they expect a rush coming in. Aggressive peak never helps. அது planned fake தான் போல. Has to get out of position to trade for him. He ends up going down. It's always going to be a negative. ஏனா எல்லாரும் உள்ள தான் டேஷ் பண்ணுவாங்க நார்மலா, சைடுக்கு டேஷ் பண்ண மாட்டாங்க. It's almost like they're not able to handle the pressure. Oh man. Oh my god. Yeah, the pressure, man. First match 500 watching போச்சு bro actually. It's not like a win. பாக்கலையா நீங்க Global Esports இது அதான் Global Esports versus அதுவும் God Particle தான் இல்ல? அன்னைக்கும் God Particle versus Global Esports தான் செம்ம வியூஸ் போச்சு. Players feel the hype, we feel the இன்னைக்கு அதேதான். Players feels the low, so bound to feel the pressure. It's a roller coaster of emotions indeed. The Global Esports as well not giving up. Same thing. இன்னும் முடியல bro. But I mentioned this is insane. Coming inside 2022, God Particles. They were pretty much unknown, and now look at this. God Particle 14 Esports, Global Esports. Even having some young talents on you. According to script in the round முடியணும். Young talent means sometimes they are expected to crack under a lot of pressure, but they're still not cracking under pressure. So this is good. Actually last 2 ரவுண்டா புஷ் பண்ணி தான் செட்டப்ல. புஷ் பண்ணல, பிக் பண்ணி ஏதோ. You can see the way Global Esports have set themselves up. They're trying to play on the late round rotations. So Knight Rider with the operator, he's getting hella aggressive. It's going to come down to this duel. I feel like this round, Kappa don't do it. Yeah. Oh my god. Can just use the drone instead. They're giving Knight Rider some free peeks. He finds the first blood. Yeah, now he's out for blood. It is over. He smells that. Scriptல பேப்பர் தீந்து போச்சு. Let's go map 3 being found in now. Map 3 முடிய போகுது bro. முடிய போதா?
ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரும். அவ்வளவுதானா? 50 செகண்ட் ரொட்டேட் பண்றாங்க ஏக்கு. எஸ்கே ராசி வச்சுங்க ஒரு ஃபேக் பண்றாங்க போல. Expecting the to switch up coming through, and that's what exactly happens. Plant delay the பண்றதுக்கு going to be வச்சிருக்காங்க as மாலி. quick as possible. So Global Esports better be ready for a nice grab wheel to try and stop that. TP. And oh my god, this is so key. Wow. This is so key, but still Wow. Global Esports, they're able to shut it down. TV oda round, bro. Stop it. God particles, ana you're bomb just playing with our emotions at this point. Why would they aggress into the TP right there? I feel like they saw the finish line and tried to take it a second too far, but it gives Global Esports a route back into this map. Hello? Now with the spike planted, 2 players in A short, it should be a simple enough post plant, especially Guys. with the way you can see skills The is moving fuck? on into the showers bro, angle. முக்கியமான Way too round many throw angles for பண்றாங்க Knight to எப்பயும். clear on the Contact operator batter. and okay. Knight Rider starting to sneak in through there. Shivi doesn't spot anyone just yet, and you can see now Lightning Fast has joined him as well. Hellranger effectively making the call Inge and the here. script I'm going to be the book. distraction. You guys need to clutch it out. Oh, if Shibi's able to get this frag, that's going to be huge. Little attack through, but it doesn't matter. Skills is able to get the frag, and now all the pressure on Knight Rider with the operator. Man needs to hold his nerve with the gun. He's able to find one. 2 players are stacked up on the bathroom, but the time's running away. அடப்பா இன்னொரு பேஜ் இருக்கியா? இப்போதான் பார்த்தேன்யா. This just keeps on going. Another overtime on the board. Guys. Ladies and gentlemen. நான் லாஸ்ட் பேஜ் திரும்ப மறந்துட்டேன். This is way too. Oh shit. My heart Yo. is just going boom. ஏயா ரெண்டு பேர் போயிட்டானுங்க. Right here, why? Why do we have to aggress? Rossi's just got 1 kill. Maybe Lightning Fast gets an advantage, but it doesn't matter. You can still retake with those numbers. Okay, What you yeah. can't retake with is if Knight Rider doesn't have a buddy. As you can see, imagine if he had 3 உருட்டெல்லாம் இல்ல players bro, while he உண்மை. was getting those frags. If Shivi had some backup to trade out showers, it's just silly mistakes, not just from GE, but from God Particles too. Both of these teams really feeling the pressure, and of course, we have to acknowledge that these mistakes are a result of those pressures. So it's going to come down to which team can really drone in, focus in on this right now, and find the win. Now, the operator does tag Scar through the wall, but he's getting a ton of utility thrown in his face. Taken down really low as well. Rossi just trying to hold on for dear life. Nice shot on the Scar. பார்க்கல. Now look at this. The wall pretty much goes பார்க்கல. down. Global Esports Flash now வரும்னு vision நினைக்கிறேன். again getting clear. There's a little bit of damage advantage going through Global Esports. Each and every single HP will be counted. Here corners, brother. It's going to be fought a lot. Nice. Nice. Oh. Yeah, மறுபடியும் ஈக்குவலாவே கண்டிருக்கானுங்க. Hellranger still has the U-Haul control, making sure they're not really going to be able to flood into U-Haul. Hellrangerக்கு அங்க இருக்கிற தெரியும். கீழ இருக்கிறது Hellranger ஃபிளாஷ் போட போறாப்லையா? Oh, இல்ல. Oh, and Scar shuts down Kappa. Yeah, I think they have an idea, but they're not able to shut him down. Rossi though finds that first pick onto Scargard, and suddenly the spike barrier has been dropped. Necro Sama play. In an impossible position. All he has a classic, but hey, you know what? You say it's the best weapon in the game, and it might just work out. Knight Rider trying to dash through, but Rossi is hands on the face for Knight Rider. He knows how much pressure there is. He knows that this is now match and series point for match செம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுதானா. Look at Hellranger. Look at Hellranger. Guys, just calm down. ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸ்க்கு செம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கான மேட்ச். லாஸ்ட் டைமுக்கும் ஜிபிக்கும் இதுதானே போச்சு. ஜிபி தான் போச்சு. அதுதான் 500 போச்சு. ஆமா. The Ronaldo like gesture coming through as well. எடுத்துக்கலாம் பா. Calm down. போன ரவுண்ட் வின் பண்ணிருக்கலாம் एक्चुअली. Oh, look at this though. A key change being made here. Rossi isn't carrying the operator, he's carrying a rifle. So maybe we get to see a very aggressive rush mid-round. Overtime match point, and a burst is probably the game plan. நான் இத ரெண்டாவது மேட்ச்ல நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த மேல ஸ்கோர் பாக்க. ஃபர்ஸ்ட் மேப் இவங்க வின் பண்ணாங்க ஜிபி. அது நான் அதுவும் பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கல. Knight Rider ஒரு பிக். Silence is broken, and Knight Rider is able to break it as well. A frag being opening, the frag to open up things, and Knight Rider still having the operator in the hands, trying to get more damage. Knight Rider. Wait, no! Oh my God. He failed the recon for which Knight Rider looked in. அது வேணும்னே பண்ணதானா? I mean அந்த recon அப்படி தெரியல. ஃபெயில் நம்பர் பண்ணா recon.
Still 2-on-3 situation. அது ஒரு high IQ plan கூட The இருக்கலாம்ல. defending champions having the man advantage. We've got அவ்வளோ particles. பெரிய plan. என்ன பண்றாங்க? Happen and now the man advantage being equalized. என்ன சேர்ந்து அடிக்கலாம்னு பார்த்தானுங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் Back as well, just giving them their own no idea comfort Scarguard's spot. there. Yeah, Scarguard from the back. Let's go. Another OT. Oh, what's going on? Okay. Are they still able to go through another Okay. OT? Let's go. Another overtime on the board. Ladies and gentlemen. Keep it going. Again, just really சங்கீத weird சோரங்கள் decisions. Why push that smoke? You have a man advantage. Why not go for the plant and let them come out of the smoke to try to find that plant? சாப்பிட்டுட்டு வாங்க guys எல்லாரும். Global Esports, இன்னும் match ஓடிட்டு தான் இருக்கும். both of these teams are amazing, but right now they're making certain decisions that just can't be understood. Once more, they're making up for one hell of a match. So damn entertaining. Now look at this again. டஃப் கொடுக்கிறதுக்கு டீம் இருக்காங்க போல இப்போ குளோபல் ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. Opting for that rifle. அதுவே நல்லதுதான். Whereas Rossi on the defense, of course, going for that operator. Given the way the pings have went, I think this is going to be an extremely fast execute again from the side of God Particles. And since there's only 2 players on site, I'm kind of scared, Necro. இது Look at this. Shot. Oh! நீங்க எனக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி ஸ்பாயிலர் பண்றீங்க bro. Oh shit, sorry. பரவாயில்லை. அது கொஞ்சம் நிம்மதியா தான் இருக்கு. ஆஹா அடிச்சிட்டாங்களா? A little too tunnel vision on some other angle. That's not really that useful. Spike planted as well on the side. It's a 3-on-4. ஐயோ நான் ஜிபி ஃபேன் ஆயிட்டேன் guys. Ember peeks out a nice It is over. Mutu got this. He's going full. உருட்டிச்சு எப்ப மேட்ச் முடியும் ஒழுங்கா சொல்லுங்க. இதோட முடிஞ்சிச்சு guys. ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்ல இதோட முடிஞ்சிச்சு. முடிச்சு எல்லாரும் 30 ஃபிராக் எடுத்துறானுங்க உங்களுக்கு இந்த மேட்ச்ல. எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி அடிக்குறாங்க. எல்லாரும் அடிக்குறாங்க. வேற மாதிரி இருக்கு. This is more than impressive. இந்த ரவுண்டோட முடிஞ்சிச்சு guys. கன்ஃபார்ம். ப்ரொடக்ஷன்ல சொல்லிட்டாங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ரவுண்டோட முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ரவுண்டுக்கு நீங்க ரெடி ஆவுங்க அப்படினு. 30 ஆல்ரெடி 3 இது. But honestly the same could be said for God Particles. So let's see if they can get back into the focus zone, because look at this, Rossi's back on the operator, so is Knight, but Knight's not going to get any peek. I think Knight Rider pick பண்ண மாட்டார் இந்த வாட்டி. பாரு right here. It's going to come down to just those individual duels. I don't fire mode தான் there's much of just strategies attached here at this point. Rossi taking quite a bit of damage. We'll get healed up again. It doesn't really feel like the teams are necessarily going full brain mode trying to outthink the other. It's just coming down to fundamentals and basic deals. Manabel ayyo wait சொந்த செலவுல சூனியமா bro நான் அங்க போன தெரியாது சிவி அங்க போனது சிவி 1 2 3 Shivi is able to line these frags up. 3 massive frags. Ayyo அவ்வளவுதான் guys. God Particle, the stars are aligned, and it seems like Global Esports, they're crumbling under a lot of pressure. The defending champions certainly not going to look like they're defending anymore. 2-on-4 situation. This is a little too close for comfort. But they're trying their best to make Nice. It's over. Matt's done lightning fast, trying his best to see over. Yup, it's over. 3 HP in the hands of oh my god, Rossi falls down, and there we go. God Particles take down the defending champions of VCC2021. Indian Qualifier. They put their name on the pages. Sign us. Look at Knight Rider. Wouch, 100%. Sign them, guys. Sign them. Oh boy. ஆர்கனைசேஷன். ஏய் என்னையா பாத்துட்டு இருக்கற போய் சைன் பண்ணியா கூல் கை நல்லா தான் விளையாடுறாங்க போய் சைன் பண்ணி ஓடியா Please do sign them. This team deserves it for sure. You can வேற see மாதிரி bro வேற மாதிரி ஒரு 10 lakhs தேவைப்படும் போய் சைன் பண்ணிரியா Knight Rider கை அப்படியே ஷேக் ஆகுது பாருங்க 10 lakhsலாம் கம்மி bro. What a game, Knight Rider. What a அதிகமா தேவைப்படுது the MVP of this series. Scarguard is the backbone of this team. You can see how much it means to them, and அலூரமா நடிப்பாங்க நம்பாதீங்க அண்ணா. Scarguard எவ்வளவு வயசு? He's about to burst into tears. 20 or 21 bro. Oh my god, Global Esports.
சைன் பண்ணுங்க இப்போவாது சைன் பண்ணுங்க யாராவது பாருங்க அவங்க ஆர்க் வேணும் தான் சொல்றாங்க நீங்க என்ன தப்பான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்கீங்க ப்ரோ அது வந்து இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோ கொடுத்தது ஓ அப்படியா ஓகே இது சும்மா ஜோக்குக்கு யாராவது வருவாங்க லோ லைக் தட்லாம் மேபி ஏதாவது நல்ல பெரிய நல்ல ஆஃபர் வந்தா ஆனா எது வந்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல தாக்கு பிடிக்குமானே டவுட் தானே என்ன ஆகும்னே தெரியாது நமக்கு making their own because now God Particles irrespective of what happens in the finals, but honestly, I think they're the favorites now going into the finals. It makes sure that they get to go to wildcard. நல்லா டஃப் கொடுப்பாங்க கன்ஃபார்மா ஃபைனல்ஸ்க்கு டஃப் கொடுப்பாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் வின் கூட பண்றதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு They keep themselves alive. பை குளோபல் பாஸ்ட் நல்லா அந்த வால் ஏத்தி விட்டா அதுதான் செம்ம அட்வான்டேஜா முடிஞ்சிச்சு அப்படியே உள்ள போய்ட்டான் சிவி South Asia into the grand finals playoffs, and they are definitely looking like the favorites after team taking game down boys the team defending game champions. GG. But talking about the defending champions, man, This the that best one review YouTuber is left gonna be script. one torture of a session because so many One silly 10 mistakes. Even Shivi's Sangili. flank in the last round, Bunker high. exactly what happened to Hell a few rounds back, where someone should be watching a short, Better than but they should know VLT. that can happen. These sort of mistakes. உடனே இது யாரையாவது நோண்டி தான் சொன்னீங்களா ப்ரோ இல்ல இன்னொரு மேட்ச் இருக்கியா இன்னைக்கு VLT மேட்ச் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து வேலரன் சர்வர் ஓபன் ஆகல அதனால டிலே ஒரு 2 ஹவர் ஏதோ டிலே பண்ணாங்க 2 ஆமா ஒரு 2.5 ஹவர் டிலேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு மேட்ச் போடுவாங்களான்னு தெரியல பாக்குறதுக்கு வெறியா தான் இருப்பாங்க போல கன்ஃபார்மா முடிச்சாவணும் நாளைக்கு ஐ மீன் அவங்க ஆஃப்லைன்ல கூட பண்ணும் ஆனா VLT மேட்ச் கண்டிப்பா பாப்பாங்க அதனால ஆஃப்லைன்ல okay let me grab my popcorn 497 வியூவர்ஸ் ரீச் பண்ணிருக்கு ப்ரோ இந்த மேட்ச் போன வாட்டி இவங்க விளையாடும்போது 500 வியூஸ் மேல போச்சு nice இவங்க விளையாடுறது அவங்களுக்கு நல்லதோ என்னமோ எனக்கு நல்லதா இருக்கு I wonder what would have happened if Rossi was able to match him. Clearly GOT are the better team today, but it doesn't feel like GE actually tried to beat them. It felt like GE were almost a little too stubborn in their own right, and I have to give so much kudos to GOT for staying 190 runs to win India பாருங்க 190 வந்து அவ்வளவு ஈஸியான டார்கெட் ஆனா ஈஸி தான் கன்சிடரிங் 300 பட் 190 என்ன வேணா நடக்கலாம் நல்லா விளையாடலாம் for GOT itself. I'm sure Scargod could play the Raze and Knight Rider could play something else like the Sky, but they're like no, we want Knight on Jet. He's comfortable on that. Actually இன்னொரு 10 ஓவர் டைம் போனா நிறைய பேருக்கு போர் அடிச்சு போயிடுவாங்க bro never thought பாருங்க and he does இப்போ ஓவர் டைம் போயிட்டு இருக்கு ஓகே சோ ஓவர் டைம் அப்புறம் ஒரு நார்மல் கேம் மாதிரி ஆயிரும் புரியுதா கேம் எண்ட்ல ஓவர் டைம் கொஞ்ச நேரம் போகுதுன்னா அது வந்து ஒரு ஓவர் டைம் ஓவர் டைமே போயிட்டே இருந்தா என்னடா இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி பேர் போயிடுவாங்க ஸோ 500 தான் நமக்கு மேக்ஸ் போல ஆனா நான் டூர்னமெண்ட் விளையாடும் போது 700 போயிருக்கு ஒரு வாட்டி அது தெரியல பார்க்கலாம் ஜி அவுட் ஆஃப் தி டூர்னமெண்ட்லாம் இல்ல ஜி வைல்ட் கார்டுக்கு ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க கிரிப்ட் கொலமாஸ் guys நம்ம COC கிளான்ல இடம் இருக்கு நிறைய பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க டவுன் ஹால் 12 பிளஸ் வார் அட்டாக் பண்ற இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கறவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் அது கூட அது அட்வர்டைஸ்மென்ட் தான் गाइस அப்புறம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம ட்விட்டர் நம்மளுடைய Facebook நம்மளுடைய ஒன்லி ஃபேன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க COC அட்வர்டைஸ் பண்றீங்க சத்தம் அமைதியா ஏரியா Logi Ember both of these players so new but they play such complex agents still. Ember learning that Astra, for example, to allow Scar to play that Sky, or vice versa, to even have that versatility in the team for new players to be able to do that so efficiently. It's phenomenal. And last and definitely, most definitely, சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்கயா நம்ம ஆளுங்க தான் யா மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் ஆனா புது சப்ஸ்கிரைப் வராங்க DJ க்கு only fan channel கூட இருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க गाइस only fans எல்லாம் currently he's got the teams by their balls. TH10 max வேலைக்கு ஆகுது bro TH12 plus வார் அட்டாக் பண்ணனும் நீங்க உயிரே போனாலும் வார் அட்டாக் பண்ணனும் நீங்க சாவற நிலைமையில பெட்ல இருந்தா கூட வார் அட்டாக் பண்ணிட்டு சாவறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாச்சும் இந்த வார் அட்டாக் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ளீஸ் அந்த போனை எடுத்து கொடுங்க அப்படினு கேட்டு வார் அட்டாக் பண்றவங்களா இருக்கணும் புரியுதா அந்த மாதிரி பட்டவங்க தான் நம்ம கிளானுக்கு வேணும் ஒன்லி ஃபேன்ஸ்
there are a lot of killer bosses in the grand final playoffs that have already secured their spot, so it's not going to be an easy journey. Only fans. There's going to be way much more tougher competition. Like how to play neon video வருமா? So God Particles, I do understand this is a அதான் நம்ம கிளான் நீங்க டவுன் ஹால் தொல்லுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணும். ஆனா ரஷ்ட் பேஸா இருக்க கூடாது. There should be a lot much more practice put in. Just give a request. Next match இப்ப கண்டினியூஸா வரும் bro. ஆனா இந்த காஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வெறித்தனமான காஸ்டர்ஸ்ல பாருங்களேன் இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருக்கானுங்க. எனர்ஜி தெரியல. இந்த ஆளை பார்த்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. எப்பவுமே சேம் ஃபேஸ் தான். சேம் காஸ்ட். பாருங்க. நியானும் நானும் வரும். நியானும் நானும் ஆல்ரெடி யூடியூப்ல நியானும் நானும் ட்ரைலர் மட்டும் தான். It's really hard for me to just keep the words coming out. It's like yeah, you know what? I'm just going to stop speaking. ஏமாத்துறீங்களா புரியல. For themselves. Let's just go and head right inside our interview. Okay, take a bow, man. Take a bow. Say equal to Congratulations. कैसा लग रहा है? I'm still shivering. मेरे को रिलाय मतलब बिलीव नांगले शिवर பண்ணி தான் இருக்கோம். I can feel it. And I feel proud. I feel proud of myself. I feel proud of my team. We are also very proud of you जिस तरह से यहाँ पे आपने खेला है. एक चीज कारगोट जानना चाहूंगा कि I mean किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को रीसेट किया बाइंड पर आने के लिए, क्योंकि स्प्लिट पर लास्ट टाइम आप लोगों का मैच जो था वो मैच पॉइंट से बस रह गया था एंड देन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वी नो उन्होंने डिसाइडर भी जीत के अपने नाम किया था. इस बार स्प्लिट पर ऐसा लगा कि आप लोग अर्ली शटडाउन हो गए थे. बाइंड के लिए कैसे रीसेट किया आपकी टीम ने? ஆனா இது பேட்டில் ராயல் மாதிரி இல்ல. எல்லா ரவுண்டுமே பிரஷர் இருக்கும் ப்ரோ மேட்சஸ்ல. We were ready that பேட்டில் ராயல்னா இறங்கி கொஞ்ச நேரம் லூட் அடிக்கிறதே கொஞ்சம் சில்லா இருக்கும். We gonna take இது அப்படி கிடையாது. No matter what. எல்லா ரவுண்டுமே அந்த பிரஷர் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். அந்த ஃபுல் கேமுக்கும் கன்ஃபார்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் பிரஷர் ஹேண்டில் பண்ணலாம். And we just knew that we have to play our A game and we might be able to win. जी. And that is what happened. काफी ज्यादा बेहतरीन एंड स्कारगॉड एक सवाल यहाँ पर बन जाता है. लास्ट टाइम आपने फ्रैक्चर पर हराया था ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को, हालांकि उससे आगे वाला रहा था. उस समय के बाद अभी तक क्या होमवर्क रहा है टीम का? बिकॉज़ देखिए कोच के बिना खेलना, किसी और के बिना खेलना, प्रेशर इस चीज का होता है कि हमारे ही ऊपर सब कुछ है. ஆமா காட் லைக் சோ லேட் आकर के आगे बढ़ना. आई वांट CSI12 அவங்க எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது பார்த்து தான் मैच के हार के बाद வேல்யூ உள்ள ஆட்கள் இருக்கிற இது யாருக்கு தான் ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம், ஆட்களுக்கு தான் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. லைக் பெரிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் அப்படி தான் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். But what we took from Split was that I don't think they are picking the best players. We lost on clutches. Obviously they earned those rounds, but we knew so that we were still என்ன இருந்தாலும் அந்த ஸ்பான்சர்லாம் மேட்டர் வரும்போது so we knew that we were doing good. We were உங்களோட பாப்புலாரிட்டி ஒரு மேட்டர் தான் கன்ஃபார்மா. இவங்கலாம் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் அவ்வளவு பண்ண மாட்டாங்க. சும்மா हमने फिर से अपना A game esports அப்படி கிடையாது ப்ரோ. ஆனாலும் அதுவும் மேட்டர் இருக்கு एक्चुअली. the ones stop us from losing. இப்ப பாருங்க இப்ப எஸ்கே ராசியெல்லாம் எடுத்தாங்கன்னா अपनी गलतियों पे हारेंगे, हम अपनी गलतियों पे जीतेंगे. அவன் விளையாடினாலும் விளையாடாட்டாலும் அவனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஐ மீன் என்ன சொல்றது, अपना A game खेलो. அவன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவான், அதுல ஒரு பாப்புலாரிட்டி அந்த பிராண்டுக்கு அட்வர்டைஸ்மென்ட் கிடைக்கும் செமையா. பட் இப்ப ஸ்கார் கார்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாப்லன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த அளவுக்கு வியூஸ் எல்லாம் இருக்காது. இப்ப ஸ்கார் கார்ட் எடுக்கிறது வந்து ஒன்லி இந்த ப்ரோ மேட்சஸ்ல வர இது மட்டும் தான். धड़कनें थोड़ी तेज है और आपको अपने टीममेट के साथ भी कन्वर्सेशन करनी होगी. सो चार लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं कि क्या हो गया. ओके हां वो एकदम से होता है ना जब जीतते तो एक வேலோ எல்லாம் மோஸ்ட் ப்ரோ பிளேயர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க கன்ஃபார்மா. ஆனா நிறைய பண்ண மாட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி டைம் யூஸ் பண்ணி இவங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணி கொஞ்சம் இப்ப போய் உடனே போய் ஸ்ட்ரீம் போட்டா கொஞ்சம் பேர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. बस किसी तरह कुछ करना है and it happened. I think we still so அவங்க பாப்புலாரிட்டி இருக்கும்போது ஃபாஸ்டா சப்ஸ்கிரைபர் எடுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் போயிடுவாங்க. வியூவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி பார்த்தாலும் இப்ப எந்த டீம் டாப்ல இருக்கோ அந்த டீம்ல இருக்கிற பிளேயரை பார்த்து தான் அப்படி தான் போக போறாங்க கன்ஃபார்மா மோஸ்ட்லி. we'll try to play our best. So வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது சப்ஸ்கிரைபர் ஏத்திரணும். अभी जिस तरह का आपने रिजल्ट डिलीवर किया है, आई होप यू गाइस बैटिंग के सब இருக்கா பரவாயில்லை तक आप लोग पहुंचे, चाहे वो कल के मैच के थ्रू या वाइल्ड कार्ड का ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल है, तो वो भी एक अप्रोच रहे. स्कार गार्ड राइड பண்ணவா ऑप्शंस दरवाजे काफी खोल चुके. स्कार गार्ड थैंक यू स्कार गार्ड சேனல்ல சர்ச் பண்ணி தேடுங்கயா, தேடி போய் ஜாயின் பண்ணுங்கயா. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much guys. Bye bye. There we go man. After taking down the அப்படி பார்த்தா நான் 10 பேருக்கு ரைட் போடணும். அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. 3.5k சப் வச்சிருக்காங்க. அதனால பாருங்க ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் லாஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி இருக்கறாப்ல.
But now moving it forward. ஸ்கார் கார்டன் தேடினாலே வருது. ஸோ உங்களுக்கு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா தேடி போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. And then instantly after that the grand finals will be played. So that's going to be a Shasham follows SK Razi. SK Razi actually stats wise SK Razi I think top 1 னு நினைக்கிறேன் வேர்ல்ட்ல. According to VLR. Some good news for maybe a GE fan, maybe a GOP fan. அதனால யாருன்னு தேடி இருப்பாங்க கன்ஃபார்மா எல்லாரும். Oh yeah, indeed. There's going to be a lot of people who have changed their houses. அது எப்படி பார்க்கறது ஸ்டாட்ஸ்? There we go. It's Anurag Kumar pretty much winning the giveaway. Congratulations man. Hopefully you are going to be enjoying the VCC. I think நான் எப்போ பார்த்தப்ப SK Razi டாப் 1 தான் இருந்தாப்ல. That's going to be delivered right at டாப் 2 பாருங்க டாப் 2. I'm not really sure, but yeah, it should be all time statsல posting a picture of SK Raziயோட ACS வந்து 286. அந்த ஆளுக்கு மேல ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான். 290 ACS வெயிட் இல்ல. SK Razi வந்து ஆல் டைம் இப்போ ஆல் டைம் லோட் ஆகுது. டாப் 5 ல இருக்கறாப்ல 4 டாப் 4. I've seen them since they were for esports. I've seen them when they were godlike esports. I've seen so அதனால சும்மாவே பாப்பாங்க கண்டிப்பா யார் இந்த ஆளு அப்படினு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க. External factor just messes top with 4 them. ல இருக்கறாப்ல. Sometimes it's team politics. நன்றி bro rock pro. Something that just messes with their chances. This time with the team of their choice. Scream வந்து Scream டாப் 20 குள்ள இருக்கறாப்ல. அங்கெல்லாம் அந்த டென்ஸ் இல்ல. ஓகே டென்ஸ் டெத் மேக்கர் கீழ தான் இருக்கறாப்ல பாருங்க. ACS வைஸ் பாக்கும்போது. Yeah, GG's man. You guys completely deserve each and every single. ஆனா அவங்க விளையாடுற பிளேயர்ஸ் அவங்க tier 1 பிளேயர்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விளையாடுறாங்க. ஓகே bro that was nice. எப்படி சொல்றது அது நல்லா இருந்துச்சு bro தமிழ்லயே சொல்லிறேன். வாங்க நாளைக்கு கூட வாங்க ஃப்ரீயா இருங்க. நாளைக்கு வரேன் Okay. The way you were able to keep up against the best team in India. அந்த ஸ்கிரீனை காமிங்க bro ஸ்கிரீனை காமிக்கணுமா? Just keep on going and do you guys really want to see the screen? Yeah. Here I have something that will make esports and this might just be a little bitter. I don't care who you guys are but please so இது வந்து VLT ஓட ஸ்டாட்ஸ் ஓகே VLT இல்ல இது வந்து இவங்களோட VLR ஓட இதுல வந்து எல்லா மேட்சும் இருக்காது சின்ன சின்ன மேட்சஸ் எல்லாம் இருக்காது நிறைய ஓரளவுக்கு பாப்புலரா நடக்கிற மேட்சஸ் வச்சு ஸ்டாட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க 2987 ரவுண்ட் விளையாடி இவ்வளவு ACS வச்சிருக்காப்ல SK Razi இவனுங்க எல்லாம் எவனுமே 1000 கூட விளையாடல பாருங்க அவ்வளவு ரவுண்ட் விளையாடுனதுல SK Razi அவ்வளவு இது வச்சிருக்காப்ல us criticizing and questioning is one thing because 4 செகண்ட் PRS 4 செகண்ட் விட அதிகம் தான் ஆனா அவங்க அகைன்ஸ்ட் விளையாடும்போது அது வேற மேட்டர் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஸ்கிரீம் பாருங்க ஸ்கிரீம் 3400 மேட்ச் விளையாடிருக்காப்ல ரவுண்ட் விளையாடிருக்காப்ல டெத் மேக்கர் 10s விட மேல தான் இருக்கறாப்ல இந்த ACS பாக்கும்போது for today so ACS மட்டுமே மேட்டர் கிடையாது தான் பட் ஆனாலும் சும்மா சொல்லுவோம் ACS மேட்டர் தானே எப்படி பார்த்தாலும் இது KSC KD 1.32 ஆனா இவங்க எல்லாம் KD நிறைய வச்சிருக்காங்க register their name in the history here only of Indian esports and 1.34 tomorrow they're going to be facing one of the biggest team 1.32 to find out 1.29 grand final playoffs. I just like to clarify so 10s la விளையாடுற ஆப்போனன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெட்டர் ஆப்போனன்ட்ஸ் சோ in India all of them அந்த அளவுக்கு விளையாடும்போது SK Raziயோட இது கம்மியாகும் சோ கன்ஃபார்மா இதெல்லாம் பாப்பானுங்க என்ன சொல்றது இவனுங்க 10s எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் அப்பப்ப பாப்பானுங்க அப்ப பாக்கும்போது SK Razi இவன் யாரு அப்படி பாத்துக்கலாம் அப்புறம் SK Razi பத்தி வீடியோ எல்லாம் போட்டுருக்காங்களே overall guys ஏதோ ஒரு பாப்புலர் ஏதோ சேனல்ல ஏதோ something I don't know what to say so I think so அதனாலே தெரியும் say goodbyes as well it's getting pretty late the show has ended today's matchup as well it was completely a roller coaster of emotions I'm pretty இல்லையா in the chat as well இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் போல இருக்கு என்ன சொன்னாங்க அவ்வளவுதானே அது ஆஃப்லைன்ல நடத்துவாங்களோ after such சரில செக் பண்ணி பாருங்க ஏதா சொன்னாங்களானே கவனிக்கல சொல்லிட்டு இருக்கானுங்களே go ahead and take a little rest and also give our voice அவ்வளவுதான் சொல்றானுங்களே and hopefully you guys had a lot of fun with our casting as well if you guys did just நாளைக்கு அந்த ரெண்டு மேட்சே போடுவாங்களோ ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 பெஸ்ட் ஆஃப் ஒரே நாள் கண்டினியூஸா விளையாடணும் after that it's time for us to sign off so that's going to be it from me அதான் ரெண்டு மேட்ச் அதே கணக்கு தானே it's time for us to sign off கொஞ்சம் early ஸ்டார்ட் பண்ணுவானுங்க சரி நீ சொன்ன ஆஃப்லைன்லயே நடத்தலாம் ஆஃப்லைன்ல நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேபி அப்புறம் 10 o'clock மேல கிரா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க bro அது நாளைக்கு தான் சொன்னாங்களா இல்ல அது நான் கவனிக்கல நான் இல்ல யாரோ chatல சொன்னாங்க chatல நாளைக்கு நான் டக்குன்னு ஓபன் பண்ணி பாக்கும்போது இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் டானே
ஏன்னா இதுக்கப்புறம் லேட்டாக வியூவர்ஸும் அவ்வளோ இருக்க மாட்டாங்க. ப்ளஸ் கடுப்பு 10 மணி மேலே டிஜே. ஆனால் ஆஃப்லைனில் நடத்துறது அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ரே இல்லை, சும்மா எப்போ வேணாலும் நடத்திடலாம். இல்லை பேர்லாம் 10 மணிக்கு தூங்க போயிடுவாங்க. டீம் பிளேயர்ஸ் கூட ஏதாவது கேட்டிருக்கலாம், நாளைக்கு விளாட்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது. இல்லை டைம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான். ஒரு 10 o'clock மேலெலாம் டோர்னமெண்ட் நடத்தினா கொஞ்சம் கஷ்டம். நல்லா விளாட்னானுங்க ப்ரோ. இங்கே நைஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அடிக்கிறானுங்க ஓரளவுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான். லிட்டில் சப்போர்ட். போஸ்ட்போண்டடா. ஸோ வேல் கிளாசிக்கோ இனி எப்போ வரும்னே தெரியலையே. அவ்வளோதான் போல, இனிமேல் வேல் கிளாசிக்கோவே கிடையாது போலயே. கிளாசிக்கோலாம் எல்லா டீமும் டெவலப் ஆயிட்டானுங்க அப்படின்னா வேல் கிளாசிக்கோக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. வைல்டு கார்டு தான் அடுத்தது. ஜி அதில் வந்துடுவானுங்கண்ணா கண்டிப்பாக. ஜியில் வைல்டு கார்டில் வந்துடுவானுங்க எப்படியாது. ஜி வைல்டு கார்டில் வரும் கண்டிப்பாக. கடுப்பாக தான் இருக்கும், வந்துடுவானுங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அவனுங்களுக்கு அந்த டஃப் கொடுக்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு டீம் இருக்காது வைல்டு கார்டில். ஆக்சுவலாக வெயிட், இப்போ வந்து ஜிபி வந்து திரும்ப ஃபைனல்ஸில் போய் தோத்தாங்கன்னா இவங்க வைல்டு கார்டுக்கு திரும்ப போவாங்க, புரியுதா? திரும்ப மறுபடியுமா தோத்தாங்கண்ணா, இல்லைன்னா விஎல்டி போவாங்க, யாராவது போவாங்க வைல்டு கார்டுக்கு. பெரிய டீம் கன்ஃபார்மாக ஒரு பெரிய டீம் போக போகுது. விஎல்டி தோக்கணும் நாளைக்கு. விஎல்டி தோத்தா, விஎல்டியாக இருந்தாலும் ஜிபியாக இருந்தாலும் எல்லாமே நல்லா தான் விளையாடுறாங்க, ஒரு டாப் லெவல் தான். நாளைக்கு விஎல்டி கூட ஒரு யாரு கூட இருக்கே, விஎல்டி வர்சஸ் ஏதோ இருக்குல்ல. எனக்கு நம்ம அதுல தோத்தாங்கன்னா வைல்டு கார்டில் பார்க்கலாம். ஓ வைல்டு கார்டில் 2 டீம் வரலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆமாம், வைல்டு கார்டில் 2 ஸ்லாட் இருக்கு. அப்போ எல்லா டீம் 4 டீம் இந்தியாவிலேருந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, புரியுதா? அதான் டாப் 4 அதான் டிஜே. அப்போ வைல்டு கார்டில் இப்போ ஜிபியோ விஎல்டியோ, அதாவது ஜி அப்புறம் ஜிபி இல்லைன்னா விஎல்டி 2 டீமும் வந்து கரெக்டாக எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணாங்கன்னா ஃபைனல்ஸுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. 2 டீமும் தான் ஃபைனலுக்கு வரும், புரியுதா? 2 டீமும் முதல்ல மாதிரி பிராக்கெட்ஸ் இருக்காது. இதுல டாப் 3 இதுலயே வந்து நினைக்கிறேன். வைல்ட் கார்டு வந்து ஒரே டீம் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல 2 கன்ஃபார்ம். நான் பாத்துறேன். வைல்ட் கார்டுல இருந்து 2 டீம் வரும். ஆமா. ஆனா டோட்டல் 6 டீம் ஓகே. வைல்ட் கார்டுல 6 டீம்ல 2 வந்து ஃபைனல் போகும். இன்னொரு மேட்ச் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. விஎல்டி வின் பண்ணி உள்ள போயிடணும். அவ்வளோதான் கைஸ் இன்னைக்கு. அப்புறம் விளையாடணுமா எனக்கு தெரில. ஓகே, முடிச்சது நல்லது தான். ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக இருக்கிறோம்ல, 7 ஹவரா. வைல்டு கார்டு 2 தான். அதான் அந்த 2 டீமும் இந்தியா விளையாடுற டீம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஃபைட் வராது. ஃபைட் எப்போ வரும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ஃபைட் வரும். லைக் வந்து என்ன சொல்கிறது, வைல்டு கார்டு வந்து டபுள் எலிமினேஷன், அப்பர் ப்ராக்கெட்டில் தோத்தா லோவர் ப்ராக்கெட் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்பர் ப்ராக்கெட் ஃபைனலில் ஒரு மேட்ச் வரும், ஐ திங்க் ஸோ. அதில் தோத்தா லோவர் ப்ராக்கெட்டில் வேறு டீம்ஸ் அடித்து திரும்பவும் வந்து இவங்களுக்கு கூடயே ஃபைனல்ஸ் வரும். ஃபைனல்ஸ் ஆக்சுவலாக நடத்துவாங்களானே தெரில. ஃபைனல்ஸ் போனாலே 2 பேரும் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஃபைனல்ஸ் சும்மா நடத்துறது வேஸ்ட்டு தானே, ஐ திங்க் ஸோ. அப்படி தானே கைஸ், நான் சொல்கிறது கரெக்டு தானே? ஆனால் 6 டீம் தான் இருக்குது, அதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே. மேலே 2 கீழே 2 தெரியலை. ஒரு மேட்ச் விளாட்னா சரியாக விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. சும்மா தத்தக்கா பத்தக்கான்னு விளையாடுவேன். அதுக்கு மூடிட்டு போய் நாளைக்கே வரலாம். ஐசே நாளைக்கு மேபி காலையில் வாட்ச் பார்ட்டி ஏர்லியாக இருந்தால் அது கூட பார்க்கலாம். 8 ஹவர் ஸ்ட்ரீம் இப்போ நான் ஒரு 1 வீக்காக 8 ஹவர் ஸ்ட்ரீம் மோஸ்ட்லி டெய்லி போடுறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஐ டோன்ட் நோ. வைல்டு கார்டு 1 ஸ்லாட் இல்லையா, 2யா? நான் பார்த்தனே. டிஎல்ஆரா? டிஎல்ஆர்
பார்த்தனா இதுதான் இது. இங்கே பாருங்கள், டோட்டலாக ஃபைனல்ஸுக்கு வந்து குவாலிஃபயர் பிளே ஆஃப்ஸுக்கு வந்து 8 டீமா? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 டீம். 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்குது பாருங்கள். வைல்டு கார்டில் இருந்தால் 2 டீம். வைல்டு கார்டு கிராண்ட் ஃபைனல் வர 2 டீமும் இங்கே போவோம் 8 டீமாக. ஸோ இந்த நேபாள் பூட்டான் ரீஜனில் 1, இந்தியன் குவாலிஃபயர் 1, லங்கன் மால்தீவ்ஸ் இல்லை 1, பங்களாதேஷ் 1, பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் 1, இந்தியன் குவாலிஃபயர் 1ல் 1 1 2 3 4 5 6 கரெக்ட் தானேயா? அதான் வைல்டு கார்டில் 2 ஸ்லாட்டு. ஸோ வைல்டு கார்டில் வைல்டு கார்டு 6 டீம் இருக்கா? அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. 6 டீம் வச்சு எப்படி வைல்டு கார்டு போடுவாங்க? 1 2 3 4 5 6 எப்படி அது நடக்கும்னே எனக்கு தெரில. மேபி இந்த டாப் 2 வருவாங்கல்ல, அந்த டீமுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்களா? எப்படி அது எனக்கு தெரில. பாருங்க ப்ரோ, 6 பேர் இருக்கிறாங்களே. பாருங்க, பிளே ஆஃப்ஸ் 2 ஸ்லாட் இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் 2 பிளே ஆஃப்ஸ். இது எப்படி, என்ன ஃபார்மேட் எனக்கு சரியா புரியல. ஆனால் 2 வைல்டு கார்டு ஸ்லாட் போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க. ஸோ அது கன்ஃபார்ம். கேம் ஆட போறீங்களா டீச்சருக்கு அப்புறம்? இல்லை அவ்வளோதான் இன்னைக்கு. நீ கோட்டா ஆடுறதா? டன். இந்தியன் குவாலிஃபயர் 2. கிராண்ட் ஃபைனல் காட் பார்ட்டிக்கல் போய் உட்காந்துட்டாங்க. 10-15 ஐ திங்க் இது ஆஃப்லைனில் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஆம் நாட் ஷுவர். ஐ திங்க் திஸ் கேம் இஸ் கோயிங் ஆஃப்லைன். ஐ திங்க் ஸோ. 10-15 போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க. டூ ஸ்லாட் தான், அது தெரியும் ப்ரோ, அது கன்ஃபார்ம் தான் ப்ரோ. இவங்களே சொன்னாங்களே, கமெண்டேட்டர்ஸே சொன்னாங்களே, காஸ்டர்ஸ். ஆனால் இந்த 6 பிளே ஆஃப் ஸ்லாட்டை தான் எப்படி தான் அது இது பண்ண போகிறாங்கன்னு அதுதான் எனக்கு புரியலை. ஐ மீன் இது வைல்டு கார்டு 6 பேரை வச்சு எப்படி வைல்டு கார்டு நடத்துவாங்க, அதான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் cannot understand that logic. அடுத்த வீக் வைல்டு கார்டு இருக்கும், அடுத்த வீக்கெண்ட். ஓ நாளைக்கு தானா தெரில, நாளைக்கு 5 PM. எதுக்கு ஆஃப்லைன் தெரில, மேபி அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அது கொஞ்சம் வியூஸ் போகிற மேட்ச் தான், ஸோ அதனால ஆஃப்லைன் போட மாட்டாங்க. மேபி ஏதாவது ஓரளவுக்கு அந்தளவுக்கு பாப்புலர் இல்லாத டீம்னா மேபி ஆஃப்லைன் போடுவாங்க. ஸோ எனிவே ஸ்பான்சர் மேட்ரில்ல, ஸோ இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது, இத்தனை அளவுக்கு இவ்வளோ ஹவர் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கணும், அப்படியே தான் டீல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ ஹவர்ன்னு இருக்காது மேட்சஸ். அந்த மேட்ச் எல்லாம் இவங்க இது பண்ணி தான் ஆகணும் போல், அதனால நாளைக்கு கூட பண்ணாலும் அதனால தான் நாளைக்கு பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா ஆஃப்லைன் பண்ணுவாங்க. 0-1 நான் சொல்லலை, பார்ப்போம். வின் பண்ணணும் இந்தியா. எல்லா ரீஜனுக்கும் வைல்டு கார்டு. ஆமாம், எல்லா ரீஜனுக்கும் வைல்டு கார்டு இருக்குது. டுமாரோ என்ன ஸ்கிரிப்டா? ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் வரல ப்ரோ, ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க காலையில் தான், பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எப்போவுமே தப்பாது கைஸ்.
1-2 வாட்டி மேபி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேப்பர் நான் வந்து இது பண்ணல, ஸ்க்ரோல் பண்ணல. அதனால் 1-2 வாட்டி நீங்கள் உண்மையிலேயே என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கும். ஆனால் எஸ், ஐ டூ ஹேவ் த ஸ்கிரிப்ட். டு நாட் வரி, ஐ காட் திஸ். லைக் போடலண்ணா லைக் போடுங்க கைஸ். நான் ஆஃப்லைன் போகிறேன். குட் மார்னிங் டிஜே, ஹூ வின்ஸ் தி மேட்ச்? வெயிட், இவர் தூங்கிட்டே எந்திரிச்சிட்டாரா என்ன? வெயிட், தூங்கி எந்திரிச்சு இது காட் பார்ட்டிக்கல் வின் பண்ணிட்டாங்க. பாருங்க, இவர் மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்துட்டு போனார். மேட்ச் எண்ட் ஆகும்போது பார்த்துட்டு தூங்க போயிருக்கிறாரு. மேட்ச் எண்ட் ஆகும்போது எந்திரிச்சிருக்கிறாரு. ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக விளையாடி இருக்கிறாங்க ஜி வந்து காட் பார்ட்டிக்கலும். பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஸ்கிரிப்டில் டிபிசி கிளான் ஜாயின் பண்ணே மாட்டேற வருமா? என்னவோ சொல்ல வராரு ஜி. அவ்வளோதான் இல்லை ப்ரோ, அடுத்த வீக் ஒயில்டு கார்டு ஆடுவாங்க ப்ரோ திரும்பவும். ஸோ ஏகப்பட்ட வாய்ப்பு லிட்ரலி ஜிக்கும் சரி விஎல்டிக்கும் சரி. விஎல்டி இப்போ அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணால் அவங்களும் ஒயில்டு கார்டு குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க. புரியுதா? அடுத்த மேட்ச் நாளைக்கு ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் கூட வின் பண்ணா அதில் தோத்தாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான் ஜிக்கு. ஏன்னா ஜி ஃபஸ்ட் குவாலிஃபயரில் ஃபைனலே போகலையே. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபைனல் போகிற ஆளுக்கு வந்து திரும்ப 2வது குவாலிஃபயரில் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாய்ப்பு மாதிரி இருக்கு. மேபி ஒரு ஃபைனல் போன டீம் லூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு வகையில் பார்த்தா. அது கொடுக்குறாங்க. நாளை காலைல வரும் ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட். நோவரி இப்போ தான் எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ். எந்த ரவுண்டில் யாரை த்ரோ பண்ண வைக்கலாம், எந்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. நானும் கொஞ்சம் சொல்லுவேன். இந்த ரவுண்டில் ஓவர் டைமில் இவர் வந்து 3 kills எடுக்கணும், இவர் இந்த நேரத்தில் ஸ்மோக்கை போடணும். அப்படி பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வியூவர்ஸுக்கு. இந்த மாதிரிலாம் சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன். அதுக்கு பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க. இதை பற்றி நான் இதுக்கு மேலே சொல்லக்கூடாது, கான்ட்ராக்ட் பிரீச் ஆயிரும். இல்லைனா கேம் எதுவும் ஆடல. நான் அவ்வளோதான் ப்ரோ ஆஃப்லைன் போகிறேன். சும்மா கரெக்டாக ஒரு 8 hour ஸ்ட்ரீம் போடலான்னு கொஞ்சம் நேரம் உருட்டிகிட்டு இருக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. கண்டிப்பாக கடவுள், கணிப்பின் கடவுள். ஓ சரி, நான் ஆஃப்லைன் போகிறேன் கைஸ், நாளை பார்க்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ் எத்திக்கல்ல இருக்காதே ப்ரோ. எத்திக்கல் புரியல. What are you talking? What are you trying to say? ஜாப் சிமுலேட்டர்னு ஒரு கேம் இருக்கு. ஜாப் சிமுலேட்டர் தேர்ட் மேட்ச் இல்லை போல ப்ரோ, நாளைக்கு போடுறாங்க போல. சூர்யா த்ரிஷா குட் நைட். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நாளைக்கு. இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சுன்னு நாளைக்கு மாற்றிட்டாங்க போல. நாளைக்கு 5 மணிக்கு என்ன போட்டிருக்கிறாங்க? நாளைக்கு 5 மணிக்கு இல்லையே, 2:30 இருக்கணுமே. இல்லை காலையில் தான் இருக்குமா இருக்கும். ஆனால் ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 3 ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் 5 உடனே ஆடுற மாதிரி இருக்கும். அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் என்ன கேட்டால். சரி பார்க்கலாம். பை கைஸ், குட் நைட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம். தட் வாஸ் நைஸ் டே ஸ்ட்ரீமிங் ஃபார் யூ கைஸ். பாய். ஸ்கிரிப்ட் எப்போவுமே ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பயப்படுறீங்க? ஃபைனல்ஸ் மண்டேன்னு சொல்கிறாங்களா? ஒரே ஒரு மேட்ச் நாளைக்கு வைப்பாங்களா? அது கூட நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு 3-4 மேட்ச் கண்டினியூஸாக பார்த்தா தான் கொஞ்சம் தூக்கம் வர்றது மாதிரி இருக்கும். டெய்லி ஒரு மேட்ச்னால் அப்படியே ஜாலியாக பார்க்கலாம். இப்போ போர் அடிக்கிற மேட்ச்லாம் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் சம்டைம்ஸ். அதுவும் நல்லது தான். டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ், அது என்ன கைஸ், ஏதோ பழமொழி சொல்லுவாங்களே, அதுதான் அந்த மாதிரி தான். ஓகேயா? சரி, குட் நைட், பை.